좀 쉬다가 미친 도박할 때에도 킴벌리 공격을 대부분하십니다. 미친 도박할 때 킴벌 공격 대부분이었습니다. 그렇죠. 킴벌리가 모든 공격이 거의 본인의 목숨 걸고 하는 50대 50의 도박적 공격이 많죠. 그때는 조금 제가 좀 유행을 시켜서 그런지 안정적인 공격이 많이 들어가긴 하는데 수비자들 입장에서 이제 지를 수가 있으니까 결국에는 목숨 걸고 그 공격을 하는 것 같아요. 그런 거 좀 필요하고 강력하기도 하고. 피다. 날 둘째 날이죠. 아이, 나는 많은 킴벌리즈가 당신과 도박을 한다고 생각하지 않습니다. 이것이 바로 킴벌 강하게 만든 우리가 해야 할 일은 놀라운 소리. 그렇습니다. 맞아요. 공격은 솔직히 비슷비슷해. 차이나는 수비에서 People come into play. If you ain't know, now you know. And man, it's been a beautiful, beautiful sight already. Look, we already talked about how 와, things are going to go down, but 잠깐 멈춰서 볼게요. we're starting off with Group A, but let's take a look at the standings so far. You can see in 한국인이 Group 속한 A, 조가 Kawano at the 2조, top of the pack. You F조인데 see that +4 and +2. That goes with the round and game 좋지 differential 않고요. across the board. Group B, you can see we 대부분의 got 조가 Chris Wong and Despair King holding out the top spot. 2승. Group C, we got Knuckle Dew and Dookie, and then of course Group D, we got 이 Mike 두 X 명이 and Gachikun. Talk to me about that bottom half, man. Indeed, Group E, 되게 we had 치열한 Seattle 조는 and Pluto, G랑 I would say, H같고 the two 한눈에 titans 봤을 of 때 the bracket coming out 나머지는 2-0, 다 both 무난한 with a 것 3-game 같아. differential, literally 비교도 all 좀 time. 치열하네. And then look at Group F, bro. 난 당신의 The 비디오를 많이 Bandit 보기 때문에 brothers, 당신 two 공격이 얼마나 and oh, 잘하는지 더 both of them. 이해하겠습니다. Papa not even dropping a single 후벤투스님 game. 어서 Who do you 오세요. have to go against? You had to go against Angry Bird. 아, at least 오늘 once. I think Lashar was 차가 the 진짜 opponent. 개막혀가지고 Ridiculous to not drop a game to 최대한 either 빨리 of them. 오려고 And in 했는데 Group G we had Uma and Safe. 바로 안 저는 들어오고 에브리슨을 있습니다. 위해 Nice and 열심히 early. 응원해주세요. And Group H we had 아, 네, Kusanagi 응원 with the big 부탁드립니다. Problem X upset and Dual Kevin 패치되고 upsetting everyone 나서는 as 좀 well. 이제 하드 트레이닝을 Look, 좀 I'm glad 하려고 you 합니다. said that, man. That last Group H really had like some takeaways, some big upsets. 아, if you ask me. 퇴근한 But if you look 퇴근길. at everything that's 네. happened here, a lot of people, a lot of the players that actually kind of like 네, rallied 네, out. F조의 We still 선수들이랑 got 집이 좀 game plan, so 멀어가지고요. we can go either way. Remember, only 2 of these players will make it out to the main bracket, so you know there's a lot on the line. I just broke down the pricing, so you 패치 know 재미가 even if you get 좋아졌다는. eliminated, 아, you 뭐 get 2 확정된 Ks, but I'm trying 건가요? to get the 3. I want 6 digits. 확정 공지가 I 나왔나요, mean, 혹시? actually, I want them all, but you know how it goes. You 지금 already 다 know. 추측성 But today, 아닌가? man, there's some fates that are 언제 gonna 되는 be decided for the 이 most part. 캡콤컵 That's 대회가 what's 완전히 exciting 끝날 about 때 night two, right? Day one, 그때 we 발표를 all 하고 아마 races, 그 we 다음 주 see 정도에 who's 되지 않을까 gonna 싶어요. establish 제 the 예상으로는. winner and who's gonna 아직 have 뭐 to 공식 show 오피셜은 up today, 없고요. right? People like Joe Uma Rogan, 제 예상으로는 here in our group 캡콤컵의 A, down 이제 0-2, but at least 애드 he got 2 출시랑 wins out of the way, right? 새로운 패치를 발표를 He has 하고 one more to go through. But if he can do that, he knows that he's got to 이제 run these 캡콤컵 3 진출자들이 games 이제 straight. 오는 시간도 And a lot of 있고 players are in 캡콤에서 that 준비를 해야 position 되니까 now. So back against 한 the 일주일 wall, no 정도 safety 뒤라고 net. 생각합니다. We're going to see new animals. But like you said before, man, Group A Oh, is my where bad. we're Joe's gonna go. 1-1. My apologies. 사와노가 You 있네. got it on the screen. Now. It's all working out, man. Group A, 아, we got 썰인가봐요. Phenom 대회 leading the 채팅창에서 pack, like I said 나왔던 before, 아, the 그렇죠. +4, 2-0 아직은 in this group. And 제가 a lot of 알기로는 people 뭐 will tell you 오피셜은 that's 없는 one of 걸로 the 알고 favorites 있어요. to make it out. Oh, yeah. Kawano 그건 내가 1-0 상고 right now has 정상이니까 not played 내가 another 내 game, 장을 but 내가 that 잘 leaves him at 아, +2. Joe Uma Rogan, I'm glad 자, that you said 스포일러. he's actually one of the players that I feel No, like a no lot of people 스포일러. kind of slept on, especially in a group like this. 부탁드려요. Hollabell as well. 네, 지금 He had a 하나도 very 모르기 strong 때문에. showing. Unfortunately, didn't get that first game under his belt. And crossover, man, I'm so proud to see my man actually participate in the Capcom Cup and get to show his skill. 1-1, -1. That still puts him in the 제가 running. 지금 And of course, 이거를 we got Shadowcan at 0-2. 재밌게 That 보고 is 싶어서 -4. But obviously, 하루 one of the 종일 things that can 참았어요. happen, you can 유튜브도 play 안 like a 들어가고 big mess 어디 up 뭐 there. You can mess up a lot of 혹시나 people's chances 뭐 for 이렇게 going 스포 further in 당할까봐 this group. 어디 뭐 But as we get into it, 게시판 just 이런 like 거 Greg 하나도 안 promised me 뒤져보고 before we came on 참았어요, screen, we got Phenom versus 사와노 대 Kawano. These 페놈. are the 2 top 이거는 facing players from this group. One of 잘 these people 모르겠네. will be making it out. 사와노가 고평가를 받고 있긴 한데 But these are the guys leading the group. We already seen Phenom with the Ken. Of course, we seen the Luke from Kawano. Well, I saw him 네, down 이제 there 캔데 getting warmed up a little 루크는 earlier. 기세 싸움이라 And just to still in 생각하거든요. tip top shape, especially going forward. One of the things I 예상 touched on yesterday when I was talking to Vicious is the fact Phenom is
really one of these players that kind of found his route when it comes to Street Fighter 6. I saw him playing all these different characters, figuring out how to deal with a lot of it. Much like the breakdowns you've been doing, man, which have been amazing, by the way. Please check them bad boys out if you got a chance. Rin's has been doing an amazing job of kind of highlighting these minuscule points that really make a difference in the game. And I feel like Phenom has done the same, especially when you're going up against somebody Phenom. You don't need all that intent. Yeah, the thing that struck me most about yesterday was the fact when Phenom and Joe Morogan played each other, Phenom boiled it down to basic fighting games, right? He was like, bro, I'm gonna sit there, I'm gonna whip punish you, and I'm gonna watch how you 누군지 feel 모르지만 when the 성격이 pressure 급한 of the 사람이 한 명 있네 atmosphere 지금. 요 crumbles 둘 중에 한 down 명이. upon you. And let's 모든 see if he 연출을 hits 다 Kawano with that. 스킵해버렸어. Of course, Kawano not gonna be as 선수가. susceptible, right? Evo champion, like this guy's 빨리 already been 경기하고 to 싶다, the top 이거지. of the mountain in terms of atmosphere. Yeah, no sleeper, of course. And of course, Phenom has been in some crazy situations. Speaking of crazy, early OD uppercut. 좀 해설 소리가 좀 get it 큰 것 started. Small Jinrai Loop's going to use that enhanced Tatsu to get to the corner. Interesting little frame kill right there with the medium. I hadn't seen that 캔에서 before, but you know that 바로 DP was going to follow up. 뚜껑을 잡았네. And he wants to 이렇게 pull it. Yeah, I love that. He 캔의 went for the 루트는 burnout 그냥 straight. 기세 That's why 싸움이라고 봐요. Kawano did the ODDP. He was going to get burnt out either way. And that's kind of scary. I'm 실력이 gonna tell you 지금 right now, 요새 in this corner, 여자들은 DI is on the table. You can't 비슷하기 get stunned. Jinrai goes for the overhead, goes for the knockdown. You're in a bad situation. 와, And DI 이거 catches the crouch jab. 이번 라운드 끝났다. Big stun right here, but not actually dizzy, so he's got another 뭐 opportunity. But the 변수가 throw is 없죠. going to close out that first game. Nice signed, sealed, and delivered round right there by Phenom. Seemed to work out exactly how he needed it to. Absolutely. That Phenom이 Crunch Jab's a 이제 little 처음에 strange for me 강공을 because 좀 as you highlighted, 들어갔는데 it 그게 resulted in a not 유효했네. involved stun, right? So he was still in burnout, but oh, Marshawn Lynch put the team on my back though. 에이지 순환하려고 And that's 거의 probably why he 최저 did that 데미지긴 right to 한데 avoid the 일단 burnout. 넣었어요. That way it gave him another chance. Didn't save the round, 어떨지 모르겠네. but at least he did avoid that big 레벨 stun 선택은 and let you know he's wide awake when it comes to 일단 the 체력 corner 우위를 situations. Much like 가져가서 Phenom is in right 첫 now. 라운드 가져간 이점을 없애겠다 이거거든요. Yeah, the fireball. He was walking back to nowhere. He was just showing them visually. I'm trying to get away 이거 from 제가 him. 볼 때 And then 연잡 the 계속 perfect 나올 snipe 수 on the 있어요. crouch medium kick. I like the little stand light kick right there just to make sure 하라는 there's 거 no 한 번도 안 overaggression from 보여줘가지고. Phenom. Kawano trying to get this game back in control. He has the lead. 이후에 Definitely has the 공격권 advantage 잡으면 with the stun, 'cause he 계속 연잡 올 수가 had it to 있어요. a point where he could have stunned him. Didn't work out though. Indeed, now 오늘 Phenom- 깜짝 oh, 후반 beautiful 크게 와, 한번 살짝 나옵니다. snipe 후 of the 레벨 jump 좋다. back. Perfect 야, parry. 마침 I 어서 love 오세요. that. I love the 아, frequency 그런가요? we've seen these perfect parries. 그런 것도 약간 스포성 발언 to stay close enough to get these big 속하니까 punches. 자제 Get back throws. 부탁드립니다. Yeah, I mean, Phenom is a 내가 driver. 내가 지금 Away from taking the first 하나도 game. 지금 Kawano 정보를 knows he's gotta be 일부러 careful getting into that 하루 crouch 종일 medium 모든 kick range. 정보를 That's why he's 차단하고 choke around here. 지금 Getting a little drive back as well. 신선하게 Slow down 났기 the pace. 때문에. You know Phenom is trying to press the issue so he can close out. 킴볼리가 But now he has 나왔구나. the life deficit. 킴볼리. You're spinning level 3 if you get any hit. You see Kawano, he's just staying outside of crouch medium kick range. He's like, I'll do sandblast, I'll do fierce. As soon as we get close, 아, I'm 목숨 the 걸고 one that's gonna drive rush cancel, throws him back, ties up the game. Okay. 아무튼 오늘 재밌게 Great pace 봅시다 right there. 다들. 아, 네, Keep this 조심할게요. game one round apiece. Game number 1. 감사합니다. Day number 2 of Capcom Cup. 야, 좀 오늘 이 캡콤컵은 He's so intense between 좀 two 굉장히 best players in the 재밌고 world. 굉장히 So, 이렇게 showing a lot of respect from both 정확하게 sides. It looked like you tried 보고 to 싶은 check 욕심이 with 좀 the 있어요. heavy kick got thrown out of it. And I like what he's 분석도 doing. 같이 right 해야 there. 되고 Really contesting 즐기는 at 것도 range, 같이 like you said 하려고 before. 해서. Staying out of low forward range, but also still 아, willing to 정말 take it. 찔렸다. Was staying out of low forward range. 처음에는 Toss him to the 3레벨을 corner. 넣는 게 좋지 You're in a 않았을까 bad 싶은데. situation. Wake up, OD. 이거 Man, 기계지 he is 들고 on 있어도 to that 딱히- every time in a lot of these situations. Not afraid to 딱히 be in 메리트가 burnout. 없거든요, Gets the 지금. back throw. Kawano. 후방각을 만들기가 힘들어요. Oh, actually just jabbed the 차라리 아까 suppressor 3레벨을 attempt. 먹였으면 Yeah. 캔이 What a 이제 perfectly 드라이브 timed 게이지가 jump for 많아서 Phenom now. And he's 지금 gonna spin the 번아웃 level 3, let me 상태가 get some 오진 burnout 않았을 meter 거예요. reach in. 더 이제 수월하게 굴릴 He 수 was 있을 definitely 건데 burnout. Just definitely gonna get a little Kawano는 time 오히려 back. 지금 맞아도 좋지. A large part of it, but also Kawano 걔는 in a 비슷해졌고 자기는 dangerous 번아웃은 situation. 일단 아니고 Phenom, 조금 he's gonna 있으면은 get back, 이제 right? He wants to get his CX도 drive 돌아오니까 gauge rather than take Kawano's, but man, 아직 a little bit 할만해요. over aggressive. We're in the corner 잡혀도 now. 안 Tried to 죽기 때문에. shimmy him, not biting, but Kawano burns himself out in the process. 날로 먹기 Phenom just walking forward, an unstoppable machine. 날로 먹기 아 Like 절대 a 안 하네. moose out there, my man just holding his 상대방을 되게 position, bro. I don't 리스펙하는 know anything moose are afraid of. 굴리는 척 하는 거야 저거. 와 뭐야 이거 히트 확인 대박이다. That's a C8. 방금 히트 확인한 Single 거죠. hit confirmed, 중간에 brother. 안 됐죠? Damage, my goodness. Putting Phenom on life good? support. Oh, just backing up 애매한데? Kawano. He has so much drive gauge 파워도 advantage right now, right? 애매하고 캔도 So let 애매한데 Phenom come to him. He was like, if you want to get in on me, you're probably going to have to spin that Yeah. drive gauge. He's gonna make him work for it. I can tell you right now, and I love how both of these 캐논 players, once they 입장에서는 get to this point, 오디 even when the deficit 우크의 is on 오디 both 장승 계속 sides, 유도하면서 Whipped the crouch 이렇게 medium 뒷중간을 kick. 놀릴 And 거죠. what I say yesterday, Phenom will 너무 just sit 안일했어요, there and let 상황은. you whip and then punish time and time again. 그냥 시간 Beautiful 끌어도 play. 됐었어. 20초밖에 안 1-0 on 남았었기 the board. Man, 때문에 that was only the first 캔이 game. 할 거는 That's how 뻔했어 slow 이제. pace they were 드라이브 playing. 게이지도 That's how much 없고 respect. Bro, for 그냥 real. 장풍 견제 계속 Oh, 이제 man. 매직 점프 안 당하는 거리에서 장풍 견제 Yeah, 계속 hey, 했었으면 now hold on 되는데 now, guys. 불안했나 봐요 구성에 가까워서. Nice against the OD.
We're gonna put it back, of course. Whenever people try to intend the drive rush out of the corner, they try to throw back, but Kawano waking up with the suppressor. Wow. 드랍 났네. 뭔가 Goes for that 상태가 안 좋네. nice retaliation right there. Gets the knockdown. 이게 루크가 이게 사기야 이게. 장풍 싸움이 그냥 장풍도 좋은데 1레벨 장풍 1레벨이 장풍 성향이라 탑들고 가는 장풍 일격을 먹을 수 있다는 거. 근데 미래가 없다. 이거는 캔이라서 걱정할 수가 없다. For real, that's what I'm saying. He broke a couple of ribs on that. No Dragon Lashes here, fam. But that's the thing, right? With Luke, and he lets the drive rush rock a little bit longer to blow up the timings. But a whip punish from Phenom. Kawano misjudging the distance. We're slugging it out right now. Look at it slugging for real. I'm glad the setting is in an alley. This makes a lot of sense right now. Stand medium. 네, 드랍이 나는 The 거 rules are out the 치고는 되게 window. The honor is 아까워. out the window. Right. 첫 세트 하면서 This is so important 상대방을 for him, 많이 right? 리딩한 Luke 것 is so 같아요. good at playing from a life lead, and that's what he did in the last game. He 다운로드가 got a quick 거의 life 반 이상이 deficit on 됐다. the Phenom side, just worked it. I like them using these 맞아. parries, especially in 그냥 neutral. 카운트, Kawano being a 안 가. lot more cautious of his range. Level 2 on deck for both of them. Phenom. 아 이게 보니까 카노가 밑중발을 그러니까 그냥 대책 없이 내미는 게 아니라 상대방이 거리 조절하다가 살짝 서 있는 거 보고 그 서 있는 순간에 밑중발을 내미네요. 약간 반은 히트워치는 하는 거고 반은 좀 히트워치는 하는 거. 반반 섞이는 플레이다. 아 이건 3레벨 넣었어야 되지 않나? 와 승부사. 아 나이스. 이게 이제 3개 쓸 거 2개로 아꼈죠. 이게 이제 하나 들고 있는 거랑 아예 안 들고 있는 거랑 차이가 커요. 마지막 라운드. But man, if Phenom, the way he just throws off your rhythm right in the corner like that, the jab, drive rush, jab, drive impact, like you just don't expect players to layer their offense like that. 임팩트도 이제 반응 못해서 맞았죠. 기게이지도 상대방이 3레벨 안 하고 2레벨로 해서 아꼈지. 기분 되게 안 좋은 스타트예요. 그러다 세트 스코어까지 지고. Checks the drive rush exactly, and then checks the jump. My man Phenom is not letting Kawano get any free damage. 이거는 장풍 말고는 Oh, 약간 and then again another whip punish. Stop whipping on this man. 더스트 패링은 잘 안 노리네. 아이고 중발 찔리면 끝난다. 와 잡기 타이밍에 잡기는 진짜 좋네요. 잡기 한 번에 모든 리딩이 바뀌었다. 이거는 중이 되든 밥이 되든 3렙을 넣어야죠. 무조건 넣어야 돼. 여기서 만약에 아낀다? 그러면 그냥 게임 터집니다. 드랍 게이지가 그렇기 때문에 잘 넣었고 근데 문제는 드랍 게이지 못 써요 이제 카와노가. 그럼 드랍 게이지 쓰면은 바로 가뎀사각이 나와서 아 이건 좀 실수가 아닌가? 다행히 드랍 게이지 죽여서 채웠는데 그냥 캔이 확 들어왔으면 이거 되게 부담스러웠을 건데 오히려 캔이 아 밑중발 펜칭에 당했네요. 2대0 결국 게임의 모든 상황이 그냥 밑중발 찌르기로 참고로 카와노가 라운드 이기고 막 때리고 이런 것도 다 밑중발 찌르기에서 나왔어요. 첫 세트 때 밑중발 잘 찔러가지고 한번 매기고 페놈도 중발 찌르기. 페놈이 약간 더 공격적으로 들어가서 잡기랑 임팩트 심은 게 컸죠. 변수를 이제 심어 넣으니까 밑중발도 이제 상대적으로 의식을 안 하게 되고 그래서 더 성공률이 높아졌죠. A조는 진짜 흥행 실패예요. A willingness to be patient, kind of play it slow and play that footsies game. You have strong tools on the ground, right? The stand fierce, the crouch medium kick is 7 frames. So it's a lot of, you don't have to just get in there and rush the opponent down, even though as Ken players, including myself, want to do that. So when you can strike that balance, that's when you can find real success with the character. And Joe, I mean, he is just one of the premier players, up-and-comers in Street Fighter, right? Obviously made Capcom Cup in the last year of Street Fighter 5. 직업으로 프로게이머 하는 사람들은 here for the first year of Street Fighter 6 as well. Lots of respect for Joe. 성적을 내야 says a lot 되니까 about his skill, especially 저런 to 식으로 adapt 하게 to 되긴 two 하죠. different games, right? A lot of people wasn't familiar with Joe's game. I bet they are now. 2 Capcom Cups in the bag.
But I love 저런 how 픽을 하지 않는 사람들은 사람들은 중에 하나죠. 약간 인기몰이 형식의 프로게이머. 캡콤 컵 쓰려면 발표하나요? 본인의 손에 안 맞는 캡콤 컵 끝나면 발표하나요? 아마 그럴 겁니다. 아까 지금 제 처음에 다시 말씀드리면 벨페는 이거는 그냥 제 예상이고 공식 오피셜은 아직 없어요. 사람들이 다 예상하기를 캡콤컵이 끝나면 패치를 할 거다라고 하는데 릴리징 원하고요. 제가 볼 때는 캡콤컵이 끝나면 패치 발표를 할 것 같습니다. 애드 추가랑 끝나는 동기. 그리고 실제로 패치 적용은 아마 그 다음 주 정도 되겠죠. 그래서 이번에 25일? 6일? 이때 끝나니까 3월 1일, 2일 이때 패치되지 않을까 싶어요. 주말 껴서 이제 패치하는 거 좋아하니까. 저는 개인적으로 루크 대 캔일 때 캔의 입장에서 그냥 이제 매직 점프 한 번 정도는 띄워줘야 된다고 봐요. 그래야지 이제 저 루크의 강력한 장소를 할수 있는데 번아웃이 되면서도 그냥 체력 데미지 주는 판단 좋죠. 체력에서 나오는 체력 상황에서 나오는 심리전이라 그런 상황을 루크 선수가 이제 억지로 만든 거죠. 그렇군요. 좀 게임의 변화가 생겼으면 좋겠어요. 네, 게임의 변화가 크게 생길 거라고 봅니다. 네, 강캐는 당연히 약해질 거고요. 약캐는 당연히 버프 될 거고 그 와중에 애드도 나올 거기 때문에 큰 변화가 생길 겁니다. 아마 네, 그동안 잘한다고 이제 평가받던 선수들도 이제 왜 이렇게 못해 라고 할 수도 있는 거고 이제 캐릭터가 좀 이제 뭔가 많이 변화가 되기 때문에 새로 나오는 신예가 나올 수도 있고 그런 확률이 높아요. 제가 그렇게 생각하는 이유는 지금 다른 격겜하고 좀 다른 격겜? 아니 다른 게임하고 조금 다르게 엄청난 강캐랑 그냥 약한 캐릭터 이 간극이 너무 커요. 그냥 불합리 그 자체예요. 약해 입장에서는 게임하는 게 이해가 안 될 정도로 제가 크기 때문에 어떤 형태로든 변함이 있어요. 게임 터졌네. 앞으로 한번 강캐였고 역시 앞으로는 위험한 수비다. 하지만 필요하다. 위험한 수비지만 필요합니다. 안 하면 안 돼요. 아예. 간단 캐릭터 선택 가는 척하고 한마디 실력자 인제 수즈스카모 승부를 했죠. 왜냐면 상대방이 데스스코를 이제 역전을 하면서 땄기 때문에 기세를 탄 거거든요. 그거를 잠깐 잘라주는 거예요. 이런 것도 전략이에요. 이게 상대방 입장에서 좀 꼽긴 한데 어쩔 수 없어요. 전략이. 오렌지님 어서오세요. 흰발리 시바케 인정 소주 4병. 아 지금 소주 4병 드셨어요? 발언에 주의하시길 바랍니다. 와 개쎄. 휘말리는 버프 좀 바뀌었죠. 캔이 이제 괜찮은 방어 그동안에는 좋겠네요. 사람들이 이제 캔슬 드라이브에서 캔슬 콤보를 많이 써서 캔이 데미지가 약하다 막 이랬는데 제가 생각할 때는 캔이 그냥 드라이브 게이지 안 쓰고 그냥 쓰는 콤보가 진짜 세거든요. 구성이 캡처스 그렇게 돼 있어요. 휘말리 덕시원 킴벌리는 버프 좀 바뀌었죠? 괜찮은 방어수도 생겼으면 좋겠는데 네, 무조건 버프 됩니다. 페이제이님 어서 킴벌리 너프 기원이야? 뭐라고? 양심 어딨어? 김주일님 안녕하세요. 제가 볼 때 킴벌리는 버프 무조건 됩니다. 그리고 구조적으로도 변화가 있을 거예요. 지금 약간 킴벌리가 이제 공격적으로 개성이 엄청 강한 캐릭터잖아요. 그런 거 치고는 모든 공격이 리스크가 너무 크고 약간 플레이어들이 쓰기가 어려운 구조로 돼 있어요. 구조적으로도 변화가 있을 거고 구조적으로 그게 좋아질지 나빠질지 모르겠어요. 구조가 조금 예측이 안 되는데 그냥 기본기의 성능, 기술의 성능 이런 거는 버프 무조건 될 겁니다. 지금 제가 많은 게임을 해봤지만 정말 불합리 그 자체라서 그것만 봤어요. 아니 1% 사선을 치는데 리치가 너무 짧잖아요. 그것만 바꿔줬어요. 그렇죠. 아하 상남자 토끼도 셋업을 했는데 막았죠.
서광선 리치는 무조건 패치돼야 됩니다. 그게 패치 안 되잖아요. 그러면은 캡콤이 킴벌리 버리는 거나 매한가지. 아니면은 서서 중발을 회수를 엄청나게 빠르게, 회수가 엄청 빠르게 바꾸면은 Yeah, a 그건 little 좀 scary. 얘기가 At least 다르긴 하죠. Halibel's not in danger of burning himself out anymore. I mean, he will if he dry brush cancels, but 서강 펀칭이 또 패치돼요. 아니 진짜 말도 안 backing up 된다니까요. again, trying 세요. to tag some 인정하시죠? damage in with that overhead, but Uma Rogan has not let him. 제가 hit. Flips out. 킴벌리 항상 버프 외쳤던 거는 방송밖에 없어요. 말씀하신 방금 리치 좀 패치해줬으면 좋겠다. 딱 그거 하나만 바래왔어요. 계속. Facts. And you know he was thirsty. He was probably looking for the run DP to go. 방송이 제일 불합리하니까. Wasn't actually going to 조합 kill, so again, another gutsy move. But we already seen one from Halibel, so I don't doubt it. 성질은 좋거든요. 퍼카 날 때 방송으로 하면 이제 추가타가 되는 그런 구조는 좋은데 Yeah, unfortunate for Halibel right now. Again, 리치가 너무 말도 안 돼. there we go. Okay. Tatsu to the corner. Wait a minute. The execution has been found. That's only -2. That's why you didn't see a punish or anything. 아, And 그렇죠. again, 이렇게 매지 점프 한번 해줘야 됩니다. Joe keeps 맞아요. chucking, and 데미지 봐. Halibel keeps jumping. 나이스. And now he's 끝났죠. reaching, and he's getting tossed. 네네. 드랍만 안 나면 끝나는 this man, you taking a L. 혹시 드랍 날까봐 구석으로 안 가고 그냥 상대 구석 본 상태에서 안전빵. 수비적으로 구린 킴벌리 공중잡기 판정 좋게 해주라. 예. 맞아요. To clutch it out and hold true. I mean, if you saw what Halibel was doing, even though there was a couple of flubs when it comes to the combo, even dealing with some of the neutral game, we saw him get the perfect parry and then go for the stand heavy. Didn't get the counter hit the second time he did though. Carries to the corner, and that kind of led to the game plan that he wanted. That's what got him that 2-0 in that situation. And once again, man, Joe had a couple of opportunities where he could have just kept that momentum. And I think he got a little bit overzealous and overreached. The throws, just going for his own crouching medium, kicking some of these ranges, and Halibel was waiting for it. Gets the snipe, gets the big close. I was gonna take a 채팅창 왜 look back 이러지? at the replay. 아씨. Yeah, I definitely think 릴랩진 마우스다. I sense a little frustration coming from Joe Rogan as 치즈 well, right? 채팅창이 Like 지금 whether it's from the jump 잠시만요. combos, whether it's 이거 from 왜 the 갑판이 reads 왜 that 이래? Halibel was making off of the throw text with the jump ins and whatnot, it really felt, yeah, as you can see, that happened multiple times, man. And it really felt like towards the end, Joe, that's why he kept teching. He tried a couple of ODDPs that didn't work out. It just felt like 약간 defensively 이상해졌네. he wanted to stop whatever Halibel was doing, but he didn't want to do it by blocking, right? He wanted to take his turn aggressively. He wanted to hit those buttons. I don't blame him. Tries to sneak something in, and you can see the reaction by Halibel being like, oh, man, I deserve that. Dashes out on the level 3 right there. And once again, this is when things started to look like they were going to be going up for Joe, and that's when you saw him start going back to that neutral game that really worked out for him. And that's when the big punish counter came in, and I feel like this right here, and I'm glad you called it out, too deep to actually get like the actual punish. He tried to go for the jab instead. 내부 체크패는 상금이요. 1등이 100만 Still 원. finding a big hit, closes out with the level 2. Halibel goes up, popping off, and that's exactly what you're 채팅창 supposed to do. 죄송합니다. Doing good in the 일단 제가 group, 지금 and another score on the board. And I'm 채팅 so glad 개판으로 that 해서 we saw 아마 the tie turner at the end of that round again, being the perfect parry on the Sandblast, right? That has been a tale of Capcom Cup so far. Yes. The players are not letting Sandblast come out for free, whether it's in neutral and especially in block strings, it's getting perfect parried and punished heavily. So it's interesting. These looks are definitely going to be on notice with that. I love that that's how the meta has shifted, right? Like that we're starting to see so many more perfect parries on these like incomplete strings, these not true block strings. And I feel like versus Luke, it is so strong. Now, obviously, it went the other way for Ken, but obviously, you can still see how that plays a part in the big game when it comes to playing a Luke or versus a Ken. You really got to keep those things in mind. I'm a big fan of 그러네요. perfect 저도 parry. I'm a 언젠가 third 여유가 strike 되면 player, so I'm a 찾아보시면 fan of perfect parry anyway. So, you know how that goes. But we still got more games in Group A to get into this Capcom Cup. Let's see who we got coming up for you guys. It's going to be game 3 of Group A. Shodokan versus Crossover. Going to be another one, a battle of characters you're very familiar with. JP going to be on the side of Shodokan coming out, and then Crossover, of course, one of I think everybody's favorite tales of Capcom Cup X, right? Obviously has qualified multiple times out of that Central America East region, hailing from the Dominican Republic. Visa issues has prevented him from gracing the Capcom Cup stage multiple times, but he has finally made it, got it all figured out. Shouts to E5 Pass and Sherry Genix for doing major heavy lifting to get this man here. 저도 언젠가 여유되면 참가하고 싶습니다. 저는 솔직히 말씀드리면 이번에 조금 무리해서 참가하는 편이에요, 지금. Just to see, you know, the deal, I get that kind of love that they deserve. Especially, I mean, in this Capcom Cup, you got Ben in here, you got Kaba here, can't be slept on. Crossover. I was going to say, you know, you mentioned the support.
How else? Yeah, I mean, yeah, as a yeah, region, yeah. you gotta feel so good Yes. when your leader is willing to take himself out of the 감사합니다. region, 이건 have the 감사해요. confidence to still qualify for the cup, just to free up another spot for somebody from that country to make it. That is incredible to me. You know, this is the conversation I was having with Rob TV yesterday. I was like, man, do you know how ridiculous that is? That That, is like, so Nina sick. moves up, and then now you see just how good of a player. I mean, we all knew Cabo was ridiculous. Yes. But look at what he's done so far. And now even more so, that makes a space for Crossover to get up and truly shine, highlighting the region like no one else can. Man, just shout out to the whole DR region in this spot, bro. And they got mad love here in the crowd, man. Every time one of them are on the stage, you literally can hear the crowd go Bro, up. I love it. It's just true fandom, right? They're rocking Kaba jerseys. They're Yes. rocking Mena RD jerseys. I'm Right. like, that's the electricity. That's the love I love to see. And I'm sure you can get those jerseys here. Yes, yeah, And you said legitimately. mad people in the crowd Yeah. actually just rocking them because they're just big fans. But we're gonna get started, man. Crossover going up against Shadokin. I was calling him Shadowkin, so I'm glad you told me that. I 아, thought 쓰레기 I was 같네요. going off Vicious. I thought Vicious said Shadokin. Did you say Shadokin? Yeah, he said, yeah, all right, I saw that for Vicious. But anyway, Yes, either sir. way, Shadowkin, Shadokin, however you want to play it. He's playing JP, and he's got to deal with Ken, fam. And this right here, controlling the screen is gonna be the hardest part, I feel like, for Ken and Crossover. We've seen him last time actually play with the DJ as well. I want to see how he's gonna approach the JP with Ken. Another heavy hitter when it comes to like an obstacle in any tournament. You see a JP, you're like, oh man. Exactly right. At Crossover, I mean, he frequents the NA weeklies, though, right? 잠깐 Can 봅시다. Opener, TNS, ICFC, whatever he 시즌 is. 채팅창 죄송해요. 제가 Exactly, right. 좀 He should 이따가 have plenty 다시 of JP experience. 하겠습니다. Now, obviously, 경기 this is 하고 from a 있습니다. region you're not familiar with playing, so the 수리님 brand of 1등 JP 목표를 might be a 가시는 little bit 거니 different. 응원합니다. But I have 1승. 아유 confidence. 감사합니다. Yeah, coming all the way from India, man. What a representative. Yeah, definitely. Long trip. Love seeing the world displayed here at Capcom Cup, though. At Crossover, already burnt out. He's got to be worried about the gray life. But I love Shadokin not being too thirsty with it, right? Establishing the fears, going with the drive rush behind the ghost. Great Love the way he defense seeks from Crossover as well. And he was in burnout that entire time. Waits, gets the low forward, Tatsu to the Yes, corner, listen. and now he gets to play his game. Listen, But the listen. crouch jab to actually interrupt Shadokin. Trying to keep control of the 감사합니다. screen and get out of this corner at the same time. Perfect play 가능할지는 just to 모르겠는데 make sure. 가서 Back 야외 up. 방송도 No, keep 가능하면 shooting 할게요. screen. 일본 That 가서. was so smart too. 'Cause 와이파이가 remember, drive 되면. rush overhead was the 안 last 되면은 option. So Crossover looking to parry the button 되면은 instead gets 인터뷰 thrown out of it. 되면 안 되죠. Confirm on the target combo. We in the corner. He tried to get him flinching with that crouch media punch. 예부전에 Oh, you can't take another 18분 throw now. Oh, I Oh, love that. Hezzy on the second jab. 짤짤짤. Blowing up 암네시아도 Shadokin's defensive 견제하면서 button. Crossover. What a way to 상대방의 punch it out. 약짤도 이제 3 bars on the side of Shadokin 거기서 right now. 상대방의 약손 비빌만 And now 했거든요. this is going to be the obstacle 약짤 course to get back 잡기를 in. 이제 파해하는 약손 비비기 Right, just letting the 할만하기 departure do the 때문에 heavy lifting. 그리고 use that JP slot. 유저들이 I like the 암네시아를 best two 들고 ways you can play 있으니까 the JP. You get the knockdown, you use the 구석에서 punch, either 수비할 to 때 control the space, 약손 or 비비기를 find a 진짜 way 많이 in, 하는 or just 편이에요. try to go for the 다른 crossover and walk 캐릭터들과. forward. I love those options. 저렇게 Exactly right. 노릴만 He just 했죠. got with the departure on the screen. Judge from there. 여기서 Beautiful 기아 press 끼고 on that 운영으로 one. 이기겠다는 Oh, I like 판단. that 과연 drive 이게 rush 어떻게 forward 될지. to just kind of negate it, just in 저는 case you did JP가 already call it 약간 out. 기 Now 하나 crossover 정도는 with the boots. 써야 되지 않았을까? In the corner, he ate 3 of them already. 아, 죽을 때까지 The fourth one, I 잡겠다? got No another. fear of OD amnesia, 와. but it finally comes out and the driving pad gets 저거는 punished heavily. 암네시아를 강요한 거예요, 이번 라운드 내주면서. No fight about it. 야, Instrumental 한번 combo 보자. as well, no 너 bars 이번 라운드에 necessary. 암네시아 안 쓰면 너 No 세트 bars 끝난다. needed. No 근데 bars 쓰면은 required. 너 다음 이후에 내가 The best combo. 심리전 걸게 이거거든요. Oh, and then the 수리님도 walk back 캡콤컵 cross 참가 knee punch whip 신청하셨었어요. punish, you know what 네. it is. 캡콤컵 출전할 수 있는 Hit him with that 출전권을 purple stuff, though. 가질 수 있는 대회들에 전 다 나갔었어요. Purple stuff, definitely not. 네, Alright, 마침 시기가 안 좋았어요, 제 here we go, 개인적으로. Shadokin, though. He is running over 개인적으로. him right now. We are in 그러니까 the corner. 킴벌리에 대한 연구도 덜 됐었고 Oh, but he 그때. wakes up with the level 3 and gets baited out. 그리고 제가 Shadokin. 남들보다 슈퍼6를 한 달 늦게 시작해가지고 Shadokin, if you go back 익숙하지도 to 않았어요, that game 게임에. yesterday when we 근데 saw 이제 him 그냥 play, he did an amazing job. 네, 대회가 있어서 막 참가를 했는데 그 시기가 저한테는 좀 안 좋았어요. 그런 모든 대회들이 한 달 정도 더 저한테 여유가 있었으면 썬더스님 안녕하세요. 한 달 정도만 여유가 있었으면 저는 아마 캡콤컵 뭐 레샤님 경기를 잘하시긴 하지만 모르겠어요. 저도 아마 할 수 있지 않았었을까 생각이 들어요. 그러니까 제가 실제로 그 제가 유튜브도 많이 이제 풀버전 올리잖아요. 네. 오, 캐릭터 바꿨네요. 팬에서 지니까 DJ. 네, 제가 캐릭터를 제가 그 유튜브를 풀버전 올리잖아요. 그걸 제가 시간 날 때마다 조금씩 보는데 그 대회
예전에 있었던 대회들을 기점으로 제가 그 전후로 한 달 정도 이렇게씩 이제 제가 하는 플레이들을 좀 지켜봤는데 실력 차이가 엄청나요. 한 달 차이. 거의 사람이 바뀐 것처럼 제가 실력이 많이 차이가 나서 나중에 들었던 생각이 월드워리어 때도 한 달 정도의 시간이 있었으면 그렇게 지진 않았을 건데 라는 생각이 진짜 많이 들었어요. 근데 발매할 때 안 해서 그때 Is that, and he remembered that Shadowkin didn't bust it out until he was gonna die, right? He took like 4 throws in a row. 스파 So he realized 5를 in that 조금 instance he's gonna die. 별로 안 So 했어요. next up he'll probably go the amnesia. 스파에 대한 Very 뭐랄까 smart crossover. 열정 그런 게 없었거든요. 그냥 아예 없었다고 해도 과언이 아니에요. 6 나올 때 그래가지고 6를 막 그 5 때 몇 번 대화를 주고 받았던 분들이 6 나왔다, 6 같이 하자 막 이랬거든요. 근데 제가 안 샀어요. 게임 자체를. 딱히 이게 흥미도 없고. 그래서 컴퓨터도 제가 되게 엄청나게 저사양 컴퓨터를 쓰고 있었어요. 그래서 6를 할 때는 내가 무조건 컴퓨터를 새로 사고, 그리고 제가 방송을 스파6 시작하면서 처음 했거든요. 방송도 시작하면서 이제 대격변을 이제 일으킨 다음에 하려고 제가 예정을 하고 있었어가지고 사실 그 모든 과정 중에 좀 일도 조금 약간 바쁜 시기였어요. 그래가지고 뭐 이래저래 못하다가 돈도 많이 들고 그래서 이제 스파 제가 이제 컴퓨터도 사면서 스파 할인하면은 사야겠다 했는데 스파가 할인을 안 할 것 같은 거예요. 네. 그래서 그냥 한 달 정도 좀 늦게 된 시점에 이제는 좀 해야겠다 싶어서 했어요. 그때 마침 아시겠지만 제가 요새 발더스 게이트도 하고 있는데 발더스랑 동시 발매를 한 걸로 기억하거든요, 제 기억에. 아니다. 디아블로 발매했구나. 그래서 제가 그때 디아블로 했어요. 그 디아블로랑 스파6가 동시 발매를 했는데 제가 디아블로를 제일 비싼 걸 사가지고 한 달 동안 했었어요. 근데 너무 후회돼. 한 달은 안 했어요. 한 달도 못 했어요. 그냥 한 일주일 즐기다가 지금 뭐 하지도 않고 그건 안 했죠. 전 디아4 풀 패키지가 그냥 디아4에서 뭔가 혜택을 받은 줄 알았는데 전 디아 이전작을 하지도 않았는데 막 디아 이전작에서 주는 그렇게 다시 볼게요. 제가 솔직히 이번 경기 누구만 하는 것 같아서 제가 자세히 안 봤는데 지금 둘이 막 엄청난 심리전을 하고 있는 것 같아요. 배짱은 누가 더 대담하냐 이 싸움 하고 있는 것 같아요. 어쨌든 그렇게 해서 한 달 늦어지게 됐습니다. 이게 이렇게 작용할 줄은 몰랐죠. 그리고 제가 스파 할 때 이코님 어서오세요. 스파 이제 할 때 컴퓨터 사고 방송하고 이렇게 하려고 한다고 했잖아요. 제가 왜 그런 생각을 했냐면 5 때 엄청나게 똥컴이어가지고 그때 그 5 때 맵을 그리드다가 아니면 게임을 못할 정도였어요. 렉이 너무 심해서 입력이 안 되고 막 이래가지고 그래서 막 렉매 돌릴 때 화려한 맵 해가지고 입력 안 돼서 지금 그게 너무 분한 거예요. 되게 많이 졌거든요. 맵만 바뀌면 다 졌어 거의. 스파6에 한 700 몇 시간 그래가지고 제가 스파5는 지금 볼 때 한 500시간 찍혔는데 그 중에 한 400시간 정도는 그냥 트레이닝에다가 켜놓고 잠든 거? 그게 대부분이었어요. 그래서 이번에 스파6 시작하면서 큰 투자를 했죠. 컴퓨터도 엄청나게 좋은 걸로 사고 모니터도 엄청나게 좋은 걸로 사고 근데 그 와중에 후회되는 건 저기 스틱에다가 100만원 태운 거 땀하다가 경기가 끝났네. 너 때문에 그렇게 2대1이잖아. 마무리해야 하는데.
is helping him 마지막에 DJ 선수가 and like we said yesterday, 키를 사실로만 했는데 초반에 저렇게 이겼다는 것은 초반에 심리전 넣은 암네시아 강요한 라운드 하나 거의 버리고 암네시아 강요한 심리전 되게 유효했죠. 틱은 30 언더로 하면 되는데요. 모니터가요 가격으로 따지면 100만 원이 넘는 거였는데 한번 검색해 볼게요. 쇼핑몰에서 가가지고 검색이 될 겁니다. Probably the other favorite besides Phenom himself to make it out of the group. So he is sitting pretty to say the least. And I'm looking at crossover. He's at 와, 2-1 비상같이네. plus 0. So that means he's trying to overtake Hollowbell at this point and Kawano, who is at 1-1. We got to see how Kawano's going to fare. But Joe Ume Rogan goes to 1-2. He's at -2. I mean, if he does get one more game, he's still going to put him in a dire 트라기어 3위 네, 저도 문제 문제가 보다 이때적이겠는데 스카시라면 So this is going to put him at the bottom of the standings. But there's still 32인치고요. contention between some of these other players. 160Hz의 doesn't even tell the story. He's really playing HRB 되는 Oh my goodness, but our next 할인 match, 다 받아가지고 Kawano 130만 versus Joe 원 조금 Ume 넘게 Rogan, 샀는데 battle of the 원래 boys. 160만 This is going to be an 원짜리 네, interesting 32인치 one for sure because Kawano, I definitely think he's more willing 160 to 짜리인데. slow it down a little bit, just try to play that traditional ground game. While as you highlighted, Joe likes to get in 근데 your 저도 face. 본체 모니터 앞에 Close quarters 600 combat 와 specialist, 600이요? smack you in the 실력이랑 mouth and see how 그다지 you deal with it. 40인치는 빡셀 You know, 텐데 one 게임 of the 30인치 things 빡셀 we 텐데. talked 아, about 그런가요? is how, like, Kawano has 왜죠? really been, like, powered up by, like, 아 근데 SFL 실제로 as 제가 well. 집에서 할 때 이게 But 제가 the fact that he 책상에서 does have, 가까이서 like, his 하거든요. teammates 그래서 behind him in a lot of 잘 안 these 보이는 situations. 부분이 있긴 해요. Obviously not here now. 거의 But the fact 가물하는 that he's had him in his 게 ear the entire 일부분이 year 있어요. for 그래서 SFL, he's gonna have a lot of 실제로 experience. 제가 오프라인 대회를 몇 번 갔잖아요. 오프라인 대회 나가서 그 게임 화면을 봤을 때 뭔가 되게 편안한 느낌이 들었어요. 상대방 움직임 다 보이고. 예. 제가 그런 걸 몰랐습니다. 어쨌든 좋은 걸 쓰고 싶었기 때문에. 그리고 스파를 할 생각을 What are we 못해서 doing over here? Oh, but already the perfect parry on the sand blast for the punish. 저는 이제 똥컴에다가 스틱도 되게 안 좋은 거 썼었어요. 5 테스트. 40인치도 괜찮아요. 아 이거 아무리 봐도 Okay. 컴퓨터 사용 보면 막 이길 것 같은 상대들인데 컴퓨터 성능이 안 나오니까 억울해가지고 very willing to test 국내에서 with 샀습니다. OD uppercut, and if it works, he will do it again. But we've also seen Joe Rogan do just the same. 스리님 분명 슈퍼바이브 하셨었죠라고 치즈직에서 메이벨님이 말씀하셨는데 했습니다. Oh, he thought he was going to cancel from 루시아 the crouch 했었어요. medium punch into another drive rush, I assume. 한 반년 Joel 정도 Marogan 했습니다. getting the side switch right there as well. That was so clean. Combos off the counter hit. Empty that drive gauge. 1레벨 애매하지 않나? 그렇지 2레벨 넣어야 Put it on 돼. my back, though. And I'm gonna tell you 이거 right now, 1코트라도 saw the 살려두면 stagger on the 혹시 crouch 몰라요. jab 역전 on 당할 수도 wake up. 있고. Just a small step back. 직장에 to 스리님이 lay 식스로 crouch 입문하신 jab 줄 알고 combos and the 알겠더라고요. crouch 아, jab off of 그래요? the counter hit, and that's what caused the end of that round. But going into 제가 round number 2, Joe 닉네임이 Rogan. 이제 달라가지고 And Kawano, he tried to test them. You saw it at the driver suppressor. So good at stuffing buttons, but Joel Marogan instead. 제가 in the 5 money. 때 Man, I feel like Joe was 제가 really good 5 at that. Yeah, we 입문할 might be 때 playing 세기말이라 him, but 그러더라고요. I'm gonna 사람이 force my way 5 in, no matter 되게 what. 마지막 연차에 입문했었는데 제가 5 때 대회를 딱 한 번 나갔거든요. 딱 한 번 나갔는데 그때 제가 1회전 상대를 이기고 2회전인가 3회전 때 만난 상대가 리자드님이었어요. 그때 떨어지고 나서 아 이거 실력차도 너무 크고 컴퓨터도 이제 너무 구려가지고 제가 맵을 좀 트레이닝 맵으로 골라달라 이렇게 다 요청하면서 했거든요. 아 그게 너무 창피해가지고 그 다음에 대회를 안 나갔어요. 그냥 네. 사람들이랑 커스텀 룸만 좀 하고 그냥 그나마도 하려고 이제 게임 켰는데 컴퓨터 구려가지고 안 돌아가서 렉 걸려서 한번 나갔어요. 오렌지님 치즈직 저기 제 게임 닉네임 있잖아요 스리니 그것도 검색하시거나 제가 메시지 고정해놨거든요. 저거 누르시면 갈 수 있어요. 이거 드럼 난 것 같아요. 3레벨 방금은 3레벨 안 쓸 이유가 전혀 없었는데 지금 3레벨 쓰고 오른쪽 루프가 멍 때렸거든요. 이건 거의 확실하게 드럼 난 겁니다. 아 이거 지면 되게 억울하겠는데? 아까 3레벨 넣었으면 이런 상황은 절대 안 만들어질 거예요. 아 아수의 심장 지금 A존을 보면은 아수의 심장을 가진 사람이 되게 다 이기고 있거든요 게임을. 그때는 DJ 패스가 그렇게는 DJ 패스가 맞아요. Trying to get an L on Kawano's side, and that's a great start for 저거 him.
저 루크 앞간발 무릎차기가 기상 때 완전히 깔린 게 아니면 마이너스예요 저게. 근데 플러스는 보이죠? 저거 사기치는 거야. 근데 같은 루크의 잘 알고 있죠. 그래서 안제약성은 비벼가지고 카운터로 맞아. 근데 저게 진짜 애매해요. 약간 진짜 오묘하게 깔면은 제가 정확한 프레임 수치는 모르지만 마이너스부터 플러스까지 뭐 마이너스 몇 뭐 그리고 제로 제로도 나올 수도 있고 플러스 나올 수도 있다고 봐요. 깔리는 거에 따라서. 러쉬로 섞으면 확실히 플러스니까. 저 강발 셋업도 좀 빨리 알아보면 예전에 대회 할 때도 안 당했지 않았어. And it didn't work out because Joe just stepped on the brakes. It was like, you know what? I'll wait my turn. Still gets the momentum. Small life advantage, especially pressing towards his corner. 와, 노렸다. 유도에서 1레벨로 이제 그냥. That was so smart. Kawano with the level to respond. Burns himself out. 오레니시님 스데어 방송 역시 부탁드립니다. 런닝머신 뛸 때 유튜브 다시 보기 잘 보고 있습니다. 파이팅. 아 감사합니다. 1000원 고맙습니다. 제가 지금 방송 잘못해가지고 치즈직 채팅이랑 후원 이런 게 안 나오고 있거든요. 다음 이제 제가 개선하면은 다시 틀겠습니다. 저기 오레니시님 해주신 거. 죄송해요. 제가 방송 같은 거 잘 못하고 이래가지고. 진심 어린 응원 감사합니다. 제가 진짜 열심히 할게요. 제가 요새 게임을 쉬는 이유는 건강 이슈가 있어서 지금 제가 좀 아파요. 지금. 그래가지고 좀 체력 회복하느라고 안 하는 거니까 조금만 기다려주십시오. 패치하면은 열심히 할게요. 시즈닉 도움 있고 합니다. 전문가 있어요. 까망님이라고. 까망님이 지금은 이제 트위치랑 병행이 되니까 제가 지금 딱히 뭔가 시간도 없고 딱히 뭔가 자세하게 안 건드리고 있는데 트위치 끝나면 확실하게 세팅해서 돌아올게요. 와, 중손을 약속으로 입고. 프랜트스는 킴벌리 릴리의 희망. 거기에 애드 한번 추가했어요. 애드 제가 좀 해봐야 알겠지만 이 뭐라고 했죠? 소개 영상 뭐라고 했죠? 트레일러? 봤을 때는 왠지 제 손에 맞을 것 같거든요. 메이저 릴리즈님 방송에 신경 써주십시오. 네, 릴리즈님 하십시오. 그래서 아마 킴벌리 릴리는 와 이거 왜 안 맞아? 억울하겠는데? kim벌리 릴리는 조금 버프될 게 뻔하니까 제가 조금 더 잘하게 될 것 같고요. 큰 변화는 없겠죠. 근데 아주 미세하게 편하게 게임은 할 수 있을 것 같아요. 킴벌리 릴리. 거기에 이제 애드까지 추가해서 저는 애드가 지금의 캔 정도의 위치가 됐었으면 좋겠어요. 발매됐을 때. 그 정도 강캐가 돼야 이제 할 맛이 나지 않을까. 애드가 스파바이브 플레이어블 캐릭터 아니었죠. 5 때 애드 있었어요. 애드 원래 기존에 키우던 사람들이 있는데 제가 볼 때 되게 많이 바뀐 것 같아요. 스타일이 5 때랑 그냥 모션만 좀 비슷하지 운영은 좀 달라 보이더라고요. 근데 그 운영법이 얼핏 봤을 때는 제가 손에 맞을 것 같다는 느낌. 집중적으로 키워보려고 합니다. 예, 트리키, 예, 맞아요. 트리키 느낌이 나고 트리키한 캐릭터를 좀 좋아해서 far right now following the Luke mirror. And we know Phenom has been looking incredible so far. 원래는 아키를 많이 키우려고 했었는데 아키가 생각보다 트레일러 봤을 때는 와 이거 나랑 잘 어울리겠는데 했는데 막상 나와서 보니까 캐릭터 느릿느릿하고 성향도 안 맞고 이래가지고 애들도 그러지 않을까 한번 보고 일단 나와봐야 아는 거예요. 애들은 오키는 스타 역사적으로 무조건 사기캐로 등장하니까 일단은 그 다음에 이제 너프를 조금씩 먹죠. 캐로 나올 거예요. 오렌이시니 아키는 안 돼요. 핵팩 인물이. 저는 아키 그래도 꽤나 강한 캐릭터라고 생각해요. 그러니까 강캐는 아닌데
be it in the corner. 코멘트스님 아키 같은 똥캐는 머릿속에서 지우셔라고 하시는데 Phenom is 근데 저는 very much capable of slowing 그래도 down 꽤나 the pace to the 할만한 point 캐릭터라고 where he'll 봅니다. just wait for you to whiff and get that big 콤보력이 punch like 되게 you 세기 pointed out 때문에 before. 아마 the thing that struck me about Phenom so 루크 far, 마리사 as you mentioned, the JP slow pace. 다음으로 Yeah. 콤보 Right, so I 데뷔가 wonder if 세거든요 G. 제가 볼 때는. Halibel, if he could force something fast, 그냥 if he 완전 could sneak a 풀 couple 콤보는 of dragon 거의 lashes in there, a 마리사 couple of drive 다음이고 rush jabs, Yeah. 약간 something 짤짤이 to force that 콤보가 close 그래도 quarters 그 decision 다음 making 부분 where you gotta 돼가지고 start rolling the dice. 그것만으로도 Then maybe Phenom 메리트가 gets in his 커요. head a little bit. He can start snowballing downhill. Halibel 아키 gets 마스터 momentum. 17층인 줄 I think 알고 that's a big 있는데 way for him to kind of take this 진짜 victory against Phenom. 저도 But if 17층 you play 정도, that 16층 slow 정도 pace 찍었는데 game that 개똥캐 Phenom is so 맞습니다라고 good at. I mean, he talks about representing Norway, right? The only other player that he's like that's really representing Norway with me is Veggie. Yeah. Veggie, a Geef player. 나만 좀 Geef can actually fight Ken pretty decently on the 상대적으로 ground, 그런 거. and Veggie is an extremely slow, disciplined player as well. Yes. These two are just staring 아니면 at each other. 아키가 In the 그래도 sparring 있을 game, 건 많고 they're just 다 watching each other, 있거든요. using the time as much as possible. So it's very hard to beat Phenom on that type of game because even his sparring partners play that as well. But I will say that you talked about the drivers, right? One of the things I noticed from day one that Phenom really did do a lot, he will dash rush. If you dash rush at him or drive rush at him, he'll jab you out of that drive rush just to like keep the momentum. And we've seen him really put buttons in that range where you really want to be like, oh, I'm a drive rush here, I'm a low forward here. He'll check that and he'll wait for your low 배경이 forward. 왜 But 이리 the minute he 흰색이지? sees drive rush, he'll literally just stop you or just make sure you can't get that started and go back to this crawl space to make sure that you don't get any advantage. I really like that, especially in the clash of styles between these two. But I will like to say this though, Halibel's like touch and go, as in, you know, I will slow down and then go in. He makes some very smart decisions, especially when it's in the corner. Mid-screen, we saw what he was doing earlier. He will wait for that whip just the same that we've seen from Phenom as well. That's why I want to see who's gonna like make that first gambit, right? Like who is actually gonna try, whether it be a jump hit, a drive rush, a dragon lash. That's the thing with Ken too, is that he's got so many cool options from that range, right? Like that dragon lash range. It's very difficult to just guess what he's gonna come out with because he has the different options. The fireball as well to mix in, especially OD. If you're looking to try to throw a fireball because you're outside that footsie range, that's where a lot of people look to throw fireballs, right? When they're outside that max normal range. Hey, if he throws an OD fireball back, it gets slowed down by a regular fireball, giving him more time to drive rush behind and confirm the combo. So there's just very dangerous from that neutral space, man. Yeah, this is going to be interesting to see the least. And one of my favorite things, and you know I'm not even a fan of mirror matches. I'm not. I don't want to play 'em. But I love to see how these different players with the same characters approach, man. I feel like they have very different regimens, like you said before, man. Phenom is willing to wait for that. I mean, and of course, Halibel is just looking for that instance to get in and try to start playing his game. But we've also seen that he's been a little more risky in comparison to Phenom, right? He's been trying to be cheeky with the overhead gym ride, just try to find stuff, and it's gotten him in a lot of trouble in some of these instances. But we've also seen when he's able to find these big spots. We saw last time when he found those big jump ins, he's willing to go back and do it again. He will keep you on the ropes if he finds you there. And the jump ins is literally what I wanted to talk about next. Because a lot of the time at this level specifically, a lot of players just want to ground game it out, right? They know the jump is a risk, and they just want to stay on the ground because they're very confident in their footsie game. They're like, I'll whip punish you all day and whatnot. And as we mentioned, fireball becomes a very popular option, especially when you know the other person is willing to ground game you out as well. You don't have to worry about the jumps as much. So if Phenom tends to go for that, we've already seen Halibel, especially after those tech throws, he'll take to the sky. He's not afraid. Like, you know what? We're catching a flight. You know, like he's like, bro, you don't want to do this. I'll do it all day. And Ken is definitely a character. All characters really net huge damage from jump ins. So you got to be careful of your Phenom to not get too focused on that ground game. Number one, and I think that's a really big part of like the meta now, right? You talked about how ground game is like the control aspect of it. People really want to be able to say like, you know what, we're going to keep it neutral. But if Halibel finds that opening, he's going to jump. How is Phenom going to react to it if he doesn't see it coming? It's going to be very big. That can easily tilt any player, no matter how good you are, no matter how bad you are. You really can get tilted. But here we go. We're going to go into the first game. Phenom, GG Halibel. This is Group A. These guys are trying to make it out. Phenom at the top of the pack. Halibel down there in the midst of it, but he can still make some good waves if he could put a stop to Phenom's run right here. Let's get into it. See, look, he's making the face like he's ready to fight Phenom, though. Always cool, calm, and collected 내일은 안 when it 먹는데요. comes to this. Looking to continue the mission right now. 3-0 up to this point. 6-game differential, hasn't dropped a single set. And look at that, the way they started. We're just inching back and forth between each other, and the crouch medium kick sniped for Halibel first. And look at the offense already getting started, looking for the low forward. And here we go. Goes for the side switch, enhanced Jinrai, uppercut to get the damage, and now he's pressing his own offense. And Halibel almost got himself in trouble with that crouch jab, because you saw Phenom was scouting. And look at that, Phenom, as soon as they get outside that normal range, first thing he did was throw a fireball.
요 정도로 할게요. Gotta 진짜. put that in their mind. That a jump could net huge damage if they're willing to risk it. Nice, perfect parry. Attack the Oh, drive Oh, bar. 치킨 I 판다. love it. And now you have him playing this game where he's in 채팅창은 burnout and he 써야 has to eat this chip. 오, That's 채팅창, great 네, damage to 정상화 have, 됐습니다. especially if you have the lead in the first round versus 네, a player like 채팅창도 Phenom. 나옵니다. But he's still checking even after Jinrod. Perfect parry. Oh, Halabel. Tatsu to the corner. What's the guess here? Drive rush forward, tries to get a reaction, and now that drive bar is back for Phenom. Instant cash out with the low forward. 아, Tatsu 너무 back 약하게 때렸어. just to that corner, just about. yeah, exactly 못 right. 봤죠. Whether it's a side switch or the Tatsu carry, you're gonna be close to the corner regardless. 점프 강손을 예상한 First jump 빠른 in 약대. anti-air pop Phenom. I like it. And I'm glad Halibel's willing to risk it though, right? At least you make him think about it 와. on the round now. You can see he's not throwing fireballs. He took a 욕하다, long 진짜. time to throw one there. 서로 밑증 발러 씌우면은 5D 대공 치려고 그러는 거거든요, 저거. Oh, but caught the you whip punish! reaching. Phenom 네, 맞아버렸네, whip 마지막에. punishing at this event so far. 캔을 멈출 게 Second to 없으니까 none. 밑증 발러 씌우면은 Holy smokes. 약손으로 이제 컷하지 We usually say 않으면은 hands and arms inside the vehicle. I guess it's feet too, bro. And 우리 대공 they say it on 지리기 the 같은 sign, bro. 거에 Hands 막히거든. and feet inside the vehicle Yeah. at all times, bro. 아이고, 저 This is the Phenom ride, bro. You better be careful. Yeah, a little bit scary on that stand medium kick. 봐요. The carry, 판단 attack 좋고. the drive bar. 아, I 이거 do 빅살이. love this approach though, but you got to be careful. A little too early for the fireball. Misses. They trade in the jump ins. Oh yeah, and Halibel forcing the 3레벨 issue right there. He did 넣어야지, an 이거. 아, OG 이거 안 fireball 넣네, in the drive rush, 3레벨을. spitting a lot of drive gauge. Big parry, and Phenom burns himself out with the cancel. but he 데미지를 decides 더 to- 중시하네요, 이런 상황에서. I've seen him play in this situation. 와, 나이스 before, 중단. sneaking in the 끝났다. overhead. 와, He 이거 왜 didn't cancel 왔어? level 3 right there. You might have been too far. 뭐지? I think he would have gotten non-cinematic, but either 방금은 캔슬 way. 3레벨 쓰면 그냥 확정 The 킬인데 only follow-up he would have had is 약간 uppercut. And I mean, I'm sure it 머리가 would 정신이 have 없었나 been 봐요. to take the chance if you don't have to. Speaking of taking the chances, the heavy kick 발차기만 하다 follow 끝났죠. up to Jinrai. Halibel keeping this in contention though. He's really taking it to Phenom right now. Yeah, it's just wild the way Phenom has been able to, when the pressure's at its peak, been able to outclutch his opponent. Yeah. He just looks so composed, so used to the environment that he's like, bro, I'm not going to be the one that cracks. And his opponents continue to do 프란차 so. 차이던데. You know, that's one of the things people really talk about Street Fighter 6 is the mental stack. So saying that, like, you know, I'm not going to crack first, 맞죠. especially when you're like, hey, I don't want to get hit. 그래요? Wow. 입장이 Calls out the 행복해요. reaction 슈퍼성 right there. 발언은 He did 자제 that because he 부탁드립니다. saw how rare 제가 지금 Phenom was 아무것도 and 모르는 willing to 상태로 throw 보고 some 있기 of these 때문에. low forwards, as well as a couple buttons in the neutral. Jinrai side switch takes the damage. He's got an opportunity. 그러면은 I love the way both of these 과감하고 players are perfect pairing each other's block strings, though, right? They're not letting you have Phenom's 선택지가 좀 light 이제 strings like that. Whoa, interesting. The 와, switch 이거 response. Oh, 일부러 little 이제 shield 달리기 there, 늦게 stands there, 캔슬해서 gets the uppercut, tries to go for the overhead. Phenom says no thank 소리를 you. 했는데. Back throw. The inch forward and the back throw, that was so smart from Phenom. 신기하다. When you can recognize, oh, and the fierce, recognize the fist to your face. 2레벨 할만한데 이렇게 Uppercut. 모았고 Big damage puts him in the lead. The 무슨 OG 건지. uppercut, and now that yellow bar is on the side of Phenom. 아, 괜찮습니다. Halibel with the lead, 2 bars on both 이 sides. 정도는 사실 No, this is 괜찮긴 what I was 한데 talking about. This is the pressure at 그래도 its 조금 peak. 더 What's 재밌게 gonna happen from here? Look at Phenom hasn't pressed 하려면. nothing. He saw that come out, then he parried. That's it so far. Jab. And we saw Halibel doing this last time. Where he was 아, 또 the 찔렸어. situation, gets a low forward of his own. GG Halibel on the board, stops the bleeding, and that's going to be a round 팬들이 in game 밑중 number 가는 2. Let's see if he can 타이밍이 keep this 저 momentum. 엇박자의 What a window to 타이밍이 find right there. That was so difficult. 뭔가를 노리는 거 같긴 해요. 뭔가를 노리고 저 타이밍을 잡는 건데 Oh, and then he set him up for 아, that 정확한 one, right? 타이밍을 The 모르겠어. crouch kick super 네. far. Knew that his 와, response 잘 was 밀었다. gonna whiff. Bait out. No, no, not at all. Throw, drag the fist, start the fire, and start the lead. GG Halibel, big damage on 잘 the board, 밀렸는데. and he knows that was a good usage because this is match point for him. So he's going to get a few bars back, maybe 거를 even 이제 두 one 번 he 정도 can 먹어야 close out. 되거든요. But that's 그래서 if Phenom doesn't get his game started first. 나이스. Perfect parry, goes up, 이거 attacks 한번. the drive 한 bar. 번 더 That is 먹으면 such a smart idea. They 아, trade. 크다. Oh, and it 아, got 이번 라운드 따겠네. 세트. This dude Halibel, hold 목숨 on. 걸고 He did 임팩트도 not trade with 해볼만해. that drive 아, rush 이거 that fierce, 목숨 거 bro. 맞았다. He tried maybe one of those mini Jinrai setups where it 지금 immediately 노림수가 gets lower 보통하니까 high. 마지막으로 Heels 이제 come out 큰 거 한번 too often, 노려봤는데 but right there, 어림도 Phenom's 없지. gonna pay for it. Yeah, he actually got like the back tech, so the jab was early. He tried to set 괴로워요. up the layers 지를 게 with the 없고, Jinrai, 1레벨. with the overhead. It's 목숨 not 걸고. going to work out. But now 아, with the 밑중 봐. burnout, gets the hit with the heavy kick follow up on Jinrai, tries to uppercut 아야. through. Oh, with he the wanted it. fireball. 아, 마지막에 대공을 쓰려고 저 장풍 예상하고 대공을 쓴 것 같은데 미세하게 느렸던 것 같아요. Oh, inch trade again. Yo, they're slugging it out. 강대공기가 약간 장풍 회피 성능이 The way 있으니까 they play 그걸 these 노린 것 little minute 같거든요. movements in the ground game, it's been so sick. Yeah, that doesn't combo unless it's counter hit. It goes for the throw. Phenom knows.
drive rush forward. I feel like he's really wasting a lot of that drive, trying to get in and maybe just press the issue to get out of the corner. Another throw from Phenom. Backdash, too late to pull the trigger on that jab, so he doesn't get anything. And he's stuck there, opens him up with the crouch strong. And this is not looking too good. Oh, this is not looking too good. Getting forward, guess for game scenario. Baits out the 그래도 wake 목숨 up 걸고 level 질러볼만 했어요. 너무 looking 많이 밀렸기 때문에 사이즈도 다녀오겠습니다. turmoil filled at first, but still brings it back into full control. The Ken mirror match goes in favor of Phenom. But like I said, man, Hollowbell really was starting to put the pieces together to figure out that Phenom puzzle. Wasn't enough in time, but it was still a good game to watch. Absolutely. I love the way Phenom kind of switched up the pressure at the end as well. He got a little bit aggressive. I love that whiff stand fierce into immediate crouch medium punch, right? And we don't see a lot of crouch medium punch use from Ken, but it's a good button. 6 frames, it's got a disjointed hitbox. Especially good for moments like that, right, where you're trying to take advantage of the opponent, maybe pressing something back. So I love that from Phenom. And just in general, both of the way these players played, I was very impressed. Their ground games, their whiff punishing, where they took the risk, when they took the risk. So smart. And another great recognition for Phenom towards the end of the game, right? He knew that when Hollowbell's back was against the wall, he popped off last time with the level 3. We saw it connect. So he didn't give him another chance at the end, right? He was this is where you popped off last time. I'm going to bait out the super. GG Hollowbell finally getting like his game started. The low forward really started like the descent into like, yo, you're in my world now. Wakes up, gets the level 3 and the CA on top of that. But both, well, excuse me, Hollowbell in burnout, and this really was one of those situations where you see Phenom kind of press on the gas in the scenario. I love him taking the knockdown, but it put him so far away, and he committed to this enhanced uppercut to get through Fireball, and I love that that's when Phenom actually pulled out the Fireball. It's like, you know what? At first we're going to slug it out mid-screen, lots of trades, and that crazy trade combo from Hollowbell to SURINI 같은 with the low forward. 큰 심리전을 왼쪽에 캔이 이제 잘 성공적으로 넣었는데 전체적인 완성도가 캐논 쪽이 더 오른쪽에 캔이 Of course, you see Kawano 야, 2-1 plus 1. 이거는 무조건 조일이죠. 이거는 탑 사람들이 1패씩을 다 쌓고 있고 페넘한테 졌기 때문에 이 마지막 판은 그냥 져도 돼. 무조건 승자도 확정이고요. 카와노가 패자죠. Yeah, I'm no math wizard, but he's 기분 playing with 좋겠다. and feet. 압도적으로 올라가네. All right, as egg roll's been 에이즈는 캔노크의 향연이었고 gaming website. Violent kid up there as well. Even where you got like the old style jury. and you 그 이제 루프 JP의 향연인가? From the struggle. You ain't grow up. And even Group B, 비조. Big Bird, I feel like has been in somewhat of a pickle, right? 뚜엉가 I feel 저기 like most of his offensive pressure 롱주가 hasn't 있는 really been 롱주 paying 대표 off the way that he would 있거든. like to, and he was kind of stressed out. 여기조도 치열해요. 안타까운 거는 달심 유저가 안타깝고 싸먹이요. 오늘 거 보고 예상해 보겠습니다. 지금은 저는 어제도 말씀드렸지만 우승자는 전혀 예상이 안 돼요. 다들 폼이 거의 비슷하고 그날의 컨디션과 운이 좋은 사람이 이기지 않을까 싶습니다. 우승 후보라는 매너도 지금 두드려 맞고 있는 상황이거든요. 내 컨트롤러를 슬프다. 100만 원을 쓴 이유는 보장이 영어로거든. But this group, I was speaking with Big Bird before the whole tournament started, and he did mention 빅버드가 that 참고로 첫날에 is the 라시드를 character 했죠. that we played in the vast majority. Statistically speaking, there's only one game where he used the Marisa, but he could 근데 be fully 이제 against Dawson. 약간 진출 가능성이 조금 희박하니까 마이 사건에서 본인의 색깔을 이제 we've initially 치려고 talked 하는 about 것 how 같아요. strong Dawson is right out the gate. He's already winning that neutral game. You and Rinch had really exacerbated that point. I do 아시드네. agree. But what happens? 아시드도 Oh, it's 했네요. going to be the 아예 rush. 캐전을 했구나. And I think he could have seen what happened yesterday with Dookie and Mr. Crimson to get a good idea, and he's exceptional in this matchup. He's played Tomeshi, he's played YC Mochi when he was over in Japan, and a lovely conversion into that Eagle Spike, and he tried to bait a parry with that semi-charged whirlwind shot there. So tricky. Shaka actually being ready for it. And this is going to be great now. He gets his start up now. 아시드드 달심은 아시드가 유리하죠. I like the back away. 이번 스틱은 두 개 다 문제였는데 마지막으로 지금 이제 산 스틱은 빌리진님이 호리 알파 Unfortunately, going to go for the overhead setup. Probably no. He's going to be 다시 오키2 for the overhead setup. That's a different one. 아주 상태 좋아요. Reset into the low. This is it. Dawson has to be very careful. 근데 모르겠어요. 이게 저는 이 스틱을 들고 에보제팬까지 들고 갈 생각인데
지금 에고 재팬까지 2달 정도 남았는데 2달 만에 부장이 앞날이랑 부장이 없거든요. Teleports in. 부장 I don't 날까봐 necessarily agree 그게 that 걱정이. sometimes when he teleports in for the mix-up because he puts himself in a precarious scenario afterwards. I mean, I understand him not wanting to be in the corner. This Isar is going to be so important. 이제 달심은 텔레포트가 있기 때문에 유사례에 대해서 이제 상대적으로 좀 자유롭거든요. 다른 캐릭터보다. That's so beautifully done. And good conversion there 아시드는 into 그걸 the 노리기 Geek 쉽긴 하죠. from the amplified version. 릴리즈님 16층 지금 유지 중입니다. 심지어 간 게 아니라 유지 중입니다. And again, yo, Big Bird, oh, wait a minute, you did the wrong version. 아 달심이 보면은 진짜 잘하는데 하필 저에 줄이가 둘이나 있어가지고 스타랑 디버프의 실증을 하네요. Just waiting it out here. Can do one more 맞아요. drive rush cancel and get them KJ님 back. 추천 덕분에 Saves things. 16층 갔습니다. Shaka is going to do a frame trap, but he didn't. And this is going from bad to worse. So it looks like he might have to pull out our Italian 코드가 juggernaut. 되게 기량이 안 좋네요 지금. That's going to be tough. All right, we were talking about that. We prefaced the matchup with that. We were 지금 thinking he 이번 was going to go with 캡콤 the 컵뿐만 아니라 even him starting with the Rashid was a little 이전에 bit 다른 대회에서도 약간 dicey. 저런 And 느낌이었거든요. that's the kind of matchup I feel like he would much rather play. Now 밤새 he's 논데니 모던 contemplating 넣고 it. He 보러 hasn't 왔습니다. necessarily switched over just yet. 저도 He has 기대 the 중이에요, headset. 지금. You know, I'm kind of thinking 아, about it. 모던 I'd 넣고 imagine he's got to 기대돼야죠. be talking to Angry Bird somewhere. It could be Angry Bird, it could be another fellow, someone from the European region or something. But here's the problem, right? Because of all the tricky ways 안 되는. that Rashid has to approach, Shaka actually shut them all down pretty comfortably. Yeah. Right? And he practices with Dookie, so he was kind of prepared for this matchup with Rashid. Now If he's imagine going to have somebody. to catch him, sorry, if he's going to have to catch him by surprise, 마리사를 I 할까 think he's gonna have to 말까 pick Marisa. 할까 말까 할까 But this is a 말까 little bit, this is a different challenge. 엄청난 Another 고민에 tall 빠져 order. 있네 지금. I feel like for Big Bird specifically because there's so many different ways. 저는 that 마리사를 Rashid 하는 게 can 맞다고 approach, but in 봐요. comparison to Marisa, I feel like it's a little bit linear. You're looking at the long range normals, you're looking at the movement, but this is going to be the Rashid pick again from Big Bird. So 예, he's gotta be 호리스틱이 careful 혹시 charging well with shots. 초보다는 You don't wanna- you don't 상대적으로 allow 좀 doubts 가볍더라고요. free teleports. 시간을 Get 가다가 pressure 비비고요. to Oki. He might need to be a bit more militant around the normals, and then already gets a conversion into the heavy. 제가 볼 때는 But this is going from bad to 빅버드가 worse here. Like I 발심한테 said, 밀리는 이유가 그 무적기를 좀 안 써서 그런 것 같거든요. I like that he's doing 발심 같은 경우에 저런 연계기 사이에 무적기 끼어들 수가 있는데 Now with the perfect spacing to get the whip punish on the whip throw. 기상에서도 한번 질러볼 만해요, 발심이. It's never working, so he pulls out the flamethrower in level 딱히 1. With a heavy version for the knockdown setup too, or at least the better knockdown. 발심전이 Drive 경험이 reversal. 좀 And I like 적은가? that. Yeah, even though he's in burnout, he still pushes Big Bird significantly far away. 아니면 차라리 저렇게 갈 거면은 To put himself 리퍼를 at 올리는 match 것도 낫지 point. 않아요? Yo, Shaka, a huge difference in comparison to what we saw yesterday. 아쉽다, This 경기력이. could be a huge upset in Group B, according to a lot of people's standards, but he does the forward media punch, no cancel though, and he's been so successful with those drive reversals today. Shaka thus far. 아니면 +1. 발심이 너무 잘하는 건가? He's going to go for a meaty. Yeah, goes for the throw. He's trying to get Shaka to get the perfect parry, and there 아, it is. 퍼펙트 패리? But it's still the 하지만 rest of it. 저게 오묘해요. 저게 퍼펙트 패리 하고서도 때리기가 힘들어. 근데 제가 최근에 알게 된 거는 저 2타짜리는 1타 퍼펙트 패리 하고 바로 임팩트를 박으면 확정차다. 임팩트를 하는 게 정답인 것 같습니다. 임팩트가 게이지가 없으면 다시 한 번 더 퍼펙트 패리 아니면 약속. Yeah, he's not jumping after the throw takes now. 아, He's too worried. 너무 좋다. Into the force knockdown as well. That dive kick was a punish. 아, 유사를 그치. 유사를 판단 좋아요. 안 하면 아, 이거 봐. 제가 말한 게 이거죠. 텔레포트가 있어서 다른 캐릭터보다 2레벨에 상대적으로 자유롭지만 라시드도 그걸 역으로 노릴 수 있기 쉽기 때문에 저런 그림이 나오는 거죠. 이거는 거의 필연적인 그림이라고 해야 되나? 약간 캐릭터 구조상. 와, 데미지 봐. Look at the damage on that vicious. Another delayed throw tech there. 와, 진짜 좋다. 이거는 콤보로 2레벨도 해볼만 하죠. 콤보를 하려면 먼저 수인이보다 더 나아가요. 와, 캡콤컵에 가려면 먼저 수린이보다 나아져야 돼. 아, 그런가요? Finding that saving grace. Multiple throw baits, back to back to back. We're starting to see a slight weakness from Shaka. The tricky thing, but interesting about this matchup is 지금 everything 상태로 goes decided in the 캡콤컵 corner. If Rashid takes 예선전에서 it to the 저랑 corner 결혼하는 immediately, Dalsim has to find that lucky opening, whether it be delayed throw tech or a perfect parry 스피드가 throw back in the 문제라도 corner, 여러분과 and 계속 everything 연락하고 gets settled 있습니다. there. And let's see if it turns around here. There's a throw. Are we Coming- going for some coming to throws? Neighbor. No, we're not. We're gonna go for the Arabian Cyclone pressure. Mix it up. You do it again if you want 네이버 to. 치즈직으로 오세요. Off the next knockdown, I should say. 한국 사이트지만 There we go. 아마 For 롤링도 Arabian. 채용가 되지 않을까? Tech now, because the delayed techs are getting blown up. Misses it. 조금
평가하기 힘들긴 하겠지만 승이면 허물이라서 너희들과 직접 Throws up 시합을 this time 해보자. round, throws out the yoga arch, it's an anticipation of the jump. 따르겠습니다. 아 And I 좋아요. got that from Shot. Again, 그리고 Shot being able to find those 마리타를 안 lanes, 고르고 but 라시드를 still 픽한 거는 snapping out the fireball in 일단 anticipation. 호재로 작용하고 있는데 저는 그래도 그래도 그러니까 지금 빅버드가 그린 그림은 일단 포기하지 않았다거든요. 제가 볼 때는 최선을 다해서 무조건 승을 쌓아서 패자조라도 올라가자 지금 이 그림을 그리고 있는 Split-second 거예요. decision to make. 그렇기 때문에 마리타 안 Spinning 선택하고 mixers, launching the SR. 라시드로 한 번 더 해보자 Plus 이건데 frames had to do it. Now puts him in burnout. He could kick it at him now. Just kick it. Oh, he should have kicked at him, and he did. 아 Anyway, that's not bad 끝에 at 다 all. 와가지고 Big work. Overhead lands, but it's still, yeah, I don't think it was going to be enough. Stun him because he Bang. didn't build the boss. He's going for the early stun. And what's the setup going to be from this combo? 야 이거 세다. He will go for the safe jump. 간단하게 Might be 때렸는데 an empty 세네요 jump. 데미지가. There it is. 세더. Nobody 저게 jumped in. 생각보다 Just the second 다른 assist where he's dropped a sequence like that. Shaq has got 다른 drive 공점 to work 파단보다 with 막기가 here, 힘들어요. but one 착지가 hit, 빨라가지고. and that's it. Sheesh. The 막을 one 수 있긴 time where it 하거든요, mattered. The one time where it 근데 counted. The forward 조금 medium 더 was 빨라요. canceled in. 그 타임이. The most crucial counter 그리고 against the level. 라시드를 이제 보수한 거는 It's possible to get prevail over them. 대로 작용했고 to That is what abundance as much. I think, overall, I think that's primarily the game plan. A lot of Dawson players have been kind of like passive in the neutral. They'll throw so damn confident with this guy, I feel like. He got shook up in the game one when I was watching the VODs, but in game two, he was really starting to get comfortable with what he wanted to do, especially with someone like Chris Wong, who's very comfortable in that CQC range, or the mid-range game. But Nephew, I feel like he can be a offensive train when he gets started. 아이리 좀 무리하지 않나? It's going to see interesting. Is it Nephew that shows up or Dark Neff? But with 아니 슈퍼리치라뇨 저 because it's got on paper 아이, this character's probably 아닙니다. the best one here, the most suitable here. Because Shaka's one count is him doesn't. I think 어디에요, it's 거기? his 승인이라도 style, 직관 금액이 my 포괄하고 personal 있어? opinion. But You're talking about in the lot. 한 1,300억밖에 없어가지고 that's 별 돈이 없어요. But the interesting thing is here, Destroy God for me is the epitome of close but no cigar. He really gets close to getting the dive and getting the win, but I think it's just the nerves and the 과일대 this event. Let's just let him down already here. Now, I don't think this matchup is particularly good for Jury either, to be honest, just how things work, but Nephew's got a strong understanding, especially when he went training in Japan, that he might be able to close this one out. 주리가 유리하겠다. The approach in general 양유리 정도 is- 될 it 것 can be 같은데. kind of difficult if that fireball is going to be presented. 파 Like, 모으는 that's someone who 걸로 could really take up that 방송 space and 상태도 also 가능하고 really prolong the 러쉬가 time 일단 빠르기 for 때문에 any sort of 다일이 offensive character to get in. 모을 수 있는 시간이 Nephew 적어. 다른 doing a 캐릭터 fantastic job of that already. 상대적으로 Just based off of that 부담스럽고 initial read on the jump into the Sonic boom. 저렇게 and he'll take that 발차기 trade 찍는 down to 걸로 the 10 of course. 대공도 흘릴 수 있기 That early 때문에 jump fierce to get in close and also 귀한 trade 것 off with 같긴 the 하네요, crouching heavy punch from Guile. And the thing is, Destroy God is constantly moving, so he's not having 상품만 the charge he 생각했거든요. wants for 처음 flash 생각할 kick. 때. Flash 근데 kick can be 기본기랑 뭐 Yeah. 이런 거 obvious, especially if it's not done at the ambiguity or the 드라이브 ambiguous range, I should say. So 생각했을 때는 주리가 there you 조금 go, 유리한 nice, 것 being 같은데 nice and persistent with those Sonic booms. 못 And I 해먹을 like that he's 정도는 아닌 것 같아요. reciprocating with his own 입장에. projectile when he sees Juries come out, just so we go back to the neutral, reset things. And what a brave 오히려 밑중발을 OG uppercut. The 10 cent 앞중발인가? 그런 걸로 좀 잡아먹을 수도 있고 Low on drive gauge here is Destroy God, so he might have to take a couple of hits. 그리고 장풍 깔고 오는 That should be 주리의 applied. 공격을 He's got the 이렇게 objective 역으로 of trying to put the burnout 소닉풍으로 on him, 이제 right? 저지할 수도 있고요. Good conversion there. I think he built the level 3 just in time. Right. But I don't think he was cancelling or going to cancel into it from the flash kick there. 문제는 이런 Oh, 식으로 that should be more than 주리가 enough. 좁혀오면 Yeah, that roll forward. 뭔가 모으기를 할 시간이 So 부족해요. damn 다른 far away. 캐릭터보다. 그 미묘함 차이 And 때문에 what a good example, I feel like, for Nephew, not really 결과가 God wants to do for him in neutral, right? So I think having that initial risk-taking read of jumping 약간 in 과일 really 상대가 sets 되게 the pace a 노련하네요, lot. Then 네프가. you're stuck in Nephew's domain, 되게 essentially. 무난무난하게 This is 압박을 it. 한다. He has a very domineering presence, and I think his fundamentals at the highest level, Nephew, is something that a lot of people don't admire as much as I'd like them to. But what people 아니요? have done against Destroy Gods, and Nephew actually exhibited that well in that match, is they constantly get him to move and use normals where they'll trade, and he's kind of second guessing, doing certain things in trepidation. Again, I want him to be a little bit more aggro, a little bit more confident in his offensive gameplay. The patience is there. There you go. Charge the flash kick. I like that. And he already gets in there as well. Could have been just a download game, right? Destroy Gods 100. has kept it so 첫째 close. 때 in matches he played 맥점프를 yesterday. 당해가지고 Now we're getting to 맥점프 see a different approach from 무서워가지고 Nephew, especially airborne. 유명하게 dive kick. 장풍을 좀 Yeah, 느리게 okay. 쓰고 있어요. He's prioritizing just generating space so he can be a little bit more aware. That's See, and number because two. It's a bad habit right now that Nephew's exploiting extremely well. And what a time to interrupt with a crouching jab, creating some space now.
You would think maybe the back throw would come, but nephew also sticking to his guns, just playing defense. He's willing to get thrown, but again. 그리고 네피가 계속 뛰니까 and I saw a crouching medium punch. 유지가 안 할 I 수도 don't know 없고. why, and that's going to be the round there. Unfortunately, destroy gods. 안 되는 Change up his 캐릭터한테는 game. God has an air throw. 중단 공격도 He might 심을 need to prioritize that, but I feel nephew's got 2 or 3 more 안 layers. 맞더라도 일어나게 만들어야 돼. If you try and adapt to that, 푸른바람 차기로. 킴벌리에 드는 다이빙 킥을 어떻게 보면 페어리 바람 차. he might have to go forward a little bit as well. And he Beautifully done, yeah. Catching the blade like that is so satisfying. You're still able to hit him. He's gonna get clipped down below. 일을 안 하네. Projectiles right in front of him, but he has a pretty hefty hurt Oh box. yeah, I 어, love 나온다. Jerry's sweep in this matchup. How forward, how it slightly moves her forward to catch 그 that gap. 2레벨이라도 켜야 되지 않을까? 가일이? Walking away here, got the drive gauge advantage as well. 이거 About to build 힘들 level 것 3 같은데. here. If he gets a nice clean combo, nephew. 네, 가일한테는 대공 맞더라도 뛰긴 해야 돼요. 일단. He's starting to sit still now, which allows nephew to be a little bit more aggressive in certain 뛰면 scenarios. 말라서. There you go. Ah, but that's 지금 보니까 주리가 저 머리 찍는 걸로 재미를 많이 주네요. 저게 썸머도 하기 애매하고 대공기는 이제 밀리고 그러니까 Ooh, and Super Arc 3 for nephew will close it out in record time. In a matchup I feel is particularly bad for Jury, 무난하게 but he 이래. played 진짜 that 무난하고. exceptionally well. He focused more on the player than the character itself. I feel like that was more of the power of nothingness. I don't think there was Satsui no nephew just yet. Like, 가일을 I feel like he hasn't 상대로 really 저렇게 put 무난하게 to the 이기기가 fire in this 쉽지 않아요. matchup just yet. But either way, Destroy Gods, he's still got a couple 수많은 more games to play. 심리전 Still 이겨요, looking 저게 forward to seeing 가능한데. how he's gonna adapt even further 다음에. because he has the potential. Today. If you open Saying that exactly with Michael, in your back. fortunate, but aim of the group here. People hailing from the Asian region. The Despair King going up against eSports Chris Wong. Now Chris Wong, I cannot praise or eulogize this guy enough. 또는 I played 펑이 him 이기지 first 않을까? to 10 last I was night. watching that. 그가 유리하기 in 때문에 일단 another 캐릭터가 first Another first to 10. I love playing this guy. He's so humble. He'll play anyone. The patience. 주리 입장에서는 Understanding of Street Fighter 6 is 대전 rooted in 트레이너링 미즈게 understanding 밑중발 of 하나밖에 fundamentals 없거든요. in Street Fighter as a 크엉 whole. 그 크엉이란다. Just the 루크랑 할 optimization 때. of perfect parries. It's 근데 like you really feel 크엉이 거리 조절도 obsolete. 잘하고 You feel irrelevant when you do 슈퍼가 Chris Wong. 진짜 좋기 You talked 때문에 about that about the Asia region as a whole. 유리가 I 좀 feel like 들어가기 the majority 까다로울 of them 거예요. have really mastered the science of perfect parrying any type of projectile. to 그래서 먼저 ensure that 들어가는 it's the 행동은 perfect 주리가 해야 punch 되지만 on them. It 주도권 really does 자체는 for both of 루크한테 these 있다라고 characters. 봅니다. But one thing is for certain, Chris Wong's simple and effective approach is what 그리고 really 밑장풍 intimidates 바닥장풍 players. 깔아도 But I will say, 이렇게 Despair 루크가 King's 장풍을 decision-making on 싸움을 defense 맞 yesterday was stellar. Let's see if he 맞장풍 싸움을 하게 continues 되면 And this was 이득을 interesting 루크가 다 about 봐요. these suits because of their defensive choices. 루크가 좀 Mainly Despair King on 주크를 wake up, but 주리가 then 불리해. Chris Wong, it's in block strings. 오 Yes, 콤보드라. absolutely it is. 야 Gets 크엉 the forward throw 콤보드라. here. Drive rushes in, gonna block it out here. And Chris 진짜 Wong, when he knows he's near 생각이긴 burnout, 하네요. or he's gonna be put into burnout, he knows he's made a big mistake, and he tries to make amends from that as well. He's doing 그렇겠죠? so, man. He's committed to the parry, and he built up a decent amount of gauge left. 저 패리로 회복하는 것도 사실 거의 목숨 걸고 하는 거예요. 저게. 저 상황에서 잡히거나 하면은 번아웃이 되면서 큰 데미지가 같이 들어오기 때문에 바로 위기가 I'm telling 오거든요. you, man, their defensive choices are 저거는 next level. 이제 Do you see that? The movement as well. That he 상대방을 decides 많이 to do 읽거나 kind of bait 아니면 another thing out. Yo, Chris 야수의 Wong 심장으로 is so hard to 패리를 read 유지하는 on 거죠. offense. I got to watch that. 완주할 것 Man, 같아요. more than enough. He's gonna close it out with 이레벨, a 안전빵. Actually, no, 이게 I'm gonna lie. Eraser will 어차피 do the final hit. We'll close it out. 1레벨을 써서 드랍을 That's 낼 what I'm talking 바에 about, man. It's 안전하게 those 돼요. intricate 뚜껑이 defensive decisions that these guys are doing. 콤보 선택을 좀 That's 안전하게 another 하는 plane of 편이에요. existence 루트를 항상. from the vast majority of players playing Street Fighter 6. Sure, you see him walking forward a tidbit, like he's kind of stutter stepping forward. 저는 That doesn't 이거는 necessarily mean he's 뚜껑이 ready to 이기지 launch his 않을까 싶긴 offense. He's looking 한데 for something 한번 committal 보죠. from you to whiff punish or to 아, just get punished 끝내네. outright if it's a heavier normal. Speaking of the devil, Despair King is going to get a full combo here into the Super Arc 3 and gain that drive game 근데 lead here 3레벨보다 while putting 홍수 엔진 Chris 써가지고 Wong in the 좀 air. 낫지 않았어. What's the choice going to be this 형이 time? He's 우선 going to take 스리님 another 뭔가 grab here. And then 그런가요? What a call out from 사실 Despair 저도 King. Are you kidding me? 좀 그런 거 기대하고 This 있습니다. is the second time he's had like a 2.5 throw sequence where he's got two throws and just kind of forcing the opponent to 네, guess. But he is 우승까지 right 하는 거는 almost 좀 every time. 어떨까 Take 싶어. parry, he's going to get the grab as well. So 크엉이 저랑 avoid the 저를 상대 안 해주고 Again, if that 우승하는. is not top level defensive decision making, I don't know what is. No, I think everybody will agree with you. 아 Go 좋다. forward. And there you go, Oh, yeah, yeah. just to avoid the throw and the dangerous situation in the corner there. And he's low and drive gauge as well. 아, 이거 뭐야? Throughout a Hail 이거 Mary 되고? rising uppercut, and he's still challenged. And this is going to be big damage here for Chris Wong, Vicious. 아 For the 좋다. throw.
Fallen burnout. Yeah, he's not going to be able to 위쪽 pursue 펀치. offense after that. 상대 빨리 Wise 가나. choice 돌려 to 돌려 back away. 돌려 He does have full 협파 meter. 돌려 협파 Full level 3. 몸 쓰고 아니면 협파 Yeah, he can't do it arbitrarily. He's got to be careful with that. 저럴 때 조심해야 되는 게 루크 입장에서 드랍이 나요. 그러다가 견제하려고 위쪽 딱 눌렀는데 장풍이나 대공이 나가면 뭐야? 다시 말하면 스윙을 필수왕을 장판으로 만들 수 있어요. 아니 평소에 있는 드랍 뭐지 drive 방금? impact there. Oh man, fortuitous there for Chris Wong. Unfortunate for Despair. 형 이기긴 하는데 빨리 모아놓으시죠. 아니 제가 안 모아놔도 레카 분들이 많이 올려주고 있기 때문에 to force the guess also with that safe jump. I think I've seen it 2 times over. 키로도 올리더라고요. 그냥 막 쳐맞은 것도 많이 있고. Ball and feng shui. 상대 치카한테 And also I 진영하는 think maybe he could have snuck in a drive impact as well. 근데 제 생각은 그래요. 전에도 말했지만 I mean, look at that. He's already gauged enough because he drive gauged into a 저랑 flash knuckle conversion there. Tried to sit 맥미 down. 할 때는 모르겠는데 커스텀 매치 할 때는 전력을 다하지 않는 것 같아요. That's what it looks like he's doing. 약간 Jeez. 헐렁헐렁한 느낌이 있었어. Checked The it. God button. He's going to maximize 이런저런 this. 시도하면서 Okay. 인기 한 번 더 안 하고 Yeah, almost. 와. And I like that Chris Wong 방금 is 완벽하게 waiting, 늘었네. especially against characters with 방금 저 anti-turtles. He will delay 인약손이, anything. 늦은 Always be 약손이 patient, thinking that you will take his 기르기도 turn. 약간 막을 수 있는 타이밍이고 자플도 이기고 점프 중선도 이기고 Damn, that flash knuckle punish counter. Oh, that was 경우의 수가 많은 I think he 경우의 went 수로 back roundhouse there for the 이기는 meaty. 약손이었어요. And still within the time to get 아 the interruption 무난하게 against the 이기는데 forward 뭐야 왜 fears. 이렇게 잘해? 고등일날 시원해지 OKRC 그 사람이 또 와 있는 지금 거 완 Medium. 지금 게이지 다 털어가지고 전화 되면서라도 그냥 체력으로 압박하고 싶거든요. 되게 좋은 판단이라고 봅니다. 거기에 드라이브 게이지 6개 태워 가치가 있었어요. 안녕, 이상한 조카야. Game on the board. That is a solid 2-0. Dude, he's looking to basically waltz out of this group. He has turned Group B into his stomping ground. And he made this spare kick look like he picked up the game 2 days ago. 형이 잘해요. Is that much 무난하게 the 이겼는데 one game? Now you 유리한 건 알았지만 like for having a 이렇게 되면 short. 크웅이 조일이 거의 확정적인데 Will it still be the Rashid? What are your thoughts on that, Jammers? He can't pick Mariza here. I think over the months, like Mariza versus Really gets a little Jury, stronger. Jury will also be especially stronger in him. the Jury's tournament. actually been one of the most problematic characters for him. Same with Chun-Li as well. But I think over time, especially with their trip to Japan to get the training, he said to me, like, I'd pick Rashid going up against Jury. I think it's even in the matchup in general, depending on who he faces. But then once you go by that, now you've got to snipe out how the player is utilizing the drive gauge and their super meter, right? There's so much more priority on how the player is playing neutral and the utilization of the drive gauge. But okay, Wait a minute. he's going to do I it. was going to pick your brain a little bit because technically you 주리한테 마리사가 많이 불리할 건데. You were a slight jury main for a bit, then you saw Rashid. 갑자기 여기서 마리사? I wanted to know, but now I don't even get to ask you that Nah. question. Now we got the He's locked in. mommy muscles. He's locked in. 네퓨도 잠깐 And 생각이 있어요. Nephew's thinking about it. I 뭐지, believe 이건 he 무슨 does actively 자신감인가? play 801 Strider. Shout out to 뭐지, 801 준비한 게 Strider. 있나? He's actively 아니면은 playing. So he does have 본인 마리사에 대해 a good amount of 자신감인가? knowledge in this 라는 matchup. 생각을 하고 있는 것 Different 같아요. styles 왜 of Big Bird, 마치다가 but I'm pretty 갑자기 sure as long as he's got the basics. 주리한테 Because they 그냥 are 마리사를 fundamental 꺼냈지라고 principles in all 생각을 하고 matchups 있는 것 here. 같은데 Now I do want to provide a very basic layer of the strategy here. I feel 제가 like, 볼 때는 라시드로 주리를 상대하는 대처가 아직 완벽하지 않다고 생각해서 상대적으로 숙련도가 더 높은 마리사를 하는 게 낫다고 판단한 것 같다는 생각이 들거든요. 어쨌든 간에 분리해도 한 방 잘 때리면 무조건 이기니까. My thing is, and I've said this to Ultra David, if Mariza had better backwards walk speed, she'd have some of the best whiff punishing Oh, game no in doubt, the yeah. game. I think nobody would contest against She can that. actually clip a lot of people. Stand heavy, stand roundhouse, crouch, medium punch. It's all there, but like you said, you've got to navigate that fireball first and 아, deal 이런 with it. 공격 In terms of 이런 defensive 주리의 techniques 이런 around 그냥 that. 뻔한 연계 공격을 마리사가 He's 막기가 gonna get 어려워요. punished for this as well. 그냥 받아내야 되거든. Forward throw. 공격기도 안 Here as 되고 well. And I know a lot of Phalanx 이거 will 봐. take that trade as well. It's so slow and it's so 또 tricky. 되게 운이 좋은 Here's the 거예요. thing, 같이 a lot 맞은 of 건. Mariza's defensive choices, they actually lose to throws Oh, if you're not careful with Right. it. Oh, no block there. Try to burn him out, and he did. Oh, And that's 맞은 줄 알았죠? not what he wanted. 난리 So he's 났다. actually going to get a big punish here. Charge up with the Magna 큰 걸 Bunker 맞았어. into the Demarcatus. 무서워요. You forgot the third move. I'm sorry, mate. You were on a roll. 잡기도 I 무섭고 saw you putting the kimono on. 가뎀사도 무섭고 You had it. You had 상대방이 it. 잡기를 노리고 점프 중속 깔다가 I'm sorry. 쳐맞은 거. Gets the throw take there, and he's got to be careful. 이렇게 위퍼도 당하기 Big 쉽고 punish. Jesus. +1 there Ah. into the end fold. Okay. What's the Oki going to be from this situation? And
And he's gonna wake Swinging up. into the level 1. level Yes, level. indeed. Nephew finding a big release against that offensive pressure. Oh, and he baits the throw My this time God. round. He chases him down there as well, wakes up with Ah, a that, 뭐하다 that probably could have been the round if he cancels into 이건 level 하나 2, but I 맞은 don't think he 것 wanted to. Maybe that's a bit too much health there, so miscalculation on my end. And Garcia's got the level 3 available. 러시 대공 그렇죠. 이 뻔한 러시를 마린사가 대응하기가 어려워요. 와, 심리전 봐. 걸어가서 커자. That was so smart because I thought Nephew thought is like, okay, he's going to pressure me a little 이게 bit and wait for the drive gauge to replenish, but he said no. I will 본인이 take that gamble 번아웃 all 힘들어서 the 심리를 round. 거의 With the command grab there. 순간적으로 I don't know if 압도했다. Big Bird uses the command grab. 아, I feel it's got a little bit more oomph to it, you know? Wait till the OD version comes out. Then we'll be losing our minds. With the low forward exposure, we talked Yeah, about that. see, this is what we're talking about. The throw Ah. and everything. Okay. And if he can Good one. establish that mind game where Big Bird has to rely on other options, which the throw loses to, then he's in trouble. No safe jump. Okay. He had walked forward a little bit, right? 방금은 또 약간 심리전 넣었어요. 걸어가서 점프를 Execution 해가지고 error. 다른 걸 노렸는데 Chase him down. 선생님이 해외 네임들이랑 게임하면 재밌는 그림 많이 나올 Now 텐데 in pursuit, Nephew backing away, doesn't want to be 여기요. anywhere near. 자, 에보 재팬에서 Got the 한번 jump medium 해보겠습니다. punch, and that will be the round. He's playing it safe by 재밌는 그림만 만들고 super hard 그 one. 구간만 올려주고 Looking to equalize the vicious. 어쨌든 그걸 목표로 가긴 합니다. So dangerous to. 긴장풀은 이제 높은 레벨에서 매우 일반적으로 사용됩니다. Defensive maneuvers from Big Bird walking. 스모크 통과물을 놓고 사용합니다. Getting that big punish 조심 counter now. 기어버. Good delay. Out of the way. 아, A lot of 뭔가 Nephew's 아쉽다. damage has actually come from Big Bird with big throws. 왜 콤보로 자꾸 이런 걸 Like, 쓰지? yeah, actually, you might be right. Damn, doing it again. 드라이브 게이지를 계속 5개 이상 유지하고 있거든요, 네프가. 근데 그런 거 치고는 뭔가 Nice, good 30% there. 이렇다 할 임팩트가 없어요. 저 드라이브 게이지 사용하는 거에 대한. Defense. He's gonna have to cash out. He has to cash out. 또 SA 게이지만 낭비해. Oh, with the drop. 콤보로 이제 SA 게이지를. I love 와, that trade. 지리기 I think that's a 맞아버렸어. very good trade with the Rodrigo. I know Phalanx can go over it, but I preferred that trade to be honest. Oh, no doubt. I think a lot of the people out there would kind of think the same thing. The damage output is just so much more. 그럼 매니저님이 노력해주시면 But 됩니다. now the corner pressure again. The backdash actually out of there. She can't. She recovers too long to actually punish that whip. It's really unfortunate. 드라이브 게이지 I'm not 5개 sure 이상 she has 유지하는 that 이유가 game. I have to check the 뭘지. numbers afterwards, but 와, 이거를 평소에 안 킨다고? here comes 아, Feng Shui. 가드 He's 이렇게 gonna make something. 했구나. He tries. You wait for the drive reversal 안 to come 됐고요. out here. Looking for the hit. 중단. 오, 나이스. Clean perfect arrow there from Big Bird. 찍고, And 다시 then 한번 Isaac's 심리전. there for the safe jump. 두 번 점프, 세 번 As well, 점프. you saw that neutral jump with an exact purpose. Loses ground there because 이게 of the fireball. 빅버드가 두 번째 점프에서 대공을 당하더라도 순수 엔진을 끄는 효과가 있기 때문에 그냥 대공 맞는 셈 치고 두 번 뛴 거거든요. 물론 상대방 자포를 하면 더 좋고 He's thinking, he's ruminating this. 시간 끄는 거지. 순수 엔진 못 쓰게. Okay, Sticking to his guns. because this is a big commitment. 근데 이러나 저러나 해도 주리한테 불리하기 때문에 그 이기가 굉장히 힘들 겁니다. Big punish into the EXD Mercatus. He's going to end with Rodrigo as well. 헤더. Into the end kill, into the end fold. 강하게 잡기 쓰고 한 번 더 잡지 Get 않을까? away with another one, but 아, He doesn't need 부담돼서 딱 한 번 질렀는데 perfect. 아, now, 16년 you know when she charges up with Stand Fierce on Punish Gunner, that takes away more than one stock. That's probably the move Yeah, that I've takes seen away it. the That's, most. I know the damage already. Like I'm looking at 아, like 네퓨 the drive 굳었다. damage. I'm looking at how much danger you're 지금 really 순간적으로 in. 머리가 하얘진 게 Oh, you can see 보였어요. overhead as well, Vicious into some Oki there. 아, Be a 지금까지 wake up level one. I think Big Bird 아 근데 will 왜 지르기를 take that 자꾸 level one. S1레벨로 하지? Block on the overhead. 이게 OD 대공을 쓰면 뭔가 흘려지는 게 Down, 있나요? he gets the 말이 다 conversion, similar to how Gal converts from his side 꿀레벨로 쓰네. from certain ranges. This is looking a lot better for Big Bird. I love the stoppage against the drive rush. Got him 아, again. 끝났다. And the overhead as well. 알렸어. Level 2 meteorite smash. 첫 번째 라운드에 퍼펙트로 지고서 Trying to say that. 머리가 백지가 된 거예요. Oh, 네프가. red-headed Italian. 순간적으로 Just about what 두 번째 happened. 라운드 할 때 멈칫했거든요. 근데 생각 정리가 안 되니까 이제 뭘 할지 생각 정리 못하고 움찔했는데 그거를 빅버드가 안 놓치고 쑥 들어가 버렸어요. Well, but look, if you're confident 하나 as well. 끝나버렸죠. Kind of king as we see. He was talking about it. Like I had a couple of chats with him. He's like, you know what? I feel 가나다 like 퍼드. and what happened. Rodrigo, and learn something new. 네퓨는 랭크 돌 때 SAO 많이 써라. 아, 그러시구나. 그렇구나. Hey, listen, 제가 볼 땐 that is 되게 fine. 안 좋은 선택 One 같거든요. more match for you guys coming in. 제 생각에는 and 그 this one. 마리사가 공격하는 척하다가 커맨드 잡기 할 때 그 반격기를 쓰잖아요. 그거에 같이 맞는 상황이 있을 것 같긴 한데
going up against 너무 안 좋은 Shaka 선택 같아. 22. 드라이브 게이지가 저 1레벨 질렀을 때 거의 모든 상황이 드라이브 게이지 5개 이상이었거든요. 거의 풀이었는데 그러면은 오디 대응 치는 게 낫잖아요. 이게 타임스톱 때문에 지르기 들어가는 게 막힐 가능성도 있고 SURI니 게이지 관리도 안 되고. Well, they are from the South American region, I believe. So it Right, is. but Shaka's been, I feel like, the dominant Dawson force there. 굳이 무적기 True. 애니 캐릭터로 Now, SA 오는 거 대응한다는 게 even 좀 when I said this with, 약간 there's a 의아하네. situation, I don't know if Shaka, he might know it. There's a point where you levitate, where you try to bait Gao to flash kick and you float out of the way and you get a free punish from the rubber band. But he also has various different ways to tackle Sonic Boom, which makes it a little bit more problematic. So the way Gao has to get damage is basically out of the comfort zone. Wow. Jesus, what a whip punish against the slide and the full conversion as well. Standing heavy, but Shaka has been 이거 텔레포트했는데 장구까지 같이 피하네. Destroy God's doing an excellent job. Perfect. He's also got to be careful of Sonic Hurricane. Shaka Wow. that's going to 제대로 be a 넣었죠. decent damage. Punish here. Nice 35% there for Shaka. Low on dry gauge of the both of them, but doesn't mind throwing out a couple of Yoga Fires for now. 장풍 싸움이 왜 달심이 유리해 보이지? Shaka, he's going to try to reinitiate. As soon as he finds that opening, he's resetting the timing on the Sonic Booms, which is why it makes float so effective. Oh no, he pressed the wrong button. 달심이 확실히 Dawson 유리하구나, was too 장풍 low for the 싸움이. stand up to connect, but he 하다가 didn't 이제 have 강성 같은 거 때릴 수 He couldn't 있으니까. have 아, seen it. 먹을 점 Oh, 주고. did enough damage. I don't think he has to spend that bar. 좋아하는 You're afraid to 영어다네요. end it. Yes, sir. Shaka on the board for the first round. 2 bars to his name as well. I feel Destroy Gods, he gets the right situations they're presented to him. He just fumbles the bag, Vicious. Charges up a Yoga Fire. The audacity on this man to even do that. 영어 Shaka's 자체를 잘 confident that he 못하기 might take 때문에 this one. 좋아하는 영어단어를 생각해본 적이 없네. Playing it from full screen as well, not really engaging in too much there. It will 좋아하는 거. 유? be mostly risk averse from big damage and combos. Doesn't have to worry about a jump. He's One. been the one, excuse me for cutting you off. He's 원을 been the one 좋아하는 것 initiating the fireball war majority of the time. 내가 쓰러져야 하는 Different 행동을 하는 ender for once off of the Yeah. Those are Inferno. go. I was questioning that yesterday, but if I it was, heard. yeah, if 와, it's because of the 번아웃 frame 도 advantage, I 할만하네, understand, 다시. but I thought he prioritized damage over the knockdown. So 아, 이거 상성이구나. fire again, he's about to. Number 1. Boy, good OT flash goes. kick, but you've actually made it easy for him to recover his drive gauge, by the way. Number 1. 좀 어려울 거라고 생각했는데 이렇게까지 That's 어려울 줄은 몰랐네요. Looks in, trying to get a 흥미롭네. throw bait there, but Destroy Gods is not buying. He's not going to OD flash kick himself into burnout And it's here. exactly what you had mentioned, right? 아, 레벨 판단 좋고요. Prioritizing the objective against the Sonic Booms with that 이거는 flow. 체력 압박 Punishing 주는 the 게 approach 정답이에요. afterwards. Burnout twice in the same round. You must be confident. 근데 가일이 높다? Yeah, he needs to 조그만 jump on 것도 못 something. I 맞으니까 don't think he's 이제 맞아버렸어. 거의 절망적이고. Needed to be a bit aggro, needed to be a little bit more belligerent there, but it was too low of health to work with there, and Shaka comfortably takes that game one going into 가일이 game two. 답답해하고 있어. It's so awkward for a guy to kind of like inch forward like that, right? Like you want to let your Sonic Booms kind of do most of the talking majority of the time, but it really hasn't been the case. He hasn't found his 소닉붐보다는 약간 comfort 몸으로 zone 밀는 just 게 yet in 필요하지 this particular 않을까? matchup. 소닉붐을 기반으로 뭔가 하려고 그러면 자꾸 밀리는 Destroy 느낌. Gods 달심한테. on the offensive. He did have that Sonic Boom start. 장풍이 Now he's 달심이 더 going 유리해 through 보여요. the maze of projectiles. 그렇게라도 들어가야 돼. Floats over. I think he tried to bait something else there. An 아. OD flash kick for his own 근데 이제 position there, but 텔레포트로 he's 빠져나갈 actually 수 in a 있죠. conducive position 충분히. until he did the 임팩트도 That's 가능하고. actually a very good footsie tool 세상에 for 이런 Dawson when the 서비스 opponent's 있으면 burnt out. I'd be ignorant with drive impacts as well. He thought the frame data on the 아, burnout state would be a little bit 운이 너무 different, safe 없다. from jabs, but 게임 That was the 터졌는데. meatiest slide ever. Light Inferno. do I deal with this fireball? No, he went for a delay tech there. Not respecting the level 1, but that's going to be guaranteed. 방금 가일이 임팩트 타이밍은 예상했는데 내일 보고 다시 열심히 생겼습니다. 이제 좀 빠르게 들어오다 보니까 커맨드 마지막 입력하다가 맞은 것 같아요. 커맨드 입력이 조금 늦었어. Ridiculous. The development of this character over the past 7 to 8 months, I've 얘를 보고 really 라시드 enjoyed. He's one of my favorite 관심 characters to 생겼어. watch. 아, 라시드로 가시는 Getting 거예요. right now. I'd never be able to play him like that. 와, I love watching all the people 이번에도 that do. He doesn't make me 심리적으로 back 밀려 on 있어가지고 either. 묘하게 So 같이 약속 눌렀는데 Destroy 조금 Gods, 느렸네. it seems. 말렸다. Again, 이거 he's doing things in hesitation. He's reluctant to 무난하게 even 밀릴 것 같은데. experiment 가일이 with 지금 risks. 멘탈 I like the patience, 터지기 but- 직전이야 지금. Yeah, okay, there you go. 이거 봐 이거 봐. What is 하나 드럼 happening? 나오잖아. That is not 멘탈 what he 터지기 wanted there, 직전이야. Vicious. Not at all. 실수 하나 더 나오면 Giant 멘탈 opening, 터집니다, but 이거. hey, he's actually recovered pretty well. 절대 Shaka 실수하면 now 안 getting 돼. pushed towards the corner. It's just a matter of where 운 좋았고, 좋아요. when the teleport 아 happens. 실수했다. Did he get the conversion? He might have, the drive rush might have completely 괜찮아요. finished, which he didn't allow him to get 아직은 the extra 괜찮아요. frame advantage there for the combo. Reset. Now we're looking at some dangerous corner pressure here. Some of the best in the game, 엄청 I feel. 답답해하네. Backs away for the throw bait. Again, being contested. I feel like that was like a delayed 이거는 throw. 3레벨 from Shaka. 써볼 만했어. Finally getting a level 3 off. I think this is the first one of the set. 라시드를 두번 Good 템포로 choice 사용하면 nevertheless, 할 but 것 he's got to be 같아요. careful.
He's looking to burn him out. Yeah, he'll just hold parry or float to get his 근데 drive 아직 gauge back. 무섭죠. And 찌 맞을까봐. levitating helps with that as well. Levitating allows you to replenish some drive gauge at a slower rate, I feel. Just weighing it out here. No super art meter to work with either, so Sonic Hurricane is not a threat. 나이스. Like that. 멘탈 Sonic 회복했습니다. Boom gets the round. 멘탈 나갈 뻔했지. I like the decision making here from Destroy Gods. The patience overall. 생각을 정리하게 두면 안 되고 다시 빨리 He 러시 needs to go 가요. in. Like he really needs to go in at this point. Yeah, he does. Right now? Yeah, Looking at his watch. Like, 시간을 이제 주면서 네가 하는 것보다 지금 빠르게 It could have 압박해가지고 been huge, but was too far out 조금 because of the pushback. 평정을 You 찾지 don't know 못하게 what the range is specifically, 계속 so you're 정신없게 not 하는 게 gonna 나을 like 거예요. automatically go into the sandfish from the 아는 거 jab. He 같지. didn't know if he was going to get the counter hit or not. So Yeah, that's fair. 아직도 생각 정리가 안 Blown 됐어 away. 가이리. still waiting. He's 지금 low on 어떻게 drive gauge 뚫고 here, 갈지 Destroy Gods, 못 all for 정했거든요. trying to get around 답을 and 못 stop 찾았어, that 아직. pesky Dalsim in the air. I mean, we 그래서 talked 대응만 about 하고 it. 있어. He's on the go, go, go. He's got to firm all of this. He gets in again. Oh, this is so dangerous. Out of it. 대한 That 태조의 actually 사상이 is 아닌 것 so 같은데. good for Destroy 점프로 Gods. 선택? He reset the situation. And that was a light yoke inferno because I 네, think the medium 제가 would have 볼 missed that 때는 range. 거의- So good observation there from Shaka. 거의 Lovely 절망적인 situational 상상으로 awareness. 보입니다. Damn. And I think he's crouched. 이건 아니지. No, he got 이걸 왜 맞아? 야 It was 이거 a counter hit. Oh dear. Vicious has only got one more hit left. He can't jump either. And he Can't throws go a the boom. 저 마지막 2레벨은 절대 맞으면 안 되는 Speaking. 타이밍에 Because you really had. 뭐하다 맞았을까? But it wasn't that I noticed the glitchy problem. Full of missed space slides. Can't be too. The back 나 마지막에 뭐하다 what he was 맞았어. doing Right. again. And because of how elusive 카운터로 Dalsim can be, it was just 하는 difficult to kind of 것은 maintain. 잡기를 한 것 that 같아요. died. And he can. 잡기 Swong 하다가 only needs one more win, and Chris Wong has 2 수엉이 games. 3승으로 조 1위. Boy, look at that. Things Yeah. can still shake up 빅버드가 now. You're looking at the 오히려 differential 2위가 as 돼요. well. Big 네퓨가 Bird being at 2-1, Nephew tied up at 2-2. Despair 아, King. 네퓨가 너무 네퓨는 제가 볼 때 떨어졌네요. 지금 2패를 이미 쌓았기 때문에 지금 디스페어 킹, 빅버드가 패자조로 패자조 진출할 가능성이 높고 수엉은 뭐 한 번만 더 이기면 아예 다시 둘 다 싫어요. Well, the 버드요. despair. Yeah. These can 춤벌리 할 be 때 so hard tomorrow. So 가엘 자신 둘 다 할만 하거든요. 근데 싫어 그냥 만나기가. guys, 되게 골치 아파요 상대하기가. 스링이가 있었다면 크리스왕은 2승 1패. 아 아닙니다. The thing is, Ain't happening. yeah, so many of the best JPs are from. Like, we have them out the core this year. Is I think that there's slightly C종가요? less JPs than some people expected. I say this Oh, is sure. the Yeah, mirror JP전. in particular, right? So those were JP전 somebody that I 안전은 제가 처음 thought was really 해보는데 key. Obviously, 1-0, played once this 미쳤다, week, 뭐야. so going to be having some more 아, games today. 먹어요. Whether they're in or out. So. You cannot mess up. You cannot JP, sleep at the wheel. JP. So we are going to see how this pans out. DCQ versus JP 대 Yeah, JP JP는 mirror, you're going to get a lot of 장풍보다는 clears. And the big one is 기본기를 잘 쓰는 perfect 쪽이 parries 이기지 on the 않을까 pierces 싶어요. from one JP will 야, lead to 처음 a punish for 보는데 the other. 관전은. So there's some sharp mind games if you're like Kakudu on the perfect parry and you're just ready for it. You know, you can really get those. 분작 강발이랑 JP No 선수에 checks 대한 on these 트위치. 서서 early 약속 rushes, 이런 but 거를 they're- Yeah, 잘 there's 써야 that 이기지 check 않을까? off that drive rush and blocking the overhead fireball. That's always so scary because it's like, oh, I 방송 싸움은 want to block, 크게 I 의미가 want all 없다고 these 봐요. stalagmites, but again, 서로 그냥 바로바로 JP 대응이 is 되기 so 때문에 tricky. Getting you in that corner too. 어차피 That's bad. It's going to be burnout. 이런 Backs off a 기본기 little bit. I think 싸움에서 he just didn't want to lose the 걸린다고. corner, but jump in lands. DCQ fights for that space, which is really important here with that burnout being a factor. Yeah, again, you cannot battle with stalagmites and stalagmites because you gotta be fast, you gotta be quick. Now here we go, back into the corner. 강발 세 번. Oh, here we go, super! But that is gonna kill, not kill, but interrupt is what I meant. Yeah, because there's no projectile invincibility there, so 강발 one of 문제 the 있어. harder things 너무 about 좋아. dealing with JP's pressure, and Duki, I gotta say, the pressure so far has been so good, almost burning out DCQ again there. Here we go, level 2. Teleport? Yep, and especially 안 that 하고요? you are far 아, away. 할 새가 없구나, You think that you 저거 can like jump 발전되면. away, but you gotta be a little bit mid-screen to have space behind you. So now, still, again, in that same scenario where we are seeing Duki just keep JP 지금 보니까 특징이 nice anti-air. 암넷에 Very 너프된 거예요. unfortunate 네, loss 잡기 immediately. 안 That 되는 level 거. 2 led to basically nothing because there was a portal above Duki's head. 특징이 So. 잡기 심리 절대 안 하고 That was actually really surprising 무조건 because I like the 중거리 anti-air, 이상 but he 싸움만 하는 blocked it all the 기본기 way down. Yeah, 기본기 actually managed to land in time, just a little too far away. Late 나중에 action 암넷이 caught him there. 없고. Oh, nice stuff. No great cancel. 와, That's a big 둘 다 chance here. Portal's gone. 치열하다. Trying to back that debate the throw and the jab check. Scrambling kind of back and forth first round there, but Duki pulls it GQ가 up. 백대시로 심의를 걸었는데 그냥 내지른 약속을 Yeah, 받아. here we go with the punish counter. Now you observe these portals. Oh, Yeah, wow, 뭐야, nice. 이거. He was so ready, going in for that conversion. Oh, 뭐지? just sitting there,
I think he might have just. 뭘 한 걸까요? Yeah, miss 승부라도. input. Yeah, No miss input ghost, for sure. no level 2, anything like that. Nice pickup though. 경험 차이구나. Awareness on that and a much cleaner round here for Duki, or for DCQ rather. As Duki's 그러니까 gonna be 안 해도 되나? no meter. But they 이거 죽을 거라고 생각하고 한 것 같은데. jumping like a little fadeaway action. Didn't want to still 마지막에. to get the kill, but I think with that big of a lead, okay for DCQ. It's actually really smart because let's say that if Duki JP가 did 캐릭터 offset, 키가 커가지고 DCQ 올라중단도 would definitely have 할만해요. the likely to just kind of back away and try to chip him out as much as he can. So in this round, DCQ is looking super snazzy. Obviously not a perfect this round, but he wants to have the better life. 운이 Behind the 좋았고. back just missed. And 이 this 레벨 is a bad time now 깔만하지 to 않나? hack into level 2 그쵸? here. Is there a driver reversal or not is the question. What a great block! Oh no, just the last JP도 못 막는 이 레벨 셋도. Scary though. Level JP 3 is 주 available for 캐릭터도 DCQ as well, which means 막을 that these 수가 snap 없다. checks into that cane could be level 3 canceled 이게 very 패치돼야 quickly. Oh no, missed opportunity off that 3레벨. whip grab, and here we go with that super. 애매한데. Of course, DCQ is not in the yellow, so it's not going to do 3레벨 하지만 more 2레벨 damage 까는 than it 거 really 있지 does. But 여기 with 살아있네. that green back, DCQ is healthy. Yeah, and 끝내려고 하는 immediately 것 spent 같아요. something on the portal. 아, The air 공작 throw. 좋았다. Oh my Pressure now. goodness. Goes in, 러시 spends 좋고. everything on this. Doesn't quite have level 2, but 이거 Duki's 빨리 still 기모아서 very 2레벨 깔려고 close. 하는 거예요. 공격해요. The exporter, this is the big equalizer here. This is going to get a lot of space. Pressure afterwards, too. The throw's not enough, but 이레벨. very close. The Yeah, that 아, was- 못 쓰게. Oh my 가뎀사. goodness. 저게 DCQ getting that 그 down to DCQ도 눈치챈 1-0 거예요. Duki. That was 너 actually 틈 really 있으면 smart 이 because 레벨 he 쓸 grabbed him, 거잖아. got him away from 라고 him and just 이제 kept doing 알고 stalagmite, kept 있으니까 doing fireballs because it's 계속 like, 가드 시킨 거예요. I think you're kind of in a 가뎀사까지 very bad 본지는 situation 모르겠는데 here. Yeah, and you don't really have a 일단 good way to 2레벨 escape the chip 강투나 there, 보고 right? Because 있다라는 걸 JP, he's 눈치챘으니까 invincible level 1, but at 충분히 least 안 he's 되죠. got 시그널에서 봤어요. and level 2 not going to get you out of something like that, right? Because it's not invincible as well. So one of those moments where really is checkmate if you can't figure out a way to wiggle out. 뭐 Perfect parry, drive, 공식 run, 오피셜 challenge, 떠서 doesn't quite make it, but DCQ 패치되는 날 봐도 늦지 않아요. Man, that's sweet. 그냥 That's landed a lot of time so far for Duki. Nice little walk back, 신경 안 micro 쓰려고. walk back from DCQ to get out of the range there. Oh yeah, just blocking it away. Yeah, I kind of like the patience there. Oh, Oh. no, yep, going for that OD Slagmite because he did see him block it, trying to go for a sneaky 갑자기 one, 장풍 but 싸움 no, 없어요. DCQ is having his ball here. All right, there we go. The answer here once more. I like the forward heavy kick a 아, lot. 약간 Really good 피지컬 range 차이가 on that 조금 to 나는 snipe 것 that far 같은데? teleport even though the other one's there. And I mean, this pressure so far, DCQ looked way more in control in this game. Definitely so far. Gets a lot of drive gauge back there. DCQ는 Oh, you see. 상대방의 장풍을 다 저스트 패링을 하는 반면에 Heavy kick just hits no 오른쪽 confirm, but 두키는 just get the throw after. 그냥 Duki a 패링으로 chance 받고 here, but we 있거든요. might 그게 see 이제 a level 2 반격이랑 either them to try to get some control here. 연계가 Yeah, 되는 건데. immediately. 그래서 DCQ는 장풍을 저스트 패링하고 반격을 바로 장풍을 하는 거고. 2,000 damage for that and level 2 right 아, back at you. 너도 받아봐라 이 자식아 He tried to 했는데 get him punished, but DCQ sitting at match point against Duki. That was actually really smart because 사람 I like 특색도 how 예상한 Duki 것 was able to 같아요. grab in that spare window with the level 2, but DCQ definitely comes through first. Yeah, both of them meter off the table too, so 약간 you know, not going to be a factor. 본캐전에서의 Really, 기량 차이가 조금 nice 있는 interrupt 것 again. 같습니다. One of the best buttons in the game at 감히 checking drive rush, and 하자. you know, it's tough to get by that. It's tough to 비즈니스 sneak by 터널이 that. 돌아가는 곳이 crouching 고립입니다. 본캐전 Oh my gosh, 하는 약간 portals everywhere. 노하우가 This guy is like, 좀 what 차이가 are you 있어요 blocking? 지금. 두키는 2레벨에 의존해서 한 방을 좀 노리는 편이고 I was like, are you gonna go on DCQ는 that portal 이렇게 or that 여러 one? 가지 작은 걸 다 가져가고 있어. Like, what you gonna do? 결국엔 작은 걸 다 가져간 쪽이 Here, 이기긴 EX 하죠. portal teleports away. Oh, that is very smart. Yeah, especially with the 스파커맨 parry 돌아가는 because you knew 곳이 the timing. 거기뿐이라 Obviously, you play 선택권이 the same 없죠. character, so you are going to 맞아요. parry, 맞아요. but it is 저도 그거 좀 looking pretty 싫은데 good for Duki getting that comeback. 커뮤니티 하나 Yes. 만들어졌으면 He has 좋겠어요. hit like 그러기 400 위해서는 sweeps so far. 물론 캡콤컵에서 한국 선수들이 Oh, 진출해서 available on the juggle here too. Instead, spends that. 많이 Yeah, 올라가서 gonna be right into it. So, 활성화되고 easy peasy there. 판이 DCQ. 터져야 된다고. 일단 Amnesia. 그게 Let's 먼저. go. DCQ going to 0 against Duki. 제부 슈아트 Yeah, very well. 무난하게 I have to say, 끝났네요. I think pretty Situation right there. 이거는 Oh, 뭐 checking every round. 본캐전의 기량 차이, 경험 차이라고 I'm pretty 봅니다. sure. Both of these players, and I DAY2 really like came. watching Fandroid. I think, you know, when I think of His this DJ region, so DAY2 good. 캠이죠. yeah, when I think of this region, like the players from the Middle East, right, and obviously there's some strong ones in this bracket as well. I always think about their 5대5 aggression, 같은데, right? Their players are really snappy, really sharp. 네. They have really strong 5대5지만 instincts about when 아주 to swing, 미세하게 when to go, 케미가 like, 조금 kind 더 of 할만하지 offense, 않나? and 라고 that's something 생각이 that 돼요. I think about is in the region typically is their 할 때 더 biggest 많아. strength. They just have really sharp decision making, and they don't wait, right? They're like, it's time to do this right now. DJ가 right? And I think that is 드라이브 a 러쉬를 really like 선택할 수 different 있는데 quality to bring to the match 러쉬를 where you see some other 끊어먹는 players are a 것도 little bit more 용이하고 slow and 케미가. steady and stuff, and I think it's perfect for a character like DJ. No, for sure. I wanted to branch off 할만한 that 것 같아요. because I was actually watching these guys play in the player room at the player hotel, and 캐논 they 스파이크를 would not 빠르게 run throw 찍으면 buttons. Like, you know, they would DJ가 not whip 대응도 any 못 치고 buttons, and it's just really smart to see because sometimes when you get into 하기 a match, you 때문에 want to see if you can throw 형 a button, 거는 see the hits. Okay, cool. If it whips, 형 거는 alright, I'm good. You DJ한테 know, I'm gonna 있지만 try to fish for some more. 약간 But 전체적으로 these 봤을 players
players 케미가 know 오히려 when to 할만하다고 like, 봐요. not press buttons, know when to whip things out. Like seriously, it's like they play so 한번 perfectly, 사정권에 right? 들어가면 Yeah, and you know, it's 그뒤부터는 going to be interesting too 수월하게 because Cammy is a character where she kind of forces you to make errors sometimes. Oh, for sure. In that yep. sense, because she has the threatening 방송도 ground approach 가볍게 and 피할 also 수 the air 있고. approach as And you know, well. like she's always DAY2 had that, 다시 가봤는데. throughout all the Street Fighter games that she's been in. So of course, you need the confirms, you need 저도 those 솔직히 things 그렇게 working, 생각은 but 합니다. we have DJ who can get in your face. DJ가 제가 마음에 안 And 드는 I 게 think this is a matchup 템포가 that a 조금 lot of 느려요. Capcom 제가 players 원하는 don't 것보다. like, is my understanding of it. So 약간 I wouldn't be 제가 surprised 원하는 if you 템포가 see 조금 that 느려요. kind of reflect here in the match. Yeah, plus frames 재밌어 early, just 보이긴 takes the 하는데 throw. 뭐 Already 아직 안 해본 first to initiate, 캐릭터긴 which is 해서 something that can be scary 해보면 또 sometimes if 생각이 you're afraid 달라질 of 수도 dive kicks, 있겠죠. but we just haven't seen that yet. And yeah, late dive kick gets 전 cooked by the 캐릭터를 double 하기로 air slash. 했으니까 Yeah, that's actually really sick because 언젠가는 Fandroid 하긴 할 didn't want to 거예요. go for the anti-air because he thought that it might have whiffed, so the fireball was really nice, but 그런 식으로 Bravery getting that punish here. 캐논 스파이크 caught 찍는 the 거를 backdash, but on the DJ가 other side, 대응하기가 I'm not entirely 힘들고 sure if he wanted that. Yeah, Bravery 그냥 tried to 몸을 beat 좀 crouching 풀 heavy 수도 있고. punch and the backdash happened and they both 그렇다고 kind of 장풍 whiffed 견제를 and 하기엔 got the best of that scramble. Punish counter dive kick, you always get a combo there, which is really nice. 틀리거든요. Delay, double drive rush here, Ooh. picks up the kill. Very 손으로 nice, clean round 치는 there 거. from Bravery after kind of getting clipped in the open at the start. Oh, and they both committed, yeah. 이렇게 At the same time, they both DJ가 were back. 드라이브 러시 They're 선택할 수 thinking like 있는데 they're thinking alike 사실 here. So here we go with the okay. 케미가 이 드라이브 러시 getting that 수비하기 chip off the 쉽거든요. air. 무적기. Nice perfect parry coming in from Bravery and the ODDP get off of me. 아 제대로 Wow, the 쏘았다. big fireball, and this is going to be a big punish here. Can dump bar to get the Oh, kill, 세게 but I 때리네요. don't even think you have to because 끝낼 you're 것 같아. so far ahead. Oh yeah, spends the level 2. Wow. 체력도 애매해서 Oh my gosh. 끝내는 게 맞긴 Yep, 한데 into the corner. Is that gonna kill with? Yep. 조금 아쉽긴 할 거예요. Full 1레벨로 beats on 끝내고 deck. 싶었을 건데 Android bringing back that round. Yeah, and chose to spend the meter. I mean, without spending, not going to get the kill there, and with spending, you know, you guarantee it. So I like that. You can always build more meter. You can't get another round. So, you know, important to get the W 케미한테 there. 제자리 점퍼 참 유용하죠. Oh, Midi there drill. we go. 와, Yep, 이거는 midi drill. Okay, getting hit by that fireball once 공격할 more. 수 We did see 있었는데, it in 이거. the very first round where he has been 연습 utilizing 패링 좀 무식한 것 fireballs 같아. as 혹시나. a sort of answer to the dive kicks. Yeah, and sometimes she can just dive kick into it on accident. So she has to jump and then delay the dive kick, Oh, and then you get that 개공을 sneaky air 점프 there, stuff like 중성으로 that. So I like that. Wow, almost the 그렇게 치면 burnout here, by the 되는구나. way. Scary stuff. And Yeah, here, man. Cammy, you got to dump the bar here. Yeah, that forces the burnout for DJ. 이제 Oh, yeah, 클립이 that is 왔습니다. actually really smart because, yep, with that meaty drill. 약속. Oh, what a challenge from Fandroid. 약속. Keeping his defense does not want 캐논 Bravery 스파이크 in. 칠 거 알고 점프하기 전에 Wait, 그냥 but that's 약속으로 끊어주고 fine. 있어요. Okay, here we go. No combo or anything though. Drill so Wow. far. A challenge again. Man, Fandroid been 케미가 challenging. 당황했네. Forcing a burnout here, but the defense from Fandroid. 아 DJ가 케미 상대 잘하네요. Jumping 그러니까. non-stop. He's trying to get that chip, but now 레벨 줄이기 Fandroid 조심해야 is 돼. in the green. He is 아. trying to chip him out, but we are doing spin 운이 knuckle. 없었다. Bravery taking that first game. Wow, he really did. That was so committal. Like that was a scary spin knuckle, and I think Fandroid just not quite ready for it. Had to fake fireball if there was a buffer with a level 2 or something behind. Oh, the bait early. Love the patience from Bravery. Of course, he did get that dub, and he is in that high, right? But he is being patient, trying to find loopholes from Fandroid to 왜 the 저거를 저 스페링을 안 하지? Yeah, Fandroid been challenging a lot with that standing jab on defense. Oh, here we go. Fandroid, it is his turn. Nice, crouching heavy, hit crouch, and it forces stand, so you get the up kicks after, which is pretty nice. Oh, you know, that actually could have been sick because if he didn't press a button in the air, I'm pretty sure you might have gotten a punish or it would still be his turn as he lands. 사기예요. Yeah, didn't have any drive gauge to get the extension there, so just picked up whatever you could without spending any meter. Jab check. Yep, try to do the sway. You DJ가 can't 케미 easily 상대를 많이 do 해본 that. 티가 But here we 납니다. go, Bravery going for the low forward and that corner carry 아, too. 너무 We 빨리 탔어. have reactions. 이거는 Drive impact. 기상 타임에 깔아놓으려고 하긴 한 건데 그 이전에 때렸던 공격이 템이 너무 많아가지고 really sharp wall. 이득 프레임이 너무 많기 The head 때문에 with that dive kick. Yeah, for sure. 오히려 Again, I 역으로 always say 임팩트 that like if 공격은 it's 이제 above the DJ가 waist 볼 and it hits, 기회가 like, you can't really 많았어 combo 시간적으로. anything afterwards. But of course, below the waist, you can go ham with that. Yeah, and also punish counter always a big factor. 차라리 That's 기상 scary 한 thing 뒤에 about 약간 dive kicks 심리전을 in this 넣는 게 game. 더 낫지 They're 않았을까 a lot 하는 weaker in 생각이 some ways, 들었어요. but punish counter kind of gives them strength that they didn't have before. Oh, try to bait the throw, doesn't find it, and 레벨이라도 spend some 써야지. meter high. Imagine, no, it doesn't 아하. force the burnout, but Button does it anyway. Oh yeah, the shimmy baits. DAY를 Yeah, Bravery 아끼네요. is looking so strong here. He 되긴 하죠. wants to get this stuff. Go 와, ahead, 이거 Bravery, drive it back, 난리 but 났다. we got super, and it is in the yellow. 맞으면 안 This is 되는 gonna put 유일한 Bravery's drive meter 기술이 at a C였는데 sliver. 그걸 맞았고 Ton of life because of 이거는 the 3레벨 look 써야 at the 돼 damage 케미가 on this. 안 그러면 And 진다 you 이거 can just put her in burnout. Oh, 아 Now she's in burnout. You gotta be really 특히 careful. 우격단 그럼 질 건데 이거 봐 Gets 아 that anti-air 이거는
멀리서 DJ의 장풍 유대 3레벨 썼었어요. 그래야지 And you know Fandroid's just down backing for dear life there, right? Like that 너무 up 욕심이 kicks is 컸다, 캐밍. for sure happening because you're just waiting to try to 길을 get the 남기고 chip, 이기고 and in that 싶어서 case, 저런 it's just a 거거든요. clean anti-air, so one apiece. Oh, there we go, the tech throw. Nice, here we go, Bravery's turn to shine. There we go, that low forward too. That has been so crucial in Bravery's 팩트 이제 gameplay. 해볼만한데? Nice pickup too, ready for the DP afterwards. Looking to bait the throw, doesn't come out. Android patient on that on defense. And Bravery trying to force the issue. 저거를 밑중발에서 저 손으로 들어오는 거 있잖아요, 기술. 저게 저스트 패딩이라 되게 쉬운데 저패가 안 나는 거 좀 아쉽네요. DJ가 I kind of get it because the thing is that if he blocked that DP, he would still have enough health to kind of like risk another guess. 패링이 안 되더라도 But 그냥 Bravery 패링으로 받는 게 going 훨씬 in for that 낫거든요. commitment, he is sitting at match point. Yeah, gotta make something happen is the way Bravery's feeling. For sure, late dive kick, catches the crouching medium kick to check the landing frames, and now all kinds of offense for Bravery here. Fandroid up back on defense. Ooh, I wonder what that was for. I wonder if he tried to kind of like clock down that DP, kind of meet him in the skies or trade. Oh, mistimed meaty. Oh man, again, that's the second time we've seen that. This will be back to the corner here though with the perfect parry. 이건 더 and just 나오지 않을 spent 것 the 같은데. damage, but it really it's about the drive gauge meter management here. Yes. We're trying to get rid of as much drive gauge as 되는구나, possible. 마찬가지니까. Strip the gauge so that you can force a bad decision on defense here. Ooh, you see a meaty spire arrow? Yes, of course, because we are going to put him in 이거는 burnout. 역전이 Going in 가능성이 for that 없죠. OD dive kick. Bravery going to. Spot that's probably there. I think being down, I think in their perform. 이거는 뭐랄까 케미가 실수가 되게 많고 뭔가 이런 실수 이런 것도 많고 욕심도 많아가지고 되게 ever so often, you know what I mean? They 해볼만 only 했는데 캐릭터 상성이 좀 강하지 않았나. perfect. I know. About this one. Let's so, go. you know, obviously, a lot of people know both of these players. They're 달심가이 very 또 well known. 나왔네. Knuckle Do, of course, Capcom Cup champion, Mr. Crimson, 유명한 one of the 너클들은 strongest 어떻게 players in his 극복하는지. region. Always fun to watch, and you know, I think really this matchup's going to be interesting to me because Knuckle Do has a couple of choices for character, right? He could lock in the Guile, could lock in the Kendo. Yep, exactly. You know, I just want homes. DJ가 다른 운영은 좋았는데 패링을 잘 안 하는 게 조금 아쉬웠어. Going into the zoning trade off. Yeah, really exciting match. I think two of the best players in this group, and this group has a lot of really strong players in it. But I think a lot of people probably had their eyeballs. 패미 on 골랐네요. 아 가일로 early back heavy punch. 너클들 대처는 캐릭터 on 변경이었다. the fireball gives you a chance there to fight out on defense. 가일로는 답이 없나 봐요. Now that I 사실. think about it, okay, there is the perfect parry, but gets a sweep. Nothing out of there. Oh, raw drill. It was a punish counter on the whip recovery of the limb. Oh, 너클드가 interesting. No 케미가 punish on the 주캔가? drill. I wonder if it's like a little too low to punish that, 생각해보니까 but you might 케미를 as well try. Knuckle Do still 하는 얘기를 recuperating, 좀 getting 본것 back, 같은데. dashing in that punish counter, coming in from the grab. And smothering 아침한테 pressure so 매우 far. 할 만하죠, Especially 케미가. in the first round before Dulcim has level 2, his 완전 wake up 유리하지. options are not as scary. You will definitely see wake up level 2s, wake up level 3s. 저렇게 스파이럴 에러로 이제 원거리 변제를 원천 차단할 수가 some 있고. offense and just takes the meaty back head. 이제보니 방금 Actually, it's like 스파이럴 he 써있는데. read the grab coming in from Mr. Crimson, but that is going to be a punish as that very first 내가 round too. 이 오늘 경기를 out of the corner and yeah, he has 태풍컵 2일차 재밌게 보려고 kick and then setups into whatever after heavy kick 튜브도 안 standing 들어가고 there. 인터넷도 안 하고 Cancel that 있어요. move as well. His reaction. Ooh, no, Ah, that is 세게 actually really sick. Going in for that level 3 super, that's actually super smart because you want to 레벨은 utilize those 좋은 판단이라고 resources and 봅니다. not let them go to 아직 waste. 끝나지 않았어. Yeah, very expensive though. 체력이 I think 생각보다 for sure 많아요. if you're Knuckle Do, you're kind of already thinking like, well, if I lose 이거 this round, I have a 케미가 huge resource 전화 advantage in the 회복하면 next 또 one. 모르거든요 이거. This is very scary. 아슬람 Knuckle Do's like, 시기가 살아있어가지고 winning. 와 He's at drive 난리 gauge. 났다. 시 But 한 대 yeah, 맞으면 this is 진짜. very scary now. Crimson has to be very careful about fireballs. 와, And he 오, can 끝날 뻔. confirm into level 3. 와, This is scary. 와, 티라. He drops a super. He 야, we 운이 saw him 좋았네요. trying to do drive rush underneath the 야, dive 이거 kick. 너클드가 잘 눌렸는데 누링 다 들어가고. Is a huge spend on resources. 힘이 들어가고. He had the kill there. 네, And 콤보 that 들어가. light kick was in range, and now suddenly Mr. Crimson spending all those 마지막 resources is very 라운드가 valuable for him in 아니니까 this last round. He has 치명적이진 a 않아요. huge 그냥 meter, 이거는 because of it. 아 내가 실수 하나 했다 우선 넘기고 다시 하면 돼 게임. meters in this, which would have been huge. 어차피 매칭도 Yeah, as I 유리하고 mentioned before, 매치업도 doing the 유리하고 spin knuckle just to kind of get through those limbs and 상황도 of course 괜찮아요. close the gap. 열심히 And Knuckle Do, 기게이지도 he is 하나밖에 just jumping because he knows that he has more of the life lead. He wants to pressure Mr. Crimson, 별로 and he is 치명적이진 doing 않아요. such a 라운드는 great job 뺏겼지만 at it. But Mr. Crimson returning 이블 the 플레이 favor. 영향가는 Here, 드라고 yeah, 합니다. Sim's offense can be very scary in this game on the right knockdowns, particularly something like Blast. Oh, yeah, nice pickup on the force knockdown. Good awareness from Dude. There's the drive reversal, almost burnout for their 우표 당할 Crimson. 뻔했죠. So Dude's gonna try to force to get that last little bit away. You can see it's forcing. He's trying to send it. Gets the hit. 아 Has the meter. 이거 2레벨 찰 줄 알고 방금 Knuckle 2레벨에 Do 입력한 것 is 같아요. like, I am 야 in 안 나갔지 burnout, 조금 having- 모자라가지고. And again, I know 잔실수가
밸런스가 좀 있네요. but 그래도. I'll still. Like very fast round, and he looked more upset than Crimson. Oh, no, It was- for sure. It was a scramble. Yeah, definitely not feeling so good. I mean, it sucks to win that way and be like, oh god, like I'm just dropping all kinds of stuff. He had 2 major drops in that. So trying to clean things up here. Double back heavy kick on the 아 standing. 데미지 봐. 케미도 Big 데미지가 너무 confirm on 세. that backdash, That punish was a counter really good jab. read. Yes, Mr. Crimson. He wants to get out of there desperately. 와, 이거 뭐야? Tries to do 이거 a normal 준비된 chase to 셋업인데? catch the dive kick, but that is not going to work out so well because those 서서 dive kicks are so 약손에 fast. Here we 네, go. 관계 Knuckle 다운에 trying to close out that 그냥 first round 서상 with the 왕발로 super one. 입을 Get 일으키고 that kill. 바로 캐논 Yeah, I 스파이크. like it. I like not being greedy there. I think spending 캐논 that resource is 스파이크까지가 really 그냥 valuable. 계산된 플레이. Particularly to close out that first round. It's when Dawson's the weakest. His defensive options are not the best. It's a good time to smother before he gets a chance to establish on defense. Although so far, I have to say, Crimson's anti-airs have been really good. It's been the other angles where he's 관심이 been tricky on 괴로워한다, approach so 슬슬. far that have really cost him. Nice try reversal has been so 이게 successful on Mr. 상성입니다, Crimson's 상성. side. You know, you've been seeing it so many times. I 비슷한 think we've only seen 실력에서는 it once, and no, actually no. 캐릭터 They were all 성능차가 perfect. 거의 I'm just 절대적이기 thinking like 때문에. maybe if he did kind of like just throw it out there and then we get a punish counter off of it. Oh, Yeah, that's a immediately lot so of far. damage. Nice bait right there. One of the first times we've seen that back. 이제 아마 드라이브 No-go. 리버설 노리고 Maybe 있을 shies 거예요. him off the 레프드가. end tier there. 드라이브 리버설 많이 당했기 Oh, here we 때문에. go, Mr. Crimson. 어, Going 3레벨 in 끝내버리는 for the 판다. 아, super. 2레벨이구나. That is going to be a lot of damage, 어이구, and 데미지 왜 he 이렇게 has 약해? to keep his place, keeping Knuckle Dew out of his vicinity. Oh. Trying to find an opening. Do with the air. 아마 드라이브 리버설 하면 막히지 않을까? DP 아. kind of the pressure. Oh my no, that could have been huge, but we are out of there. 어우, High 씨. gauge, yeah, Crimson chooses to go 여기서 all in 알려고 on his own, and that heavy kick was very important. That snipe really keeping him alive there. If Dew made it in with no drive gauge on Dawson, that was going to be a spooky spot. Wow, big. 지금 개방선 파울로 몇 번째인데 계속 맞는 Ooh, bad whip from Crimson. Yeah, but that is 이거를 huge for 한 방에 Knuckle Dew to 끝내려고 just kind of 게이지 jump 남겨놓는 over 거. and get a big punish and 네, kind 뭐든 of 맞으면 push him 죽는다. back into the corner on 약손 the 맞아도 other side. 죽고 중발 맞아도 Oh 죽고 my 강손 gosh, 맞아도 dude, I'm just 죽고 gonna say like that 헤드 pressure 스파이크 맞아도 is non-stop. 맞으면 한 방이에요. Contact there, right? Because if he 기계기가 whips, 세 개가 있어. he's just dead. So kind of takes advantage of it. Pressure here, and Dew's out of there. 얘는 지리기도 맞으면 안 돼. He just 체력이 needs one. Those fireballs are scary with that Cammy level 3 on deck. Yeah, I'm very surprised I didn't see a spin up 3레벨 with the 풀나올 fireball 수 있기 too, 때문에 because 기본기도 Dew 못 has been 내고. doing most of them and they've been hidden. Oh. Oh, okay, with the trade, Mr. Crimson at peril. 아직 몰라 그래도. Anything? There we go with the drive impact, but we 아, blocked those. 애매해서 because we 드라이브 know that 임팩트 he's 안 come on 썼는데 out. Now he's in burnout. 아, This is not looking good. 실수했네, Knuckle Dew 마지막에. going 2-0 after 저거는 that. 그러니까 임팩트는 봤는데 체력이 너무 낮으니까 I mean, that spot was pretty rough. 죽을 수가 있으니까 애매했거든요. His health. What? 제가 볼 땐 안 죽는 체력이었는데 You need to shove a lot of 선수 입장에서는 And Fandroid. So this is actually going to be really fun with that JP and DJ matchup. How should I put it? It's like DJ DJ. kinds 이거는 of like, you know, DJ가 goes 좀 in 많이 and 유리하다. ignores those stalagmites, Right. fireballs and whatnot. Kind of reminds me of the matchup with like Ken or like Luke because they're able to kind of swerve through and AP가 get 구석에 to 몰리면 할 JP. 게 없고 Yeah, there are certain matchups where suddenly the zoning is maybe a little less 라시드로 credible 바꿨어요. sometimes. Oh, we do see Rashid up there, by the way. I wonder if Oh, that's okay. actually the character he's locking in. I'm very curious. I guess 특히 we'll see in a 대회에서 second, but- 살아남으려면은 Yeah, there are definitely 캐릭터 matchups 두 개는 for 해야 DJ 되는 것 or 같아요, for 최소. JP where he just doesn't 그래야지 like the 이렇게 mobility. 좀 Yeah. 지각한 상성에 좀 대비를 할 수 있고 I think Rashid is a very strong character and a really like well-represented character actually. Even though he was later in DLC, a lot of people are playing him. Obviously, he's really fun in 하나로만 this game. 굴리면 I think he has some of the most depth of any 엄청난 압도적인 실력이 아니고서야 explore, with level 2 상성이 setups, 결국 막히게 combo 되거든요. choices, stuff with the Arabian Cyclone and the Sky High. 이렇게 캐릭터를 And he just has 바꾸면 a lot to dig in there for. So I'm not surprised that a lot of people like playing him. 필요 하고 그래서 저도 보조 캐릭터가 빨리 Welcome to the 필요한 stream. Here we go. Dookie and Fandroid. What's up, guys? It's your boy Rashid. Don't forget to like and 뭐야? subscribe. Oh, 야, he tried to 이거 너무 drive 큰 push 드랍인데? after blocking the tornado. 드라이브 But 없이 실패라니 it's totally 그것도 okay. We are sitting at both initial health at 88 seconds. Crouching medium kick spaced out on the Cyclone. 이거 드랍 나가지고 Nothing too 라시드가 big. 기세 탈 Yeah, 거거든요. front throw, you can set up a whirlwind here. 크게 기회를 Every single time he 줘가지고 does that, he threatens, the mixer or the eagle spike or whatever. Yeah. So people tend to neutral jump or look for something after, and changing up those options is important for the Rashid player. Ooh, what a trade. It would actually be really sick, but I think it was a little too far to kind of like convert off of that trade. Either way, I 뭔가 like how DJ Dookie's playing 선수가 the 많이 cat and 굳어있는 mouse chase 느낌이 game 드네요. here. 지금 왜 이렇게 굳어있지? It's going to be the double, the sky high overhead or low setup that goes low. Good block so far, Fandroid. Yeah, and I love that meteor whirlwind. 라시드를 잘 모르나? Rush in, pick the tick into the 너무 throw. 굳어있는데? Clean, simple pressure to clean things up. Yes, very clean indeed.
definitely deserves that round. But of course, we do have those resources going on. But Fandroid, he is trying to find ways in to get through Dookie and try to explode him. But here we go. That is the punish that he wanted to do the very first round. Yeah, hurts. A lot of damage on that. Really bad to have that trade combo. No, we didn't see it. I think maybe Light Kick would have trade combo. Oh no. I wonder if that, but it's like a little too stubby or a little too short to punish because he did read that grab perfectly. But Dookie capitalizing on his mistakes, going on to the other side. It is your turn to get into the corner. Oh, whip on the throw. I'm surprised we didn't see a level 2 setup either. 지금 2레벨 딱 쓸 타이밍이 했는데. Oh, parry. And that always is scary because that fireball, if it hits obviously a lot of damage. A lot of whirlwind shots coming out too. Oh, yep, he saw him walking forward. And here is a Super 3. Dookie taking it 1-0 against Fandroid. Yeah, 뭔가 DAY 선수가 약간 the secondary character in this game can often be very important. We just saw it in the last match with DAY2, obviously, right? But you know, having this so you don't have to play JP, which is what a lot of people are going to be prepped for this tournament. A lot of people have way less Rashid matchup experience for sure. Because it's always like, for example, like Mr. Crimson, it's like, oh, how do you play against Dulcim? Oh, how do you play against Rashid? Because we've been seeing so many players using Lupo, using JP, Ken, etc. But again, you gotta know about these matchups too. Yeah, and of course, Fandroid should have matchup experience here. But, like to say, side swap, baits the throw last time because the throw was the option. Oh, missed time there, and Fandroid gets out with the crouching jab. Oh, I kind of like the bait too because we wanted to see maybe like an OD mixer. Fandroid just playing it slow too. I actually like that because as a DJ player, you want to just kind of like get in his face, mix it up, but he's playing it so well. All right, here's that OD mixer. Yeah, good reaction to the drive, right? 2레벨 쓰고 싶겠죠? Puts himself in burnout, trying to bait a throw there. 버려주면 2레벨 날아온다. Running away, maybe threatening the level 2, then comes back 아, in. Fake out on that, caught him sleeping. A tricky little idea when you're already in burnout because you know they're going to chase. You know, I really despise that mix-up because it's like, oh, is he going to just do like an empty jump and go for the lows or go for the highs? But here we go. As you mentioned before, we see that the level 2 super here, but that is going to hit him, trade it off. You do not have super anymore. 게임이 터졌는데. Yeah, I see the idea there. Oh yeah, it's not going to go through. It's just a mix-up there. Catches him off guard, rolls in the front, plus frames trying to hold up, and does escape the corner, but at a cost a little bit of life. Oh, it's got to be a punish. Yeah, here we go. That big punish. Now Fandroid, it is his turn to shine. 콤보 좋아요. Whip back, heavy kick again. Oh, nice. Yep, here we go. We called that before too, but like he did a very short normal that it didn't work out. It didn't connect, right? This is where Fandroid is shining. He is learning from his mistakes from the previous rounds. Yeah, and a bad spot here for Dookie. Doesn't even have level 2. Oh, Sky High gets him out. 아, He 이거는 gets hit. That is going to be some good damage. And of course, that corner 라시드 전에 경험을 적은 게 딱 티가 나는 장면이었어요. Yeah, and, you know, the 마지막에 점프 공격 맞는 거는 until he was to find the light. Go on and see lies at level 2. I am just like flabbergasted just watching Dookie play Rashid. Yeah, a lot of tricky little stuff. This is that setup again. Rashid gets that very that's some stuff there. It was super all the play. 마지막 삼각 점프에서 점프 공격을 If I'm not mistaken, I think this might actually be our last match of this. 이렇게 뻔히 보고 있는데 맞으면 안 되거든요. 제가 볼 땐 뒤로 넘어가려고 했어요. 뒤로 넘어가서 야스를 비비려고 했는데 이게 라시드를 많이 상대해봤으면 그런 수준은 안 할 거란 말이에요. Like for instance, NuckleDo is undefeated so far. Oh yeah. And I think it, you know, based on that alone, he's probably already basically confirmed himself out of the group. 제가 생각할 때 or what ends up happening, we'll have to see. But 이가 아니라 it's gonna be interesting so far. These two, DCQ는 you know, their record's not perfect. 이 조별리그에 진출을 하더라도 흥은 못할 것 같습니다. 지금 보니까 일부러 안 고르는 건지 캐릭터가 그냥 하나밖에 없어서 JP가 강한 캐릭터긴 하지만 이 강캐들 사이에서 저렇게 케미 같은 걸로 상당히 존재하거든요. 발심도 있고요. No, for sure. And I'm pretty sure that both these players, like, 근데 이 원 캐릭터로 승부를 본다? both regions, you know, of course. 언젠가는 막힐 겁니다. 토너먼트 같은 때. Particularly in these characters, and he doesn't. 아니는 올라가도 우승 힘들거든요. Alright, here we go. Last match of this group. We got Bravery and DCQ, and DCQ is starting out super strong against Bravery. Yeah, definitely a matchup where establishing 하지만 그런 거 very 없다, important for JP. He kind of has to hold the line here against Cammy's approach. And these jumps, yeah, he was like you mentioned, yeah, he is jumping, but DCQ, he is not letting it go away. 케미한테 앞강발로 대공을 본다는 거는 대공을 진짜 무지하게 잘 보는 거예요. 케미한테 그냥 대공을 냈는데 앞강발로 쳤다는 거는 타이밍도 예상한 거고 대공도 잘 보고. Okay, yep, there we go with the regular anti-air without the crosscut, but here we go, Bravery getting that life back too, you know, like trying to return the favor. Parry that fireball, but it didn't come out.
Ooh, dash in, finds the counter hit. Nice. 앞대시에서 Unusual timing there from DCQ. Just catch 앞대시에서 이제 오리대공을 노리고 한번 막은 다음. Wow, double jump immediately. Jump dive kick, jump dive kick. No. Last time it was like regular jump, then dive kick. Yeah. So. 여기서도 암네시아는 안 쓸 I 겁니다. mean, it all says is his name, right? Bravery. 그냥 Like, 수비에, he is doing those DCQ. jump-ins and trying 그런 to play 스타일이에요. with DCQ's mind games here. Right. Yeah, going in for the grab. You just gotta shimmy it out. And the patience too, jumping out of the corner. DCQ is so smart. 크다. Had a chance there for a pick 'em. Oh, this is 이게 scary. 콤보가 안 들어갔어도 Burnout 프레임이 Cammy, 끊겨버려 yeah, love the 그렇기 choice. DCQ 때문에 obviously gonna force, right? Because 큰 중선이어서. burnout is such a big deal. Cut to the portal. 세다. Love the ghost. 리셋. Yeah, that is actually really true because now that they are sitting at mutual health, but Bravery is in the 대가리 red, of 튀긴 거. course. He is in burnout. Oh, He has to 나이스. guess, 운이 좋았고. grabs the overhead. DCQ is also in burnout. Here we go. 나이스. Bravery taking that round. So stoked as ever. You can see his camera. He's like, oh my goodness. 지상전을 케미가 걸 수가 없었죠. because 1레벨 DCQ 맞으면 spent so much bar 죽으니까. on it, and Bravery survived in a pretty tough position, 한 템포 honestly. 쉬거나 So, 아니면 this is a big 저렇게 W now. 공중으로 Tons of resources for 들어가는 Cammy, and JP sitting on 2 meters. He will go the 3 by the end of this round, depending on how he chooses to spend. But 공잘 본다. 확실히. Ooh, okay. Just trying to go for a parry just to see if he gets a perfect parry off of normal. Trick again. Ooh. Tricky just lands that raw sweep. Amnesia gets some space. 스파이크를 빠르게 내려오고 안잡고 It's gonna be big. There will be level 3 at the end of this too, which I imagine we'll see dumped here. Ooh, 3레벨. just imagine 거의 최고의 on the 타이밍에 amnesia 3레벨. too. You're like, oh, what happened to my health? Yeah, you try to walk back or back down 이거는 생시를 something and then 질러볼 Kaji 만한 protects you. 상황이긴 한데 All that damage off of that, which is huge. Ooh. 와, Wow, wake 대시작 up, dash forward throw says, 이 no, I 야수의 don't want to be 진짜 here anymore. 알고 있는 것 There 같아요. we go with the check. 치큐가 암네시아를 잘 안 쓰는 성향이다. Yeah, that was actually really 아는 funny 걸 좀 because, 알고 있는 것 같긴 as you mentioned 한데. before, Bravery just doing a bunch of dive kicks, 그럴 and 수가 좀 compared to 많네. Buck, right? He doesn't go in the air or Right. doing a whole lot of stuff, just mostly footsie based. But Bravery, he really wants to get in, especially against JP, right? You don't Yeah. want him to have that light blade or just like the spatial awareness that he has. I mean, honestly, who wants to walk at a zoner, right? Yeah. If you have tools to get around it, I mean, obviously they're very useful for a reason, right? Oh, air no, throw, he ready. definitely missed the dive kick there. But Yeah. here we go. With the second one, it worked out like a charm. Oh, spin knuckle. Nice. There we go, DCQ with that punish. Oh, and a lot of drive gauge loss on that whiff parry and then blocking afterwards for Bravery. Although it gets a bit of it back there. Nice Oh, check. nice. Nice check. Here we go. Bravery just keeping his spot, but DCQ definitely read it. Backed away from the grab. 대신이 몰았는데 And 다시 we 또 are back to square one. 밀려나고요. Oh, no anti-air at all. Yeah. Oh, 아, Yep, he's been reading it. 이게 He's been 공잡이 grabbing 있어서는 it. 안될 Just one 캐릭터한테 more hit coming in 가가지고 from DCQ, 저런 것도 되는 but 거죠. he blocked that ODDP. He saw it from 심지어 a mile 방금 away. 그냥 대고 Match 오면 points. very sharp. Yeah, DCQ, I have to say, looking fantastic in these matches today. Jab check. Strings them up, keeps it nice and safe. A 케미가 lot of resources gone for 너무 Bravery's drive 캐논 gauge already. 스파이크 원툴인데? And DCQ gonna take advantage. I imagine we'll see 이거 some kind of meter 저거 spam pretty 5 soon 했던 here. 습관 아닌가요? Level 2 maybe coming. An opening. Nope, just kidding. Yeah. Gimme. 이게 캐논 This is 스파이크가 looking ugly. 기습 Bravery 용도로는 can now 되게 find 좋은데 an 저렇게 opening 운영으로 here. 쓰게 Spike's gonna hit. 되면은 Yeah, and level 3 이렇게 is 하루 종일 available. 대공 맞다가 That was 지게 actually 되거든요. super smart because DCQ, he definitely could have anti-aired, but he saw his portal 왜 about 캐논 to 스파이크만 combust 운영하는 and 거야? going into the combo for the level 3 super. 이렇게 많은데. Now, we gotta wait and see what Bravery has in store. We're gonna see those dive kicks. 아. Yes, we are. We're gonna see a 너무 punish 캐논 with that 스파이크 fierce. 원툴이야. Nice. He was 이거는 looking for the 역전의 air throw again. 가능성이 No go on that, so we see a punish count on the 없다고 landing. 생각해. Close enough to get the punish. That 이 should be the 균형 자체가 It 잘못됐어. looked really day 2 coming in at day 3. 대공을 그렇게 쳐맞고 있는데 계속 캐논 스파이크로 들어가려고 Over. down DCQ because his defense was watching. 중간에 한번 이게 That was really 본인이 그런 다른 운용이 없다 하더라도 계속 당하면 좀 어레인지에서 Look at that. 들어갔어야 되는데 3-1. Got yeah, you got hit by that. 너무 DCQ is gonna hit you like that. 힘들다. But 3-0 for Knuckle Duo 와, obviously 탑해, has 누구야? not played as many sets as DCQ is up there in second. But yeah, it's kind of a battle 탈락 of 확정? what goes down between Dookie and then obviously 2패도 탈락 확정이네요. DCQ. Pretty important there. And if you're a DCQ looking good, I think, although with that last opponent being Knuckle Duo Dang, that's a dangerous man. 너클드랑 to be up DCQ가 in 붙어서 Duo 이기는 Dang. 사람이 So we'll have 승자죠. to see against 기존에요, Benson as 이제. well, so we'll have to see how that goes. 정질림 있는 조네요. it at Robert. 아마 상황이 좋은 Beating the 정질림. pagoda. I noticed he picked one up and then said it. 모던 루크맨. over Takamura. 자, 이 솔빙. 이 사람이 저는 좀 기대가 됩니다. 아치쿤. 기대가 되고. 좀 치열한 조긴 해요. This pool more than most. We've seen a lot of this. Fighter 네, 5. 한국인 Not only 선수 do they do good in 반응이면 Japan, 그건 but 하겠지만 also in the World 이 Championship. 모던 루크맨 Even more to the point, 제가 though, 첫날 Takamura 경기 has 봤을 때 had 진짜 practice 잘했거든요, against the 실력이. modern Luke,
over in his side of the pond. He has fought 무빙이 범상치가 않아. Tachikawa, so he understands that game plan of what modern league players 공체 want to 지력도 do. 좋고요. But this dude, Solving, you've never played a modern player 수비가 like 조금 him. 아쉽긴 한데 Yes, you played 그거는 him 뭐 in TNS. 긴장해서 나올 수 You don't 있는 know how to 범위라서 play against his modern 오늘 side. 보면 I do 알겠죠. think that's right. It's not just 진짜 about modern. It's 쫄자니까. about the fact that part of why he's using modern is to really buttress his style. He's got this slower paced style than a lot of people. He doesn't necessarily force the issue all the 봐봐요. time. 벌써부터 Although 국어 that 근처가 said, 있잖아. 아, I am questioning. Yeah, okay. Yeah, that's- okay. 문제가 Yeah, 있네. yeah. 우리가 Anyway, we'll figure out what's going on. That style, he doesn't. Of course, is of going course. First KO Cup, yeah, he's had a pretty decent season 아, for 기대된다, himself. 이거. Yeah, pretty good. We're getting into this thing now again, 2 out of 3. Of course, again today, as it's been all along. 제가 어제 가치쿤이랑 모던 루크맨이랑 붙으면 모던 루크맨이 이길 것 같다라고 예상을 했었어요. 어제 예상으로. 한번 All right, again, keep an 무난하게 eye on the 쳐맞고 counter 있죠. hit. Have that a couple of times so far. What do you got? 이거는 보고 자른 거야 무조건. He has backed off 지른 게 아니고 sometimes yesterday. 보고 At least, 대응한 yeah, 거예요. it's the same idea here. 팀이 You 나오니까. can do so. You mentioned the reactions that you can do. Being 100점 able to not have to 좋다. drum out certain interactions and things like that, DPs, the fireballs, easy to react to. It is. And a lot of things are being come 이 상황에서도 침착하게 좀 수비하는 것 같고. Fireballs are so off, the anti is right there. 아, Pressure 100점도 잘 is 빠져나가. relentless right now. Soul got back to where he was comfortable. Look at this, building important drive beater back too. Not just about the combo, and it's 아, all the way in for pressure again. 거리 That's 조절 really 실패. not his go-to for the most 방금 part. 드라이브 게이지 관리하려고 좀 살살 Definitely 때렸다가 showing a different 죽었어요. style that Solving's not used to seeing. And again, we do have Rashid up in the US, but to the quality of Gotcha Oh, and how much he's Rashid. played other modern players, it's a little bit different. Drive rush throw. Actually gets a back throw. He's got level 2 as well. Plus frame, the tag. Solving. Oh, second nice. now. There's a reaction, level 1. Yeah. Less damage because you just press the special 가치쿤이 button. 이유사를 That's 아끼고 fine. The 있었지. point is 치명적인 that 타이밍에 he's 쓰려고. now. 이게 지금이라고 생각했나봐요. 번아웃을 올렸는데 와 오히려 회복해버리네. The win condition 뭐야? here. 왜 이렇게 잘 막아? A normal block. Careful that drive. 와 gauge. Gets the throw 이거를 right 잡기 after. 한 번으로 Honestly, if you only 끝난다고? take the grab, it's like old school Ganajin, man. If you Yeah. survive by only taking the 아 grab, 뭔가 good work. Yeah. 앞점프를 계속 하는 게 Unfortunately, has lost so much health, so much drive gauge right now. 지금 Double 길게 attack 보고 on 하는 drive gauge, 게임. continuously the attack. Once again, Solving has had a little 이제는 bit 맞으면 안 on 되죠. the throw pressure, but 뭐든 much 맞으면 안 else. 되죠. 와, So much of a parry. I lied. Into. 콤보가 상대적으로 간단한 게 좀 아쉽네. I mean, pretty tough to confirm by itself. He's got 아니. the parry again. No, we wanted more. 아 큰드랍이에요. 이유사를. Wasn't quite at the range to make that 아니, work. Again, feeling real 이거는 windy. 죽지 않을까? Yeah. 이거는 Level 2 coming through. There's a throw. Finally 저기서 comes up 극복할 with the set of Gotcha. 수는 없을 Gets 것 his 같아요. victory. 3레벨 It's 있지 않는 taking 이상. aggression. It's a lot of also build that bar for that level 2 situation. 무난하게 This is 끝났죠. Solving. 아 모던 루크맨 내 예상보다 너무 Maybe 못하는데? that's just like your style. You don't need to, man. You could go a mile a minute if you want. That's just not his style. I feel like he plays modern in part because that He is his wants to do style, it, yeah. right? Maybe not the other way around. Obviously, it's effective here. He's in Capcom Cup, having had big success in a lot of the, as you mentioned. 뒷걸음질을 예상한 느낌과 TNS and such, the causes. 이게 라시드가 뒷걸음질이 생각보다 빨라요. 그래서 저런 상황에서 With punish there. 잡기 하면 오히려 역심이 당하기 때문에. 와 나이스. He can make Gotcha-kun pay with the round. Exactly that. 기본기 한 대 더 때려도 SA에 이제 조금 더 채워줘. Continuously in the right reads on Gotcha-kun's 그 defense. 와중에 게이지 To run the 관리하고 board, stay on set point. 손이 좀 풀린 것 More offense. I 같은데 think, you know, he's playing more offense certainly in this round. Oh, man, he 아. gets right back in there. 대응 좋다. 와 방금 명장면이에요. Very punishable. 와 And look at the range that He got level 2. He has that perfect parry, finds the overhead. 너무 긴장을 Level 많이 2 is on the way. Whenever he wants. 저 Yeah. 드라이브 러시 안자약슨이 왜 명장면이냐면 아 끝나고 The blue block, trying to play defense. Excellent 프렌트를 하겠습니다. stuff. Off the low. Oh, he's still windy though. Yeah. Like Chicago Had out that here. buff, man. 나이스. 지르기 해볼만 했고 Because You got the ODP, drive reversal, put up in the corner. 한번 pistol 참고. style. 아. In the overhead, you are dead. 이 Gotcha-kun 첫날도 그렇고 on set 중단을 point 진짜 with the 많이 bar 맞네요, block. Continuously 보니까. effective in terms of building up bars. Gotcha-kun. He's gonna get another one. 어, Real soon 와인님 in terms of 어서 오세요. level 2. It's a race to 2 in the set. It's a race to 2 in the bars for 치쿤이 Rashid all the 진짜 잘하긴 time. 한다. For Solving, you haven't seen that bar at the bottom being No, utilized you're too right. often. You're right. Yeah. Well, he hasn't had big 군더더기가 moments 없다고 very 해야 often. Here he is 플레이. again, as in the last round. In this game, in 뭔가 general, he has 엄청난 been 건 pressing the 없는데 issue a little bit more. 전체적으로 되게 군더더기가 없어서 Okay, well, 야, 운 좋았죠? Gotcha-kun didn't get punished either. Level 2. Here we go once again. 치명적인 타임이다. 이거 맞으면 안 돼요 절대. Solving.
절대 맞으면 안 돼. 아, 걷기 패링 실패. 저도 좀 많이 하는 실수인데 여기 은근히 힘들었어. 아, 역전의 가능성이 거의 없는. 이건 3레벨 넣어도 사실 가치쿠 입장에서는 좋아요, 상황이. 안 넣는 게 좋죠. 킬각에 쓰는 게 좋아. 아, 근데 읽었어. 찔렀네. 가치쿠는 무난하게 오던 놓으면 되게 고평가했는데 아, 이거 이번 판에 중단 맞는 거고 약간 근데 중간에 명장면이 하나 있었어요. 어디였냐면 두 번째 세트였나? On Gachikun's defense. 아, 아깝네. Has that perfect parry, finds the overhead. 잘했는데. 잘했어요. Right conversion that you like to have, very punishable. And look at the range that Gachikun stands. He has that perfect parry, finds the overhead. 라시도는 어떤 점이 좋길래 프로들이 직대 혹은 극대로 선택하는 건가요? 여기가 명장면이라고 생각하거든요. 라시드는 일단은 셋업들이 좀 안정적이고 그리고 이제 요 정도 레벨 싸움에서는 저스 패링 한 번이 조금 크거든요. 공격권 가는 것 자체가. 근데 그거를 역으로 잡아먹을 수 있는 셋업들이 많아가지고 그리고 일단 픽률이 낮은 캐릭터이기 때문에 성능은 좋은데 픽률이 낮아서 다른 캐릭터보다 상대적으로 대처가 덜 돼 있죠. 여기서 요걸 맞았으면 원래 러시에서 강공격이 들어가는데 지금 대응이 늦었어요. 자기도 막을 좀 예상을 못한 것 같아요. 이거는 가치쿤이 드랍을 낸 거거든요. 여기서 드랍을 낸 거예요. 드랍을 냈는데 드라이브 러시해서 강공격을 해야 되는데 본인이 반응이 늦었다는 걸 깨달은 거예요. 여기서 드라이브 러시 할 때 좀 늦었거든요. 드라이브 러시가 드라이브 러시 발동할 때 아 내가 좀 늦었다라는 걸 순간적으로 판단해서 앉아 약손으로 때려버린 거예요. 보통 이 경우에는 이제 아예 공격을 못하거나 그냥 강공격으로 원래 본인이 평소에 하던 플레이 이런 강공격을 내밀어서 상대방이 가드를 하게 되는 결과가 나오는데 여기서는 본인이 순간적으로 판단해서 늦었다고 판단하고 약손 정도면은 되겠다 싶은 타임이니까 앉아 약손 쓴 거예요. 그래서 나오는 그림이 요건데 저는 좀 명장면이라고 생각합니다. 되게 판단이 좋았어요. 보면은 드라이브 러시가 좀 늦었거든요. 이게 원래 강공격으로 반격하려면 바로 러시로 가야 되는데 좀 늦었어요. 그래서 앉아 약속. 이거는 조금 장면이지 않아요. I need more. I can do this. And Battlemaster going to JP. I asked him. 알마스터 마이펙스. I'm gonna wait till next season. 알마스터가 Because he doesn't feel JP를 like Chun-Li is strong enough. Yeah. But he's pulling him out now. Desperation time. Can you stay fine? Battlemaster versus Mike X. 뭐지 킬락 확정이라 지금 이것저것 즐기나? Master's not one of them. I can tell you that. Having had some conversations with him. 알마스터가 2패라 거의 킬락 확정이거든요. 여기 기조에서는. Pierce full screen. Departures out to his 원래 무슨 캐릭 하는 사람이에요? 알마스터가 출리하는 사람이에요. Mike X on the slow approach, a little bit too far away. Here's the nice one. Jump early, fierce. 그래서 첫날에 출리해가지고 2패했어요. 그래서 지금 도별 리그에서는 탈락이 확정이 거의 확정적이라 확정은 안 됐지만 이제 잠정적으로 이제 탈락이 Back out to the comfortable range. Not dry yet. 잠정적인 탈락이라서 doing decent. Go up in the corner. 지금 제가 볼 때는 그냥 여러 캐릭 하면서 지기는 것 for 같아요. that, yeah. Jump early, fierce actually whiffed this time. Battlemaster again back to the comfortable spot. Oh no! 봐봐 보면은 지금 장면만 봐도 JP에 대한 생각도 높지 않거든요. 딱 봐도. Battlemaster tried to call out the movement by Mike, and unfortunately for him, he was wrong. But again, I love the movement by Mike, jumping well. With the game plan also from Battlemaster backing up to get these whip punishes, deal with the drive rush as well. 기본 실력에서 못하진 않아요. 하루부터인데 게임해봐야 하는 게임을 같다. Really did. That's one of the best anti-airs. You kidding me? 괴롭죠. 실력이 안 나오고 괴로운 와중에 근데 저라면 발마스터 정도 이제 발마스터 정도의 유명세면은 저는 그래도 최선을 다해서 본인의 몸값을 올리는 게 좋지 않았을까라고 생각해요. 요거 3레벨도 사실 게임 거의 던진 거거든요. 그냥 이제 보고 대응한 거긴 한데 이 D가 없어. 저 3레벨 넘는다 해도.
and Mike is gonna end 제가 볼 때 it 거의 real 게임 quick. 던졌어요. 3레벨 쓰는 순간에. Over to Memphis, you go. Mike X might make Val Master switch. Goes down to this. I 일단 mean, right now, JP 숙련도가 좀 나는 건 티가 나고. Yeah. Our question on you. Yeah. What do you do? Do you switch? Do you switch? I to do. Chun-Li? You know, Valmaster has his own thoughts again on his main 파란 character. 폭탄과 땀을 돌아가죠. 달고 그냥 다른 This 길을 is a 도전해보는 match 느낌이지 that I 않을까? know lots of Chun-Li's, not just Valmaster. 그런 거 같기도 하고요. So I understand trying to move away from JP 는 it, but 좀 that just didn't go 많이 how he was 실망이다. hoping for. So I do think it makes a lot of sense to go back to this. A lot of confidence now on Mike X's 저 side. 정도 He's actually the only 생년도였으면은 person 다른 in this 캐릭터를 group who 안 has 하는 not 게 been in 낫다고 봐요. Capcom Cup before. Right. So for him to 오빠한테 JP가 have 유리할 1-0 거거든요. in day one 점프 and then 강선도 get 완전 at least 정도는 a 대공 game, 쳐지고. maybe the dub versus Valmaster, huge. 이게 없더라도 나머지 필드전 Playing 자체가 nice 되게 amounts, 유리하기 cutting 때문에. through. Against that 심리적으로, race where you know 그런 것 Fireball's going to 같아요. come through and reacting 나이스. with the 10 show kicks. The fireball. 승리 나오니까 바로 사람이 The thing 달라지네. is, Luke can play that game too, but it's all up bait the entire time. The Hazachu's fine. Back in for the anti-air. The fireball pressure and the variance of buttons. The anti-airs is working out to put Mike X in the corner. 기본적으로 수비적으로 플레이하는 성향이네. 발마스터. Valmaster, the anti-airs are there, the neutrals there. His 중단. defense was there as well, even stronger. 그게 노리고 일부러 빨리 흘린 건지 모르겠지만 Jump here swift, Valmaster. 1레벨 춤으로 누가 어려워서 그런가? All right, Valmaster. 칠리로 Champion 누가 character 어려워. remain good. And you look at 그럴 like 수도 this. 있겠네요. And some of this is just confidence in the match. You probably played a lot more than Yes. you played. 많이 JP 불리하진 for a month and a 않지만 half, and you understand 약불리 정도는 되기 that at this 때문에 level, at this competition, you have to have something that you are 부담스러울 수 있죠. no matter what the matchup is, bad or good. Definitely 이건 agree 좀 with 아쉽다. that. Mike now 패링을 되게 일찍 올렸는데, Valmaster, 빅토가. not overly intent about holding on. 파란색 보고 잡기 할 수 있었거든요. 약발을 돌릴 거였어. 이것도 좀 아쉽다. 너무 살살 때렸어. Fireball, got a DP. Valmaster makes some pay. And it's on the 약간 approach again from him. 본인이 첫 판을 되게 무력하게 져가지고 지금도 아직 멘탈적으로 정리가 안 된 것 같아요. Still 그래서 pretty good anyway. Well, the best way to get up 지금 in the game, the punish 이제 down. 본인 멘탈 환기시키려고 좀 안정적으로 운영하고 있는 것 같아요. To put this man down. That's the end of the round right there. No, I lied. 이것도 살았고 Oh my 단일수가 많네, 저거. Yellow health bar. 저게 This is 킬각인 줄 something 알고 대충 때린 he can't get hit 거거든요, at all, 마지막에도. but he also in max 야, damage, 이거 he 지면은 already gets 멘탈 the kill 그냥 if he 터질 finds a 텐데. hit right here. You do it. 맞았어. Uh-oh. 약하게 맞아가지고 In the cranium and the level 3. 죽나? 사나? 애매한데? 약간 딜이? Secures his victory. 딜이 애매한데 그나마 다행인 건 이제 콤보를 살살 맞았어. 근데 죽었어. 야, 이거 내가 볼 때 멘탈 터졌다, 여기서. On the strength of an incredible comeback. 또 질 것 같은데. Big damage potential, and he did. 안전한 원래 아까 2레벨 맞췄을 때 Stay alive. If he 이레벨 loses this 맞췄을 때 round, 그냥 honestly, Yeah. Capcom Cup 그냥 might be over. 때렸으면 죽는 거였는데 그냥 Might be right. Valmaster. 본인이 킬각이라고 자체 판단해서 대충 때렸거든요. 중선 Back 정도로. up the switch to Chun-Li. 근데 그게 1도트 남고 살았단 말이에요. 그리고 그걸 라운드로 졌어. Corner carries some setups. But can you 그리고 get that meter? 첫 세트는 무력하게 졌고 지금 Trade access on the corner. 멘탈이 터져 있을 거예요. Super kick to the Oki. And back to neutral, does not overpress. 멘탈 He's 회복하려고 confident here. I 노력한다. mean, his footsies are great. He just had an excellent example of that. But 시간이 많이 필요할 all the way 거예요. back to the wall. In 적당하게 trouble 힘을 with 못해 breaks. 지금. Back into the wall. The drive impact. Oh, 잃어버렸고. DP against that though. That's one thing you can count on, man. Yeah. He has amazing reactions. Oh yeah. 에라 See, 모르겠다, the 지는 거 anti-airs, seen that with the DP reactions against anything that could come through. But still, you're caught up in the corner, and Mike X looking to put this man down. 허저 하는 거니까 멘탈 터져 있다. 이미 I think it's gonna 이 전 라운드 삽질한 거에서 멘탈이 터져가지고 be 플레이 못 Yes, 돌아왔어. Start 아, Capcom. It is tough to 아깝네. imagine. What would have happened if we started with Chun-Li? Got matchup. Completely real soon. 춘리 할 때 두 번째 Here we 라운드. go. Offense. Here was a 이것도 nice chance. Right, look at this 콤보를 again. 너무 He's got 살살 the 넣었어. round. He's got a big life lead. 여기서 Here 이거 was a 안 nice 보여주네. chance. Right, look at this again. He's got the round. He's got a big 저거 life 1도트 lead. 살려놓은 것 때문에 저 체력이 다 It was not a 달았거든요. blow up in 그것도 terms 얼마고? of how it actually went, even though it says 2-0 in the results. Yeah, definitely not. But Found his way in. 살살 맞았는데도 이게 죽어버렸어. honestly, say 구석으로 to leave the run so far. You're right now. You 그러니까 must 원래 be 수비적인 성향이긴 한데 Yeah, so the- I'll admit to it. 마지막에 But, 지금 like, 제가 which 이제 thing 경기 장면 am I 다시 going to be right or 보면은 wrong about? Yeah. I think And how that does it is occur the to sort that of like point? suspense that I'm interested in. Great, he just had an excellent 여기서 example of 보면은 that. 허적 되잖아요. All 계속 the way back to the 거리 wall. 가는 His 못하고 footsies are great. He just had an excellent example of that. 이거 봐. But 저게 all the way 중발이 back to 그냥 the 안 wall. 닿는 거리인데
상대방이 앞으로 걷는 걸 예상한 건지는 모르겠는데 어쨌든 허우적허우적 됐거든요. That's one thing you can count on. 여기서 Amazing reaction. 메탈이 지금 터져 있으니까 막 발악한 거예요 그냥. 이거 봐, 다 헛치잖아. 이거 봐. 저는 여기서 확신했어요. 이상한 멘탈 터져 있다. Going 0-3 and then making yes game. 3패라 And 탈락이 완전 확정됐죠. JP는 숙련도 낮은 JP 보는 게 너무 치명적인데. he looks strong. 그래서 열심히 해보지. 패자조 가능성 있는데. 정질리. Is that going to be easy to call? Not even close. Who knows? Not even Who close. knows? NL and Takamura. Yeah, it could be anything. 나이 coming up 차이가 this one. Now they both 14살 are 나이. not in the position they want to be in. That said, they're not in bad positions either. They 나도 both come 에보 in 대팬 today 가면은 1 만약에 and 상위권 1. 되면 저렇게 They 나오겠지. both come into today +1 in games 오히려 한국 differential, 선수. so they're effectively 요. tied Yeah. coming 지금 into today. Today is 예샷님보다 정질님이 지금 현재 상태가 상황이 좋아요. 뭔가 안타깝네요. 네, 진출 가능성이 더 높아. 그 상황이. 그래가지고 지금 아마 목숨 걸고 해야 될 거예요. 오프라인 대회 한국 선수 둘 다 일단 무조건 지면 안 되긴 하는데 오프라인 대회 참가 진출하기 쉽지 않죠. 네, 저는 그렇다고 보는데 지금 이렇게 캡콤컵 진출한 프로게이머들은 아마 제 실력 낼 거예요. 오히려 대회가 주 무대니까. 대회에서 제 실력을 내기 위해서 평소에 대회를 많이 참가하고 입상하고 그러는 건데. 링크랙이 수도 있을 수 있고 긴장도 많이 될 것 And 같아요. in his season, he 근데 did show 이거는 it. So 제 like 25th 느낌인데요. Gamers 8, right? A lot of people were there. Not a lot of people were there. I should say. 저는 But he 물론 was, 큰 대회를 아직 yeah, that's what I mean. Very, very strong 이렇게 players. 말하면 다른 But 대회는 좀 25th 훨씬 is not that great. 국제 대회는 안 나가봐서 You got 33rd 모르겠는데 Evo, and that sounds like it's not too far off. 이 But that means that 저는 you're in the top 오프라인 0.5%, 대회 때 literally, of Evo finalists or of Evo players. 입상을 한번 해보면은 긴장을 Exactly. So 상대적으로 덜 there 한다고 are 생각하거든요. definitely times when he 많이. looks amazing. He got 17th CPT major. 참가 10번 하는 것보다 입상 한 번 하는 게 Asia East, which is 오히려 how he's 저런 here. 긴장감 The online version, and that had a 감소분이 ton of 더 killers 크다고 there. So, 생각을 해요. yeah, I'm with you. Hard to say. And for Takamura, you know, some of his results as 그래서 well. 이제 A little bit here and 대회 there. 나가서 Gamers 8 was 한번 9th place. 입상한 That's really 경력이 strong in that context. 이게 크게 작용한다고 Europe West, he 생각합니다. won 이런 for World 큰 Warrior, but he got 무대에서 193rd at Evo. 액면은 you 뭐 just- 그냥 하면 You 되는 don't 거고. know. You don't know. They both have incredible skill. Their ceilings are 절대 지면 very 안 되죠. high. Are they 퀄리파이어에서 gonna 진출한 선수는 혹시 누군지 아세요? 퀄리파이어에서 그랜드 파이널에 트라블런 X랑 펑크 too close? 둘이 붙었는데 Oh, that's 트라블런 what I'm talking X가 about. 지금 진출해서 하고 He didn't 있어요. even spend the drive. 아, on 너무 that, 크게 you know, no 맞았다. safety involved. Just right into it. 아, 잘 Yeah, I 비볐죠? love it. 지금 백대시 하다가 The stab. 사실 맞았는데 상황이 안 좋네. The low sword. 뒤로 살살 꼬시고 있죠 지금. 백잡기 한번 하려고. 끝내야 되는데 안 끝내고 아끼고. 할만해요. 기회 있어. 더 나오시기 때문에 기회 있어요 무조건. Really trying to hold on to this corner. 한 대만 때리면 된다. 아 까비. 2레벨 먹이면은 끝낼 수도 있는 건데. Forcing it that way. 아 크게 맞았죠. Green stuff all the way to the 지르면 안 corner. 되죠. 이제 지르기만 노릴 거야. Looking on. Oh yeah. 아 운이 Big 없었다. opportunity. 드랍. 아, 이거 세트 질 것 Oh, it's a 같은데. little scrambly. What a parry 드랍이 afterward. 엄청 크게 나서 되게 운이 좋았는데 That man, yeah. 아 실수. 번아웃 해버렸죠. 아, 체력 많으니까 아이 몰라 3레벨 쓰려면 써 하고 그냥 지금 냈다 공격하는 거예요. 아 세트스코어 하나라도 주면 안 되는데. 근데 아직 괜찮아. 게임을 안 찌면 돼. 게임을 이기면 되는데. 상대방이 드랍을 꽤나 많이 냈거든. 근데 그거랑 비슷하게 정규림도 드랍을 너무 많이 What I'm 냈어. worried about for him is seeing him 그리고 get 상대방 드랍을 낸 거에 대한 수혜를 못 봤어. like that was concerning for 아 me. 밑중발이 깊게 들어가서 와 임팩트 좋다. 저거는 지르기도 노리고 임팩트 무반응도 노린 그런 임팩트거든. 깊게 써가지고 자리 바꿔주시고 Okay. 저 기계이지 관리한 거예요. 드라이브 게이지 막았다. And he's right 또 to 끝내야지. blue block. 다 털어서 끝내도 돼요. Is he hunting for the kill on this? Oh, 키강 나오고 baby. 이미 세기 때문에
이렇게 한번 질렀을 때 크게 퍼니시에서 공포감을 심어줘야 나머지 플레이가 좀 풀리고 이러는 거. 좋아요. 어깨치기 잡기. 그 와중에 또 지르기 착하고 실수했죠. 타카무라가 실수가 많네. 엄청 많네요. On the back foot now. What a reverse of what we've seen thus far. 나이스. 와, 안 나갔다. 이거 임팩트 노린 패턴이었는데 안 나간 것 같아요 방금 3레벨. 이것도 드랍이죠. 큰일 날 뻔했네. 제 생각에는 일부러 본인이 번아웃, 체력이 많았거든요. 그래서 일부러 번아웃을 해가지고 상대방 임팩트를 노린 패턴을 썼는데 성공은 했어요. 전술은 성공했는데 전략이 통했는데 드랍이 나버렸어. 그런 게 나면 안 돼요. 승승부수기 때문에. 윗자리, 바로 짤짜리. 한번 질러볼만 한데 지금. 상대방이 맞아도 괜찮다. 지르면 그냥 한 대 맞자라는 마인드로 계속 강공을 오고 있기 때문에. 오히려 그걸 이용해서 한번 끊어주는 것도 또 드랍. 썰리는 거 싫어인가? 컨디션이 안 좋으신데? 지금 엄청 긴장한 것 같아요. 한 번도 지면 안 되는 거 본인이 누구보다 잘 알고 있으니까 엄청 긴장한 것 같은데? 아, 트위치 렉 걸려요? 체인지고 있어. 다 터는 판단. 이거 드랍 났으면은 게임 터지는 건데, 이거 어려운 콤보거든요, 보기보다. 좋았어요. 딱 데미지. 큰일 날 뻔. 어깨치기? 안 하고 데미지 주고. 큰일 났다. 흐름이 좋아. 뭔가 흐름이 좋아요. 찌르는 건 다 맞고 있어. 장풍? 한 번 더 장풍? 오히려 역으로 1레벨. 이겼다 무난하게. 이게 안 맞아? 이거 왜 안 맞냐? 안장공을 막은다면 서서공 펀치 들어가지 않아요? 좀 너무 끝에서 가도 되긴 했는데 억울할 것 같은데. 임팩트! 야 이거 질러볼만해. 지르기 한번 해볼만해. 와 나이스. 진짜 엄청 참았다. 와. 마지막에 정규 입장에서 질러볼만도 했고, 근데 마지막에 참은 거는 진짜 좋았어요. 좀 뻔하긴 했는데 이거는 캔이 실수한 거긴 해요 마지막에. 근데 그 전에 많이 참았어요. 그게 이긴 결정적인 요인이에요. 이게 첫 세트 진짜 아쉬웠거든요. 저런 상대방 이거 봐, 엄청 드랍 냈는데 여기서 또 기회를 못 잡고 드랍을 냈단 말이에요 또. The aggressive style that Takamura started off with. I like these. We saw looking for the overhead in the DP and things like that. 여기서 지금 이 장면 있잖아요. 이 장면에서 Takamura started off with. I like these. 요게 상대방이 임팩트를 지르기랑 이 벽강 노린 두 개를 노린 임팩트인데 여기서 이 타카무라 캔이 콤보를 너무 약하게 넣었어요. 이게 엄청 세게 맞는 상황인데 아니면은 구석에 몰리거나. 근데 이게 이도저도 아닌 걸 넣어서 이게 좀 결정적이라고 봅니다 저는 이번 세트에서. 보면은 앉아 강손에서 이거를 번아웃을 시킬 수도 있었어요. 심지어 선택지가 되게 많았고 엄청 센 공격을 할 수 있었는데 여기서 정말 애매한 콤보를 넣었어. 이게 뭐야? 전 여기서 달렸다고 봐요 이번 세트는. 그래서 이런 상황이 나온 거고. 오버드라이브인데 정길님이 왜 안 맞았어요? 임팩트랑 오버드라이브인데 정길님이 왜 안 맞았어요? 저게 흥룡류 지르기에 임팩트를 넣으면은 타이밍 잘 맞추면 저렇게 노리고 쓸 수 있어요. 그러니까 지르기가 대부분 2타거든요. 승용류 지르기가 바로 3타가 나오는 게 없어요 지금. 그래서 저는 승용류에다가
임팩트 잘 꽂으면 암호로 버티면서 3타째 맞기 직전에 딱 꽂아요. 기가 막히게. 저런 상황을 노리고 할 수가 있거든요. 근데 타카무라가 그 전까지의 노림수는 좋았는데 이 진짜 그 지르기를 본 다음에 선택 콤보가 너무 안 좋았어요. 그래서 그 세트는 갈렸고 여기서는 그냥 마지막 세트는 정질님이 잘했어요. 여기서 질러볼만 했어요. 여기서 이게 오디 승용이나 1레벨이나 맞으면 가는 데미지거든요. 오디 승용을 카운터로 맞으면 가는 데미지라 이게 질러볼만 했어. 그리고 캔도 그걸 알고 이제 지르기를 이기는 앞점프를 한 거죠. 근데 여기서 참았단 말이에요. 이 와중에 밑중발을 내밀었죠. 이거는 상대방이 지르기 의식하고 심의를 했으면 털리는 심리인데 앞점프까지 좋았어요. 여기까지 잘 참았단 말이에요. 여기서 저스트 패링도 여기서도 상대방이 지를 걸 예상을 할 수도 있어요. 이거 잘 참았어. 여기서는 캔이 여기서 밀어냈었어야 돼. 드라이브 리버설. 네, 지르기도 해볼만 했지. 승부를 걸긴 한 거예요. 여기서 진짜 잘 참았어. 네네. 근데 연타가 막혀도 연타가 끝까지 들어가는 오디 승용만 되고 케미처럼 척타 가드는 그 이후로 안 들어가는 승용은 임팩트였죠. 이게 타이밍만 잘 조절하면은 1타짜리 그 승용용 오디도 터집니다. 이거는 제가 킴벌리라 그럴 수도 있겠네요. 캐릭터마다 안 되는 게 있긴 하겠다. 타점이 다르네. 가치쿤 대 발마스터. 가치쿤이요. 가치쿤이 발마스터가 그렇게 잘하는 선수였어요? 춘리를 잘 못 이깁니다. 제가 봤을 때는 발마스터가 그렇게 잘하던 선수 저는 잘 모르겠는데 어쨌든 유명한 선수라서 하기 때문에 그만큼 유리한 거겠죠. 킴벌리? 잠깐만, 여기 나왔구나. 야, 이거는 킴벌리 너무 잘못된 픽인데? 라시드한테 진짜 힘들거든요, 킴벌리가. 이거 첫 판은 자꾸 다른 캐릭터 고르면서 뭘 해보네. 대연의 지는 거 보고 사는 듯. 아니, 뭐야? Oh man, once you get into the 아침에 corner 먹었던데? against her, I don't care who you are, I don't 이거 care 잘 what your 쓰는데? defensive resources are, what options you got. She has mix. That is the thing. 셋업 좋아요. 다 막. 왜냐면 아시아권에 킴벌리가 좀 많거든. Oh yeah, it's pretty good. It's pretty good as well. 일본 킴벌리가 진짜 개체수가 많아요. 그래서 킴벌리에 대한 경험이 진짜 많을 거예요. 아시다 힘들죠. 할 게 없어요. 이제 돌려서 1레벨도 못 찔러. 패링 좋고요. 뭐야, 콤보 왜 이래? 킬각인데. 오, 나이스. 1레벨. 안 좋은데. 이게 방금 3레벨 판단 괜찮아요. 방금 콤보를 쭉 완주했다가 이제 킬각이 안 되니까 3레벨로 그냥 튼 거거든요. 캔슬해서. 뭔가 디테일이 아쉽긴 한데 제법 그래도 킴벌리 많이 좀 해본 티가 나요. 네. 아깝진 않아요. 저거 투자할 만해요. 그냥 버프가 있어서 킴벌리는. 제가 어제도 말했지만 2세트짜리 경기에서 첫 세트의 첫 라운드를 이기는 가치는 진짜 높아요. 생각보다. 저렇게 기계를 다 털어도 킴벌리는 심지어 버프가 걸리기 때문에 전혀 아깝지 않습니다. 좋은 상황에 좋을 수도 있어요. 이거 터졌다. 심지어 리셋. 얘는 대공 낚시를 좀 해야죠. 지상전은 못 이겨. 라시드한테. 아시안 스리 버프가 걸리긴 하죠. 노래 바꾸고. 예. 이렇게 팔꿈치로 대공 낚시 해야 되고. 지금 버프가 걸렸기 때문에 살짝 이제 잘못 맞아도 데미지가 좀 높거든요. 그래서 버프 걸만해요. 이건 뭐야? 좀 특이하게 하네. 지금 수비에서 OX 찍기가 다
정답이야. Kimberly 킴벌리 has 입장에서. the super. They're hella slow. The overhead, bluffing the dome, christening the cranium. 3레벨 돌아왔기 때문에 3레벨 질러볼만 하죠. As well. The pressure's not over. He's still up in the corner. Anti-air. 와, 이거 너무 막으려고 했다. 방금은 보고 막으면 안 되는 상황인데 가치쿤이 보고 막으려다 반대로 막았죠. 맞아, 심지어 하단까지 섞었기 때문에 차라리 패링을 올렸어야 돼. 아, 뭔가 킴벌리 운영이 좀 특이하긴 한데 그래도 제법 잘해요. 픽을 할 정도의 실력은 있어요. Choice to win the crouching medium kick and catch the walk back at Gachikun has been fantastic. And the bar builder for level 3 continuously. Alright, what do you got, Gachikun? What's the change? Already with the game, which can be relevant for the other people. 킴벌리 운영 저렇게 하는 이유가 있을까요? 그냥 스타일이에요. 이게 정답은 없고 바리에이션이 많기 때문에 그냥 공격은 본인이 스타일 만드는 대로 다 이제 운이 좋다. 이거 이번 라운드는 터졌죠. 못 이겨 저거. 나시다 극복 못합니다. 그 와중에 자플 세더 이렇게 되죠. 그거 멋있는 건 어쩌 지금? 특징이 한 라운드를 좀 무조건 따려고 하는 경영이에요. 대공 맞아도 계속 뛰는 게 좋고. 오, 나이스. 저스트 패링 당했으면 난리 날 뻔했어. 가치쿤이 말렸다. 발마스터가 수비가 너무 좋으니까 애초에 가치쿤이 말렸다. 뭔가 원하는 대로 다 안 되고 있죠. 충분히 마이너스인데 내밀지도 못하고 있고. 운도 없어. 딜의 모으기 좋고요. 야, 날렸다 이거. CA 안 하네요 이거를. 이거는 CA 했으면 바로 킬각이 나오는데. 또 잡는다고? 아이고 가져가겠네. Yeah, let's see what happens with this level 2. I want to see more from level 2 in terms of like the mix. We've seen some early, but I want to see more in terms of the damage opening up Dom. Forward, had to get the drive rush. 이거 2레벨 유살 한번 과연? 백대시. 이거 근데 이유사를 한번 있어가지고 그걸 버티긴 해야 돼요. 어쨌든 킴벌리 입장에서. 와, 나이스. 야, 난리났는데? 끝났는데 이거? 그렇지. 그렇지, 끝났죠. 이거 이거는 발마스터가 잘했다기보다 가치쿤이 너무 못한 것 같아요. 킴벌리 CA3, SA3가 걔네들 대비해서 CX더라고요. 킴벌리 피우고 이겨버렸네. 0-2 for Gachikun means that he is now 2-1 overall in the group stage. 킴벌리를 많이 해본 티가 나요. 그러니까 스타일이 좀 다른 킴벌리와 다를 뿐이지. 내일도 킴벌리 꺼낼 가능성이 있을까요? 이 정도면 꺼낼 가능성이 있어 보이네. 근데 지금 보면은 OX 선택지가 발마스터가 다 정답이었어요. 다 그냥 찍기를 다 성공했어. And on top of that, maybe more importantly, to be honest, if your defensive ideas like this one where he jumped out of the red line are super important, right? Because he does not have great defense. 플레이도 시원치 않았어. Super doesn't have EX wake up that's involved, and so you have to rely on your gumption, right? 이런 거 막는 거. Your innate, your personal defense. Your heart. And he did. Fantastic stuff from Balmaster. I like when he got his pressure going to flow. It's hard for Gachikun to have those guesses. They do have good Kimberly. You know, Jackie we saw in top 8 at CPT, but the footsie-based style of Balmaster. 여기서 이게 너무 치명적이야. 이거를 사실 진짜 이건 발마스터 공격을 잘한 거긴 해요. 애매하게 눌렀어. 정력이 헷갈려요. 거기다 하단까지 섞었는데 지금 체력이 많기 때문에 차라리 패링을 올리거나 지르게 해볼 법했거든요. 그냥 2패에서 비장국에 대해서 좀 덜 나오는 픽을 한 거라고 볼 수 있을까요?
defensive tactics more so. 제가 볼 땐 질겜 픽을 한 것 같긴 한데. Damage he needed necessary, and to have that speed up against his character. Man, look at that. That was a nasty mix. Have that Tatsu right there. If you would have got caught, I would have lost my mind, but I already did right there at the very end. 질겜 픽을 했는데 통한 것 같아요. Not with Chun-Li, but with Kim. OX가 다 Maybe some 들어갔고. things when it comes to your characters, because he's a sick player, you know. 여기도 너무 안일하게 했지. Battlemaster definitely working out with the character. 2레벨에 살아있고 to be at this level. We see him 여기서 play this 이거. character. 이거는 발마스터가 잘했어요. That 딱 I didn't expect to be at 이게 this level. We 거의 최속으로 멈춘 거거든요. 멈추는 거를 내가 프레임을 정해서 멈출 수가 있는데 이거는 그냥 바로 멈춘 거예요. 그러니까 이걸 이 드라이브 리버설 어느 정도 어느 정도 의식하고 한 행동이거든요. 제가 볼 때는. 그리고 이미 여기서 끝났어. 이 콤보를 맞는 순간 여기서 밑중발을 맞는 순간 이 셋업을 견딘다 해도 그 뒤를 못 견뎌요. 저걸 가드를 한다고 해도 가드 뒤에도 또 한 수가 또 있어서 저거는 제가 말씀드린 대로 드라이브 리버설을 예상한 거 플러스 그 잡기 풀기 심의를 좀 세게 걸려고 빨리 멈춘 거거든요. 아니면 그냥 원래 습관일 수도 있고 모르죠 진진. 마이크 X 안 쏘고 아 이거 모던 루크맨 진짜 참 잘하는데 Luke's got some good 킴벌리가 한번 I don't feel 나와서 like Modern is quite as effective in terms of reacting with Fireball Super, I should say, versus Fireballs. Yeah. In this match, this is like tougher, just the way that Luke's Fireball works. It's not a real Fireball Not as in easy terms to of the react usual. to, right? Yeah. But still, you're not Maybe it's the gonna switch jump back and itself. forth, you know? 근데 저 드라이브 리버설이 강손 가드시키고 질주 스탑하면은 좀 늦게 스탑해도 가드는 돼요 충분히. 리버설 자체가 되게 느려가지고 Yeah, that's what I'm saying, right? 저렇게 빨리 멈췄다는 건 전문 정지된 경기에서 And now he's got 화면이 the corner. 즐거워졌다, That's a little 다시 different than 칙칙해졌다. we've tended to see for Soul. 네, He's tended to 거의 be a little 정신이 bit 이길 more 뻔했죠. neutral heavy. 봐봐요 잘하잖아. Now, very intent about 경기력이 cage. 좋아요. 근데 Wanted that off the 왜 way he 승을 못 got it. 따는지 Okay, 좀 maybe 이해를 now 못 back to 하겠어요. that. He's got a huge life lead. Why not? Yeah, exactly. 뭐가 안 된 get the 건지. win. Yeah. Really interesting, dude. It is hard to get a read on where he's moving, to be honest. And where you can approach, too, as well. You try to come from the skies, no surprise in the anti-air. Look at that, the DP. OD right back at him, but you're running out of drive gauge. And you already ran out a lot of health. That was one more hit you should have committed to the crouching medium punch. Wow. Jab will do. I really love that round by Soul, because it wasn't just about him playing the typical style for him. It was about him moving in, forcing the issue, and he was right about it quite a bit. And then going back to his style. And so it's just really hard to know as Mike X, like, what is Soul going to do next? Are you going to be patient and wait for me? Or are you going to be the one who starts off? I don't know. And what's happening, he's just walking you to the corner, pushing you back. You've lost so much health, you do push him back to mid-screen. How much has lost 지금 inside of Mike? 정글님은 이 모던 루크맨이 다 이겨주길 바랄 거예요. 이런 그림이 나와야 돼. 그래야지 정글님이 올라갈 가능성이 What's 높죠. going to happen in this pool at all? 후전은 I don't know 빨리빨리 what the 넘길게요. storyline is at that point other than who knows what's going to happen. Have to come back tomorrow. Right now, solving, see on game point. Solving now, in the corner. What's his play? 잘해요. And suddenly Mike 후전 싫어. feels a little bit timid. Finally, he's gotten the opportunity up close. Yes. Okay. Soul's right. Call out the shimmy. That's absolutely what came up. Just back throw. Repositioning from the side of solving once again. Comfort zone. Put him close to that corner. Call a corner. 네, Get the 다시 kill. 보기로 보는 겁니다. 예, Perfect parry. Yeah, right that right range. 어제 Do the fireball. 새벽에 시작해서 뭐 낮까지 It 아마 just feels 했을 like 거라. Soul's the one who has total control of the 플로와 pace. 이젠 따끈따끈한 If he wants to 회복이긴 move forward, he 합니다. 하루 안 does. 됐어요. Finally, Mike trying to force it. He'll take those throws for sure. 와, The bar at the bottom to finish the 걸어와서 job. 중손을 그냥 It's 냈다고 one touch. 잡으면 저 Cross 사람. up DP. Mike with the bar though. There's a 저게 drive 모던 gauge. 플러스 They'll dump it out. 육교의 Do so with a back heavy kick starter. 점을 되게 잘 살린 플레이인데 It could have been much more. It could have been the round, in fact. 뱀사! 아, I 잘 don't 죽였다. know, man. Yeah, Soul had 근데 그것도 called it out. 막아버려. He knew exactly what was coming up. That was an opportunity to take a round for Mike X. Yeah, that could have been it. Come. Solving. 근데 지를 거면 1레벨에 지르지 왜 2레벨에 지르지? 2레벨이 더 빨라서? He really is playing in a way where you just don't know what's coming. Soul backed off this time. 1레벨 안 Maybe so much 쓰겠죠? the same fears, like just trying to get in, trying to start 오, some pressure. 앞점프는 This fireball, 뭐지? things like that. Look, trying to leave, knocks him down to the ground. 입력 실수 같아. Solving though. 제자리 점프 하려다가 앞점프가 나온 거 Burnout 같고. isn't too bad. He's got the bar at the bottom to back himself up.
Yeah, we see Luke's fight from burnout. It's not the worst situation. 번아웃을 되게 빨리 회복하잖아요. 저게 필드전 대치상 때 저런 스텝을 잘 밟아서 미묘하게 회복을 잘 조절하고 있기 때문에 나오는 그런 결과물이에요. Oh, here's Mike. 아 진짜 이렇게 잘하는데 왜 스윙이 Nice movement. The jump back, avoiding the throw. 얼마나 Wouldn't dare anti-air right. No, dude, Soul was taking no risks on that one. 회복했죠. Both of them grayed out. No, 맞으면 간다. 시에가 있어가지고요. 끝났다. Got him. What timing on that button? Just like that, all the resources are spent because of course they are. You know, from my quick math, as I try to follow along here, maybe the case that it's as a result Mike and NL who are tied at the top of this leaderboard. Now we'll take a look at this stuff later, but yeah, just a fantastic performance by Soul. Again, that style that he primarily has gone to in this pool so far has been backing off a little bit, patience, waiting it out, not really spending that much drive cancel meter, only in certain situations. In this match, he did have that at times. But he also had fast movement. We're looking at some of it here. He got in quickly sometimes. He spent a bunch of drive gauge very quickly a couple of times. And I think that's part of why you saw Mike whiffing, because he just didn't know what was going to be coming up next. Are you going to keep moving backwards away from me? Yeah. Are you going to move forward now? Yeah. Are you going to walk up and press a button now? I don't know. What button? Is it fireball? Like it was a really, really good wheel of options by Soul VNG in the mid range and in footsies and in pressure. And overall, again, the bar usage at the bottom, using that for that utility. Level 2, level 1 if need be. Putting Mike on notice, as you see right there, a little bit of a panic situation. Mike did have an opportunity, I believe. It's close to this one or maybe the one after, where he's able to double the damage. He wasn't able to land it, unfortunately. Maybe just caught off kilter too much by the modern play that Solving was doing and could not solve the equation of the modern Maven that is Solving. You can tell that he has solidified in that game plan and is a modern player through and through. But I like to see that. As you mentioned, cool. it's like a groove system, right? Like playing modern is like a groove system. 나중에 에보도 보시나요라고 하시는데 에보 재팬 말씀하시는 거면 any of the characters and that are actually 저는 참가를 합니다. viable. It is Marisa and it is Luke. So those two you see right there, and you see one right there being utilized to move on in bracket. Here we have the standings. Mike X still at the top spot along with NL, 2 Lukes, but 1 modern, 1 classically trained. Now they haven't played 정진 that match is going to happen 동률이네요. tomorrow. 고 1위 That 동률. could be the match that decides who gets out of 지금 this. 보면은 이 모던 루크맨은 탈락은 확정이에요. 일단 2패이기 때문에. 다가 다른 방송이 없었어요. 일단 여기 밑에는 여기 아래로는 다 탈락 확정. 여기 3명이 지금 치열하게 하는데 이 모던 루크맨이 행보가 이 정질님의 승자조 패자조 그리고 탈락 이 셋 중에 하나를 결정짓지 않을까 생각합니다. 아직도. And it's tough, right? It's very hard situation to be in for them. But from the viewer perspective, fascinating to see results that are not what you thought were coming up. 일단 정질님한테는 마이크 X가 가치쿤한테 무조건 이겨줘야 되네요. 가치쿤이 마이크 X 이기면 가치쿤이 조 1위로 갈 가능성이 있고. At 1 and 3 now. Also, back to the people you were talking about in terms of the ones showing out. Mike X, of course, and NL on form. This is the NL I'd like to see. The NL talking about. Excuse me, 1 and 3. Okay, so talking about also in a rough spot as well. But I want to go back to the people you were talking about. 모던 루크맨 변수는 끝났구나. Of course, and NL. 지금 보면은 모던 루크맨은 할 만큼 해줬고요. 가치쿤하고 마이크 X 대전이랑 정질님은 마이크 X 무조건 이겨야 되고 발마스터랑도 있네. On form, this NL I'd like to maybe have not the best. 네, 내일 발마스터 마이크 X 무조건 잡아야 돼. 둘 중에 한 명한테라도 지면 진출이 좀 힘들어요. Give them a big shout out. Pro players have won more 그렇다고 탈락이 확정은 아닌데 than any other brand. 지금 And this week 뭐 서로 스코어가 안 player 좋기 become a very. It's based on an illustration that he. 만약에 발마스터한테 발마스터가 정질님한테 킨더를 꺼낸다? 그러면 정질님이 이길 겁니다. Shoutouts to the boy Hollywood, Rob TV, and I'm actually really 상성도 happy 상성이고 that Capcom 경험도 decided to bless 많아가지고 and he to play this happening here and to be on the group or hopefully that first place spot. Snake Eyes down there at 0-1. 여기는 Samuel 시안하고 후보가 그냥 1-0 and then of course 진출 거의 확정이고 변수가 거의 없다고 하면 돼요. 캔디 돌리래 있어가지고 go on a 3-game. 이거는 누가 승자냐 누가 패자냐
Very much looking forward to Gaming Gladiator Zone right here. Xian, always the mad scientist. I think you like to call him one of the scientists of fighting games, right? Not only just Street Fighter. This man knows how to pick apart every single game he plays. And that's one of the reasons I'm calling him the scientist, man. He will definitely hit the lab, put on the coat, pull out the clipboard, and then reports his findings to the internet. So he basically tells you everything you need to know about any game, any character he's playing. And a lot of times, 사진보다 좀 살이 빠졌는데 그 사진하고 좀 다른 거. especially in some of these situations. But Samuel definitely trying to put a stop to it. And before we move on from that point about Xian, I love the fact that Versus Vortex actually quote tweeted that this was his favorite DJ combo. He made that tweet in like the beginning of February or middle of February, and he actually pulled it off earlier there, I believe yesterday. So really cool to see. Shout outs to Versus Vortex. But here we go. Xian versus Samuel, DJ versus DeLuke. Let's see if Samuel can put a stop to what Xian has in the tank right now, but we've seen him adapt to so many different situations on the fly versus some of the tougher characters out there, Luke being one of them. And we saw him play against the Luke in this group the other day, and he still played amazing. Let's see if Samuel took some notes. 이겨내고 일부러 안 시키는 거지. 계속 괴롭히려고 하는 거예요. 근데 지금쯤 후회되죠. 아 그냥 스턴 시킬 걸. 2등 못 봤어. Gives you a better opportunity of surviving. Nice block. No interrupting though, but look at this offense. 시안이 제가 어제 또 말씀드렸지만 그 무릎차기를 진짜 많이 씁니다. 근데 저걸 많이 쓰는 이유가 다른 플레이를 조금 설계하는 기초 과정이라고 보면 돼요. 그러니까 목적은 저 무릎차기를 때리는 게 아니야. 저걸 많이 심음으로써 다른 뭔가 기술들을, 구동기들을 좀 잘 들어가게 하는 요인으로 만들겠죠. 제가 그게 뭔지는 잘 모르겠어요 지금. 디테일 잘 몰라서. 변수가 없는데 게임이 끝났는데. 가뎀사로도 거의 사망 직전까지 가겠는데 그 와중에 드라이브 게이지 회복하면서 가뎀사 쪽. 근데 이거는 변수가 없어. 드라이브 게이지 회복을 해도 역전의 빌미가 없고 한 대 맞으면 끝나는 체력이라 이 정도급의 경기는 이번 라운드는 정해져 있죠. Once your life is that low, the strike throw is a true 50-50. The strike is not weighted heavier than the throw like it is when you have a full life bar. Wow. The bars, okay, range. Oh, wow. Already. Oh, wow, gets the counter hit confirmed. Xian already with the lead in the 저기 set. 진짜 무섭긴 하던데. Going for one game. 무섭죠. 치명적이에요. DJ 기술들. 살짝다른 저거. Nice, wakes up, crouching medium kick. Samuel's got a chance here. 그래도 너프 좀 돼야 됩니다. Suffered grave consequences of the last game, but didn't care. And then off that -3 funky slide, so he tried to get too aggressive. Xian was there with the crouch medium punch. We got the corner, trying to bait something out, but he's just parrying. 그가 아무것도 못한다. You saw that's what he did last time, right? Actually woke up with the crouching medium kick. Xian took notes and was like, you know what? You like to hit buttons? I'm gonna wait it out this time. Still keeps the momentum. Xian on set point here in this group play. Nice. Swing back, big pickup. He's gonna go to the corner, and you gotta be careful after this. Dash up, goes for the jump in instead. And they both with a drive rush, but you can't contest DJs, bro. Too quick. OD uppercut to get the offense back. Perfect parry on top of that to get back control of this range and just push it back to this corner position from the mid screen. Xian just looks so in control. He is definitely in the driver's seat. Level 3. 아니 시합자가 너무 많이 난다. Xian gonna come out ahead and down a peg, especially he's in the lead. And remember, 실력 차가 난다고 봐도 되겠네. And frame play. 무난하게 이겼어. The EU North and East, beautiful stuff. Snake Eyes. Is here. Glad he's representing. 저는요. And it's Snake Eyes winning the CPT US/Canada 아, West 이거 누크가 이길 거라고 here on the Zane Geep. You're shaking your head. I know that was an incredible victory. It was ridiculous. This dude Reynolds was literally a combo confirm away from qualifying for Capcom Cup. Ended up dropping it, and Snake Eyes never looked back. Right? That's definitely one of the things you expect to see from somebody. 어제도 말했지만 저는 스네이크 아이즈 약간 여론보다는 저평가하는 편이에요. 진출한 타이밍이 너무 좋았어. 다른 사람들이 숙련도가 올라오기 전에 내가 그냥 하던 캐릭터로 그냥 하던 플레이로 올라온 거라 지금 숙련도가 올라온 지금은 누구한테 떼용으로 지지 않을까?
You got to be careful on your approach overall. Let's see what he gets into. Mirkin versus Snake Eyes. That's our next match. Let's go. 아, 크게 들어갔다. 이걸 어디로 잡네요? 그지? Trying to pop off real quick. Wow, 45. You lost 45 for that, bro. Straight up. OD spinning pile driver, nice health bar. Oh, whiff punish. Oh, baited. Wait a minute, Mirkin. Starting to look a little smooth here, but of course I love that, right? 왜 앞잡기야? 왜 앞잡기야? 이거를 왜 앞으로 잡아? 뭐지? 그냥 필드전을 좋아하나? I was about to say, this is definitely 아, as well. The lariat to close it out. Snake Eyes looking real clean. The claps are really loud right next to me, I gotta say. They are fans of the Geef and the Snake Eyes. As you mentioned, right, SoCal representative, we are in 기프는 oh, back to back with the headbutts. Tomohiro Ishii. 아, 뭐죠? 임팩트 맞는 거? 한 번은 맞을 수도 있고. Oh, you already know. 앞기. The corner. 와, 제대로 들어갔다. 끝났죠. In trouble. Actually, Mirkin going to the next round. This man, 일방적이네요. Jack, 일방. oh, you're next. You don't gotta ask who's next. Bruh, this man Snake Eyes hit him with the 80s wrestling moveset. He bodies all headbutts, just punches, like keeping it nice and basic, but that stuff hurt. 지금 순식간에 OX 심리를 진짜 여러 개 했는데 그거를 스네이크 아이즈가 맡았어요. Big body grapplers. They get a throw. That's their combo. Exactly. And what happens after 한 번 더 that? 봅시다. 첫 판은 지르기로 시작해서 일단 한 라운드를 거의 내주고 한 라운드가 끝난 상태로 시작했기 때문에 야 이거 오피하는 건 좀 그런데 Now we're in the corner trying to bait something out. Okay, nice. 아 루프가 얼었다. Perfect though. Drive reversal. He wants to keep the position. 아 터작 개빠르네요. Yeah, he just inched close right there. 거의 걸어와서 잡은 Well, he 급인데. was just forcing Mirkin to make something happen. Wow, what an 나이스. 루프가 많이 지금 위축됐어요. And this is the grappling expertise of Snake Eyes, right? He hits the running bear grab, he hits an SPD. Now he knows you're not going to stay on the ground anymore. Just wait and have the anti-airs ready. Perfect stuff. Nice. Fierce. Gonna push back. 감 나고 있죠. 쫄아가지고 그래요. 조기명에서 왜 루크가 세대 갖고 나오지 않는 거예요? Back to the other wall still. Like you want to keep him in the middle of the ring because all it takes is one back throw, and now he has the advantage, and you're trying to fight for your life out of the corner. Great good punish with the target combo. 백대시 좋고. And that's exactly. 한 번 더 잡을 것 같다는 생각이 SPD's 들었어요. gonna drive rush in. Oh, double drive rush in. Trying to catch Mirkin taking his turn. Smart with the pin. Wow, Snake Eyes tried to go for something there. Gets hit though. He's got a level 2 as well, so 오히려 Mirkin 스네이크 아이즈가 can't 2대0으로 reckless 이기는 sandblast. 그림이 지금 나오고 있는데 Maybe not even gonna need to break 그걸 that. 완주를 Not 한다고? even in holster. 그 와중에 But 드라? flash knuckle. Still alive. 레벨! Now it's the Zangief health. 뛸 뻔했네. Oh! That could have been a jungle point, but he was 오 still 나이스 wakes 리기. up with the level 목숨 1 걸고 to stay 지른 as 1레벨. safe as possible. Okay, all right, Mirkin. Stopping the bleeding, making sure Snake Eyes doesn't run away with this. He's got a round on the board. He needs this round. He needs this round. Goes for the 이 level 레벨은 2. 참 좋은 판단이에요. 구석으로 몰면서 데미지도 없고. I wonder if Snake Eyes got caught like inputting level 3 on the drive rush. 아 이거 3레벨을 맞더라도 강공을 가야 돼. 저렇게 이제 이거에서 꺼내주고 필드는 하게 되면 장기가 할만해지죠. 지금 체력이 풀이기 때문에 3레벨 맞는 한이 있더라도 들어가는 게 정답이거든요. 이렇게 말라주는 게 오히려 더 안 좋아. 완벽한 운영을 하려고 하고 있거든요, 지금 누가. 근데 이건 아닌 것 같아. Exactly right. And now he's in CA range as well. Like that life bar will dissipate in an instant if Snake Eyes is able to land that. 이제는 CA라서 맞으면 안 되는 상황이 됐어요. 이제는 3레벨 맞으면 안 돼. Bro, you might die from a CA here. Like you actually. 공격도 못 가죠. 지금 붙을 수가 없어. CA 맞으면 그대로 가기 때문에. 아 2레벨 탄다. 와, 떨어지면 아 이거 좀 애매한데? 와. 야 무서워. 커맨 잡기도 무섭고. 와. 그렇죠. 목숨 걸고 질러야 되는 상황이긴 했어요. 근데 지금 되게 위기가 세게 왔잖아요. 저게 체력이 진짜 많았을 때 구석에서 빼내줘서 그래. 그냥 공짜로 빼내준 거거든요. 저거. 콤보 드랍이 진짜 개운하네. 너무 많이 긴장했는데.
Oh, look at this. I love 근데 them both 보면은 respecting the range on the 지금 ground. 스네이크 아이즈도 엄청 긴장했네요. Contest that walk forward, but you gotta be careful. He's got one too. Drive rush and the lariat to get the knockdown. And we're getting closer and closer to a place you don't want to be versus Andy. The corner. And Meerkat, I feel like he could be a little bit more comfortable throwing sand blast without the level 2. 지금 본인이 드랍이 많으니까 저런 오디 콤보로 그냥 하는 거예요. 아이고 왜 또 맞아? My goodness, Snake Eyes. OD running back grab. We have set point. Man, you see the way 아니 지금 내가 지금 뭘 보고 있는 거지? 지금 저게 처음 나온 것도 아니고 똑같은 패턴으로 두 번째거든요. 또 몰렸고 이제 또 무서워. 이제는 지리기 나오면 막힐 가능성이 되게 높아요. 지리기를 많이 맞고 세트를 내줬고 지금 그걸 노리는 약간 살살살살 공격하고 있죠. 봐봐. 지리기 막으려고 지금 계속 아이고 장기F가 이기는 그림이네요. 임팩트 우와 하면 못 이기지. 너무 굳었네요. 아무것도 못했네. 장기F 쳤어. 예상과 다르게 장기F가 이겼네. 잘하긴 합니다. 잘한다. 첫 세트 때 이 2번 무더 아니구나. 첫 세트 두 번째 세트 때 3레벨이 무서워서 깨진 거. 이게 좀 치명적이고. We've already been talking about. We've seen the DJ. I mean, I believe it was I think it was Vicious who said like, yo, obviously we've seen what Cien has done, but Fudo is also known to be one of the most calculated players out there, regardless of the character. DJ really fits his style because I feel like he's all about controlling the pace. He's all about making sure you respect the spot, and even if you don't, he can make you pay for it. But let's talk about the fact that Namikaze has been playing very, very strongly so far. His results really don't show it, but you've seen 근데 되게 동안이다. instances where he can really take some of these 이때처럼 보이네요. and run away with it. Exactly right. Everything has been tooth and nail at Capcom Cup, and because of that, like even if the record doesn't reflect that, these players are making the others sweat that they're falling to. Because of that, Fudo definitely needs to put some respect on Namikaze. 라이브 때는 후도 진짜 귀여웠어요. But if you take this lightly, you're gonna catch an L real quick. 느낌이 흔한 예상과 달리 라이 피지컬이 패키지를 취했나 봐요. 라이 피지컬 스드라이가 피가 있는 거 보면 격투 게임은 진짜 모든 복합적 요소가 다 필요한 게임인데 다른 게임에 비해서 격투 게임 게이머들이 나이가 많아도 피지컬이 꽤나 살아있는 편이에요. 이게 다른 게임은 약간 뭐 입력하는 그런 입력에 관한 피지컬이 좀 필요한데 격투 게임은 입력보다는 보는 거에 대한 피지컬이 더 중요하거든요. 이게 딱 순간을 캐치하는 공체 시력 이게 더 크게 작용하는데 그게 좀 고령이라고 해야 되나 노장들도 되게 살아있어요. 그리고 나이가 많은 선수들은 그만큼 격투 게임의 경험이 풍부하기 때문에 심리전이 탄탄하단 말이에요. 그래서 심리전과 그 피지컬의 복합적인 요소가 좀 젊은 선수들한테 밀리지 않는 요소가 되는 거죠. 필리핀에서 게이머의 삭발제 리셋인데 아직까지 활동하는 거 보면 그렇죠. 피지컬이 되게 중요한 요소긴 해요. 중요한 요소지만 다른 게임처럼 절대적으로 작용하진 않아요. 예를 들어 뭐 롤이나 스타 이런 거는 보는 눈도 중요하지만 입력하는 것도 되게 타이밍이 중요하잖아요. 일단 몇 초에 이 차이가 피지컬인데 아직까지 격투 게임은 미리 준비할 수 있는 단계가 있기 때문에 The Sunrise Heel actually had a long enough duration to catch the sway coming forward. Oh, he actually got the punish counter, but didn't believe. Fudo popping off the Sobal trades and then baits out the jackknife this time. I was talking about how he's willing to 비교적 살살 때렸고요. 이후의 상황을 본 거죠. Fudo with the delayed jab right there, gave him an opportunity to wake up with it. Oh, perfect jump from Namikaze. 아까 지휘기를 막은 다음에 살살 때린 게 드라이브 게이지를 모아서 이후에 한 수를 더 던지려고 한 건데 I love the fact that he's willing to approach, man. He's not playing like a stationary game where he's just down back. He's walking forward, still able to get out these OD jackknives. This time, Fudo stopped and jumped over with a regular jackknife of his own. Like, he doesn't look shook that he's playing Fudo at all, right? Like, it could be anybody else in any given tournament. Not stopping his game. Not stopping his game at all.
누가 큰 센 콤보를 잘 맞추냐. Playing against somebody the caliber of Fudo, you can't let that get into your head. 발가먹혀서 끝나는 경기는 거의 없는 것 같습니다. Great spacing from both sides so far. OD air slasher gets parried, back throw. Clash. Oh, I love that jump back. That way you have the opportunity to drive rush 이게 forward. 패링으로 받으면 드라이버 씨가 들어오거든요. 근데 백점프로 흘려버리면은 각이 안 나오니까. Looking for something right there. They jump over. I like the delay right 근데 there from Namikaze. 지금 되게 위기예요. 근데 맞으면 골로 갈 가능성이 높아. 드라이브 게이지 없기 때문에 3레벨 맞으면 번아웃이 올 거고. 뭐야? 이거 뭐야? 와 이거 뭐야? 셋업인가? 방금 일부러 중단을 셋업으로 깔면서 그래서 이근을 만들었거든요. 아 좀 나한데? 아 위기가 왔어요. 또 힘들어. 레벨 좋고요. 아 짧다. 상대방 DJ가 저 2레벨이 안 닿는 거리에서 장풍 날리는 거 같아. 난 닿는 줄 알았어. And he was always been backing up. Also, the fact that Fudo swayed and put himself back a little bit further really 또 did 위기인데 이 경기는 무조건 이길 거라 생각했을 건데. saw in Group A play yesterday that he really won a game like that by reaction. Oh no, the bait out though. Fudo's like, I know you want to keep your momentum going. Cuts it off at the pass, perfect bait out. Waits for a second, thought he might pop off again. I like that. That's conditioning right there. And it's kind of like the reverse conditioning. Uh-oh. The sway gets caught by the heavy air slash. Excuse me, the OD air slasher. And we know that is one of his best starters in the game. 게임에서 심리전이 차지하는 요소가 Again, just faking it now. Namikaze not committing to anything out of the game. 차지한 요소라기보다 영향력이 되게 커요. 진짜 큽니다. Recovered just in time on that stand medium kick. Yeah, I love the fact that you pointed out this neutral jump, like the harassment. 왜냐면은 격투 게임은 보고 못 막는 공격이 무조건 존재하기 때문에 인간이 대응할 수 없는 영역이 있어요. 그렇기 때문에 심리전이 작용하는 게 피지컬이 작용하는 것보다 조금 더 크거든요. 전체적으로. 3레벨. 그렇기 때문에 좀 나이가 많은 선수들이 계속 살아남는 게 아닌가. 근데 결국엔 세대 교체 될 거예요. 지금 스파6 같은 경우에는 피지컬과 심리전 요소가 거의 반반이기 때문에 진짜 밸런스가 좋아요, 6가. And it's also looked good for somebody like Snake Eyes who's still in contention to make it out of this group. Let's see here. 아, 3레벨 판단. 좋다. 힐트 타이밍에 3레벨. 이거는 후도가 라운드 가져갈 가능성이 거의 90% 이상. 딜 요소가 없어요. 그러니까 맞아도 돼. 상관없어. 한 번 더 맞아도 돼. 또 끊겨도 돼. 그냥 계속 공격하면 돼. 딜 요소가 없고. 이게 상대방 DJ가 두 번째 라운드 때 그 기계질 다 털면서 3레벨을 하면서 승부수를 띄웠는데 졌단 말이에요. 그럼 지금 기세 자체는 후도한테 가 있어요. 스코어는 동률이지만 게임 내용을 보면 후도가 더 지금 상황이 좋아요. 심리적으로. 아마 상대 DJ가 조금 조급할 겁니다 지금. 빨리 승부 보고 싶을 거야. 더 흐름 가기 전. I love that, just waiting too. That Sobot, the post-Sobot games at that range are so interesting. And Fudo's just waiting to see if Namikaze commits to anything. 와, 후도 진짜 잘하네. Got over so quick, they was still able to punish. 드라이브 없이 약속 가는 순간에 상대방 점프 보고 바로 서서 강발로. 그것도 지상 강발로 넣었어요, 일부러. But the jump forward medium kick. Hold up. Oh, and Namikaze just left him standing. Got the funky slicer, no counter, so he had to throw. Nice. 이거 방금도 셋업이거든요. 그 중단 셋업. 기존은 3루크더니 2조인 3D. 그러네. What a turnaround. 스네이크 아이즈는 3루크가 더 좋을 텐데 3DJ라서 우측 가능성이 없다고 봅니다. 저는 솔직히
DJ만 해도 이미 컷이야. Coming out from Fudo. That's how you gotta play the DJ. 아 크다. Side switch on 그 와중에 top of it. 구석으로 Namakaze 보내면서 wants the corner and he's got two bars. You gotta be careful if you're Fudo because it's getting dangerously close. 이번엔 승부 안 걸겠죠? 또 승부 거네 여기서 3레벨. 아까 첫 세트 때, 두 번째 세트 때 실패한 승부수를 지금 또 던졌어. He's got to make a bet on his drive gauge though, and he just 이번 라운드는 일단 푸도가 번아웃이기 때문에 거의 무조건 이제 왼쪽 선수가 이기는데 또 한 번 승부수 던졌거든. 이거 지면은 절망적이지. 예, 앞으로 있을 경기에 앞으로 다음에 후도 만나면 이런 승부도 못 던지. 와, 느끼분기 안 당했고요. 오, 승부도 통하는 분위기. 승부 한 번만 더 때리면 성공한 거예요 지금. 아, 녹록치 않아서. 와, 재수가 없었다. 중발 견제 딱 정확하게 안 닿는 거예요. 타임 스톱. 저게 중발을 보고 드라이버식 한 게 아니고 드라이버식 그냥 간 건데 우연히 앞에서 멈춘 거거든요. 아, 절망적이다. 못 이긴다 이거. 같은 승부수를 두 번째 세트, 세 번째 세트에 던졌는데 둘 다 실패했네요. 이러면은 앞으로 후도 만났는데 그런 승부수 못 던지지. 제가 말하는 승부수라는 게 그냥 운영을 해도 되는 상황에 기계이지 3개를 털면서 확실하게 라운드를 가져가고 마지막에 그냥 마지막에 진검승부 하자 이거거든. 마지막 라운드. 근데 내가 기계이지 조금 적게 불리하게 시작하겠다 이런 승부수를 던진 거예요. 대신 내가 이기면은 게임 이기고 이거를 요 두 번째 세트 때 걸었어요. 3레벨 쓰면서 요 상황. 근데 사실 3레벨까지는 안 쓰고 운영을 조금 해도 괜찮은 체력 상황이었어요. 나가나 오늘 시작에도 대회 열리죠? 그럴 겁니다. 근데 여기서 승부를 거는데 실패해서 졌고 똑같은 행위를 그 다음 세트 때 했단 말이에요. 여기서도 이 두 번째 라운드에서 3레벨을 안 해도 되는 체력이긴 했었어요. 체력이 진짜 많고 저거는 DJ한테 풀 콤보를 맞아서 안 죽는 체력이란 말이에요. 근데 여기서 3레벨을 넣는 선택을 했어요. 여기서 이게 이 전 세트에서 걸었던 실패했던 승부수 또 건 거예요. 3레벨 쓴 게. 주말인데. 실시간 스트리밍 중계되시나요? 주말인데. 어떻게 할까요? 잠깐만요. 제가 지금 일정 좀 제가 스케줄은 없는데 지금 캡콤컵 일정이 오늘 한국에 맞나 일단 그거 먼저 지금 보려고 합니다. 네, 일단 오늘 이거를 끝까지 봐야 되는데 지금 반밖에 못 봐가지고 아 이거 다 보면은 캡콤컵 시작할 것 같은데. Fudo lost the game. Shien, the game differential is going to go in his favor now as well. But we still got some groups to play out, of course. So the next match, we're getting to Samuel versus Mirkin. Let's see who comes out on top of this one. Samuel, I believe already has the double on the board, right? So he's looking to gather as many as possible. 까왕님 어서 오세요. 이길 때면 끝나면 딱 이어서 캡콤컵 중계하시면 돼요. 아, 그럴까요? 많이 봐주시면은 할 것 같은데 뭐 오늘 지금 치즈직 트위치 합쳐도 10분이 안 되기 때문에 아 이렇게 하면 계신 10분이 좀 서운하시려나? 잠깐만요 지금 어디 갔냐 이거? 캡콤컵 자, 오늘이 24일 오전이죠? 오늘도 하네요. 데이3 그룹 예선 4시 45분에 시작인데 그룹 스테이지 5시에 일요일 SFL하고 월요일 오전 7시에 16강 네. 볼까요? 안녕하세요. 망고 달리님 어서오세요. 아 근데 실시간 중계는 스피릿 제로가 있지 않나요? 제가 딱히 안 해도
Yeah, I feel 이게 like 초가 that's what 있네. happens when you play games like this, right? You gotta understand the meta. It kind of develops. Man, drops the perfect knuckle. 수제가 Ooh, 이게도 just goes with the 저랑 sweep. 함께 해주실 Might have 겁니까? been an execution error, but he'll still take the advantage. Ooh, 아니죠? level 1, that's a little scary now. 네. 스킬자분들 계시니까 Just bullying him with 그분들께 the 맡겨 flash 저는 knuckle, 다시 especially 보기를 하는 게 on 맞는 것 burnout. 같습니다. Catches him on his way out with that crouch medium. Didn't get anything big from it, but Mirkin in burnout. 스타전 Just 바쁘신 jumps 분들은 back to 짝 get 경기 away from 보기 that 제일 danger 좋은 zone. 시기다. Especially that crouch medium kick. 자, 치즈으로 갈게요. And Samuel, he didn't get too thirsty, right? Sometimes you see people trying to really 아, rush 루프 down 대 the burnout, 루프는 put themselves in a risky position, but Mirkin 보고 this 싶다. time sending the drive rush low into the drive rush cancel. I'm telling you, it's a popular 아, in-round 근데 이거 다 gambit. 한 경기 한 경기 다 중요하기 때문에 안 볼 수 That 없고. makes me feel like he should have kind of went in on this instance. He had the burnout, but obviously, you know, these higher level players, they're looking for that. They want you to overextend. 지금 이 모든 출전자들 중에서 좀 색깔 있는 선수는 정질님, 크리스와 그리고 모던 루크맨 이렇게 셋이라고 보거든요. 저는. 나머지는 다 비슷해. 그냥 그 순간순간에 선택에 지금 갈리는 것 So 같습니다. it's really about whose game plan is going to go inactive first. 제가 앞서 말한 세 선수는 색깔이 있어요. I like the way the 본인만의. flash knuckle though. It actually pulled him out of the 나머지는 crouch 그냥 medium 다 range. 운동이 That is 비슷하다는 definitely 느낌? one of the little spacing tricks 카와노도, that Luke 네. has. Catches him low, 카와노도 gonna empty it out. Yes, 그냥 sir. 지금 이 경기하고 있는 선수들 루크랑 그냥 운영이 비슷하기 때문에 스택이 있다라고 하기는. 그러니까 제가 말씀드리는 건 실력 순이 아니고 No, bro, Memphis music 개성을 there. 얘기하는 Here's a 거거든요. ringing. Lots of respect being played right now. But still, Samuel fighting his way out of the 딱히 corner. Crouch, heavy punch, gets the spine buster. 직설적으로 This is still 얘기하면 doable. 보는 He 재미가 has 좀 full 떨어진다. Yeah, that's why 하는 겁니다. Mirkin, he didn't want to DI that flash knuckle 똑같아요, right 하는 as 게. CA would have been coming. And I think he would have honestly died. Because it would have been like a kind of an unscaled CA because of the absorption from the armor. Ooh, but right now, Mirkin 뭔가 본인이 만들어내는 플레이를 over Samuel. 좀 안 한다고 해야 되나? Two different styles right here going to back. 밑중컨, 밑중발, 기회주의. On the offense side, though, really kind of like pushing the envelope. Whereas 거의 Samuel 이 정도고. he's kind of hesitating, looking for a 공수에서 spot. 그냥 Mirkin doesn't OX. have many gaps in his gameplay for Samuel to get his game started. And you see 바뀌냐 how that's 심이냐 playing out. 누군가? Exactly right. Samuel, I mean, he's playing a style that benefits a game of intel. 대회기에 Right? So maybe 더욱더 he'll make some 신중해서 그렇지 adjustments. 않을까요? As you said, he just kind of 대회기에 waiting, 더욱더 trying to figure 신중해서 out how 그렇지 Mirkin 않을까요? wants to approach. 맞습니다. But right now, Mirkin is just 사실 looking 제가 so 말하는 comfortable. 다 비슷하다는 그런 플레이가 가장 안정적이긴 하죠. 네, 맞아요. 상금액 때문에 저 같아도 제가 만약에 루크가 주 캐릭터고 이런 상금 있는 대회에 출전을 했다. 그럼 저도 이렇게 할 것 같아요. 돈이 한두 푼이 아니고 또 한 번 우승하면은 앞으로 인생 피는데 10억 이상인데 세금 때도. I didn't know this was your corner, bro. I'll get out of your territory, my man. I didn't know. 우승하면 100만 Somewhere 남. else, 그렇죠. Mirkin, though. Finding again that same last time he might have perfect parried it. I kind of missed it. 요새는 Either way, we're in the 100만 corner now. 장자라는 말을 Doesn't go with the air flash. 잘 안 쓰긴 Goes 하죠. with the safe jump instead. No 100만 parry. 달러가 있어도 Oh, 부자 큰 부자는 아니거든요. 요새는. 화폐 인플레이션이 많이 일어나서 10억 있으면 그냥 좀 제법 돈이 많은 사람이다. Well, he wants to make him block 바쁘다. something so he can build 이런데 that drive. 옛날처럼 back 뭐, 와 up. 엄청난 Ooh, 부자다 was 막 there 이런 건 trying to 아니잖아요. punish it. 하나 사면 You were talking about how Mirkin will like to spend a lot of his meter to make this entry, right? He do the crouch or drive rush in. Yeah, So 잘, we've been seeing that a lot. I mean, on both sides, but Mirkin does not 순간 잘 막아. 소리 대기업이라고 하지만 어떻게 제일 상금을 이렇게 준비하는지 대단하다. Mirkin set point. And that was 예, just hesitation 1등이 from Samuel, right? 13억이고 Because it wasn't like a 1등이 drive rush 100만 overhead. 달러인데 He was minus 나머지 that, but 순위의 you're 그 just 상금까지 합치면 hesitating a little bit, right? You 어마어마하거든요. can't catch on to 금액이. Mirkin's rhythm. 13억이면 서울에 아파트 하나 사면 끝입니다. See, that one is 13억 also 타면 okay with the drive rush, so Mirkin trying to 그렇죠. steal his 13억 third. 타잖아요. 그러면은 한국에서는 세금 내면은 아마 한 8억 9억 남을 거예요. 8, 9억에서 이제 서울 도심 한복판에 아파트 하나 사면은 한 1, 2억 정도 남을 건데 그것마저 그냥 뭐 세금 내면 끝이죠. 근데 웃긴 게 뭔지 아십니까? 이렇게 웃게 말하는 저 같은 서민은 13억은커녕 지금 통장에 뭐 1억도 없다는 거. 이게 현실 아니겠습니까? 번아웃 좋다. 아무것도 없다. 실수만 안 하면 그냥 끝나죠 이거. 뒤로 갈 때가 아니죠. 그렇지. 점프해야지. 와 이거 실수. 뭐야 이거.
팩 그냥 박아야 돼. 뭐해? Oh, tried to bait it out. I mean, he 내년 successfully did, but 캡콤컵 then take 우승하시면 advantage of 되지. the throw. TV기. The clash on 내년 four 캡콤컵 knees. 우승하시면 되지. Stand medium kick. Puts them both in 감사합니다. contention. A combo. 네. 내년 캡콤컵은 1등 13억은 안 될 거예요. 100만 장자 안 될 거고 한 절반 이하로 떨어지지 않을까요? 그만큼 많이 못 벌어요. 지금은 스파 출시 기념 그리고 또 여러 가지 경사가 붙였기 때문에 13억을 이제 13억이라고 적고하는데 100만 달러가 지금 나오는 거고 내년에는 뭐 10분의 1 나오면 잘 나오는 거 아닐까요? 10만 달러 아니면은 뭐 한 5만 달러 이 정도 되지 않을까요? 제가 다른 대회 상금을 본 적은 없는데 지금 흐름을 봤을 때 예를 들어서 스파6가 그 올림픽 같은 그런 종목으로 채택되면은 모를까 그러니까 올림픽 어쨌든 e스포츠가 전 세계적으로 갑자기 급 활성화된다거나 말도 안 되게 아니면 올림픽에 정식 종목 채택됐다거나 뭐 이러면은 다시 뭐 5억 10억 이렇게 될 수가 있지만 그럴 가능성이 지금 되게 거의 없단 말이에요. 맞아요. 있긴 있는데 가능성이. 그렇기 때문에 제 생각에는 내년 캡콤컵의 우승 상금은 한 3억 정도 되지 않을까요? 그리고 우승 상금 맞추다 보니까 나머지 상금 못 맞춰서 지금처럼 막 2, 3, 4위 뭐 밑에 10몇위 이렇게 못 챙겨줄 거예요. 지금처럼 600만원 못 챙겨줄 거란 말이에요. 그렇죠. 스파가 갔겠죠. e스포츠 지원 제일 빠방하죠. 이거는 희한데 스니까 이거는 이 네임 밸류를 빼고서라도 사실상 장기가 이길 수 없는 경기예요. 이거는 장기 F DJ는 장기 F가 거의 답이 없는 매치라 이거는 무난하게 시안 2대0으로 이길 거라고 보는데 제가 아까 예상을 틀렸잖아요. 이거 만약에 스네이크아이즈가 이긴다 그럼 저는 이 선수에 대한 평가를 완전히 뒤집을 수 있겠다. 네, 무난하게 저는 DJ가 무난하게 2대0 할 거고 진짜 뽀록이 터져도 2대1로 그냥 그래도 DJ가 이길 거라고 봐요. 변수가 없어 템포가. 아까는 루크니까 그나마 루크의 사정권이 장기 F가 이제 그나마 뭔가 이렇게 갖는 사정권이 나오는데 DJ는 뭐 이런 식으로 견제도 되고 러시도 못 맞고 할 게 없거든요 사실은. 그냥 버티는 거밖에 없어요. 이 D가 없어. 이렇게 스퍼카로 잡기를 해도 이 D가 없고 이런 모든 공격 지금 막 실수를 해야 공격 기회가 오잖아요. 그냥 게임을 풀어갈 때는 할 게 없어 아예. 이게 2레벨이라도 이제 돌아와 있으면 모르겠는데 아 이거를 이긴다고? 아직 안 끝났죠? 러시 판단 대박이다. 모든 걸 걸고 1000라운드 달라고 2레벨 했는데 그나마 막혔네. 아 이렇다니까 이게 페이퍼가 가진 한계. 1000라운드 딸피 간 것도 대단하다고 봅니다. 잘하긴 잘한다 스네이크아이즈. 이번 라운드 할 게 없어요. 그냥 말라 죽을 거야. 아무것도 못하고 기도 없고 이게 번아웃 때 안 죽어도 G가 없어. 와 뭐야 이거. 당황했다 여기 잡혀가지고. 뭐하다 잡혔지 못 봤네. And the Sunrise Heel actually acting as an anti-air right there. It's plus frames. The body splat. Hold the headbutt with the glasses on. Sway gets the pickup. He's got 3 bars. Oh, yeah, you dead, bro. Yeah, shaving off the health with a machine gun punch. Level 3 to follow it up. That's game 1 in the books. e스포츠 I 지원 제일 couldn't see, 빠방하죠. or I didn't recall how the Foggy Slicer hit that time. But the way the game started, right? 체력 높은 장기 F가 죽는다. 와. 무난하게 첫 세트 끝났죠. 두 번째 세트는 더 무난하지 않을까?
to do something, 콘서트도 좀 goes back to the 의외인데 funky 내용. slicer. So smart, man. Yeah, just looking at the approaches, especially like how they deal, how Cien's dealing with like some of the jump-in options, right? Snake Eyes가 body and still 아무리 생각해도 운이 없어요. Snake Eyes mixing in more 하필 resets, DJ man. 두 명 있는 Especially 조에. because he knows that Cien is willing to DAY2 stay on the 데미지 ground in some of 손가락이 these fights, even 네. throwing it in between some 탑입니다, of these 탑, strings, 거의. and it's worked out, just not to the point of him getting 위에서 1, 2, 3, 4위가 세 손가락, 다섯 손가락 안에 그냥 무조건 들어가요. 데미지. The up kicks, that was strange. 일반적으로 포텐치 자체는 탑은 아닌데 일반적으로 그냥 봤을 때는 그냥 탑이라고 봐도 돼요. 왜냐면 다른 캐릭터는 그 더 센 데미지를 뽑기가 힘들거든요. 근데 그 DJ는 센 데미지를 뽑기가 쉬워요. 상황이 잘 나온다. 야, 이거를 또 졌어. 와. 지금 시안이 되게 실수도 많고 스네이크 아이즈가 운이 좀 좋은 것도 있거든요. 근데도 이렇게 진다고. 거의 상성이 절대적이라 지금. 이게 뭐 아예 이게 뭐 앵매에서 계급이 뭐 한 개 이렇게 차이가 나면 모르겠지만 이거는 캡콤컵 정상급 선수들이 지금 하는 거란 말이에요. 이거는 컨디션이고 나발이고 그런 거 논하기 전에 캐릭터 자체가 거의 그냥 백 나있다고 봐도 될 정도로 이거는 플라운 싸겠는데? 최대한 기 많이 채워야 돼. 이게 제일 기 많이 차는 거. 와 진짜 많이 찬다 이 세게. 이러면 할만하죠. 콤보를 맞아도 일단 3레벨을 한번 지를 기회가 한 번 무조건 옵니다. 장기F 3레벨 의존하고 싶어서 운영을 할 건데 장기F가 콤보 기회가 와도 길을 뜨면 안 돼요. 제가 볼 때는 SL 게이지 3개를 들고 있어야 돼. 무조건 못 쓰더라도 네, 이렇게 운영을 해서 기게이지 3개 모은 다음에 협박을 해야 되는데 그래야지 기회가 와. 이제는 콤보 써도 되죠. 와 이겼다. 대박. 2대1. What a way to pick it, and he didn't immediately follow up that first knockdown because he wanted to preserve the drive meter, right? To get that drive rush, to get the OD, SPD off. So smart long-term resource management from Snake Eyes. I like that, threatening with the sweep now, because now Cien's going to question walking back and dashing back and even trying to sway back in some of these instances, but he's not holding back anymore. My man's got the corner full off. DJ는 또 심지어 콤보 딜이 떼기 때문에 일반적인 콤보 루트가 제가 뽑기 쉽다 그랬잖아요. 그래서 다른 캐릭터는 장기F의 그 높은 체력이 좀 부담이 돼요. 콤보를 조금 더 많이 넣어야 돼요. 근데 DJ는 그렇게 큰 차이가 없어요. 일반적인 캐릭터랑. 원래 딜이 세기 때문에 그냥 원래 때리듯이 때리면은 장기F도 살살 높거든요. 별로 변수가 전 없다고 보는데 근데 그 와중에 세트 하나 딴 거 진짜 대단하다고 생각합니다. 이거를 뭐 이기기는 힘들겠지만 아, 그 와중에 저 스펠이 시간 개잘하네. Gets the throw. This is the situation when Snake Eyes was in trouble last time. That strike throw game was really something that gave him trouble, but not this time. Axie gets the combo switch. 근데 이거 오디 잡기가 무서워서 뛰다 맞을 것 같아. We even have to say that one. 와, 약발 진짜 잘 밀린다. Slow paced, slow and steady. 와, 이거를 찐막까지 간다고? Machine gun chops to force a final round. 네, 이번 판은 좀 아까랑 상황이 다른 게 3레벨은 안 돌아와요. 그래서 콤보기가 있으면 무조건 기를 빨리 써야 돼요. 2레벨이든 1레벨이든 무조건 빨리 써가지고 체력으로 이제 압박을 줘야 되는데 아무리 많이 싸워도 3레벨은 안 돌아와요. 이전에 게임이 끝나. Doing the danger zone. Oh, this time he did stand medium kick and drive rush after. Cut the stand fierce. What manipulation from Cien is gonna. 근데 이거 2레벨 지를까봐 시안도 좀 가기 까다로울 것 같아. 아 모르겠고 그냥 중성. 끝까지 몰아가려고 바데미 주면서 끝났어요. 아 근데 잘 쐈다. 젖잘싸다 젖잘싸.
진짜 젖잘싸다. 이거는 여기까지 끌고 오는 것만으로도 저는 진짜 대단하다고 봅니다. 이게 상대로 박수받아 마땅하네. 대단하다. Yeah, that was so sick. OD is 3. Try to press the button. 이게 두 번째 세트에서는 이 away from taking the 라운드 마지막에 이게 상황에서 이게 아니지 마지막 라운드죠. 여기서 기회를 이만큼 채워놨기 때문에 마지막에 이렇게 1개 반 이상을 채워놨잖아요. 그러면은 이 3라운드 때 장기F 입장에서 내가 아무리 많이 쳐맞아도 3레벨이 무조건 한번 차는 타이밍이 와요. 죽기 직전이라도. 그래가지고 이제 좀 이렇게 운영을 하면은 기회가 온단 말이야. 그럼 여기서 시야는 이제 3레벨 돌아오려고 하는 걸 본 거예요. 그래서 이거를 많이 계산을 하다가 이 급척기를 당한 것 같고, 이 마지막 세트는 힘막 가기 직전에 여기서 이제 기가 1개밖에 없잖아요. 요게 다음 라운드에 3레벨이 찰라면은 요 시간 뭐 한 20-30초까지 남길 정도로 둘 다 막 딸피 싸움까지 가야 차거든요. 그래서 이거는 사실상 3레벨이 안 돌아온다고 보면 되고, 실제로 지금 기계지가 이제 차다 말았죠. 시안이 참 대단한 게 여기서 그냥 승부도 건 거예요. 2레벨을 지를 수 있었는데 딱 공격해버렸어. 빠른 템포로. 사실 저기서 시안도 2레벨을 맞게 되면 구석 가고 번아웃 되고 이래가지고 목숨 걸고 한 공격이긴 해요. 예, 화려해 보이지만 스네이크는 뭘로 올릴지 모르겠는데 이렇게 됐으면 역시 예상대로 시안 후도가 무조건 진출 확정이고 서로 둘이 붙어서 이기는 사람이 승자죠. 이거는 뭐 거의 확정적이죠. 시안이 근데 상황이 더 좋네요. 4승을 쌓아놨고 스코어도 괜찮네. 2대1, 2대0, 2대0, 후도가 그 사무엘한테는 무조건 2대0으로 이기고 준비해야겠네. 어쨌든 후도한테는 그 시안 후도는 서로 무조건 이겨야 돼. 여기는 뭐 이조는 계산이 끝났는데 생각보다 스네이크 아이즈가 너무 잘해줬다. 다음 캡콤컵이 기대가 되네요. 다음 캡콤컵 때도 진출할 수도 있겠는데 생각보다 많이 잘해. F조 레샤님 있는 조. F조는 레샤님이 상황이 진짜 안 좋아가지고 상황이 되게 안 좋거든. 엔딩 워커 대 레샤는 레샤가 이길 것 같다 라는 게 제 예상이고, 진출은 조금 카바한테 진 게 좀 치명적이긴 한데 제 생각엔 카바가 다른 선수한테 좀 질 것 같거든요. 남은 경기들에서. 이거는 좀 스코어 싸움을 해야 되지 않나. 지금 2승이긴 한데 누구한테 저도 이상하지 않은 라인업이에요. 그래서 패가 좀 뭐 한두 개라도 쌓일 거란 말이죠. 잘해도. 메나 잘하는데 유지하고 있고. 각조마다 최대 몇 경기 치르는 건가요? 봅시다. 각조마다 최대 몇 경기? 5명이에요. 그러니까 리그전이라 조마다 리그전에 6명이니까 자기 빼고 모든 사람하고 싸우는 거라고 보시면 돼요. 그러면은 조에 6명이니까 자기 빼면 5명이잖아요. 5경기 하는 겁니다. 그래서 최대 5승 0패가 최고 점수고, 예. 웬만하면 4승 1패 정도면 조 1위 정도 될 거예요. 아마 웬만하면. 아마 5승 0패 조 1위는 별로 없을 거고요. 그래도 5승 0패면은 거의 확정이고, 아마 대부분 4승 1패, 4승 2패, 아니 3승 2패, 아니면 4승 1패, 4승 1패 이렇게 승자패가 이렇게 갈릴 거예요. 아마도 5승 되는 경우도 많을 거고. 요거 카바 대 네로더 복서. 이것도 상성이거든요. DJ가 조금 더 유리하지만 5승 전승은 후도나 시안한테 기대해.
is about to be a bloodbath between Kaba and Nero the Boxer. 제가 폼만 봤을 때는 수도가 우승할 것 같아요. 시안이 아까 그 스네이크아이한테 도전한 거랑 막 좀 이렇게 어물쩡어물쩡한 거 보면은 오늘 있을 경기에서 누군가한테 질 것 같긴 해요. 제 생각에. That's 2 days in a row now. Hey, listen, Sonic Boom is actually dominating here, but you have to use OD Air Slasher. 대막 This is 점프. it. He's already jumped because he knows the hard read. OD Air Slash is the most comfortable way in, but it's the most 시작 expensive. 점프가 If you don't 장풍 have the 캐치 chance to 상대할 때 do that, 할만해요. then you're gonna have to rely on OD Jack. 물론 대공을 맞으면 그 이후에 운영이 다 말아먹긴 하는데 스턴이 좀 커가지고 와 드랍 크다 난리 났네요. 모른다 5대5다 상황. Well, he can look for a burnout here unless he wants to threaten 한 번 더 당하면 터집니다. Sonic Hurricane, but there 그 전에 is the 스턴. stun, and he's actually going to spend the combo 설마 early. 죽나? He's going to cash out Vicious. 와 이거 죽어? He's going to do it. 잠깐만. Yeah. And it will 아 be 애매한데? Sunrise Festival. He needs 남을 to 수도 go back. I 있고요. don't think he's going to take the round. 애매한데 둘이? 와 죽는다. 야 이게 죽는다고? 역시 DJ 진짜 세네 딜. 턴이라 이게 보정치가 꽤 먹은 상태거든요. With the amazing round start that Kappa had, you think there was no chance of him losing that, but it's always DJ. 카바가 기분이 되게 안 There's a 좋겠네. throw bait 스타트 there. Gonna convert 매직 점프 진짜 좋았는데 From this range, it's so tantalizing to want to move in. Kaba does a great job of keeping 이게 yourself. 카바가 지는 게 레샤님한테는 더 좋은 He's 그림이에요. really tempting you to try to take that 일단은. risk coming in either via jump, either 카바한테는 via 지금 a 일단 drive 1패를 했으니까 But Nero doesn't get that luxury. Look at 이제 the 자기 이긴 사람은 무조건 져줘야 돼. 다른 has 사람한테 been playing. The jump in is 이기 great. 전에 though. 좀 Big punish counter. You were talking about 와, right, and 페이크. DJ doesn't really jump in the majority of his matchups. Guile is one where he actually uses his longest reaching jump. 방금 상대 저스트 패링 할 거라 생각하고 페이크를 누르는데 그마저도 안 당했어요. 카바가 좀 경험치가 와 운이 없네. 야 이번 라운드도 지면은 이거 다음 세트 그냥 스무스하게 He 질것 could have charged 같은데 Sonic Hurricane there, but I think he lost his charge for the Sonic Boom. 큰일 날 뻔했어요. He's in there. He's got to be careful as well. Cannot jump either. Can't afford to make a mistake. That could have been 와. an instant overhead 몰라. short or jab. Excuse 와 me. 게임 찾았다. Over. 와 Get the wrong version. 진짜 잘하네. Nero the boxer could have had it 그냥 going. 드라이브 러시 콤보 He 꽂았으면 dropped it 끝난 off 건데 with a fake jackknife. 그래서 왜 오디장 Didn't 푸는지 모르겠네요. continue on with the combo. Significant drop from Nero. And then he does a feint air slasher there and blocks in time because Cabas has huge success with the jump-ins, but now he's going back to shut people down with that flash kick on the drive rushes. It's the range where it gets kind of scary, but it's combo. 와, The sway into the low slicer, the funky slicer. Excuse 아니, me, level 3. 성능 말이 되나 Very 저거. great establishment for Nero the boxer in both momentum and life. 저거는 기본기가 나왔을 때 피했을 것 같거든. 저 Kaba 타이밍. hasn't strayed away from He an can try OD and 데미지 봐, 와. he can try and bait something, which he 저런 tries. 극 데미지가 상황에 잘 나와요. 네. 그 말이 다 있는 And then 것보다 there's a throw. 더 잘 He 나와. might as well do another one, and he's trying to bait something again, but Caba's 이거는 not biting. 뭐- He's looking for his level 3 cover. Let's see if he gets it. 수가 없는 Got 거야. it. Damn! And that's so tricky. You see the options on offense, and I love seeing 3레벨을 it work. 생으로 맞춰서 극 데미지를 Just to 먹지 let 않는 you know, 이상 Nero 힘든 the Boxer 판이었고 had his only one game yesterday, so he, 일단 I believe, 세트 he does 하나를 get 2 games today. He will DAY가 fight 따줬기 Carbon now, 때문에 and he will be fighting Angry Bird later. If he can get this win now, he might actually give Angry Bird a chance. Air slasher. No drive rushing because he's low on drive ratio. He does the knee hop instead. He's actually been going to the aerial approach a bit more than I used to seeing with this 못 찔러, matchup. 무서워서. Stand fierce for the big damage. He might as well DJ가 catch 딜이 세기 때문에 저런 데미지가 나오거든요 항상. And the feint, and you saw Kaba. He 무서워. tried to jump, but then the throw him immediately after. Nero, nice 역시 and 상상. easy with the crouching medium punch finish. Looking at match point 이번에 매직 점프 already. DJ가 매직 점프? Gentlemen. And what 안 we're 하네요. seeing is a classic example of why people are so uncomfortable 긍정적인 playing 운영을 DJ. The high 선택하는. damage output as well as how uncomfortable he is. Because it's like a mosquito with a huge like, 서브 fist just hitting it. 서서중발 견제도 까다롭고 Instead of a stinger, 러시도 it's 까다롭고 fist. It's coming at you. 뭐 맞장풍도 까다롭고 There we go. 그에 반해 DJ는 뭘 해도 편안하다. Very scary enemy. 딱히 가일에 위협적인 게 A 없다. minute backs up here in a second. 장풍 패링을 스무스하게 받으면서 Level 2 as well. I don't think he'll use it now. 몇 He 개 needs to 뻗으면 돼요. reserve That super art meter again on point with these flash games drive. 뭘 That's 맞아도 really good. 치명타는 없기 때문에 그냥 흐름만 조금 뺏기는 거지 제 Gets 입장에서. to do it again. Not gonna die. Okay, it was just 좋다. enough. I thought it was gonna be just outside of the realm of the kill. Don't worry. The interesting thing is here, Nero's had much more success via jumping, which actually is less damage if you want to do not spending the drive rush, than actually doing drive rush at Kaba. The only way he's really drive rush is after air slasher, but not even there. Jumping. 와 큰일 날 뻔했다. 이게 무릎차기였으면 찍혔을 건데. Little delay. You saw a deliberate delay from the crouching jab from Kaba, slowly trying to open up Nero. I will say,
the amount of offense we saw from Nero, his defense has been pretty sturdy this round thus far. But yeah, his best approach has been jump median kick, the knee hop. He needs to land some huge combo here, so it makes it more. 3레벨. He did catch him in the breaks. And it's so hard. I think a lot of that has to do with the conditioning from both ends, right? You're talking about 오디 스닉으로 번아웃? It's just so fast paced. And the spacing has been very medium range. He could have Oda something there and burn him out because the level 2 wouldn't have reached from that range. Stands right now. 그럼 오히려 섣불리 때리면 안 돼요. CA가 켜지면 오히려 안 돼서. Very high reaching hitbox. Resilient on 그치, 이렇게 defense here. 땡골로 때려야지. Kaba really wants this round to make it one apiece here. 상황은 He's trying to 좋네요. bait, yeah, something. Anything of a check. Nero CA가 cannot 불이 jump. He ain't got the 들어와가지고 health for 그래서 that. 맞으면 역전이 당하는 거라. Still waiting. 아, 그럼 좋다. Nice block on the overhead. 근데 이건 괜찮아요. 제일 약하게 맞았다. 제일 약하게 맞고 드라이브 게이지 살아있고. Actually, because Kaba doesn't have to worry about any CA at all, but this time Nero has to 그렇게 walk. 부담스러운 상황은 He has to 아니에요. walk and he doesn't. 아, 이러면 얘기가 다른데? 아, 리셋! 끝났다. 아, 너무 안일했네. 체력이 많아가지고. 이거 예샤님이 상황이 좋네요 지금. 이거 카바가 져가지고 카바가 져가지고 이거 재밌게 됐네 에피소드. 이제 그러면 이렇게 되면은 예샤님이 메나만 이기면 아 근데 나머지 사람들도 다 잘하는 사람들 진짜 혼돈의 F조가 돼버렸다. 방금 경기로 진짜 혼돈의 F조가 됐어요. 이걸 만약에 앵버가 앤디 워커를 이긴다? 그럼 진짜 홈파망이야 진짜. 진짜 혼돈 그 자체. 근데 이거 캔데 류라서 어? DJ? 앤디 워커 DJ 고른 건가요? 이거 전광판 오른가? 뭐지? 앤디 워커 캔만 하는 사람 아니에요? 아니 위만 하는 사람 아니에요? So hard to do. I'm not gonna lie to you, man. 아, Having to 전광판 watch 오류. replay, like watch replays of 전광판 yourself, like 오류네요. VODs and stuff, and listen to yourself. 아 근데 DJ 골랐네? 뭐야? It's hard to do. We used to produce YouTube content, and then when people come back to you and say, "Hey, bro, you didn't at DJ를 1706, you didn't do the 이거는 count." 캔이 좀 답이 없다고 생각합니다. Like the timestamps, like, hey, Jammers, how come you excluded this? I did more. All right, so he's sticking with the DJ here, and again, I think Andy Walker is one of the best players in the world at 아, carrying 얘도 원래 fire 같이 when 하는군요. close. But the sunrise heel swats Ken out of the sky. He's gonna close the gap. 그때 임팩트가 있었지. Yeah, they 이게 go. 젊은 피 선수들의 특징이에요. 젊은 피 선수들의 특징이 자꾸를 꽤나 많이 하는 편? Too sure about that one. Yeah. 와 데미지 봐. I was speechless, just like I was to Takedo, and he's gonna lose the round because of it. We could talk 잡기도 about 잘 maybe 노려. it was an anticipation of maybe Andy No. Walker walking backwards, or maybe he was trying to do it because he thought it was out of range. He was definitely an But execution error. yeah, there's. I'm trying to make it look. 첫 라운드 때 Perhaps there was something. 장풍 좀 심어놓고 두 번째 라운드 때는 페이크 시 그냥 OX로 보내요 시작부터. And it's a delayed back 야, through there. 이거 봐 이것도 그냥 빠른 자풀인데 Immediately with the rebuttal on the 어쨌든 OB, you 자풀을 can do his own jackknife maximum just yet. 그래도 해야만 하는 이유가 이런 거죠. 얻어 걸려서 상대방 구석으로 보낼 수 있다. Until I said that commentator's curse. 그리고 아예 안 하면 이렇게 연잡으로 게임이 터지니까 You saw the 자풀은 하긴 해야 돼요. throw, Ending Walker. 아 피지컬은 For 참 that 좋지. backdash as well. The anti-air still just as 이거 몰라 근데 CA 맞으면은 Level 3 there. 킬각이 나오기 Against 때문에 the sweep. He might have to harass him with the sweeps, but a good jump. There you go. Because 기르기 노리는 걸 두 번이나 했는데 안 걸렸어요. funky 앵버가. slicer. Hey, why not go airborne? Switch things up because you're committed to the sway at that point. 이거는 선빵 때린 사람이 이길 확률이 있다. You don't have to worry about the horizontal movement coming in from DJ if you're already airborne in the skies. But 3레벨도 Bird 살아있고. out closer to the corner to apply that pressure. That's 아 a 나이스 punish. I was 임팩트. about to say you got to watch out for the Angry Bird special with button into DI. 이거는 드라이브 게이지 관리하려고 거죠. 드라이브 게이지 채워서 계속 텐션을 이제 자기 공격권으로 가져가려고 하는 거예요. And he tried to bait something there. Angry Bird was aware of it as well. 오디장프 한번 나올 때 됐죠 캠이. No back hard kick anti-air. 여기 밖에 한 번 더 심이 Still waiting. 심이 Oh, 아 Luckily, not enough damage. It was just crouching medium, punching 거의 out far away. 게임이 끝났다고 해도 과언이 아닌 그런 There, 상황입니다. but no punish. and it was a 예. punish. Unfortunately, the brain data did not 할 change. 수가 And 없고 that's going to be 처음에 선빵 맞은 게 너무 there for 컸어요. Angry Bird. Yes, because it 선빵을 was 좀 just the 세게 hit that 맞았어. put him in burnout. It was still -6. So the stand light kick completely fine. And it's 5 frames. 그래 앵버가 중간에 드라이브 게이지 보고 3레벨 넣는 판단 되게 좋아하는 medium so back 드라이브 게이지 회복하면서 level 2 super 예, 우선권은 사라졌지만 텐션 자체는 그러니까 기세 자체는 자기한테 와 있기 때문에 ending walkout 공격권이 있는 거나 마찬가지라 when he's throwing out these normals in the neutral.
지금 유로 바꿀까 말까 고민하는 거예요 지금. DAY로 깜짝 피해가지고 빠르게 이제 한 세트 가져가려고 했는데 져가지고 고민하다가 그래도 캔한테 유로는 답이 없어 라는 게 엔딩워커의 답인 거지. 아까도 그렇고 빅버드도 그렇고 빅버드도 라시드 한파 줬다가 진짜 장고 끝에 라시드에서 성공했거든요. 엔딩워커는 어떨지 않아. 아 밑중발을 진짜 잘 쓴다. 까다로운 거리에 He does. 앉아있는 거 봐. Use it when necessary. Gets the frame trap there into the Shoryuken conversion. 와, 잘 비볐고 한 번 더 들어가죠? Counter hit as well. No charge for the jackknife anti-air. Still Again, no charge. so reluctant to even try to anti-air on that. Hesitation kills, but it looks like he's made the correct decision here. Perfect parry on the Dragon Lash. This is going to be huge. He's going to do a good amount of dry gauge damage here. Vicious. 와, Luckily, Angry Bird 재수가 again 없어. taking to the skies, finding the opening, getting himself a little bit of drive gauge back, and there's the anti-air that Ending Walker was looking for. More than enough in the tank. Crouching medium punch will suffice, getting the first round of game 2. Angry Bird needs this win, by the way. Statistically speaking, he needs this win, but Ending Walker's got other ideas, and I'm loving the way the DJ players are utilizing that crouching hard punch today. For me, he's chasing backdashes. He'll always get a conversion if it hits in some way, shape, or form. You can see the patience from both players up until that drive rush had come out. Angry Bird does snipe below the corner carry. Fantastic. Sets yourself up with the throw, but he backs away. 와, 크다. 이거 3레벨 넣죠 이거는 무조건. Instead of the side swap here, it looks like he will cancel into the level 3, and he's going to put Angry Bird in the danger zone. And this is a situation that he's not uncomfortable 이거는 강공을 해서 더 나와서 노려도 되고 이용을 해도 되고. right now. And that's it! 3레벨 Oh boy, he saved his drive. 엔딩워커가 지금까지 계속 이제 상대방 지르기를 낚는 플레이를 계속 하다가 딱 한 번 공격 들어갔는데 그때 하필이면 3레벨 나왔고 와 근데 임팩트 반응 뭐냐? Let him drop. Do the whole thing. Nice and easy. 피지컬의 승리다. Ending Walker tying it all up again. Even if that was a very big decision for Angry Bird to make, Ending Walker was willing to risk that because of what happened afterwards. He still had the life. He still had drive gauge attack. Nothing to really fear out there. Dude, if you're not willing to take risk, you aren't playing contemporary fighters correctly. That's what the boys have been doing. Drive rush into a fire, but unfortunately there. Sway. 스웨이를 잘 쓰는 것 같아요. Charge. You see how quickly he charged that as well? Oh, he had plenty of time after he 되게 saw the 쉽게 recovery 쓰게 of the 한다 crouch. 게임을. He's like, it's time. Let it rip. This is going to be really tense for Angry Bird, by the way, being trapped in the corner. 근데 We F can't 때문에 아, 스웨이 진짜 열받게 잘 쓴다. There you go. 엔딩워커가 평가적인 근데 F즈 때문에 G랑 H는 너무 존재가 없어지고 그냥 좀 그런 것 What 같아요. interruption. 엔딩워커가 참가자 중 젤로 전조대 17살이니까 최우소 That 같습니다. fear so hard too. 한창하죠 Oh, 지금. the uppercut. Yeah, you have to keep it tight. Angry Bird needs to marshal him in the corner. 근데 here. 제가 어제 And it's a 그 delay tech there. 경기를 아 이거 쓰면 안 되지. 경기를 봤는데 나이가 젊은 나이에 걸맞지 않게 되게 인내심 강하고 심리전도 되게 좋아요. 멘탈도 좋고. 그러니까 이미 그 격투 게임의 최상위급의 플레이에 이미 거의 완성이 돼 있어요. 그러니까 부족한 게 별로 없는 것 같습니다. 제가 보기엔. 나머지는 운이죠. 이제 앞으로 모든 경기를 하면서 이 엔딩워커한테 운이 따라주냐 마냐. 야 이거 지혜가 있어서 킬각이 되거든요. 한 대 맞으면 무서워. 와 털어야 아 찐막 이것도 선빵 친 사람이 유리합니다. 10대 쌍두마차 엔딩워커 팔라딘. 아 팔라딘도 10대구나. 선빵 선빵이라고 볼 수 없고 아 한 대 더. 뭐야 드랍 봐봐 드랍 아니구나 이거 딜캐구나. 야 이거는 선빵을 앵버가 쳤다고 봐도 과언이 아닌데요? 게임 터져간다. 한 대 더 맞으면 터지죠? 터졌다. 게임 터졌습니다. 변수가 없어. 끝났어. 아 뭐야 이러면 얘기가 다르죠? 너무 큰 드랍인데 이거? 잠깐만 우리 중간 사람이가 이게 살아있어요 지금. 몰라 맞으면 간다. 아 3레벨 질러! 질러! 추가 질러! 아 몰라 아 와 앵버도 대단한 게
이제 지는 변수는 3레벨 질러서 CA 맞고 죽는 그림밖에 없어서 앤디 워커가 그걸 계속 노렸거든요. 방금 보면은 이거 저는 명장면이라고 봅니다. 여기서 잘 참았어요. 그리고 이 장면에서 이제 번아웃이 회복이 됐잖아요. 그러면은 10중 8구 10중 8구가 열의 8, 9이라는 뜻인데 10중 8구 여기서 번아웃 회복되면 뭔가 하고 싶어요. 근데 CA 켜져 있고 이걸 이제 자기는 번아웃이니까 이걸 이길 방법은 타이밍 잘 잡아서 CA 잘 꽂는 거야. 그게 유일한 수였어요. 왜냐면 가뎀사 각이거든요. 이제 뭘 막아도 죽어. 그래서 근접해서 틈을 되게 봤거든요. 근데 그거를 앵버도 너무나도 잘 알고 있으니까 그냥 참았어요. 계속. 여기서 솔직히 그냥 잡기 당해도 만약에 여기서 이제 DJ가 잡잖아요. 잡기를 넣으면은 거리는 멀어지지만 번아웃이 회복이 되고 오디 장풍이 날라오고 그 이후로 막을 게 없기 때문에 게임이 끝나요. 그냥 그대로. 캔의 승리로. 그래서 노릴 거는 CA 각밖에 없었어요. 근데 이게 격투 게임이니까 영원히 막을 수는 없잖아요. 그래서 뭔가를 해야 돼요. 캔도 언젠가는. 그게 타이밍 문제인데 앵버가 진짜 오랜 시간 참았어요. 여기서 보시면은 엔딩 워커도 그 한 수밖에 없으니까 잘 돌렸거든요. 계속 잘 노리고 겁나 참아. 끝까지 참았어요. 아, 이거 마지막에 오디로 간 것도 이게 가뎀사 각이니까 쓴 건데 여기서 진짜 좀 오랜 시간 참은 게 좀 대단하다고 봅니다. 이 명장면이. 여기서 엔딩 워커는 여기서 이제 이게 엔딩 워커가 피지컬이 되잖아요. 예, 피지컬이 되니까 이게 캔이 약손을 내민다 하더라도 그걸 보고 반응하려고 했을 거예요. 본인의 극한의 집중력을 발휘해서 피지컬 자신 있으니까. 근데 앵버도 여기서 리스펙 한 거예요. 내가 뭘 내밀어도 얘는 볼 거다. 그렇게 판단하고 여기서 참은 거예요. 계속. 그리고 엔딩 워커는 하다가 이제 각이 안 나오니까 여기서 백점프까지 했을 때 이때 패배를 직감했을 겁니다. 여기서는 답이 없었어. 아 근데 이거 진짜 참은 거 진짜 명장면이네. There's the smile we've been looking for all week from Angry Bird. Again, when I spoke to him when he played Menace, and I 그리고 played well. 이거 찐막 라운드 시작할 때 Guarantee if I speak to him after this, he's 제가 going to 그랬죠. 선빵 때리는 쪽이 유리하다고. maybe certain situations when 이게 사실상 잽 정도는 선빵이라고 볼 수 없고 앵버가 선빵을 날렸을 때 거의 그 라운드의 분위기가 7대3으로 거의 기울었기 때문에 예상 가능한 그림이었죠. 앤디 워커는 캐릭터 고수에서 재미를 못 봤는데 So sorry, another thing I've got to mention as well 그때도 is 위험했어 앤디 워커. DIing OD moves is actually pretty good. It's fine when you see that the opponent has little life. Yeah, They can't 아 absorb 근데 it. 진짜 이거 앵버가 이겨가지고 F조 완전 혼돈 그 자체인데? Actually recover in time from a drive impact because they're going to be 이거 만약에 레샤님이 지금 경기 있을 거 아니에요 이 뒤에? 이거 이기면 진짜 근데 앵버가 이거 이기는 이거 바람에 만약에 어떻게 될지 이거를 안 모르게 된 거죠. 지금 현재 메나가 2승이잖아요? 레샤님 1승 1패란 말이에요. 근데 이걸 만약에 이기잖아요. 그러면은 2승 1패가 돼요. 그럼 지금 다 2승 1패가 되는 거야. 그리고 결과적으로 조 1위가 3승 2패, 뭐 3승 1패 이렇게 될 가능성도 있어요. 혼돈 그 자체다. 이번 경기 진짜 중요하겠네요, 모두한테. 근데 앵버가 이거 이기는 바람에 네 맞아요. 그 앵버가 이겨서 이 F조 자체가 난리가 났어요. 모두가 비상이 됐어 지금. 카다도 그 DJ 유저한테 졌기 때문에 지금 이미 그 조 진출 유력 후보에서 탈락 후보로까지 지금 가게 됐어요. 앵버가 이기는 바람에. 앵버랑 무슨 복서 무시게 하는. 네, 그 경기가 남았기 때문에 혼돈 그 자체. 앵버 그리고 제가 말했듯이 어제 말씀드렸듯이 메나가 첫 판에 블랑카를 꺼내면은 레샤님이 질 것이다. 이기는 바람에 첫 판에 루크를 꺼내면 레샤가 이길 것이다 라고 예상을 했거든요. 지금 보니까 루크 꺼낸 것 같아요. 아 블랑카다. 메나가 인정한 거예요 이거.
우리는 이미 봐서 결과를 스리님이 상황 예측과 분석하는 능력이 엄청 좋으십니다. 칭찬 감사합니다. 아 근데 이거 좀 상황 안 좋다. 픽에서부터 풀을 골라줬어야 레샤님이 좀 할만한데 제가 블랑카를 잘 잡아야 될 텐데 이거 제가 볼 때 이기는 그림이 잘해도 2대1이거든요 이거. 질 수도 있어 2대0. Already trapped in the corner here for the 와, throw. Now, Lashar's defensive decision making has been good so far, so it's 근데 going to put to really 레샤님이 제가 해봐서 아는데 구석에는 잘 몰려요 모든 경기에서. 애초에 수비적인 스타일이야. 근데 구석에서 벽을 등지고 하는 플레이가 미쳤어. 피지컬이 되게 좋아가지고요. 저기서 되게 대처를 잘해요. 그래서 다른 선수들보다 구석에 몰렸을 때 잘 버팁니다 진짜 생각보다. 메나도 그걸 좀 잘 알고 있는 것 같은데? 그래서 일부러 구석이 좀 빼주는 느낌이 있어요. 일부러 구석으로 안 가죠, 자기가. 오히려 구석에서 대처가 좋으니까. 예, 이게 레샤님이 수비적이기도 하고 본인이 그런 극한 상황에서 더 잘하는 거를 알아서 그런지 모르겠는데 구석에 잘 사장님이 보면 구석에 있더라고요. 봐요. 뒤에 레샤님. 예, 근데 그 구석에서 그 누구보다 강합니다. 제가 볼 때는. 지금 첫 라운드 때 메나가 똑똑한 게 일부러 빼줬거든요. 구석에서. 구석으로 자기가 안 가고. 무슨 이유인지는 모르겠는데 제가 생각하는 그런 걸로 빼준 거면은 메나도 진짜 영악한 거예요. 와 좋다. 이거 끝내야 돼. 이 아끼고요. 아 이거 2레벨 키면 좀 안. 아 나이스. 이거는 언젠가 2레벨 킬 건데 아 이거 시작하자마자 상황 안 좋은데. 세던 맞으면 큰일 난다. 그렇죠. 목숨 걸고 지른 거예요. 와 이거 노렸다. 지르기까지 노린. 아 이거 끝났는데? 끝났네. 와 세트 쉽게 이겼다. 이거는 뭐 죽음이 확정이죠 지금. 조금 괴롭히다가 스턴 넣으면 돼. 끝나면. 메나도 그걸 아니까 이것저것 바라카 다 맞고 죽은 거예요 지금. 저 CA 맞아서 기게이지 없고 번아웃 된 상태에서 사망은 이제 확정이었어요. 블랑카 쉽게 잡았어요. 첫 라운드 졌을 때 첫 라운드 밀렸을 때 아 이거 역시 예상대로 가나 이랬는데 두 번째 때 좀 쉽게 잡고 지금 세트 포인트 따기 전에 그 뭐죠? 뒤로 가는 특수기 그거는 이 지르기를 노린 거거든요. 지르기를 노린과 동시에 여기 바퀴 풀기도 노리고 어쨌든 너 가드해 백점프도 하지마 요거거든요. 근데 그 중에서 최악의 수를 던진 거예요 메나가. 지르기를 딱 썼는데 그거 피하는 각으로 노리고 한 거죠. 노림. 진짜 고민 많이 한다. 본인도 처음에 블랑카 꺼냈는데 지는 건 예상 못했을 거예요. 첫 때 진짜 잘 따서 여기서 룩스 꺼내면 지는 겁니다. 예. 이건 블랑카 고수해야 돼요. 메나 입장에서. 아 중단 크다. 그 정도면 임팩트 그렇지 나 임팩트 생각했는데 저거 중단 맞은 위축된 상태면 그냥 생 임팩트 해볼만 해요. 상대방이 심리적으로 많이 위치되어 있기 때문에 아 끝났네. 아 무난하게. 이게 처음에 러쉬 중단 맞았다는 것은 이제 공체 시력이 안 돼서 그런 게 아니라 심리적으로 좀 이렇게 고민이 많은 상태인 거거든요. 그때 이제 임팩트를 꽂는 거예요. 전후 상황을 이제 생각을 했을 때 되게 혼란스러운 상황일 거예요. 임팩트 보기가 힘들고 체력도 많고 하니까 임팩트를 꽂을 만한 상태였고 2레벨 요것도 하나 버티면은 이기죠. 이거 메나가 지금 조급하니까 2레벨을 빨리 킨 감이 있어요. 이번에 지면은 답이 없다고 생각하고 이번에 기세가 밀리면 모든 거 쏟아부어서 아 나이스. 야 메나 말렸다. 밀고요.
He's so locked in. 아 나이스. Whip punish. Whoa, that. 아 이거 끝났는데? 레샤님이 이기겠네. 이번 라운드를 지더라도 아 이거 2대0으로 이기나? 중단 한 번 더. 프로레벨의 3위 블랑카 SA2가 그리 이거 중단하면 못 막을 것 같은데 지금 상황이. One more conversion for the Shark and he lights out, especially with that 서로 level 방심 안 하는 거. Watch your toes. 아 He just ate it. He just ate the jump. 대공 안 나갔어. I think he's deciding what to do. Level 2 just yet. 뭐 중발 같은 거 나온 거 같아. 와 끝났다. And he's got a cancel to the level 2. 아 이거 애매한데 마지막에 약발 For 들어. a minute. Is he going to do the conversion? The full conversion? No, he went for the mix. 와. No way! The 진짜 audacity 좋았네. one to get the reset, and then 그 number 2. 콤보를 잘못 넣었어요. Going for the high risk, high reward. You gotta let him know, baby. This is Street Fighter 6. 프로레벨에선 블랑카 SA가 그리 세지 않은 느낌? 아니에요, 셉니다. 네, 대공 안 나간 게 썼어요. 대공을 썼는데 이게 아래아래 커맨드를 너무 여유롭게 입력하다 보니까 처음 커맨드가 씹혔어. 그 중발 같은 게 나은 것 같아요. 아 이번엔 2레벨 타임이 너무 좋은데? 와 나이스 패링. 이번엔 버텨야죠. 패링하면 안 되고. 잘 버텼다. 아 근데 이거 맞은 게 좀 큰데? 잠깐만. 메나도 한번 지르고 싶을 거예요. 아 이거 봐 위축됐어. 중단 다 맞네. 2레벨 안 하고요. 아 뭐야 이겼다. 야 이러면은 진짜 혼돈 그 자체다. 아 2대0 이거 레샤님이 조 1위 할 수도 있겠는데 이거 무조건 2대0으로 이겼어야 되거든요. 진출하려면 일단 진출 거의 레샤님 이런 거 진짜 잘하는데. 오픈 확률로 돼 있고 근데 이거는 메나가 실수한 거예요. 이거 저스트 패링하고서 강발한 게 너무 치명적이었어요. 욕심내지 말고 일단 떨군 다음에 그 다음 수를 노렸어야 되는데 지금 막 조급한 거예요. 체력이 적고 그 세트 포인트도 밀리고 있고 생각보다 상대가 너무 잘하는 거야. 그러니까 지금 조급해가지고 저스트 패링을 했는데도 실수를 해버린 거죠. But no, honestly, again, 구석에서 잘 버텨요. 누구보다. 내가 붙어봐서 알지. taking the risk where he need to. I love the way he's checking dry rush with the roundhouse that we saw from next to the LCQ. He even checked it with the X. 첫 라운드 이거 졌을 때 밀릴 때 아 역시 첫 블랑카는 힘들겠다라고 했는데 요게 좀 컸고 그리고 마지막 라운드 때 이거 안 나오는데 셋업이 진짜 좋았어요. 그리고 이 중단 맞았을 때 여기서 아마 같은 생각을 하신 것 같아요. 이거 중단 딱 맞았을 때 이거는 그냥 보고 막을 수 있거든요. 이 정도는. 이걸 맞았다는 것은 지금 되게 고민이 많은 상태예요. 그래서 이 후스타를 임팩트를 해볼만 했어. 어느 타이밍 그래서 했는데 이게 컸어요. 여기서 첫 라운드 거의 결정 났고 두 번째 라운드 때 2레벨을 이제 메나가 조급하게 1치킨 감이 있어요. 1치킨 감이 있는데 그래도 유효했고 문제는 중간에 콤보를 잘못 넣었어. 레샤님이 약한 걸로 넣었단 말이에요. 그래가지고 킬각이 안 나왔고 they will accept being put into burnout if they have an invincible super that can deal with the DI, and then what they'll do again. 아, 약 스타트였구나. 이거 어떻게 때려도 킬각은 아니었네. 근데 승부도 한번 본 거네. 킬각 약간 체력 압박줘서. 아, 중공격인 줄 알았네. 그러면 뭐 이 마지막 라운드에서 이 지르기 큰 거 한번 중단 맞은 거. 이게 사실 맞을 중단은 아니거든요. 이 정도 실력이면. 이게 맞을 그런 패턴은 아니에요. 근데 저걸 맞았다는 것은 진짜 긴장을 많이 했다거나 이게 너무 치명적이에요. 이게. 여기서 그냥 약손 같은 거나 아니면은 뭐 그냥 일단 떨어뜨렸어야 돼. 이거를 때리면은 번아웃이 되거든요. 거의 번아웃 직전이거나 어떻게 때리든 간에 퍼카가 나거든요. 여기서. 근데 욕심부린 거야. 지금 조급한 거예요. 지기 직전이니까 세게 때리고 싶은 거지. 그래서 강발을 눌러버려. 아 이거를
around the character. 너무 큰 실수를 했죠. I 레나가. don't blame him for doing that because 일단 이렇게 되면은 hypothetically speaking, if we were just to go back 거의 and do that in 지금 training mode, 레샤님 입장에서는 이번 F조 이거 두 번째 날의 경기가 최상의 시나리오로 지금 흘러가고 있는 거예요. 앵버가 이겨서 지금 개판됐지, 사바가 DA한테 졌지. 그래서 지금 다 스코어가 동일이 됐어요. 그리고 레샤님이 앵버한테 평소에 되게 많이 우세라서 왕이 조금 걱정이 많이 줄어들었을 거예요. 그래도 긴장을 할 거지만 첫째 날보다는 여기서 여기서 또 앵버가 이겨버리면 어떻게 되지? 스코어 몇 점이죠? 근데 이 경기는 그렇게 중요하지 않은 것 같아요. 이미 앵버가 이 전판을 이김으로써 이미 그냥 개판이 됐기 때문에 아 진짜 재밌다 이거. 앵버도 점프다. 수린이는 진짜 잘 보셨겠다. 그래요. 앵버도 젊습니다. 20대 초반인가? 근데 혹시 앵버가 케미하면 어때요? 제가 케미하는 걸 못 봐서 그런데 저 정도 실력이면은 케미를 하나 캔을 하나 비슷하지 않을까요? 아 앵버가 케미를 레샤님하고 하면요 제가 볼 때는 레샤님이 이길 것 같아요. 레샤님하고 할게요. 케미 특징이 조금 케미의 캐릭터 구조 자체가 간단해요. 단순한 공격인데 그게 그냥 단지 빠를 뿐이거든요. 그러니까 모든 공격이 빨라서 강력한 건데 레샤님은 피지컬이 그 빠름을 그냥 수비적으로 다 극복할 수 있는 피지컬을 가지고 있어서 오히려 캔보다는 케미를 더 쉬워하실걸요. 피지컬이 좋기 때문에 일단 그리고 수비적으로 하는 입장에서 캔보다는 케미가 약간 더 공격적인 캐릭터란 말이에요. 그래서 오히려 수비적으로 하는 사람은 캐릭터 자체가 공격적인 걸 더 좋아해요. 약간 애매한 캐릭터보다 오히려 공격이 좀 몰빵되어 있는 캐릭터가 대처하기 쉬워요. 그 수비적으로 하는 사람 입장에서 계속 들어오기 때문에. 저번에 레샤님이 캐님이 힘들다고 하더라고요. 아 그래요? 근데 겸손하셔서 그런 거 아닐까요? 앵버 지금 1승 2패? 그럼 앵버가 이걸 이기면은 일단 레샤님이 좋아하겠네요. 지금 레샤님 입장에서는 이 DJ가 앵버를 이겨서 같이 스코어 경쟁하는 상황이 제일 안 좋을 거예요. 그럼 만약에 만에 하나 1패만 하더라도 되게 이제 탈락권이 위험하기 때문에 레샤님 입장에서는 요거는 일단 앵버가 이겨줘야 돼. 그래서 개판을 만들고 이 DJ는 이제 탈락에 딱 이제 거의 확정되고 본인은 스코어 싸움을 해야 되는 그런 상황이 오는 게 좋죠. 앵버 캠이 유튜브에 올려놓은 건데 오지게 잘. 아 그래요? 앵버 확실히 제가 붙어본 적은 없는데 이런 경기만 봤을 때는 피지컬이 진짜 일단 피지컬이 진짜 좋아요. 근데 그 와중에 뭔가 이런 패턴적인 상황에 대한 대처 이런 걸 연습을 진짜 많이 하는 것 같더라고요. 그래서 이미 계산돼서 연습된 플레이가 많이 나와요. 보면. Go for the damage instead. Yeah, he's got to do like a button into level 3 if he gets the chance. 이거 근데 캔이 그래도 할만 하거든요. 3레벨 살아있어가지고. 그쵸? 3레벨 먹이면 돌아오고. Yeah, his drive gauge is open and ready for business again. Nearer the box. 천천히 A 운영하겠죠. precarious scenario here. He still has another level 2, but the first one. 와 대박이다. 야 이거 강발대공 예상한 것 같은데. 지금 DJ가 구석에 몰려서 이제 DJ가 무적기나 대공이 앉아있는 커맨드를 모아야 되잖아요. 근데 그 모으기를 안 하고 서서 이제 거리 재는 걸 보자마자 뛰었거든요. 그 뛰는 순간에 앞점프를 하는 순간에 DJ가 할 대공은 점프 약손이나 서서 강발 이 대공밖에 없으니까 강손을 빠르게 누른 거예요. 그걸 노리고 찍은 거야 그냥. 상대방의 대응을 노리고 찍어서 그게 정답이 됐죠. 잘한다. 이거 앵버 이기면 대박인데 레샤님 승자조 가능성 있는데요? 높아. 앵버가 이기면 레샤님 승자조 가능성이 높아졌어요. DJ 잘한다. Okay, try to go for a feint there, kind of like a Rashid-esque setup.
Nice way to charge all the way through. 지금 어려운 대공이었는데. Jackknife out there on the other side. Good. Okay. I mean, he probably should look for the knockdown instead. If he's doing some medium kick, you can Wow. press crouch medium kick, get better scenario. 특징단인데. Speaking of which, 아 이거 앵버 실수했다. from the OD story, you can. There's one throw. 드라이브 게이지 돌아온 줄 알고 지른 건데. Backdash read. 드라이브 게이지가 회복되는 중간이었어요. 그래서 인도트 남기고 지르기 쓴 건데 There's a lot of things he's not flinching towards. 두 개 차는 순간에 남았나 보다. 이제 게임이 힘들었는데. 전 DJ가 카바 이겨준 바람에 너무 예전 상황이 너무 좋아졌다. 맞아요. DJ가 카바 이겨준 게 진짜 대박이에요. He goes for the frame advantage. Back away. He's got to back away. Surely. 아 근데 정질린도 그렇고 레샤님도 그렇고 상황이 좋아졌다. 이게 첫날에는 상황이 안 좋은데 두 번째 날에 상황이 좋다는 것은 두 번째 날은 어느 정도 윤곽이 잡히는 거라서 이 의미가 완전 다르거든요. 그 변수가 이제 거의 없어진 상태의 평가기 때문에 아 이거 앵거가 이기면 와 대박 이거 3레벨 안 하고 와 일방적인데 아 지금 라운드를 못 땄구나 아직 잡기 한 번 더? 그렇지 이게 잡기 한 번 더 할만했어. 그러니까 DJ가 강발 대공 치는 거를 잘 알고 그걸 잘 노려요 지금. 캔이 점프하는 거에 좋으니까. Dude, he's had a high success rate dealing with that and a 아프다 lovely 이거. empty jump 자리 to range 바꿔주는 the 게 좋지 back 않을까? with again. 0 button presses from Angry Bird after being airborne. And another throw. 야 Watch 이제 out for the 막을만 하죠? jackknife. And he backs off. There's another one. 앞점프 한번 할 Nero's scared. He knows any defensive choice he makes is not going to work out here. 끝나나요? He needs to get in there. He's still not flinching. 번아웃 되더라도 그렇지. 아 끝났다. 와 F조 대박이다. Oh man, that was crazy. You see it there. 이게 이렇게 된다고? 아 이거는 조금 일방적인데 DJ 선수가 잘했는데 뭔가 다 상황적으로 운이 없었고 지금 앵보가 둘째 날에 컨디션이 이제 손이 풀렸어요. 게임이 잘 되네. F조 경기 끝났죠 이거. He was almost like a one-trick pony when it comes to offensive gameplay because again, F조 진짜 혼돈 그 자체네. My God. 아 엔딩 워커 남았구나. 이거 이제 앵버가 1승된 건가요? I kind of wonder if that's going to be 네 엠버가 2승 2패. 근데 그마저도 탈락 확정은 아니에요. 그럼 다 지금 다 2승 1패, 3승 1패 막 이러기 때문에 다 동률이에요. 2승 1패, 2승 1패 막 이래가지고 이거 만약에 엔딩 워커가 이기잖아요? 그러면 그냥 전부 다 스코어 싸움 하는 거예요 지금. 제가 아까 말했듯이 3승 2패가 1등이 될 수도 있어요. I'm kind of looking for the space in here. I want to see how active Kappa's going to be with the booms to 그런 prevent 경우는 없나? Ending Walker from being in that middle space. Where the knee shot would have a better chance, a lot more success 이게 from 애매한데. connecting against a whiffed boom. But again, Kappa, I feel like 아마 when it comes to watching him 조일이는 play at both like the 4승 1패겠죠. the weekly scene or even like a higher stage, 2위가 3승 2패가 될 수도 He's so down to play in that 그럼 레샤님이 메나 2대0으로 이긴 게 크네. 맞아요. 메나 2대0으로 큰 게 크고 일단 누구든 다 이겨야 되는데 사실상 세트 스코어도 되게 중요했거든요. 다 지금 동률이라. DJ도 2대0으로 이겼고. 그리고 네. 나머지 선수들이 서로 지금 혼돈 그 자체를 잘 싸워주고 있어서 레샤님한테 진짜 상황이 좋아요. 그리고 정질린도 안 졌고 다 이겼기 때문에 진출 가능성이 진짜 높고. 근데 이 조 상황을 봤을 때는 어제랑 다르게 레샤님이 오히려 진출 가능성이 더 높죠. He 훨씬 was 높아요. 100% on that, by the way. He was like, what, 5 for 5 yesterday? 엔딩 워커가 와 카바한테 BJ. 그래서 엔딩 워커 이기면 진짜 와 진짜 재밌겠다 이 조. 레샤님 남은 게 앵버 엔딩 워커네. 그럼 레샤님 숙제는 엔딩 워커네. 앵버는 아마 세고 많이 붙어보기도 했고 해서 성향도 알 거고 약간 기존에 심리적으로 우위도 좀 있을 거라서. 뭐야 몬드랍이야 이거. The sonic boom there, but and there it is. He caught him just about. DJ His timing. 저 We're 뭐야 dealing with sonic booms. Perfect. 타겟 콤보가 약손하고 그 다음에 약발인가요? 그러면은 엔딩 워커는 드라이브 러시를 버튼으로 쓴다는 게 지금 He's doing the same thing here in the box. 생각났네. He's trying to bait the flash kick though with the sway though, so it's a little bit different. 아 이거 카바 무난하게 지는 게 있네. That's crouch face. That's almost guaranteed, by the way. Even a flash kick's guaranteed against the DAY2. I can see why he did it. You can see Guile kind of just standing around still, no time to charge. The punish counter is there off of the perfect parry as well. Ending Walker, I thought he was going to be just outside of range off of the empty jump. I think he'll make those micro adjustments if the chance presents itself. 카바는 아마 기게이지 뜨기 싫을 거예요 지금. 무조건 운영하고 싶을 거고
엔딩워커는 이번에 3레벨을 쓰더라도 승부수를 보는 게 좋죠. 아, 끝냈다. 바이리기 때문에 1루트가 의미 있는 체력이 아니다. 임팩트 박아볼만 하죠. 그렇지, 임팩트 박아볼만 해. 네, 여기서 승부도 한번 보는 게 좋죠. 카바가 너무 아꼈어, 기계이지를. 이제 아까 말했듯이 라운드가 엄청 인쇄했기 때문에 기계이지를 남기고 끝내고 싶어 해가지고 1도트를 살려놨단 말이에요, 기계이지를 안 써서. 근데 그 중간에 그 다음 수에서 실수가 좀 있었어요. 그래서 구석에 몰리고 임팩트 하는 순간에 약간 망설이다가 끝난 건데, 예, 카바가 그 국산 엔딩 지금 첫날에 우승 후보한테 힘을 다 써가지고 나머지한테 무력하게 지는 지금 그런 그림인지. And we thought he was going to cancel to level 3, but he didn't. He stopped the combo. Just go straight for the stun. 근데 카바가 지는 것도 이해가 되긴 해요. DJ한테 불리하기 때문에 가일이. 그리고 가일이 춘리한테 유리하니까 상성상 이 스코어가 당연한 거긴 해요. 사실 이걸 지면. 아직 경기는 안 끝났습니다. 아, 너무 일방적으로 두들 맞는데? 뭐야? 이거 2대0 각이다 이거. 이대로 고장났네요. 뭘 해도 맞을 뿐이다. 저거는 일부러 패링을 보여준 거예요. 드라이버시 가는 척 패링으로 페이크를 준 겁니다. 상대방 너 어디서 뭐 하라고. 일부러 안 간 거. 아까 페이크 봐라. 페이크 봐. 화려하죠? 아, 무서워. 공격 오는 것도 무서운데 DJ한테 괜히 질렀다가 막히면 기계이지 써야죠. 근데 안 죽고 실패했어. 기계이지 차라리 안 쓰는 게 나은 판단인데. 늦으면 카바 오늘 DJ의 금은 들어있습니다. 아, 큰일 났다. 와, 엔딩워커 실수. 근데 아직 안 끝났어. 이거 맞으면 끝나. 약발이라도 맞으면 끝난다. 와, 대박. 대박. 아, 한 번 더 질러. 카바 멘탈 나갔네. 이거 지면 카바 오늘 DJ한테 두 번째. 네. 상성상 저도 이상하지 않은 일이에요. 아, 나였다면 한 번 더 피하는 선택을 했을 건데. 엔딩워커가 약간. 아, 이거 백대시 좋고요. 이거는 중단 보고 반응. 야, 큰일 났다. 맞으면 간다. No, he's just holding parry. He thought something else was going to come. 이거 2레벨 돌아오면 무조건 켜야 돼요. 바이를. Execution blunders. Not now. 지금 기계이지를 아낄 때가 아니야. 아, 끝났다. 2대0. 대박이다. 이렇게 되면은 엔딩워커 그리고 레샤님이랑 또 누구지? 메나 이렇게 셋이서 진출권 경쟁하는 거예요. 카바 이미 2패했기 때문에 카바는 거의 탈락 후보긴 한데 탈락 확정은 아니에요. 이게 아까 말했듯이 3승 2패가 2등 될 수도 있어요. 지금 저거 자체가. 아, F도 개재밌네. 지금 하는 사람들은 좀 지옥이겠지만 좀 미안하지만 제일 재밌는 거 캐릭터도 많고요. F조가 재밌는 이유가 캐릭터가 다양해서인 것 같아요. 팬 캐릭터들이긴 하지만 다 다양하게 하니까. 다른 조는 뭐 루프 캔, JP 이렇게 돌려막기만 하는 거고. 앵보와 메나가 있으면 봐봐요. 이미 카바는 2승 2패라서 근데 2승 2패가 탈락 확정은 아니에요. 전부 다. 근데 지금 보면은 레샤, 메나, 엔딩워커 2패구나. 1패가 아니네. 야, 근데 이거 봐요. 지금 조 1위가 플러스 2점이고 나머지가 다 0점으로 동률이고 꼴찌가 마이너스 2점이야. 누가 탈락해도 누가 진출도 이상하지 않은 그림인데 레샤님이 일단 큰 장벽인 메나의 블랑카를 2대0으로 이겼기 때문에
그리고 가장 문제인 가이를 경기를 이미 끝냈단 말이에요. 그래서 지금 봤을 때는 제가 봤을 때는 내샤님이 1위로 승자로 올라갈 것 같고, 그리고 2위는 메나가 오늘 진짜 부진했거든요. 경기 내용이. 네, 세트 득실에서 2대0으로 이긴 게 좀 크고, 이거 진짜 2등이 3승 2패가 될 것 같은데. 내샤님이 앵버랑 앤디워커 경기 남았죠. 네, DJ가 조금 힘들긴 한데, 출리가. 근데 어쨌든 힘든 블랑카를 제어했으니까. 그러면 엔딩에 DJ 할 거라 보고 내샤님이랑 그 경기만 잘하면. 네. 앵버 캔전은 솔직히 그렇게 문제 안 될 것 같아요. 이게 본인이 실수만 안 하면, 캐릭터도 이미 앵버 에너순으로요. 순서도 괜찮다. 앵버로 하면서 손 풀고, 이기면서 엔딩 워커한테 이기는 그림. 물론 만약에 둘 다한테 2대0으로 이기면 무조건 조1이고요. 근데 만약에 누군가한테 한 명한테 지더라도 그냥 패자조 진출할 수도 있어요. 3승 2패로. 근데 이 F조 진짜 혼돈 그 자체네. 이거 누가 들어갈지 모르겠는데요. 지금 메샤님이 9위를 점하긴 했는데 그래도 탈락 가능성은 있어요. 그래도 한번 보자. 이거 표 인사 봐야 돼. I do it all over again if I could, but this is what the table is about. And this is 이거 beautiful 표 빨리 because we 보여줄게. needed a group where it was settled by day 3. 여기 다음 장면에서 표 보여주지 참. The spread. Do all your calculations now. In fact, 봅시다. 봐봐요. 제일 문제인 카바랑은 일단 졌지만 이때는 일단 경기는 소화했고, 그리고 메나는 그 다음 문제인데 2대0으로 이겼고. 그래서 이거로 또이또이 됐거든요. 이거 두 개로. 네로 복서 나머지 다 이겨야죠. 메나 이기고 엔딩워커 이기고, 그리고 메나가 나머지 다 지고 엔딩워커도 좀 지고, 이러면은 내샤, 앵버, 이제 복서 이렇게 셋이서 득실차로 이제 막 겨루게 되겠죠. 내가 볼 때 카바는 메나, 엔딩워커한테 졌고, 메나 경기만 남았네요. 카바. 아마 이 가일이라서 메나가 루크를 고를 것 같거든요. 근데 블랑카도 할만해요. 블랑카도 가일한테 조금 유리하니까. 근데 루크를 할 것 같긴 하거든요. 근데 뭘 해도 가일한테 할만하기 때문에 메나 카바는 저는 메나가 이길 것 같아요. 그러면은 이제 3승 1패라고 가정하겠습니다. 메나를. 그리고 카바는 아마 2승 3패로 떨어질 것 같고, 그러면 네로더 복서랑 하는 게 중요하겠네요. 메나는. 그러면 네로가 메나랑 만약에 했을 때 이걸 만약에 복서가 이긴다라고 하면 복서는 2승 2패, 메나는 3승 2패, 이렇게 돼서 탈락과 이제 패자조 진출에 이제 득실차를 겨루게 될 거고, 만약에 여기서 메나가 카바한테 이기고 복서한테 이기고 카바한테 이기고 복서한테 이겨서 4승 1패 되잖아요. 그러면은 요 진출은 확정이지만 내샤님이 그 와중에 앵버랑 이 엔딩워커한테 이기면 엔딩워커는 이미 2패이기 때문에 4승 1패 4승 1패인데 메나를 이겼잖아요. 그러니까 조 1위로 가는 거죠. 그러니까 메나가 지금 내샤님은 최악의 수는 본인이 지는 거야. 어쨌든 지는 스코어도 중요하겠다. 네, 본인이 지는 게 최악의 수고, 근데 이제 힘든 경기는 다 치렀기 때문에 마음이 상대적으로 조금 가벼울 거예요. 그리고 카바는 아까 말했듯이 메나한테 캐릭터적으로 불리하고 이거밖에 안 남았기 때문에 지금 진출 가능성은 거의 희박하다고 봐야 되고요. 카바는 복산 엔딩이고 메나는 카바한테 유리하고 네로더 복서. 이 DJ 하는 사람이 좀 조커 역할이네. 내샤님 말고 다른 사람한테 약간 조커고, 앵버는 레샤랑 레샤님 경기만 남았네요. 앵버는 레샤님한테 만약 이기면은 그래도 패자조로 가능성이 있어요. 가능성이 생겨. 근데 지면은 무조건 탈락. 그리고 엔딩워커는 레샤님하고 네로더 복서 있죠.
키는 이 조의 키는 레샤랑 네로복서가 가지고 있네요. 이 두 명이 키를 쥐고 있고 카바 그리고 앵버 둘은 운명에 맡겨야 돼. 카바, 앵버 둘은 운명에 맡겨야 되고 메나, 레샤는 본인들만 잘하면 되고 근데 레샤는 키를 들고 있으니까 조금 더 유리한 위치죠. 엔딩 워커도 사실상 앵버랑 카바랑 같이 약간 뭐라 그래야 되지? 이 지금 운명을 기다리는 상태인데 그래도 요 둘보다는 상황이 좋죠. 일단 레샤님이 앵버 이기면 진출 확정인 거죠? 아니에요. 네. 진출 확정은 무조건 2승. 2승하는 게 진출 확정이고 1승 1패면은 나머지 선수들의 결과에 따라서 결정이 되는 거고 일단은 레샤님 입장에서 본인이 만약에 지잖아요? 그러면은 메나가 1패라도 해야 돼요. 메나가 만약에 2승을 하게 되면은 그 득실차를 따지기 전에 탈락 가시권이 생기는 거고 간단히 얘기하면은 레샤님 입장만 얘기하면은 1번 본인이 2승하는 게 제일 중요하다. 2번 메나가 1패하는 게 중요하다. 이 두 가지만 보면 돼요. 나머지는 볼 필요가 없어요. 만약에 본인이 2승을 하면은 승자조 1위로 가는 거고 그리고 1승 1패를 하고 메나가 만약에 1패를 하게 되면은 그냥 모두하고 스코어 경쟁해야 돼요. 그러면 진짜로 3승 2패가 조 1위가 될 수도 있어요. 근데 그럴 가능성은 적다고 봐요. 이미 메나는 카바 그리고 네로더 복서 둘 다 가일 DJ라서 본인이 유리한 경기를 할 수 있어요. 팩터 상성상 유리하고 그래서 아마 2승을 챙길 가능성이 높아요. 컨디션만 좋으면 2승을 챙길 가능성이 높지만 레샤님 입장에서 같이 2승 챙기면 그냥 장땡이기 때문에 오히려 상황이 더 좋죠. 그래서 키를 지금 레샤님이 들고 있고 그리고 제가 왜 DJ가 키를 들고 있다고 얘기했냐면은 그 1위 말고 두 번째 패자조 진출자 있잖아요. 그 패자조 진출자를 이 DJ가 몇 승을 하냐에 따라서 누가 후보가 되는지 갈려요. 나머지는 경기를 거의 끝냈기 때문에 For that, I mean, the image alone, I feel like it speaks a billion words. His post up there when he's 아무튼 상황은 the image up there, which is really cool. 예샤님이 And of 더 course, 좋다. Uma as well, who's really, really fun to watch. Awesome jury player, one of the few jury players in this bracket. 근데 일단 제가 원하는 대로 됐네요. 한국 선수들 두 번째 날에 다 이기는 거. 제가 그거 진짜 바랬거든요. 날카로운 분석 잘 보고 감사합니다. 근데 이거는 날카롭다기보다 그냥 스코어 그냥 계산하는 거고. 일단 오늘 경기에서 메나 2대0으로 이긴 게 진짜 컸어요. 저는 솔직히 2대0 생각 안 했고 이겨도 2대1이라고 봤거든요. 근데 2대0은 진짜 엄청나게 잘한 거예요. 그리고 경기 내용 자체도 그냥 거의 그냥 무난하게 이겼잖아요. 스트레이트를 밀었기 때문에. Yeah, and that CA is not California. That's of course Canada. 제 생각에는 Same thing you mentioned, Rainpro, Hong Kong. 메나랑 레샤님이랑 평소에 게임을 좀 하지 않았을까? 그러니까 메나가 저렇게 그 레샤를 고평가하고 막 위축되고 조급해하고 막 이래가지고 나온 결과 같고 근데 오프가서도 탈출을 한다나요? 근데 오프가 떨죠. 네, 그런 거 같아요. 근데 실수는 많았어요. 드랍도 많고 실수는 많았는데 이 결정적인 타이밍의 선택지가 좋았어요. 두 번째 날. 메인 프로. 아, 씨. 잘 된 거 봐라, 다들 두 번째 날이니까 날라다니는 거 같아. 어제보다 경기력이 다 좋네. Oh man, these boom timings. And now burnout for you. And 첫날에 레인 프로 좀 별로였거든요. 개인적으로. 기억은 안 나는데 유리한 상성에서 졌던 걸로 좀 기억하는데 경기를 미쳤네 지금 시작하는 거. Yeah, it's tough. I mean, Ken has to walk 켄이 off 아무것도 that way. 못하고 That's 있거든요. his objective in this. Wow, what a backdash. 요리 당하고 Double flash. Just backs up to it. Like 아무것도 the back 못한다. medium kick. Rainpro is looking like. 아, 아무것도 아니 지르기라도 해. 뭐해?
발라줄 거야 뭐야? Please get me out of 아 here. Yeah, I was 뭐하지? gonna say, literally capitalize 야, what Hong Kong 끝났는데요, said. 이거? This is 변수가 Rainbow. 없네. You do not want to mess with them. Coming over 씨, from 뭐야? Hong Kong to the UK. He is 대박이다. 아, going to 멋있다. close it out 1-0 over 첫날엔 다 safe. 버벅거렸어. 아 그렇구나. Help. 맞아요. Please help. Call an 재밌네. ambulance, but not for me. That 아, was 이거 a 캡콤 거 beating. 관전 That was 재밌구나. not good. If you're safe and you're looking at that, I think your adjustment is I would like to play the 진짜 game. 있네. You know, you got to really establish some. 안 되겠다 싶었는지 이것저것 하죠 캔이. Mom told me it was my turn. 첫 세트 그러니까 라운드 두 개 다 좀 캔 움직임이 실망적이었어. 거의 아무것도 못하고 죽었기 때문에. Oh, they were with that sneaky little 캐릭터가 forward. 무적기가 Again, 없는 it is really 캐릭터면은 good 이해하겠는데 catching the shimmies, 캔은 getting that back 무적기가 for 이제 punish counter. 풍부한 I'm 캐릭터인데 pretty sure 아무것도 he 못하고 probably 죽었다는 wanted 게 in the corner, but it 그냥 does not matter. 심리적으로 He 다 has 밀렸다는 Rainbow 거거든요. in the burn, and there we go. Safe, looking pretty good in this first round. 와 근데 F도 진짜 재밌다. 못하는 사람이 한 명도 없는데. Pretty tough round for Rainpro to win there. I think his options were pretty limited. Much better after that first game when so 아 badly 그리고 for Safe. 레샤님이 떨지도 않은 In 게 the air with that Tatsu. 긴장은 물론 했겠지만 상대적으로 다른 사람들도 안 던 게 뭐 예전에 뭐 두볼파 그런 데서 우승하셨다면서요. 그리고 뭐 다른 대회 경우도 많을 거고 나이에 비해서 대회 경험이 많은 것 같아요. Out of there, fights away with the jab. 스물 몇 살이지? Safe on a lot of 네? resources, and that's a huge punish side swap opportunity here. 아 기계이지 아끼는 거 봐. 메인프로. 상대방 조금 얕봤죠. 이거는 사실 빡겜이면은 기계이지 털어서 라운드 따야 되거든요. 근데 지금 이제 상대방을 약간 다운로드 했다고 생각하고 킹오파 15 에보드 3단 아 그러시구나. 제 F조 때는 집조가 너무 묻혔습니다. 맞아요. F조가 너무 재밌었는데 누군지도 모르겠어요. 아 대공? He waited on that flash, establishing, 좀 getting a 빼줘요. lot of space off this. So Rainpro feeling pretty good. There's that whip punish. 장발은 좀 아닌데. Ooh, I was hoping maybe like a DP after the drive rush coming in, get a DP on an anti-air, make it your turn. 기계이지가 없는데 지금 몰린다 올려. Just sticking to him like a busy 이거 bee. 2, 3레벨 다 부담되거든요. 풍도 3레벨도 부담이고 아 이거 판단 뭐야? Oh, but it is not a full combo. I wonder if it's maybe because like he was like too high. Yeah. 너다 그렇지 너무 뻔했어. Reactions. 이거 너무 뻔했어요. 캔이 할게 지금 상황에서 조금만 거리 벌어지면은 이제 같은 번아웃 상황에서 가일이 유리해지고 붙으면 캔이 유리해지는데 마지막 상황에서 캔이 이제 할 거는 도우다를 빠르게 붙는 게 제일 편했거든요. 그거를 레인프로가 읽고 그냥 도우다 본 거야. 읽혔어요 마지막에. 번아웃 때 번아웃에서 레인프로가 좀 더 침착하고 날카로웠다고 마지막 순간. Yeah, you were right. He was a little bit too high, but in this situation right here, he is gonna. 여기서 조금 멀어지면 가일이 유리해지고 붙으면 캔이 유리하거든요. 기계지도 돌아오고. 그래서 이게 각이 딱 좋았어. 도우다로 들어가고 싶은 각이에요. 그거를 장풍 막을 때부터 알고 있었어. 그렇지. 사실 GH도 앞주에 비해 이름값도 많이 떨어지죠. 아, 이건 선수도 좀 안타깝네. F조가 뻔한 사람 이기는 것보다 기본적이 되니까 더 재밌는 하는 사람 힘들어. 맞아요. 이게 스포츠 경기 그러니까 특징이지. 하는 사람은 뒤질 것 같아도 보는 사람은 재밌는 게. 근데 이게 정질님이나 레샤님이나 첫날 봤을 때 좀 진짜 힘들겠다 싶었는데 두 번째 날에 다 이기면은 그래도 되게 희망적이라고 생각했거든요. 그 희망적이라는 게 패자조 진출로 희망적인 그림이었는데 이제 나머지 조커들이 다 잘해줘가지고 오히려 조 1위로 갈 가능성이 높죠. 맞아요. 트라블메스 LCQ 들고 왔는데 우승 들고 왔는데 하나를 in this matchup, and I think particularly this matchup is, you know, it can be tough for a lot of Dawson players, especially not like super high level Dawson players to slow this matchup down. It's very difficult. 세 번째 날은 오늘은 이제 조 진출자들 다 결정되는 날이니까 제일 재밌는 날이 될 것 같고요. 되게 될 거야. 전혀 예상이 안 돼. 근데 저는 이제 레샤님 진출 가능성이 높다고 봐요. What a response, dude. Just totally ready for it. And yeah, I mean, 힘든 중요한 경기를 다 소화해가지고 좋은 스코어로 소화했기 때문에
Her DP also has a huge horizontal hitbox, so very easy for her to do drive rush with the DP and just take up the entire airspace. 선수들 다 혼자적으로 가가지고 그러니까 서로 안 붙었으면 좋겠어요. 서로 이제 캡콤컵 본선 토너먼트 가서 만약에 둘 중에 하나가 패자조 가잖아요. 둘 다 진출했는데 한 명 승자조고 한 명 패자조면 계속 올라간다고 해도 둘이 만나게 되잖아. 둘이 싸워서 한 명 떨어뜨리게 되잖아. 그 그림을 보기가 싫어요. 개인적으로. 엔진님 발마랑 마이크 X. 마이크 X는 루크 대 루크. 발마스터는 킴벌리로 재미를 봐서 킴벌리를 꺼내려나. 아무리 그래도 스톤한테 킴벌리를 꺼낸다? 거의 게임 던지는 거고. 발마스터가 출리를 꺼내도 정길님 같은 경우는 레샤님이랑 랭메에서 일본인이 출리를 많이 하니까 출리 경험이 많을 거란 말이에요. 뭘 해도 발마스터는 할만할 거라고 생각을 해요. 근데 루크 동캐전이 걱정돼. 맞아요. 정확하게 보시면 발마스터가 진짜 잃을 게 없어서 막 지르기도 좀 하고 애매하게 할 거란 말이에요. 신중함이 조금 상대적으로 꽤 나올 거라고 저는 예상하는데 거기서 최고는 이 두 번째 날 했던 것처럼 첫 라운드에 다른 캐릭 꺼내주는 최고의 시나리오고 그거는 진짜 한타 싸움이라 뭐야 이게 닿네? 와 저 먼 게 닿는다고? 아 이거 한 개 산 게 아닌데? 있나? 찰도? 이게 산 게 아니야. 그쵸. 못 찔러 이거. 텔레포트를 하는 게 베스트. That prize pool is on the line, so we are fighting for that big money. So Uma definitely taking in that grab firsthand. I like the stagger too because it's like jumping, medium kick, like wait a little bit, crouching kick, and then wait a little bit, throw. 감히 평가하건데 이펙트가 없었어요. 첫날, 둘째 날 경기하면서 You have to be very careful about that. 이게 뭔가 눈에 들어오고 아 나머지 사람들도 뒤 없겠다 이럴 만한 플레이가 없었던 것 같거든요. It was a scrambly little weird end game situation that we saw there. 그래서 루크전도 무난하게 이겨서 조1위로 갈 가능성이 높다고 봐요. Anytime you're in burnout, it's a big factor. Oh, nice reaction. 둘이 승자도 진출. 그걸 예상해 봅니다. 둘 다랑 레샤님 정글이. 그래가지고 둘 다 이게 올라간다. 나머지 쪽 올라올 사람이 DJ 있고 DJ 2명이고 뭐야 이거 드랍이야 뭐죠 이거? 1레벨? 아 착지 강성 같은 거 눌렀구나 그리고 A조에는 뭐 루크랑 캔 있고 Yeah, clean stuff. I like the offense. I like the idea. D조인가? 거기 DCQ 있었죠? DCQ 올라올 거 같고 정질링 아 DCQ 올라오는 게 싫겠다 둘 다 DCQ가 떨어져야 되네 그래야지 이제 토너먼트 때 편하겠다 다행인 거는 전체적인 진출자들 중에서 JP가 없어요 DCQ 말고 그래서 저는 감히 예상해보건데 공길 레샤 둘 다 되게 높게 올라가지 않을까? 상성도 거의 안 남았고 일단 둘 다 4강 진출 예상해볼게요 아 근데 진짜 막 개꼬여가지고 둘이 서로 안 만났으면 좋겠네 Stagger pressure. Oh no! Whip there. This is a big opportunity. 이거를 길을 아낀다고? Look, put it killed on the meter, and yeah, look, crouching button here, so you go under. Oh no! Oh, piece. And then drive it. Not a good trade for Uma. 뭐야 이거? Oh, I bet Garnet's like calculated. Uh-oh. In the air, Uma waited to see if there's a forward teleport. No teleport. I like. 아까 이미 3레벨 그 저 2레벨 달심이 2레벨 지르기를 하기 전에 그냥 쭉 완전히 3레벨 누르면 끝나는 라운드였는데 기계이지 아끼다가 이 사단이 났거든요. That usually would be good is bad against a top level player, right? So it's really like strong understanding of the awareness of the situation that you're in.
I guess a week 작년 캡콤컵 브라켓이니까 D조면 D조랑 붙었고 F조는 C조랑 Just 붙겠네. remember, 예. you're playing against Jury. She can 홍정희님 chase you 어서 down. 2시 15분 기상했다고. Yeah, Numa in particular was 캡콤 looking 거 for it 보시느라 there. When it didn't 보시려고 work out, he said, 그랬거든요. "Oh, I got to do something," and then that scramble worked out for Garnett. So. Wow, what a catch off that drive rush too, coming up with the crash of gears. 아 오늘 Another one. 5시인데 잠깐만. 안 남았는데? Okay, land on it, yeah. Yep, landing on the fireball, 아 but no 볼까 trouble 오늘? whatsoever. F도 너무 궁금해서 못 참을 것 같은데 하루 종일. Because he sees him teleport or do a bunch of drills in the air, so he's able to find ways to maybe get him down. 자택근무라서 캡콤컵 때문에 키키키판 망했어요. 키키. 자택근무라서 깨끗. Slow him down, losing a lot of positioning though. The corner is right there. 이거 다 보시고 4시쯤 끝났다. 그런 거야. 아, 게임 좀 하다가 볼까? Not enough to kill. 고민 좀 해보겠습니다. Garnett here. Throw will do it. 주말이기 때문에 저도 이제 밤새도 딱히 Nice, just 우리 없는 over the 일정이라. fireball. Here we go. Drive rush and getting that 아, same 이거 기회 combo. 있다. It 기도 works so 없고 well 구석이라. every time, as long as you get a perfect parry. 오 나이스 밀기. 전아웃. 와 크다. Big punish opportunity, and that's a juggle. 아니야 이거 1레벨 안 좋은데. 아 이런 밀게 되잖아. Is sitting at sliver health. He is hanging by a 그러면 thread. 드라이빙 써야 되고. Yeah, as soon as they get space. 아 이거 차라리 1레벨 하지 말고. 아 이거 봐. 1레벨 하지 말고 그냥 조금씩 밀면서 2레벨 채워서 풍수엔진 했었으면 터뜨릴 수 있는데. He's again just trying to slow things down. A big jump in. We haven't seen that for a while. 옛날 타카무라 경기 보여줘. 네. 너무 무난하던데요. Of course, Garnett using the drill kicks and whatnot, but he is getting grabbed over and over again with the mixes. Uma is not settling down. Yeah, steamroll. 제가 타카무라 NL님 경기 봤을 때 인상적이었던 거는 타카무라가 팬이 루크의 지르기를 이제 피하고 큰 기회가 있었는데 큰 기회가 있었는데 그거를 되게 진짜 이도저도 아닌 약한 콤보를 선택했어요. 별로인 콤보를 선택했단 말이에요. 아 저거 다시마한테 저렇게 대응하는 게 좋은가? 의문이 드네. Oh, scary. Now that level 2 is just completely gone for Uma here. So both traded 2 bars. 그런 욕심을 보이지 않고 안정적으로 Gets 때리고. fireball, chase down. Wow, and hits him 키키 grounded. 왼쪽 키키. Would have worked on the air anyway, but good awareness. 아 이거 중간 Here we 맞아. go. Yep, going in for 무난하게. level 1, and that 예, will 지금 be it. 주리가 운영이 전체적으로 별로였거든요. 제가 볼 때는. Garnett did a good 이거는 job. 관전자 입장이니까 할 수 있는 Because 얘기인데 like I've seen 선택지가 좀 별로 안 좋았어. the corner, right? How should I put it? Like 근데 mistakes 상성빨로 and 지금 literally Very consistent. Really good awareness on the 진짜 range 무난하게 there, and a 끝난 것 lot of 같다는 생각이 got. 들어요. kind of, you know, back and forth. You 여기에서 And right there. but something. I think the idea is you get the punish counter and then you get the juggle 이번 after 경기 the 이번 miss. 판에서 Oh sure. I mean, on 이거 that stage, 1버트 yeah, 남기고 trying an advanced punish like 뒤에 that. 있었을 때 Maybe Yeah. just 여기서 Need to flub it up. So. yeah. I wonder if you could just probably do like grab instead. 1레벨을 Just to 써버린 kinda, 게 like, I 페인이 know it's 아닌가 boring. I know you 이 세트는. see and grabs you. 세트가 아니라 Played a really fun match, pretty good, but you know, Ross obviously up against ROF. Both of the first matches for them today, and we'll see Uma and Safe and Rainpro and Garnett after that. So a couple of other matches 이 사람이 happening. 레인프로를 People we've 잡았죠 seen these two 첫날에. playing right now. This is their. 그래서 one match 여기 today. I 사실 think both of them 지조도 actually, so. Yeah, it's 혼동 starting 그 to 자체예요, look like that. Yeah, because so far, yeah, we've seen Rainbow versus Safe. F조의 가려져서 지금 티는 안 나는데 여기도 지금 사투를 벌이고 있단 말이에요 선수들이. 옛날 매치업 보고 급실망하고 아직도 긴데 못 보는 분들? 그나마 레샤 경기 보면 split in my hairs because it could have gone either way, but Rock was able to clutch it out yesterday. Such a funny matchup too between those two He's characters. hilarious. 저는 근데 It's cool to watch. Obviously, a very 경기가 그럴 수 interesting 있다고 봐요. matchup. And, 이게 this is a matchup that everybody's seen all the time, I'm sure. 엄청나게 Very 큰 common. 무대잖아요. These two 그러니까 characters, 서로 Luke and JP, 그런 two of the 실수가 strongest 많이 characters 나올 in 수 the game. 있다고 보거든요. And it's a matchup that really that it depends on 그리고 how 그런 you create openings and how 상황에서는 you shut them down. depending on 디테일한 which 플레이를 character 하기가 you are, 힘들어요. right? 그래서 And so for these two, you know, 그러니까 always 간단간단한 interesting to see 선택지로 what the 안정적인 approach is 운영을 gonna be 하는 like 게 for these characters. 일반적인데. What's the approach going to be like for these players? And 그래서 막 I'm 서로 also 지르는 interested too 플레이도 because, 많이 you know, I 나오고 think 지금 전체적으로 it's really 보면 on 안 the 지르는 JP 선수가 players not 없어요. to flub 되게 it up, 지르기가 right? 많이 Like, 나오고 that character is very easy to do the wrong 모던 thing 루크랑 on 발마스터가 accident 조커 and 역할 die. 제대로 Even though the character is 해주며 very 키키. strong. Especially on a 그렇죠. stage like this, it's really easy to do the 발마스터 portal or JP combo or miss 픽이랑 some juggle 킴벌리 or 픽 just mess something 인상적이었어. up and die for it. Where I think the margin of error
for characters like Luke or Ken or 아 something 그래 like that. 모던 are 루크맨이 less 생각보다 너무 interested in 못해줘가지고 지금 Yeah, and again, like I always capitalize on the experience as well. Like 잘해줬어야 being on the big 경질님이 조금 더 stage 편했을 건데 feels so 어쨌든 good, but 그래도 also 지금 조 nerve-wracking 1위 as 가능성이 well, 제일 because 높으니까 you have the mental stack in the game. You also have the mental stack outside of the game. That's why I always compare, you know, like Street Fighter or any kinds of competitive games to like sports psychology. Because 그리고 발마스터 성향이 자체가 들이대는 스타일인데 Dude, the violent head shaking. 발마스터가 들이대는 스타일인가요? 순간이로 모스코여졌죠? 키키키요. 아 그래요? 그렇구나. 제가 이거 대회 경기 봤을 때는 되게 방어적인 성향이라고 생각했거든요. To me, 첫날 가치꾼 잡았으면 편하게 갔을 그렇죠. 가치꾼 잡았으면 이미 조일이 확정인데 이래서 대회가 재밌는 But here 거예요. we go. Yeah, Junior Ross getting, you know, just getting all that damage. And yes, 근데 뭐 that 편하게 check 봅시다. no 제가 볼 completion 때는 from Groff. 거의 진출 That's okay. 가능성이 You know, you got the 높아서 life lead, you do got the resources for that drive 예전 경기 meter as 보면 well. 엄청 들이대요. This guy is- 아 그래요? Counter hit combo from far away like that. That's Luke's best pickup a lot of times. Burnout. Unforced, actually, to be honest with you. Kind of just spent drive gauge early, and look at this. 흥겨웠던 Screening 분명히 JP, miserable time. Very difficult to deal with this character, all of his options, and even though you have a level 1, like, you know, it loses the projectiles if you're up close, so 회복했고요. you don't even have the 아 best 이때 options to 공격해야 escape. 되는데 번아웃 돌아오기 직전에. Yep, big punish there, and that is going to close out that very first round to Roth. Yes. Very kind of like composed style. Honestly, all he did was like walk him to the corner. Right? He didn't do a lot of complex things. No ideas that are really confusing. It was just let me walk towards you and see what you're gonna do. Exactly. Like he's accommodating his normals and stuff. It's like, oh, you're doing this. 안다중 I'm 펀치 gonna 사기를 stick 좀 with you 치기가 and 좀 try to punish you as 애매하고 much as I can. But Junior Ross definitely. 안다중 펀이 좋긴 하지만 JP 서서 방송에 먹히거든요. JP가 조금만 거리에 멀어지면 장풍을 쏘고 싶어지지만 그 장풍도 장풍 싸움을 하게 되면 먹히고 붙으면은 암네시아가 존재하기 때문에 세게 못 걸고 이게 복합적으로 작용을 해서 뭔가 좀 힘들 거예요. 이거는 게이지 아껴도 되죠. 그냥 해도 돼. 너무 약하게 때렸는데. Yeah, and I think spending it early like that actually gives a lot of space for JP to work here, to be honest with you. That's, I think, a little bit of a scary calculation. A lot of times you want to save, guys. You want to save the stun a little longer until you want to dump the resources and kill, and doing it early like that can sometimes mean that, you know, 우리나라에선 스파5 세미프로 샌드백님 그나마 월드 프로가 NL이었는데 그분들이 이제 나이도 있으신 내시아 기점을 쓰레 교체를 저도 그렇게 생각합니다. 님이 나이가 어리기 때문에 창창한데 문제가 세대 교체될 다음 세대에서 레샤님 말고 다음 타자가 없다는 게 아 아망님이 있구나. 아망님 젊잖아요. 그 둘이 이제 기점이 되긴 하니까. Interesting. Yeah, that empty jump going in for that perfect parry just to see if Roth is going to throw something out. But now this is kind of looking pretty good on Janino Ross's side. But Roth is going to try to keep that keep away game. Yep, here we go with the OD Stalagmites. A couple of misses, those scary spots. 먼저 번아웃됐어요. Here, and yeah, stealing a couple of turns to do it, and now 상황 좋아요. 1레벨만 먹으면 끝나는 데입니다. 그냥 가den사 장풍. Whoa, what an interruption. There we go. Critical art. And Roth is 야, in 이거 at yellow. That's going to do a bunch of damage. They might be at mutual health here. Yeah, and the bigger thing too is the drive gauge situation is going to be really soon here. You can put out EX 역전당했어. which now, EX portal comes out, and now teleports really scary threat. Luke's about to be out of burnout though, so no longer a factor. He's going to send it. 아 이거 뭐야 이거 암네시아 당하면 어떡하려고. The drive impact, and that is going to be enough health to return the favor back. Juninho Ross. NL님은 이번을 기점으로 종집을 찍을 듯요. 그래서 악수를 올렸잖아요. 백불 받고. 제가 아까 팀장님 오시기 전에 경질님 레샤님 좀 이렇게 가능성 예측해봤는데 100만 불. 저는 두 분 다 승자도 진출 가능성이 높다고 보고요. 올라가서 4강은 갈 것 같아요. 두 분 다. 오늘 마지막 날 경기에 1패를 하는 대참사가 일어나면은 떨어질 수도 있지만 그래도 올라갈 가능성이 높다고 봅니다. 남은 경기들 보면. 아이고 유쿠가 어제 메인 프로 잡던 경기력이 안 나오는데 세트는 1대0인데 내용이 안 좋거든요. 사강료 너무 후한 게 아니에요. 이게 제가 캐릭터를 보고 판단했어요. 사람들을 보고 판단한 게 아니고
지금 루크 춘리 자체가 힘든 캐릭터가 JP, 가일 이런 건데 가일은 지금 가일들은 다 떨어진 게 거의 확정이거든요. 경기보고 골드랭겜이라고 비아냥 겜력. 그리고 JP는 DCQ가 하나 남았기 때문에 한 명만 조심하면 되는데 그래서 이제 높게 올라갈 가능성이 높다고 봐요. 상성 자체가 별로 없어서. 스피드제로 중계 때 NA 경기 뭐 골드랭 게임이라고 비하는 그래요? 그 정도는 아닌데. But again, you know, he has that much health, so he wants to risk anything that he can to get that dub. Junior Ross sitting at match points. 근데 이조라서 후두희한 DDA 만나면 어떻게 되는지. 아, 그렇죠. DDA가 없는데. 그래서 저는 이제 중단. 이게 은근히 잘 통해. Dashes up the spike though, kind of forces the respect. So now back to that full screen game, and I love just walking up, taking up all that space, get away from the corner. Gotta spend some 레나님이 피지컬이 좋아서 DJ 같은 경우에 러치 잘 끊고 공격을 다 차단해서 이길 것 같은데 그래도 실리가 좀 상성이라 차라리 DJ 상대로는 루크가 더 할만하지 않을까요? As soon as that drive gauge comes back, Luke is one good hit away from winning, which is 그리고 so scary here. 그 정길님이 다른 걸 다 떠나서 제가 이제 첫날 이튿날째 봤는데 운이 좋아요. 저는 개인적으로 운도 실력이라고 생각하는 사람이라서 그리고 이런 큰 대회 경기는 운이 작용하는 게 크다고 보거든요. 그 운이 이틀째 지금 좋아요. 예를 들어서 뭐 본인이 드랍을 냈는데 피해가 없이 끝난다거나 상대방이 좀 큰 실수를 한다거나 이런 게 운인데 그게 되게 좋거든요. 그래도 3일차에 안 터지리라는 보장도 없고 그 운의 흐름이 계속 가는 게 중요하다고 봐요. Kind of the weakness of JP Ghost is fast mobility to get by it, but even then, it's still a really good tool for pressure, up close, mix-ups, combos. Like, 근데 좀 오늘 이발은 이 팀의 치감이지 않을까 싶어요. 오늘 경기 보고 느낀 건데 아직도 드랍이 좀 많으신 것 같더라고요. 그게 좀 문제예요 지금. Buffering, yeah, that time waiting for it, but 이발은 이틀 맥시멈이지 않을까 another parry on defense. Representing that option a lot. 운이 3번, 4번 반복되면 이제 실력이 되는 거죠. 근데 드랍이 진짜 많긴 드랍 엄청 했었어요. 심해요. 제가 볼 땐 네, TQ. 엄청 심해요. React to the drive 이게 back there. I don't think level 1 was 긴장을 해서 어쩔 수 없이 나가긴 하는 건데. chances of winning are pretty low. 와 크다. 아 근데 너무 약하게 때렸는데? 아직도 강선 계속 내밀고 TQ. Burnout too chooses to spend all 시추하긴 that 되는 drive 상황인데 gauge, so DJ가 very 너무 scary. 약하게 You don't lose the 때렸잖아, corner 이거. here if you're Luke, because that drive impact's very threatening. But I think you might just 좋아요. end up losing all this 반응은 life 좋다. anyway, just getting picked apart by JP 최고요. here. Yeah, portal out, spikes are a threat, anti-air. At least push the portal off screen, but that jump in should do it. Final game, final round between 뭔가 these 가랑비 two. 오쩍 툭툭 맞고 들어가네. Dijo 승자 패자로 올라가면 이조 승자 패자랑 만날 거라. His anti-airs were so perfect, or just kind of backing away and just having his turn back. Now we're going to 그래서 see 서로 저는 어쨌든 간에 한국인 두 명이 서로 안 만나는 Finding the lower 그 leg, this 그림이 is really 좀 huge for 원해. Luke. 우리 만나는 게 최악이지. Unlike the last game actually, so gonna swing that drive gauge back in his favor. 그냥 누굴 응원하고 뭐 그런 걸 다 떠나서 Corner positioning is good too here. 한국인 두 명이서 이런 대회에서 서로 싸우는 거 보기가 싫어요. 이게 베스트이긴 하죠. TQ. 어쨌든 뭐 일찍 떨어지는 오래 올라가든 간에 서로 다른 구역에서 싸우다가 마지막에 만나는 게 좋지. 빨리 만나가지고 서로 싸우면은 그것보다 심각하게 어딨어. 따라가는데 그렇게 그렇죠. 근데 상황이 이제 다행스럽게도 두 분 다 승자조로 진출할 가능성이 좀 높아서 와 셋업 아 뭐야 약간 분석세도 조금 아쉬운데? 끝났네 뭐야 이거 왜 임팩트 안 해? 약간 경기력이 조금 진짜 너클도군마가 가장 운이 좋은 것 같아요. TQ. 너클드가 어떻게 되지? Here, our next match. Both of them play earlier. Fourth match, excuse me, that we're having in this group. We saw both of them play earlier. Both coming up here again, and 유튜브 댓글 both of 봐도 them lost 너클드는 their 운 first 좋다고 match today, right? So this is their 아, chance 그래요? to kind of
clutch it up, feel a little bit better about where the group is. Match that is really interesting to me in particular here because 너쿨두가 가일이랑 케미를 하잖아요. 너쿨두가 너쿨두랑 DCQ가 문제긴 하겠다 한국인들한테. 그 유저의 실력을 따라서 캐릭터가 DCQ랑요. Having the popular character vote of like JP or Ken, Jeremy, Guile. Obviously, like, they're strong, but Dawson can be strong in his own aspect. That's why I like seeing different kinds of playstyles too. Mr. Crimson playing a very rushed down Dawson, but Garnet, literally a wild card because I see him, like throwing out different kinds of fireballs and stopping Uma. Like he did that light fireball against Uma, right? It was a very short fireball. And he was able to kind of mix it up without being predictable at all. Yeah, and I think it's a character that even if you have 상성인 JP도 some prep against, he is so particular. Like all the Dawson players will have their own setups or ideas and how they want to play them. And the difference between like fighting a top 100 Dawson player and like a top 5 or top 10 is so huge. I think like much bigger than many of the other character gaps. Where if you're playing with like the 100th Ken player in the world and like the top 10, maybe the ideas that they're representing are more similar, but they're just sharpened to that fine, 버튼 개수 검사하는 걸 수도 있겠네요. 이게 캡콤컵 예전에 룰 봤을 때 버튼 할당이 제한이 있었어요. 8개인가? 그래서 버튼 개수 세는 걸 수도 있을 거예요. 버튼이 많으면 만약에 게임 중에 뭐 다른 버튼 더 쓰면 이게 실격 사유가 되니까 그걸 확인하는 게 아닐까요? I mean, if you can like twist your arms and twist your legs, I think you're made to be Dawson. Yeah, I like the mix-ups on the Jinrai pressure so far from Safe, representing the different strengths a little bit. Oh, could have been DP juggle, but just a jab. I kind of like that because you literally have to guess what Safe is going to do. Are you going to grab him? Are you going to do Jinrai? Go for a low forward? Nice read on the grab, getting that big punish counter. Try to walk back and do crouching heavy to bait the throw, but doesn't go for it. I think Dawson players know you're trying to bait that throw, so they're extra tricky on defense about not going for it, jumping and doing drills or teleports or whatever to try to catch you off guard. Oh, yep, there we go. Like you mentioned before, we wanted to see that juggle in the corner, but here we go with the Dragon Lash. You cannot escape me. Safe, strong first round. It's a particularly pesky move to deal with when you don't have 오늘 경기 NL은 보너스터 미켓스 무조건 이겨야 할 건데 봐요. You're teching instead of parrying or doing something else because you don't have drive gauge. 저는 이길 것 Very 같아요. annoying thing to deal with for sure. Oh, trying to sweep the limb, didn't find it. 별로 문제가 안 돼요. I like the patience in neutral though from Safe so far. There. Oh, here it is, yes. 대박. We've been seeing so many whip punish against Dawson's limbs because it's really hard to expect it. 여기 Especially 심지어 you have to be 중공격 full screen to be able 미포라서 to punish it. 예측을 해야 Now, 되는 건데. this is really good for Safe because we've seen so many instances 아, where 좋아요. he's put 인상적이네. Garnet in the corner. Go forward. There we go with the big punish. And he's going to go into the super. Nice. Double Jinrai gets the pickup, spends the level 3. Really, really solid corner pressure here from Safe. Clean things up, get that first game on the board. 형님 발심이 쉬운가? Oh, man. All off that one whip limb. Yes! Just going in for the jab and then jab cancel into the drive rush and going in for that big full combo with Super 3. That is... 아 쉽겠다. 약간 상대적으로 다른 캐릭터보다 내셔는 엔딩 워커 인버 서서 약손이랑 Take a 대공기가 breather, breathe, 발심의 drink that 모든 water, hang out. 상황에서 대응이 되거든요. 내샤는 엔딩 워커 행복이래요. 그렇죠. F조가 개꿀잼이에요 지금. 보는 입장에서. Use it as a mental reset too, because Street Fighter 6, the mental stack is high. It's seriously up there. 아 켄이 달심 상대를 잘하네. Start to just walk up, finds the perfect parry. 이게 좀 티는 안 나는데 이 달심을 구석에 몰아놓고 여러 가지 심리전이 들어갔거든요. 그거 보면은 달심전 자체가 경험이 많아요. 왜지? Oh, here we go! Drive impact onto the other side. What a sick punish with that meaty fireball dashing up, but Safe is just gonna go for the parry. Does not want to guess whatsoever and not give that drive meter back. And then that level 1 right away. 마이크엑스는 잡을 것 같은데 발만은 모르겠어. 차라리 춤리면 모르겠는데. Make them out on that. I love that punish. Okay, that 저는 was 반대로 actually 루크전 그 마이크엑스전이 좀 반의 걱정이 YHC 됩니다. 상대 다시미죠 키팀. 반의 YHC 필팀 상대 다시. Yoga Flame and you land on it, so people parry it. So people autopilot the 캐나다인이 parry 있나요? and you there, get the throw. So Sure. really high level mind 반에. game to play there. Ooh, there you go with that jumping pierce too. What a great button. Because I always feel that people try to answer it, but 지금 the 제가 reason 말하는 you 건 get 켄이 like a trade or just 캐나다인이잖아요. getting hit fully. 캐나다 저 서버에 달심을 잘하는 사람이 있나요? Big jump though. Yeah, big jump 달심 in, 대전경으로 now 되게 많아 onto the other 보이거든요. side, and coming at you again with that 뭔가 super 3. Garnet is still 켄이 alive 달심을 in 때 this, 할만하긴 and Safe is 하지만 getting back that drive meter.
그 이상으로 뭔가 스무스하게 하는데. trying to secure the round here. 미스터 크린스는 안 들어가요? 들어가야죠. 캡콤컵 지존자니까. Also got a punish 생각해보니까 의외로 일본의 달심 고수들은 진출을 못했네. 국내 캐나다 서버엔 달심 고수는 없을 거요. Set point now for save. Big jump again. 그래요? Oh, that is a rough start. If you're a 근데 왜 set player, 이렇게 that's the 달심병이 worst 많아 kind of round 보이지? start. Ooh, okay. That's okay though. Alright, I'm happy now. 봐봐요. 지금 러시 약속 하는 것도 Back to the 저게 corner. 경험에 의해서 to be 지금 early. 대응을 하는 거거든요. Oh, what a confirm. Going into the Super 1, yes. And then just kind of like getting back that leg room, finding ways to 와, 뭔가 근접을 제대로 했네요. 아니 이게 가넷이 못하는 게 아니라 켄이 너무 잘하는데 달심 상대를? 지금 제가 말한 게 저거예요. 전 세트에서도 그렇게 2레벨을 유도하는 움직임이 많았어요. 분석을 제대로 한다는 나쁠 수도 있겠네요. 달심의 모든 걸 알고 있는 느낌. And you see the shrug there from Garnett. Not 켄이 happy about it, 달심한테 좀 obviously, but 유리하다. cleans 이게 it 두 up 가지가 there. 작용을 A couple 해서 of weird 무난한 scrambles, which 경기다. if you're a sim player, you don't want it to be that way, right? You 정실금 obviously 하는 are looking for a more stable match, and safe. Just some of those perfect parry timings, you know, the reward you get off that and how fast also dies is brutal, right? I mean, that's 세이프가 that's one VP에 of those things 있어서 about 아시아 서버 character. 접속하지 Yeah, I always feel 않았던가요? like, you know, Dawson kind of has like 2 life bars, right? Just like the regular health bar in the game, but also like the mental health bar as well. Because like when you get into Dawson, it's just like, oh crap, I gotta get out of here. You know, like you mentioned Yeah. before, like teleport out there, throwing out fireballs, and just really like trying to stay alive. But against Save, he literally barged in, did nothing but all punches and just trying to keep it safe. And like, of course, he did the perfect parries multiple times in that juggle as well, right? Yeah, I mean, and the other thing too is I like that you mentioned there's 2 life bars. It is kind of like the mental guard bar, Sure. particularly for Dawson players, because like bad things just happen to them. And when something bad happens to a Dawson player, they are gonna like die. Like they're gonna get hit in the corner, and then they're gonna get looped in a spot like this. And He's like, what is my purpose? yeah, it's particularly bad for a character like this in terms of 백경훈의 you know, his 사라져 weak 죽기도 defense, 게임이 안 and 될 것 he just 같은데. gets smothered by things like this very easily. So that kind of stuff happens to sim players, and I think part of playing the character is just being like, well. And then just going next, you know what I mean? Like you just gotta accept that this is the nature of the beast for sure. Yeah, and one thing is that you don't really have like a reversal, kind of like, you know, like Ken or like Luke. The only thing is just, yeah, like perfect parries or just, you know, doing super and whatnot. 데이2가 VPN 써서 아시아 서버 접속하지 무료 않았던가요? VPS면 킬도 좀 안정적이라 들었어요. He is a Dawson player. 아, 렉 He 때문에 does 싸워졌- mix-ups and 아, 그래요? whatnot. Of Right. course, you will see more of him. He's probably my 일본의 favorite Dawson 토리 so 메시도 far, like, 달심하죠. Crimson. Yeah, 놓지 super 말고. fun, very mix-up heavy, but unfortunately he loses that 아, match. 근데 But again, you know, 게임이 전체적으로 Which will be fun to watch for sure. And 이게 달심이 아무것도 못하게끔 한다라는 느낌이 들어요. 그냥 이건 이번 경기는 달심이 못했다기보다 켄이 너무 달심을 잘 안다. Winning their first matches of the day. Got to be 거의 feeling 할게 good so 없을 정도로 far. 막 가지고 And we'll get an 놀았는데. updated group look after this one is over, because that's really when it's going to matter. 그러니까 Honestly, 이게 this match has a 전체적으로 big 뭐 OX impact 심리를 on that 걸어서 for sure. 어쩔 수 없는 상황을 We can 만든다 update 이게 on that, 아니라 but yeah, both 그냥 of them 운영으로 look 그냥 like 씹어 Rainbow looked 먹었거든. particularly dominant in his match against Safe. So, you know, Uma, a very kind of nail biter against Garnett Dawson. Oh yeah, very, very much so. Because I wonder. Okay, so obviously you see the character selects, right? You know, we might see him play Guile, and then of course Uma playing Jury. Yeah. I think the only times I've seen Rainbow is just like Guile. 네가 because 유리합니다. like if anyone knows that who Rainbow plays other than Guile, let me know, because again, he is so strong. Like he can literally play the whole roster. This is the primary character I see him. VPN 유료로 쓰면서까지 게임할 이유는 없긴 한데 북미 애들은 그런 거 상관없이 하는 것 같아요. I think this is one of, if not her worst 북미는 matchup, right? 일본 사람들하고 붙어보기 위해서 Something you hear a 해볼 lot. I mean, 만하죠. particularly 이건 because 소리 her specialty. Oh, that's a bad start. But her specialty is approaching horizontally, right? Her drive rush and dash are really good for that, and Kyle controls horizontal space really well. So. 작년 브라켓 보니까 두 분 다 승자조나 패자조면 이너 파이널이랑 루저 세미 파이널까지 만날 일 없고 한 명이 승자조 패자조일 때 둘 다 패자조를 내려오면 8강팀에서 만나는 애들. Chance now for Uma though. Doesn't get the completion and then the jab check out. Now the 감사합니다. blockade just completely 그러면은 flipped 뭐 by the way. 어떤 간에 둘이 만날 일은 한동안 없겠구나. 아 뭐죠 이게 셀프 번아웃? 치명적인 실수? Yeah, Rainbow gonna 그냥 just set 번아웃 up here 빼면서 with 털어서 these 러시 booms, get his drive 갈라다가 gauge back, just waited out, and Uma 드라이브 게이지 in a bad spot. Although the neutral jump made the whiff happen, and 아 that's 오케이. great for these openings. That neutral jump made forward heavy punch come out from Gao, which kind of messed up his spacing, put him in 일본이 that jump frame. 전체적으로 수준이 높죠. A little two-piece there. Ooh.
Ooh, I kind of like the shimmy too because he wanted Uma to grab as he saw him drive rush in, but that was not the answer. That was not the case. Uma going for that low forward drive rush cancel. Grab ya into the corner, and here we're going to see some jury mixes going in, grabbing. Okay. Pretty strong on defense there. Yeah, gets the back throw. Fake boom there, I like with the standing medium punch with. And so far, doing a good job of holding space in this round instead of getting run over like last time. Just pelting. Yeah, this is where Gary struggles. 정확히 뭐야? 헐팩이라고 나오죠. KJ 경기 때도 레나가 거기서 한 달 정도 힐만하다 갔었으니 maybe Jury could do dive kick, but Rainpro is always ready. He is definitely gonna flash like that, so you gotta keep that in mind. I like how Uma is using parry. He tried to like charge a fireball, but it hit too late. Rainpro getting that round against Uma. 까부 경기 때도 맨나가 한 달 정도 게임 아 그래요? Unreal. I gotta feel pretty 그때 레사님이랑 했구나. 그때 레사님을 많이 하고 이미 그때 많이 경험을 한 거야. 그래서 긴장을 한 거야. 한 달 동안 있었으면 뭐 많이 했겠네. Because he saw Rainpro whiff that sweep, so he tried to like drive rush in, maybe like try to punish him on the way, but he went for that parry to see if he'll actually press the button. That is actually super smart. Scary now though. Uma's drive gauge is very low. 우리가 운이 좋아요 지금. And just even stringing them up like that hurts your drive gauge a lot if you're Uma. Although challenges out, and yeah, strips the drive gauge in burnout against Guile. Now got to fight your way in the old-fashioned way. Oh, what a medium kick! That. 운이 좋아. Oh, there we go. 운이 좋아. Forward into that fireball cancel into the super 3. This is actually really good because it is going to slowly put it back with that. 레벨을 아까 번아웃 때 빨리 키는 게 좋지 않았을까 하는 생각이 좀 드는데. 그래도 CA가 있으니까 후방이 있죠. Parries there too big. Rainpro sitting on a lot of bar. He can kill in one good hit here. 어쩔 거야. High low could be the round. 또 운이 좋다. 와. Taking the first match against Rainpro. Yeah, very 아이고야, scary. Rainpro was locked and loaded. Tons of resources, critical art as well. And the early jump knows that Rainpro's feeling some kind of way after that first game. I like representing that. Ooh, tries to go for the low forward underneath the charged Sonic Boom, but that is not going to work out. I kind of like how Rainpro kind of walked back a little bit, just using the fireball as an insurance. But here we go. Given that same damage back in the very first match, oh yeah, he is fired up. Man, little spot early. Much better for Rainpro here. Oh my, going for that overhead! Yo, Rainpro's like, huh? What happened? Sneaky. I like that a lot. Just sets up the Sonic Blade, and then Rainpro just jamming in. Old-fashioned, the old faithful. Holding this space too. I like it. I like throwing the Sonic Blade after the back heavy punch too. Yeah. 아니 다 퍼펙트로 나가는 거 이거 실화야? Nice, good challenge with the OD flashing just to kind of get off of me because that's what Uma wants. He really wants to get in, apply that more pressure as ever, and just jumping in on Guile. But again, Rainpro's anti-airs are on lock. Level 2 super, here comes the booms. Yeah, that was going to force burnout basically anyway, so 그치, 2레벨 이럴 때 빨리 펴서 offensively drive to do it on his own terms. Yeah, and this is actually smart too because he activated level 2 super when he saw Uma go into burnout, so he has to guess that, he has to hold that. You are going to get chipped down. 온라인 수리니님이랑 만나지 않았던가요? Set up a drive-in back. I was kind of surprised Rainpro just didn't do it, but now a bad spot for 잘 모르겠습니다. and one move to do it. 공허 때 기억이 거의 없어요. 그때는 너무 정신없이 참가하고 싶어하고 그리고 제가 뭐 네임드도 몰랐기 때문에 안 났었나? 나중에 기록 보면은 보이겠죠? Yeah, just taking a little breather. Hasn't relocked in here. Back in the PJs. Those look comfy. They do. They need to officially make that because I will legit wear that. Like, 만나기 싫은 상대예요 지금 보니까 상대로 만나기가 너무 싫다. That's the life. Oh, imagine if you got a PJ like that for your cats, though. That'd be hype, actually. You're onto something. Oh, wow. What a whip punish on the sweep, and then finding a counter here. Rainpro trying to challenge, thinking maybe you'll respect my flash kick. Oh, drop. Oh, no. Okay, all right. We back. But going in for that neutral air, and then the flash kick. 딱 끝나고 우마 저랑 만났나 뭐 봐야겠네요. 볼 수 있으니까. Rainpro at least makes it out of the corner, which is nice. Oh, nice. Confirmed afterwards. Because it's like, oh, let me try to do it another time and see if it will actually work. Now Uma is in a pretty standstill. Tries to go for a jump in. But again, like I mentioned before, Rainpro's anti-airs are super clean. 빠지고. Yeah, and he's building a little bit of space. Good, important block right there. Oh, had the counter hit boom, no combo. Right? Whip punish. Oh, that's so sick. 와, 이거 끝내야지. Afterwards,
going in for that jab, and here we go. Level 1 super. 정확한 딜 계산. 더 때릴 수 있었지만 상대방의 S에게 이제 채워주기 싫다. 빨리 끝낸다. 정확한 딜 계산. Yeah, and he actually had time to drive rush and go for a jab and going into Super 1. That is galactic brain. I'm telling 생각해보니까 레인 프로가 홍콩인데 그러면 저랑 랭메에서 만날 수도 있었을 저건데 만난 적이 한 번도 없거든요. Uma with the power up. He does not want Rainbow to win this because again, both players are sitting at final game, final round. Let's get it. Oh, no whip punish there. Big opportunity, and there's the punish. 영국 가서 그런 거 아닐까? Trying to beat the flash kick. Rainbow does not let it rip just yet. Oh, yep, there's that anti-air, yes. I know you got a great anti-air, but I also got him too. Oh, that is actually really smart, going in for level 2. And the drive impact, are we going to see the side switch as well? No, we're going to use most of it, actually, not all of it. Yeah, it helped get rid of some of that drive gauge as well, which is huge here. Such a bad Oh, no, you got to be careful, especially in the corner. Oh, now Rain Pro is in burnout. With that flash kick, that could have been a 같은 번아웃이면은 가해기 좀 상황이 spot, both in burnout. Extra frames on that challenge. 빨리 회복해야 돼, 지금. Oh my gosh, she's out. She's gonna get out of burnout first. Yes, the race of the drive meters here, jumping back because he doesn't want to get hit. Here we go, Uma going into super. I wonder if that's going to 아니 이거 게이지 다 털어야지. Going into super 3, that might be. 게이지 한 세 칸은 일단 한번 털었어야지 이거. 그래픽 남겼다 뭐 하려고 지금. 끝나기 직전인데. 봐 이렇게 되잖아. Here we go, level 2 super. Now you gotta hold this. 아 이거 패링 실패 한번 하면 진다. Missed the boom. That was scary though. 패링 조심해야 돼. In a good spot. 와 끝났다. 와 이겼다. 이 그림을 그린 건가? 대박. 나이스네요. Man, that was so. 내 기억이 맞네 키키키요. Oh yeah, it was. You have that. 메인 프로가 잘했다고 봅니다. This game as we look at that survive impact, what do you think? 끝마까지 가가지고 저 불리한 상성을 우마 3승. 야 여기는 그냥 우마가 승자조 진출 확정이네. 그리고 레인 프로가 오히려 떨어질 수도 있겠는데요? 2승 2패라 가지고 나머지 선수가 오히려 희망적이잖아. 우마는 뭐 2경기 남았지만 and delicious feeling, can't go wrong. So thanks to Pagoda for keeping everybody nice. 우마한테 I saw him 지고 walking around, handing out Pagoda egg rolls. 아 나 이거 기억난다. 우마한테 다 이긴 거 뭔가 드랍 나가지고 역전당한 거 기억나는데. 저기 우마였구나. I mean, like, I'm pretty sure that I would probably do the same, but 안 좋은 기억이 떠올라. 이기기 직전까지 하는데 뭔가 안 됐어. 뭐 했는지 기억이 안 나. But also Kusanagi looking great. 여기도 혼돈 그 자체죠. 111111111 이승이 없어 아무. There. Jabi M getting a W up there. Ren has only played once, so 수왕은 프리미어고 레인 프로는 그냥 지역 온라인이지만 다른. It really could be anything coming out of this pool. We just do not know. This is the 영국 most up in the air. CPT요 레인 프로. H가 오늘 가장 핫파티일 듯 키키키요. H는 who will walk out at least with a little bit more positivity. But 지금 it's 이미 going to be kind of 헬파티인데 hard considering what is coming up. Dual Kevin versus Kusanagi. We talked about Kusanagi taking that victory yesterday. He only had one game, but it was against problematic. 전혀 다 모르는 선수들이라 붙어본 적도 없고 그리고 예상은 하나도 안 되는데 한국 사람인데 아마 한국 가서 붙을지 몰랐는데 아 그렇구나. And you know that is an unfortunate situation for Dual Kevin. That said, I will say taking a game can be really important, and as close of a pool as this, game differential can still be super important. Yes. So I don't think it's a complete loss. And in any case, he played great throughout the first 2/3 of that set. So there's a lot to build on for him, as well as, like you said, for Kusanagi. Let's see what happens here. 스타블럼이 LCK 안 나오더라고요 키키키요. Go up in the corner. 프라블렉스 이건 오늘 이틀차 경기를 좀 봐야겠지만 첫날은 조금 실망이었죠. Ah, yes. Yeah, he's 그냥 definitely 흔한 willing to go in. No doubt 블랑카였어. about it. 근데 좀 신박한 셋업이 있어가지고 Nice work. 그건 좀 인상적이었어. Kevin, you were telling me earlier, people call 아, him 이 정도 Kevin at home. 이런 비장의 무기 있어야 LCK 우승하는구나 라는 생각이 드는 블랑카짱 셋업을 하나 어제 보고 좀 놀라긴 했어요. Oh man, we mentioned 첫 라운드 Kusanagi is willing to 무난하게 take risks, and Dual Kevin's gonna make him pay big time with the round.
sir. Dual Kevin with the reward, taking it. He's had a lot of practice again. I mean, against stateside. 누구한테는 한 번 지르는 거 위험해. Played in the mid-best Canadian CPT online premiere. Yeah, man. That DP is ready. Puts him up in the corner. Kusanagi fights. Back to 오, screen and looking for the blue 어시 stuff. 달리기 중단인데 그래도 막았어요. That corner play coming through. 중단 한 번 더. He finds the overhead, but what a check from the 중단이 밑중발. Opened up low though. 그게 비 아끼고 싶을 Next combo 거예요. could be it. 그럼 Oh, 맞으면 안 되죠. That's not it, but Dual Kevin's gonna turn it around on him just like that. Doable, but until Kusanagi with the bust out. Honestly, he had the health to play with. He would have survived one more interaction, so I get it. But he got it with the ODDP immediately. Round and round right now. So he's taking two big risks on that. One of them didn't pay off. The second one did. And again, I think that's a sign of his willingness to take that kind of risk. If it doesn't work out sometimes, that's all right. Go back to it. Of course. Bar at the bottom stocked up for both sides. 와, 심리 좀 봐. 미쳤네. The throw right after the drive rush Oh up. boy. Oh 잘하네요, boy. 둘 다. Drive it back. He holds a parry. Stay solid. Go back. Go. 뭐야? Did he get him? 와, 이거. What a chase down. It is a common 야. response to that, to jump away, 대박이다. thinking, I gotta get out of here, safety please. But 하네. Dual Kevin, what a solution to that. 잡기. Equalizing. And now even more in his 와, favor. 나이스. It's a damn medium kick. But you 뭐야, want to check 콤보 your 왜 challenge, 뭐야. dash up some things like that. 타이밍 지링 스킬. 킬각이 안 나오니까 그냥 자리를 바꾸면서 질도 챙기는 Enough to maybe kill 이거 with the 양대로 grab, which 했네요. is really what you want to get down to. Punish counter one. 똑똑한데? Reversal jab. Gets the counter hit. Pick up. Light knuckle. Goes for the Yoki. Kusanagi just needs to get some chip 크다. out. He'd love to evade that. He does not. 상황 역전됐죠. 할 게 Now 없어. Kevin tosses 뭐라도 해야 돼. Kusanagi has not done anything in a 달라졌습니다, while. 안 He 하면. tried. Got him. And Dual Kevin gets it. e스포츠 올림픽 시범 종목에서 정지를 맡기면 네임들이 올림픽 오인 한국 놓고요. 그렇죠. I played him and I hate it because once he gets the lead, 이게 올림픽 정식 종목이 되면은 it's hard to run it back in your favor. And with Luke, the way that this character can play, 적어도 한국에는 이제 팀이 생겨나겠죠. I think even more so in 6 and 5 to be Sure, honest. sure. 28년 올림픽 LA. Yeah, Dual Kevin is always 28년이요? aware. He knows what your potential options are. He knows what the solutions are. He's got it all in mind. 세대 교체가 Kusanagi again, I like 빠르게 how he played for the 이루어져야 most 되는 part as well. 그런 Went 인정. right down to the wire. 만나요, So I don't think that 28년도. there's need for big changes. He's got his playstyle, of course. It's gotten him to Capcom Cup. It's gotten him the 1-0 in the pools. 아 근데 지금 하는 루크 캔이 This game's as a differential could be so 잘해요. important in this 보니까. pool. The difference between losing 2-1 or 푸푸이 이미 올림픽에 2-0 정식 is huge. 채택하려고 굉장히 노력할 걸로 Walks 암요키팀. back, gets the shimmy punch, kind of crouching medium punch. 그래서 상금 많이 번 거겠죠. Kusanagi grasped up in the corner. Hey. Oh, and again, but no conversion, no commitment of the drive rush. Got him. 잘한다. Oh, 데미지 nice 봐. work. 이게 Launch 킬각이 him. 나오네. Super's the end. Dual Kevin, nice little route. Perfect. Kusanagi Kevin. 솔직히 파리는 반년도 안 남았는데 들어가려고. Kusanagi kind 그렇죠. of folded when it comes to that corner play. 반년도 안 남은 So 시점에 afraid. 들어갈 확률이 뭐 제로죠. Actually, I should say Kusanagi touches a little bit more often than he should. Because like Luke gets hit with the crushing medium punch so 28년도엔 continuously. 정식으로 채택 확정났을 거예요. Yeah, he's the kind of player who likes to do stuff even defensively. 어? And sometimes 그래요? that works out. 정식 You know, 종목 채택 확정이 났다고요? And he's caught in the corner again. 그래서 한국에서 e스포츠 Bad 어쩌고저쩌고 spot 하는 for 건가? him. You know, he'll take that tax on the way out. Yeah, that's totally fine. Seeing how worse it can be. 아 Drive reversal to 지금 back him 둘이 up a bit. 주고받는 심리 진짜 많아요. 생각보다. Perfect parry. So ready. Attack on drive gauge. 그 와중에 루크가 실리 다 챙기고 That push 있는. to the corner so you get that 롤이랑 drive 스타랑 gauge. 몇몇 And get the 스포츠 win. 게임. Actually gets the counter hit. And this 레벨, should be the 1레벨이 end. 되고요. The pick up to put him down. Beast mode baby. 진짜 Talk about 잘한다. beast mode baby. PP? Dual Kevin. 지금 대회 처음으로 퍼펙트 이연도 퍼펙트 나온 거 아닌가? Driver trying to put Kusanagi on. No, can do this. One World Warrior, South Africa. And who knows how many times they've played each other in the past. Tons. That's the benefit of this. It's kind of sad to see training. 약간 오른쪽 사람 It is what it is when it comes to competition. 앵보랑 From the 비슷하게 reverse, 생기지 you see 않았어요? a deeper influence of the match. But high level, where else do we go? Now, DJ versus Luke on the screen. Johnny M. Steve was asking us Oh, really? from the stage how much Luke weighs. I weigh more than him. 198 pounds. No shot. No shot. Capcom, let me get a recount. A recount. Yeah, dude, it's just the forearms. It's the forearms. Yeah. To be fair, I think they're just pumping air. Yeah, maybe it's that. The balloon. There's actually no muscle in there. Nice little start from Ren, but immediately again,
because they've played each other so many times, we're going to be seeing things that are a little funky, maybe a little bit unusual, just like this, right? A little weird stagger, Javi walking around as a semi-shimmy. Stuff like that's going to be happening. 앞으로 필요한 이유. Total time. Way different though. Sway play coming through. 오, 세다. The just cool. The frame kill. 드라이빙이 이제 아낀 선택을 Late 했고. throw right there that works out. Back to the jab. Finds it low. 짤. 뭐야. 아니 이 드라브. Oh, he did have enough life, but barely to get that. And will he kill on this? No, not 중요한데 quite. 서로. There it is. This is a back is on the wall. Oh man, what a turnaround! That 저게 single DI into one mix-up. 승리전이 들어간 임팩트인데. Pretty incredible. 와 나이스. 와 이건 또 뭐야. Javium able to stay solid that situation. 왜 안 잡아 The 버렸지? level 3 up needing to get his bar back into the massage parlor. Kind of early to do so, but get that lead and get that momentum in your hand. Man, I've had some massages like that in my day. Oh yeah? Oh yeah. How are you still alive? You know, that's part of how I'm alive. Up in the corner, Javi in here. Trying to fake. Yes, the cage is set up. The walls being built. That heavy kick, BB, but however, Ren Finding the key. Yep. Unlock the door. Patient. Trying to knock on it, seeing if he can find some way back. Wow. Javi, 대박이다. just the right timing. Finds his way to the end of the round. He told me that's his favorite button. Again, a lot of long ranges. Okay. JP. 별의별 플레이가 다 나오네. Plus what's like crouching medium punch, disjointing. He's like, I'll use stand heavy kick at these ranges to get that hit, that punish counter, get a follow-up, get the victory. Javi M, see that quite a bit from him. Hey. I don't know about right now. He's up in the corner. 드라이빙이 관리. Yeah, Ren's all the way in here. Loops 큰 can begin. 기회를 Mix-ups are 노리는 starting. Oh, got him? No. 아 이거는 Javi 조금 M though takes advantage of 때려도 way out of the 약간 corner. 애매한 Damage as well. 상황이 돼버렸네. Nothing big, but just get some corner split. Yeah. Level 2's building up. To a real dog, able to get that level 2 through the fireball, but you might want to wait till level 3. Ooh, I don't think that was intentional right there. 지금 주입하다가 삑살이 나가지고 At the bottom. 이상한 거 나왔어. Just yet though. He Level got 3. Ren. Time for the massage 약발 parlor. 주입하다가 와 Oh man, there's so much 끝나겠는데? damage on deck. 아니 이거 왜 Is he gonna hold on to 아. the bars? Yes, that makes sense. 아 I 이런 like it. 쫄보야. Kept some of his strategy 방금은 while 번아웃이 taking a ton of damage to 되면서라도 Javi. 다 쏟아 부었어야 돼요. 제가 보기엔 킬각이었거든요. 피해라가지고. It's a risk to throw fireballs. 애매해가지고 살았어. There's a level two to 모두균이 think 써서 about. 역으로 당하는 상황 자주 나오더라고요. 키키키요. And Yeah, Ren knows. Ren waited. Oh, that is real smart stuff. not breaking down in the face. 긴장해서 The face of a 그런가? level 완전한 2 킬각이었는데. massage parlor. You don't want to be at. 우디 개인 있어서 역으로 당한 상황이 자주 First 나오고. win. Yeah, man, you know, sports massages, they can get pretty brutal. You never haven't had that? No, No? I haven't had a regular massage. Okay. You know what I need? Y'all know a person. No, we'll get to that later. Anyway, Ren, first game. Little fireball coming through from the side of Javi M. More zoning pressure. Literally into the buttons. He tried it with the stand heavy kick, but didn't get 같은 anything. 나라 Well, you 사람이네. can see how 둘이. Javi's doing a great job of controlling this range. 대전 There we 경험이 go. 많겠네. There's a range there where definitely Luke can have control too. So Javi has been really outside of like crouching medium punch, crouching medium kick. It's been outside of that range. Yeah, stand fierce. And then once you're in, you're up close. You're playing the mix up. 아메리카들이 친구래요. 아 친구예요 심지어? Yeah, I really like where he stands. 슬프다. Even though 친구인데 Ren 어떻게 is up 같은 조에 1-0 and up close. Trying the mix here and there. 하면서도 기분이 좀 트리츠로 별로겠네. 중계 때 얘기해주더라고요. 아 그래요? Access point just yet. Javi M puts himself in. Burnout, but still gets the follow-up. 기분 진짜 별로겠다. Of course he does. It's February. 그 와중에 자기가 이기고 싶어 할 테니. He gets the win. Staying on set point for a little bit longer. Ooh, immediate start. 오 피크방. I 서로 can things like that 러시에서 throughout this match. 무적기를 좀 많이 대응을 한 것 같아요. Ren 지금 looking for 보니까 some neutral commitment by 서로 Javi. 이제 러시 페이크에 서로 많이 애니메이션가 하는 거 둘이 보니까 매치한 Leverage 폴키요. anti-air. He has been consistent with the up kicks. True. Maybe sharp of an angle that you don't have this. He jumped in on by Luke. He might lose on your right. 와 뭐야? They saw it. Finds the punish counter against that. Then you kick, and this is corner carry. Here we go. Javi, again, not pressing too hard. You can see he's trying to hold on to it with this range where he can anti-air, where he can harass. There's the anti-air. 대구도 There's 진짜 the 잘 봐. harass. 가빔. 아 이거는 실수다. Smoke immediately. Spins up to 번아웃 됐고요. So smart.
심지어 지금 라운드 상황도 지고 있는데 끌어들여가지고 스웨이. 와 대공 나이스. 대공 진짜 잘 본다. 끝났네. 이게 실수해서 그래. 콤보 실수를 번아웃 하면서 콤보로 넣어버리는 바람에 자비미가 폼을 저축해요. 폼이 좀 더 좋은 것 같아. 근데 이게 성공했을 때의 모습이 보여서 그렇지 사실상 조용히 막 이득 보고 있어요 루크가. 아까 그 셀프 번아웃 콤보는 너무 치명적이긴 하죠. Didn't try on the anti-air. One of the first times. 이거 봐. 서로 러쉬에 대한 반응을 많이 했었고 그래서 You know, he has done that. I assume that 계속 it was 페이크를 there 넣는 before. 거고. I wonder. 보통 저렇게까지 막 Again, in a match between two 엄청나게 players 막 who know each other so 속이려고는 well, 안 we're 하거든요. accustomed to seeing DJ weird stuff, 그 but that 캐릭터가 is a little more 그냥 들어가 버린다. Yeah. 저거는 진짜 서로 많이 붙었다는 뜻이에요. 아이씨 뭐 서로 다 알고 있어. 이거 뭐야 이거. 아 결국 OX 답이 없죠 콤보 데미지. Again, Javi started out from just outside of that range that we're talking about. 자빔이 참 좋은 게 이런 큰 무대 경기인데 콤보 드랍이 별로 없네요. Okay, yes. 첫날엔 좀 있었던 것 And 같은데 not just play, but find the big hit all the way up close 둘째 to the 날에는 mix-ups. Not too heavy on it. 드랍이 없는 것 같거든요. 그에 반해서 지금 루크는 잔실수가 꽤 많아요. 불안율 10% 정도 키케요. 레시아금 키케요. 아니 Worried about DP. 첫날에도 느낀 건데 저 자빔 디제이한 선수가 상대방 공격자의 잡기에 대해서 뭐 힘이 뭐 잡불 이런 것보다 백점프가 Alright, we're running. What do you got? 백점프 약속 올라중단 같은 걸로 이득을 보면서 피하려고 해요. Really bad situation. 이것도 좀 굉장한 결단이 필요한 플레이인데 저는 번아웃 해볼만 하죠. 아 이거 써야 돼 무조건. 와 이거 왜 안 써? 드랍인가? 이거 왜 안 썼지? 치면 죽을 건데. 이게 지금 기계가 중요한 게 아니라 끝난다고 게임이요. 한 번 더 해야 돼. 와 운이 좋았네. 아니 이거는 또 왜 길을 써 여기서. 소부 선택 이상하네. 지금 엄청 긴장한 것 같아요. South Africa showing up. 내정 big 좋은 거야. time, keeping it close. 저거 일부러 젖은 느낌 키케요. Not there in time. He's gonna get punished. Not there in range, really, is what I should say. Here's Jabi now with the corner, setting it up. 아 이거 근데 좀 일부러 내 친구라는 얘기 듣고 나서 지금 보니까 루크의 선택지가 다 이상하거든요. 제가 볼 때는 진출자 그 캡콤컵 진출자 치고는 콤보 선택이 조금 괜히 탈락 확정인가 이미? Oh, just like that, totally different story. 하는 이상. No, 와. my God, it was a 키케 medium 맞아요, rather than a 키케. heavy into the DI, and so the 콤보 grab 선택이 for 애초에 Jabi, 첫 just 세트 in 때도 case, 그렇고 trying out the throw. 셀프 That's 번아웃을 very 하면서 helpful 콤보를 player. 그렇게 쓸 Some 이유가 없었는데 그 한 번은 뭐 긴장을 엄청 많이 해서 할 수 있어요. For being prepared. 근데 이번 마지막에 스턴 해놓고 쓴 콤보가 3레벨을 안 쓴 것도 그렇고 다시 좀 볼게요. 여기서 이게 지금 그냥 이 라운드 지면 져버린단 말이에요 게임이. 그래서 지금 기계이지 남기는 게 중요한 게 아니라고. 그리고 심지어 지금 본인이 번아웃도 됐고 체력도 없어요. 그럼 여기서 무조건 뭐를 다 써서 부어서 이겨야 했는데 느리게 보죠. 검증 좀 해보겠습니다. 오른쪽 위를 볼 거예요. 팔이 안 보이는데? Well, he's within a grab. Oh my God! No. Well, he's within a grab. Oh my God! Well, he's within a grab. Oh my God! No. Well, he's within a grab. Oh my God! No. 아, 뭐 아무것도 입력 안 한 것 같은데 일부러. 오히려 콤보 들어간 거에서 조금 놀란 표정이었거든요, 살짝. 그리고
이거는 그럴 수 있어요. 뭐 드랍이 날 수도 있고 순간 긴장 이게 약공격 스타트이기 때문에 생각보다 뭐 이렇게 생각을 정리할 시간이 좀 짧아서 그럴 수도 있는데 제일 이해 안 되는 건 여기에요. 몰아가지고 턱까지 땄어. 스턴이 아니라 여기서 콤보를 땄는데 이거 그냥 아무렇게나 때려도 죽는 딜이거든요. 그냥. 아니 그냥 톡 쳐도 끝나는 건데 왜 여기서 굳이 1레벨을 갔지? 그냥 그럴 수 있다고 칩시다. 저게 뭐 딱히 라운드를 이기는 거를 드랍을 해서 라운드를 진 것도 아니고 조금 손해보면서 라운드 확실히 따가오기 때문에 뭐 그럴 수 있어요. 저도 앵매하면서도 저런 상황이 좀 가끔 있거든요. 자메이카의 우정 키키키. 굳이 기를 안 쓰거나 아니면 좀 더 절약할 수 있는 상황에서 그냥 생각하기 싫어서 이제 머리가 정리가 안 되니까 해나 모르겠다 그냥 처음 생각했던 거 쓰자 이래서 저렇게 기게이지 날린 경우 저도 있어요. 그래서 저 상황이 이해가 안 되는 건 아닌데 연속으로 나오니까 조금 He took a 1-2 over or under Jobby, I should say. 어쨌든 조금 약간 이상하긴 한데 의심되는 정도는 아니라고 봐요. 그럴 수 있어요. Can be the difference, you know, if we are 많이 긴장해서 연속이면 우정이죠 키키키. 연속이면 우정이죠. 치료리 소개정도. 그러니까 경험이 적어서 그렇다고 봅니다. 제가 큰 무대의 경험이 적은데 진출을 해가지고 부담을 느껴서 그런 걸 에샤 메나의 경기를 좀 떠올리면서 보려고 해요. Capcom Cup. His sixth. Yes. What a path to get here. Can he stay here though? 벌써 롤링이 2번 나왔어. Been 10 Capcom Cups, man. He's been in 60%. Pretty good record. That is. Got that trophy and that money. So problem starting out all right. 좀 심했어. Pressuring all the way into the corner. Nice work. He's gonna get a jump. 별로 할 게 없어 보이네. Deeply in there. The boy comes out to play. 와, 나. Just the two of us. 뭐야 이거? Just like that for Travis. Completely different story. 어제도 그러더니 프라브레스. Okay, couple of funky ones. 잘 나가다가 셀프버너한테서 게임 터졌거든요. 어제도 그랬거든요. 와, 이 드랍은 너무 크잖아. 아, 이건 또 뭐야? Another chance for Travis to make the recovery. So this is what I mean. So I was talking about before with problems. Sure, the opponent drops the combo. What do you do with it? What do you do with it? And in that round, Travis is the one who made the comeback out. 실수가 아직도 진행형 키키키요. 와, 크다. Knows this matchup so well, but Travis Styles. That's what 나이스 메이크. fireballs, as Jammers has said so continuously. 콤보는 좀 별로예요. 또 드랍 났고. Their fireball game is so imperative to their game that all it takes is one bad jump in to win their day. Got him. It was a good moment. 이걸 Unfortunately, 3레벨 안 된다고? hard to have seen that you should have done something else. That's a throw, and heavy kick. Trying to get the block in nail. 격투 게임이 사실 Not sure why. 하는 거랑 보는 거랑은 진짜 천지 차이라서 감히 그렇게 판단하는 걸 수도 있어요. 저희가. Level 2. 사실상 저기서 이제 실제로 게임을 하면은 우리가 지금 보여지는 것과 달리 둘이 주고받는 심리전이 진짜 많을 거란 말이에요. Wow, okay. 그래서 그거를 정리하고 때리려다 보니 저는 드랍이 나는 거고 한 레벨 넣어야죠 무조건. What a quick change that was. Crouching medium kick, try it out with the X ball, why not? Problem. 심장 바운스가 키키키요. Spins the bar to get the W. 엄청 긴장될 거예요. Lacking in meter, but we'll see if they can build it up to that level 2. 아, 이거 트라블렉스가 어제도 그렇고 여기 스타트할 때 떨려서 하는 사람도 있대요. 오디 잡기를 좀 쓰거든요. 근데 저게 이게 관전자 입장에서 봐서 이게 잘 보이는 거지 진짜 게임하면 엄청나게 빠르게 중간이 안 될 거예요. 그냥 오디 롤링이랑 저 오디 잡기랑 순간적으로 판단이 안 될 거예요. 그 와중에 이제 또 하는 차이에 이제 잡히는 거. 제 생각엔 저걸 피하는 방법은 수비자가 스타트할 때 내가 뭘 할 거라고 이제 정한 다음에 그걸 하면은 이제 자연적으로 피하는 상황?
big lead here. 그러면 피할 것 같고 Oh yeah, you can already kill. 시작할 때 보고 점프해서 피하기는 좀 힘들 것 같고 No. 그냥 힘들다 Here 뿐이지 we 안 되는 건 go, 아니니까. Travis. Gonna get the corner for himself. She's got great mix-ups. Pretty light on it. Shoot that level 2 off. 3레벨 넣어줘. Love to see legs. 이걸 안 써? Looking for one 뭐야 more, 이거? probably. 나이스. 킬강. 야 이거 큰 욕심 냈는데 그게 통했네. Level 3 sent him down with that Sunken, and that's the Travis Styles with a very big resounding 칠리하는 사람이 캐릭터랑 메모랑 좀 다르게 승부사네요, 승부사. 엄청 큰 도박을 했어요. 지금 보인거와 다르게. 이거 봐, 이게 개막으로 지금 방금 보시면은 OD 롤링 했잖아요. 이게 진짜 게임 인게임에서는 OD 롤링이랑 OD 커맨 잡기랑 잘 분간하기가 힘들 거예요. 그 와중에 이거를 아까 그 첫 세트 때 OD 잡기를 의식하다가 카운터 쳐맞은 거. 뭘 했는지는 모르겠지만. 게이지 색한 거리는 스킬. I think I had the same take. Seeing that EX ball and the wake up air EX ball is definitely a problem trying to turn it up a 근데 little bit. 롤링에 대한 대응이 너무 안 되네, Slide 칠리가. gives us the same read. And now Travis. A little bit of a funky timing on that drive. He's 뭐라도 해야 되는데 그냥 가도로 그냥 끝내기에는 손해가 너무 심하거든요. Here's problem now. 이러면 게임을 길게 갔을 때 블랑카가 이길 가능성이 높죠. 롤링 생각 못하니까 이 한 방울 롤구나. 못하는 척하는 건 연기였나? LCQ 우승자의 이 품격이 너무 It's a very different situation than if it's a 2-1. LCQ에서 어떻게 한 거지 이거? 내가 더 잘하겠네. An unusual time to use it. 근데 그냥 이렇게 입 터는 것도 안방이니까 가는 건 한 거예요. 저기서 경기하고 있다고 생각하면은 전략이 존보이는 스킬. 경기하고 있으면 저보다 더 심하게 못할 겁니다. 번아웃 되기 전에 지르냐 아니면 번아웃 됐네요. 안정적으로 체력을 지키는 판단. 근데 힘들죠 지금 상황이. 와 이거 버텼어. 피해 없이 버텼다고 해도 과언이 아니죠. Travis needs one big hit, one grab. 그냥 이때 더블인데 변수가 없네요 이거. 못 이겨 이거. If he's gonna get the chance, he's not gonna get the chance. Travis 2대 with a 당했네. 2-0 over Problem X. 이게 약간 네샤메나 경기에 다시 보기 같은 느낌인데. But this man was in the mountains mashing, preparing, getting ready for Capcom Cup. Don't let him fool you. 너무 허물단 스킬. He is an absolute bet. 근데 지금 제가 그 잠깐 그 네샤메나 경기랑 기억을 하면서 떠올리면서 요걸 지금 보니까 블랑카가 칠리의 백점프를 잡기가 힘든가 봐요. 약간 지금 난전 중에 나오는 칠리의 백점프를 메나도 그렇고 플라블렉스도 그렇고 못 잡았거든요. 그냥 백점프로 도망가는 거 허용이었어요. 근데 이게 다른 일반적인 캐릭터의 백점프라면은 뭐 이를테면은 타이밍 맞춰서 앉아 강펀치에서 이제 넘어뜨린다든지 아니면은 조금 뭐 포워드 스텝 밟아가지고 할 텐데 이 칠리가 애매하게 느리잖아요. 점프가 궤도도 조금 높고 타이밍을 못 잡는 건가? 이 백점프를 잘 못 잡거든요. 지금 보니까 Commitment from Problem X. We saw more slides, for example. We saw him jumping in a little bit more. He was definitely giving a different look. And and Travis, that's part of his response. 연기였어. On reaction, 롤링 못 잡는, 못 보는 척. not just blocking the ball. 대응 못하는 척 하다가 being ready for that. 결정적인 순간에 1레벨. 타이밍 문제아닐까 싶어요. 핀트를 잘 못 찍는. 프라블렉스가 이러면은 탈락 확정인데 3패 아닌가요? 연습 부족이겠죠. LCQ 하기 전에 LCQ 우승자가 우승 후보다 어마어마한 쟁쟁한 라인업을 뚫고 우승하는 거기 때문에 우승 후보다라고 했는데 거의 처음부터 탈락 확정이죠. 모든 LCQ 참전자가 너무 허무하겠는데요 이거? 내가 저런 LCQ 우승자가 떨어지는 거를 봐야 되나 막 이런 기분이 들 것 같은데.
prepared from both sides. It's been happening. I like the defense. Now 그렇긴 small. 하죠. 스킬. Fireball again. Jabi burns himself out nice and early. Gets hit. Kusanagi takes advantage. Oh boy, Jabi's in big trouble. Really no way to 백대시 좋았고요. he wanted more than he needed. He was hoping to get the grab out of it, then maybe button into DI, but 도망가는 척 하다가 that's not how it went. Jabi, great defense. Back up in the corner. 자빔이 되게 생각이 유연한 것 같아요. And you see the 전체적인 impact right here. 경기들이 Should be able to finish. OD. 잘 No more 틀어요. necessary. Oh, he has to. Shipu Jinrai. Well optimized here. 펑크가 제일 억울할 듯. Is that what he says? I just say the first part. 그렇게 생각할 수 There's 있겠네. somebody else who was on the mic earlier who was saying it was something totally different. 아 내가 나가면 저 조에 갔으면 1대1로 진출인데 막 이 I 생각하겠죠. don't know. What was it? The government? I'm not sure, man. He knows that. Oh, Crown Spear starter, all of them guns, gets the DP Hey, again. hey, wow, Doubles here's down well. with the jackknife. Knee drop. 작년제는 We 완벽 need 굴적 to see 스킬. what's going on defense. I like that. Get a little bit of the reads, up to overextend. Great timing. 1레벨 아 Just like that, it's gonna be 맞다. Kusanagi. 저도 저거 1레벨 발동 전에 1레벨 졸음 판단이라 생각했는데 마지막에 차오르는 게이지랑 보고 아 이거 1레벨 쓰면 실수다. himself again in burnout. 관전자도 이렇게 그런 생각이 드는데 실제 플레이는 더 늦게 다가오겠죠 그 Kept the 느낌이. bar at the bottom. Ooh, Finds the shit. boy. That's a stimmy one. Time to dump on the damage and get it done. 근데 딜이 은근히 세요 저게. And we saw Jabi. He's a confident player. 늦게 발견된 캔의 Sometimes that 콤보. confidence is 간단하면서 great and it 강력하고. works to his effect. Sometimes he puts himself in burnout. You never know. 아 We didn't have 임팩트 좋았다. DJ를 잘 알고 있는 행동이에요 이게. I was going to 방금 임팩트로 DJ가 좀 경계심이 많아져서 견제기를 많이 못 내밀게 됐죠. nothing after it though. No commitment by 나오니까 Kusanagi that got caught by the 마음대로 DI. And now it's Jabi's 속으로 turn. 몰아서 Yep. 스턴? 이거 스턴 Get him all the 시켜야지. way to the corner. 그냥 스턴해. Same idea. 그렇죠? But was able to find the conversion that he wanted to get out. 이거는 더 욕심내면 망하는 가게라서. Spears, OD fireball. 와, Oh, 세다. with the throw. 미세. But I totally understand him just 이러면서 getting away 강한 from that 척하면서 또 corner. 친다고. 이거 봐. Oh, That's he's a in a bad drop. spot. 튀는 척하면서 All right. 기습을 잘해요. It still could 자빔이. have gone downhill. Had I been an anti-air into all 심리전이 sorts of 능한 거예요, business, but 저게. Jabi, again, confidence. He was right. DJ and burnout without that level 2 just yet. Dangerous top position. 저 DJ도 약간 만나기 싫은 스타일인데. The corner carry once again. Double jackknife on point. Back throw. 아, 백잡기 너무 안 좋다. Let him outside that corner. 풀어줬어. Confident option. to be 이게 honest. 왔다 지금. Here's Kusanagi. 아, 세게 맞았어요. Yes. Keep 와, on 망했어. He's still in here. This is the 구석에서 offense that we talked about 꺼내주는 earlier. 바람에 Very 이제는 strong 투자를 해서 when it comes to 이겨야 close 돼. pressure. 수도 시험보단 제가 볼 땐 조금 우위라고 생각하는데 Almost got that crouch fuse. 수도 시험보단 우위라고 생각한다고? 자빔이요? 더 잘한다고 생각하시나요? And that'll be that. Jabi in. Evening things out. It's Kusanagi. 저는 비슷한 것 같습니다. 수도랑 비슷하고 시험보다는 잘하는 것 A lot 같아요. of what he did there. The battling out. 시험보다는 더 생각이 유연하고 When he was 신의 caught in the 능력. corner and could have just 대공도 been 더 잘 보는 거 buttoned in 보니까 the eye, but you 피지컬도 read 더 grab. 좋고, Yeah. 그러니까 보는 눈도 더 좋고. You gotta scramble sometimes. Nature 근데 약간 not even just Street Fighter 6. Absolutely. The nature 수도랑은 fighting 조금 결이 살짝 games 다른 for the 게 first 수도 two, 스타일이 $1 million. The first 수도도 유연하게 하긴 하는데 sitting in 한 front of 정말 you for Street Fighter 6. 엄청 클로즈 레인지에 그러니까 일단 드랍도 거의 없고 완전 딱 붙은 상태에서 상대방을 좀 이렇게 이렇게 저렇게 about 이렇게 everything, but I don't get the sense that either one's playing particularly 잘 nervous. 속이거든요. 네, 지금 이 자빔은 네, 근중거리 이상에서 조금 잘 속이는 것 같아요. 소근접에서는 그냥 무난하게 하는 것 같고 중거리에서 좀 심리가 좋네요. 좀 결이 다르다고 봅니다. 네, 드랍이 없는 게 좀 높은 점수가 되죠. 이런 큰 경기에서. Right on top of the dome. Kusanagi now. 임팩트 한번 해볼만 해요. The text there still 와 뭐야 이거. over the 중거리 Kachiki 심리 kick 배워야 할 match point 키. now for Kusanagi. 이거 지금 도우다가 중이었거든요. 방이 아니라. 그러니까 저거는 상대의 임팩트를 유도한 거예요. Like that until right now he's hoping this is the final round. 근데 그 와중에 운이 좋게 딱 육중발 하는 타이밍에 It's the 들어가고 style of play that you 우리 use 맞춤이 when you are 돼버렸어. trying to put the nail in the coffin, man. 와 이거 뭐야. 백점프 뭐죠? 홀살인가? Oh yeah, here we go. The man from Montego Bay. 자빔이 That side 심리전이 switch, yes sir. Up in the corner you go. 뭔가 와 그 와중에 He did. All he's got to do is
complete the combo that he's done a million times. 초산하기도 되게 잘한 게 Will take it 2 games. 중간에 번아웃을 하면서도 상대방이 지르기를 유도하는. In the result. You ask people. I don't think many players that maybe been more out there. 태권거 진출할 만하네요. 다 진짜 잘합니다. You want something different against Xiaobi M. OD talks 만나기 about 싫다, medium. 전부 다. So moments where he's like, okay, losing bar, he was losing the gauge and he started losing life. Like just at the very end. And here we go, the final one. 2-1 to be. Sit back and is dual Kevin. 지르기 유도를 너무 I 잘 mentioned 쓰는 that 게 dual Kevin is at 2-1 right now. Ren is not in as good a spot. 마지막 경기가 싶어요. 이틀차 마지막 경기. Going winless today. 단순한 게 실력이 Maybe 아닐까 a tough 싶어요. way 네, to 그렇죠. still have a chance. I don't know that he will, in fact, have a chance 마지막 경기가 to qualify if 룩트루트야? he loses here. But if he wins it and ends the day at 1-2 with dual Kevin at 2-2 and 2 players at 2-1, still very liable to lose their 2 games they play tomorrow. It could still be completely up in the air. And the way this pool has gone, I wouldn't be surprised to see that at all. After what we saw for the past few games, you're absolutely right. Last game of the day, Ren versus Dual Kevin. 주인공 Let's 매치. get it. It's going to be Rashid versus Luke. Wow, he doesn't want to do the mirror match. He wants to run the Rashid, the Windy City himself. 아니네요. 오 라시드. Yeah, after he got second at Frosty Faustings, I talked with him a little bit, and he said that he was really happy, he played Rashid there in part, as well as Luke. He was really happy that he had a chance to bring out his Rashid in like high-level play before Cup, so that he could really get that experience and consider them co-mains rather than one being the main and the backup. He said he was feeling confident enough with both. 와 뭐야? 우리 대공인데 점프말을 찍혔어. 와 이거 너무하다 진짜. 이게 성능이지. 남아공에서 2명이나 올라왔는데. 성깔이라서 Yeah, there's some moments here, but at least the cage is set up. 아니 Yes, 이거 Ren. Overhead connects, and then 아 이거 fireball. 전이가 He just wanted 꺾이지 something else on the 이거는 button, 정확한 maybe, 타이밍에 but in any 오디 case, he 대공을 finds the 썼는데 kill. 그게 점프 강박에 찍힌다고? Wasn't able to get it. Here's the knockdown. Overhead 아, lands. 진짜 Throw 패스 right 정말 after. Has off the corner. And that bar's building a perfect parry. 오는 제가 다 화가 나네요. Don't give him the space to activate that level 2. Put him up in the corner and piece him up. 끝나고 NL 가실 분석이요? Kevin. No, it's Ren again. 제가 Spinning triangle. 팀도 좀 He's got very little left. 분석을 할 수 Here he is up 있을지 close. 모르겠는데 다시 보기 좀 해보겠습니다. 레벨 공격킥을 썼는데 밀어내는 거 좋은 판단이죠. 어쨌든 번아웃은 확정적이었기 때문에 차라리 미는 게 낫죠. 근데 그 와중에서 아쉬운 건 라시드가 그걸 읽고 가드를 했으면 일본 라시드 유저들이 저걸 잘하거든요. 2레벨 깔아놓고 예, 상대방이 확정 번아웃일 때 드라이브 리버설 예측하고 가드하는 제가 그걸로 때려 맞은 게 한두 번이 아니거든요. That could have been the start of the full staircase into something big, maybe the round, but instead it's going to be 근데 dual 이거 Kevin getting 끝나고 away from it and tying it up. 잭제가 남아공 in this game. 국가 약자래요. 정재인 아 방송 보면 그렇군요. 항상 동골로 수린이님은 항상 나오셨었죠. 키키요. 예, 많이 만나서 제가 루크 너무 싫어합니다. 점프 강선 너무 혐오스러워요. 근데 지금 라시드 입장에서도 그런 느낌이 들거든요. 지금 보니까 솔직히 킴벌리는 오디 대공 치면 저런 일은 없는데 와 이 라시드가 오디 대공 쳤는데 대가리 찍히는 건 조금 Could have had a little more. Ren has the corner 이거는 though. 캡콤 찾아가서 소리 질러도 할 And 만한 if it's the 상황. right 2 combos, he's 2 combos away. Put himself 와, in the corner. 운 좋게 자리 Unfortunately, the way that worked out 바꿨고. for him. Very lucky for dual Kevin. Who 2레벨 backs off. 어쩔 수 He's going 없고요. to start the level 2. 근데 차라리 Pressure begins. 괜찮아. 치명적이진 You put 않아요. yourself in the blender. 맞아도 Yes. 살기 때문에 오히려 맞아도 CA가 돌아와서 그냥 해볼만 하거든요. 아 너무 안 좋게 번아웃이 이거 변수가 없네. 변수가 없어. 뭘 무서워하는 게 하는 거죠? 오디 대공 결국 오디 대공으로. 이거 라시드가 저 솔직히 첫 세트 정도는 라시드가 이기길 바랬어요. 그 아까 오디 대공의 대가리 이게 너무 억울하잖아. Starting it off with a 타이밍 little bit 한번 for himself. 봐야겠네. 어떻게 Feeling windy, but 또 저러네? hit right out of it, man. Was he yellow? He was 이거는 pretty yellow, 지금 right? 장풍하다 맞은 거죠? 제가 잘못 봤는데.
Heavy mixer for the anti-air choice. He backs up to make sure he's able to get that anti-situation. Perfect during the Raven cycle. 그 점프 강손이게 되는데 나시드는 점프 강발이게 된다. Not letting that Raven cycle mix up in the corner happen with that perfect parry. Good Kevin is very good. On display today. 잘해요. He's good. Very patient play by Ren in the neutral. No overcommitment. He's got a significant life lead. Maybe no reason to 경제 연결이 되네요 저게. go overboard here. 깊게 들어가. 아니 원래 되는 건가? Here it is. 세게 맞았고. 아. Dash it. No. Okay. 운이 좋게 기가 안 찼어. 오히려 Kevin has level 2 기가 though. He is 잘 very 맞았고요. dangerous if he finds a hit, if he finds a 원찬스 grab. 있다. 그냥 이유사로 써야지 2레벨. 뭐해? 빨리 2레벨. 아 이거 너무 아꼈다. 타이밍 끝났네. 이걸 2레벨 던졌어야 돼요. 이기기 힘든데 이러면. 아 이제 쓴다고? 이게 더 치명적이긴 하다. Is he close enough to get it? 차고? No, not quite. 와 승부사. 내 시작까지. Match point now for dual. 조금 제가 볼 때는 2레벨 타이밍이 조금 느리긴 했거든요. 그냥 번아웃 때 밀어내는 게 좋지 않았나 생각을 했는데 오히려 좋아가지고. Back though from the side of rim. 와, 약간 잘 Wakes up with five. Let's find the side. Switch forward, medium punch. 오, 와, 더 강력한 셋업. No high low. 야, 저런 셋업 처음 봐요. Slightly harassing. 데미지도 챙기면서 기존 일반 셋업과 끝났네. 일반 셋업보다 더 뗐어요. He's gonna do exactly that. Dual Kevin standing up 끝났는데 with a win. 잠깐만 첫 세트 시작할 때도 over 볼게. 와 이거 And with that win, 내가 as I 약간 충격 먹는 mentioned, he goes 장면. up to 3-1 in a pretty tomorrow. It's a good. We saw the He got second at Frosty Faust. 여기가 I talked with him a 시작할 little 때? bit, and he said that he was really happy. He played Rashid there in part, as well as Luke. He was really happy that he had a chance to bring out his 기억이 안 Rashid in like 나는데. high-level play. 후보 가격은 Cup, 성능 so that he 탁. could really get that experience and consider them co-mains rather than one being the main and the back. 제가 볼 He said 땐 he was 라시드가 feeling 실수한 게 없어. confident 이거 enough 봐. 이게 왜 맞아? them co-mains 미쳐가지고 rather than one 판정. being the main and the backup. He said he was feeling confident. 분명히 대공이었어요. 타이밍도 완벽했어 내가 볼 때. Experience and consider them co-mains 라시드가 실수한 게 rather than one 없거든요, being 제가 the 볼 main and the 때는. backup. He 이게 said he 왜 was 대가리가 feeling 찍혀야 confident 되지? enough with both. Them co-mains rather than one being the main and the backup. 그래요? He said he was feeling 타이밍 confident enough 완벽하게 with both. 이게 왜 맞냐고. Unfortunately, the answers are not there for this character. 아이 캡콤아 이거 왜 맞아야 돼. 그냥 대공이면 차라리 이해를 하죠. 그럴 수 있다라고 하는데 He said he was feeling OD잖아 OD. confident enough with both. Unfortunately, the answers are not there for this 이런 character. 경우가 다 있네. That jump heavy kick, blessing the dome, pressing the cranium up the corner, 아 충격적이었어. especially after having a very salty day yesterday. The match 사실은 away 힘든 싸움을 from 하고 equal, 있었구나. there's not. Headless. That's things in terms of. 키키키오 A조. You 구간. don't hear me shouting at them, 캐논 but listen, before we get to 1위. any of that though, my bad. Let's take a look at the group 카노랑 standings. Phenom 크로스오버. Guano sitting as the front runners for now. Phenom looking phenomenal. 둘이서 living 이제 up to his name. 패자조 진출을 다루긴 해요. Yeah, At this point. yeah, yeah. 캐논은 뭐 저도 되니까 이거 그냥 저도 4승 1패 해도 He's not going 무조건 to rest on his 1위라서 laurels tomorrow, obviously. But not only is he 4-0, he's +8, which they can't have done player, of 많이 course. 편안할 것 같고요. Kawano, unfortunately, he hasn't 뭐. played broken yet. Plausibly, 카노는 오늘 기조에 you don't 기조에 play DCQ가 있잖아요. right? Shaka and Big Bird. 아, 여기 NO 아니구나. hasn't lost a game yet. 쿠엉 1위. 아 쿠엉 많이 올라가라. 쿠엉 1위. 근데 쿠엉도 조 1위 확정이네. 이거 쿠엉이 나머지 다 지는 경우가 아니고서야 1승만 찍어도 그냥 조 1위 올라가고요. His remaining two are going to be against 크리스 Shaka and 확정이야. Big Bird. 네. Obviously very relevant 크리스 there. 확정인데 Second place right now. 두 번 다 And 지면 he's 또 played 몰라요. one, 우리 빅버드랑 좋아요. 스페어킹이 then 다 nephew has, 이기면 nephew at 2-2. 쿠엉 이제 These 조 players, 1위로 올라가서 Big Bird, 저는 nephew, 개인적으로 Spare 기분이 King, 좋고요. still very 네퓨랑 much in the 롱주들이 mix. 붙던데 It's 줄이 not gonna happen 붙었는데 for Shaka or 그러네요. Destroy. 줄이 반대되면 주세. Chris Wong 여기서 이긴 사람이 이제 이후의 명성에 좀 and 영향이 있겠네요. Spare King. Definitely. 이제 넘버원 줄이가 결정되는 순간이고 Luckily stuck it out with Rashid. 개인적으로는 일단은 게임 외적으로 That was a very high 그 match. 국가 외적으로 응원하는 선수가 유일하게 쿠엉이었는데 올라가서 기분이 좋습니다. For Chris Wong versus and Chris Wong is 상대적으로 right. So it's 저의 still, 입지를 올려주는 still definitely work to be done even in that pool. 제가 as 커스텀 well. 매치 You know, a couple who won't make it 걸은 through. 몇 안 되는 The other ones, 사람이고 외국인 중 we'll see. Talk about 유일해가지고 Group C, where so 좀 far 약간 people do 내적 심리감이 조금 있어요. +6. That means C조, 너클도 DCQ. 아 이거는 이게 아마 지금 두 명이서 승자조 패자조 진출은 거의 확정적인데
거의 확정적이지만 이거는 한국 선수들한테 약간은 안 좋은 소식이에요. 너클두가 케미 가이를 쓰지만 한국 선수 만나면 무조건 가이 쓸 거고, 예, 여기도 사실상 결정이죠. DCPO JP잖아요. JP 원툴인데 그렇죠. 키키. 수린이 루프가 JP 가이 다 힘들어요. 둘 다 공교롭게. 그래서 이 시조 사람들이 제일 싫을 겁니다. Yeah, maybe you 한국인들이. say, hey man, if I had played 4, 아, I would have been 요거는 plus save 조금 too. 약간 That's true. You know, we'll see. 안 좋은 We'll 소식이네요. for tomorrow. 이 두 사람 중에 하나라도 떨어졌어야 그 is 이후에 좀 3-1. 가능성이 Surely 높은데 it's not gonna happen. 레샤님 올라가면 저 둘 중 하나를 붙었죠. 아, 그러네요. 레샤님이 대진운이 진짜 안 좋다. 운이 없네요. 근데 그걸 지금 실력으로 다 깨부수고 있어서 잘하시는 거죠. Man, I'm so It has been fascinating to watch. 디조 심도 있게 분석이요? 한번 봅시다. 제가 유심히 봤던, 계속 극복 중이니까 키키요. 제가 심도 있게 봤던 모던 루크는 탈락이 조금 거의 확정이 됐지만, 그래도 조커 역할은 아직도 할 수 있죠. 아치쿤. 타카무라 발마스터는 뭐, 탈락 확정인데, 지금 정질님이 마이크 X랑 발마스터랑 붙잖아요. 근데 뭐, 제가 볼 때는 발마스터한테는 그냥 이길 것 같고, 네, 루크 대 루크가 죽창전이라서 이게 문제란 말이에요. 근데 여기서 만약에 탈락할 경우의 수가 발마스터한테 지는 거예요. 발마스터에 지는 게 탈락으로 가는 이제 경우의 수인데, 제가 볼 때는 발마스터의 출리는 무난하게 잡을 것 같거든요. 아까 말했듯이 레샤님이랑 경험도 많고 일본의 출리 랭메 출리가 진짜 많아서 경험이 진짜 많을 거예요. 출리전이. 그래서 첫 번째, 네 번째 출리 문제 안 될 매치인데 거고, 우선 컨트롤 루크는 지금 문제를 일으키고 있습니다. 발마스터가 만약에 JP를 픽을 한다. 근데 제가 오늘 본 발마스터의 JP 숙련도는 정말 안 좋았어요. 거의 다이아급이어가지고 소뱅. JP는 문제가 안 될 것 같고요. 킴벌리를 픽한다 해도 이 랭메에서도 킴벌리가 많고 저랑도 많이 부딪혔기 때문에 경험치가 많을 겁니다. 그래서 발마스터는 저는 노네라고 봐요, 개인적으로. 그리고 만약에 마이크 엑스한테 져도 뭐 진출하지 않을까요? 제가 볼 때는. 네. 모던 컨트롤 루크는 지금 문제를 일으키고 있어요. 타카무라는 뭐 오늘 경기력도 그렇고 스코어도 그렇고 탈락 확정이라고 보고요. 발마스터는 무조건 확정이고 3패니까요. 무조건 탈락이고 여기는 가능성이 90% 이상 되는 거고 솔빙도 뭐 90% 이상 되고 이렇게 세 빅스 명이네요. 루크도 진짜 잘하는 루크는 아니지 않나요? 네, 제가 마이크 X 오늘 한 경기 봤는데 그렇게 뭐 이렇다 할 임팩트가 없었어요. 그래서 저는 이 둘이 붙었을 때 정질님이 이길 것 같고요. 네, 만약에 지는 경우의 수는 지르기를 다 맡기고 지르기는 무조건 할 거예요. 죽창전이고 지르기 필요하거든요, 서로. 지르기가 다 막히고 큰 기회 때 드랍 내고 그게 두 가지가 경우의 수가 다 터지면 이 마이크 X랑 붙을 때 그 두 개가 다 터지면 지는 겁니다. 차라리 솔빙이 더 무서운 것 같아요, 마이크 X보다. 저도 공감합니다. 솔빙이 이상하게 제가 볼 때 진짜 실력이 좋거든요. 근데 이상하게 스코어가 안 나왔어요. 제가 볼 때는 이 진출권에서 이제 겨룰 정도의 실력이라고 봐요. 모던 루크가. 진짜 뭐 디테일한 부분이 진짜 좋거든요. 엄청 그게 하기 힘든 건데 그거를 이 캡콤컵 진출 여기에서 진출자들과 겨루면서 그걸 해내는 거니까 실력이 상당하단 말이에요. 일단 거의 탈락 확정이고요. 다치쿤은 누구랑 지금 남았죠? 다치쿤? 쿠가 3명이고 펜 다치쿤 발마스터한테 졌죠? 다치쿤이 상황이 괜찮네. 그래도 객관적으로 NLE 첫 번째, 두 번째 날 텐션을 볼 때 드랍률을 몇 프로 보세요? 그리고 퍼센트로 하기에는 그렇고 그러니까 드랍이 많다, 그냥 보통이다, 적다라고 봤을 때 많다에 속하죠. 드랍이 많았다. 어쨌든 제가 볼 때는 정질 승자조 진출 그리고 가치쿤 패자조 진출 이렇게 예상이 됩니다. 정질님이 이렇게
닮았어 이게 마이크 S2. 4승 1패 승자조 진출. 가치쿤도 4승이나 뭐 3승 될 것 같은데 네. 가치쿤 마이크 S 타카무라 붙네요. 가치쿤이 4승 1패 4승 1패인데 정질님이 여기 가치쿤한테 졌나요? 어쨌든 이렇게 둘이 올라갈 것 같고. Watch Mike Jin's difference. I'm telling you, Okay. the 아, game's 이게 표 나오네. different. 가치쿤. 2대1로 졌었어요. 가치쿤이 상황이 더 좋네요. 남은 경기도 그렇고. 어쨌든 이렇게 둘이 올라갈 것 같습니다. 네, 가치쿤. Differential. That is, you may think oh, he keeps talking about games differential. It really, somebody's 이 gonna 모범로크는 make it 2대0, or not 0대2, make it 0대2, based 2대0. on how many games they've 이게 won or lost, 보기와는 not just 다르게 how many 기복이 matches 있다는 they've won or lost. 얘기라. That absolutely will happen somewhere in these group 그 얘기는 하네요. stages. And this is a perfect spot to think it might. Because if you look through Takamura, Seoul, Gachikun, NL, Mike X, they all still have chances to get through on this thing, depending on how tomorrow 상황이 goes. 애매하긴 한데 뭔가 걱정은 안 돼요. 이 Key D2. Shin Fudo, the top. 여기는 이건 볼 것도 없죠. 둘이 그냥 진출 확정이고 둘이 붙어서 이기는 사람이 1위지. But yeah, 죠. for Namikaze, I don't think that it's 그 going to happen at this 와중에 point. 저는 But there still 스네이크아이즈 is 약간 some 저평가했었는데 hope in the air, maybe for 이 Samuel, maybe 시아나 for 붙을 Snake 때 Eyes, 경기력 depending on 봤을 how 때는 things go. Certainly Sien and 인정합니다. Fudo, 진짜 though. 잘해요. Sien, I think, is effectively qualified. 스네이크아이즈는 For 운이 Fudo 없지. fighting for that 이런 last 조에 spot, 흑해버렸으니까. if he 차라리 loses 루프에 two 있는 and 곳이 Snake Eyes 좋았는데 wins two, right, or DJ 두 명 있으니까. Samuel wins two. Like, 2패는 this is 일단 still 확정하고 가는 a 거니까 little while. 탈락은 So 확정이잖아요. Fudo 그렇게 starting 되면. at 운이 없는 거죠. Like everybody. lots of 경기력이 제 예상보다 How 너무 could we 좋아가지고. not? 아, F죠. 혼돈의 F죠. 여기 좀 저는 여기가 더 뱀님도 흥미있거든요. 이젠 날 텐션 좋았는데 키키. You know, a lot of people have a 저는 lot of 여기가 더 흥미로워. prognosticate. 보자. 카바는 지금 승점은 좋긴 하지만 경기 수가 많아서 카바랑 앵버랑 동률이잖아요. 키키키. 그래서 이 두 명은 아마 제일 재밌는 조죠. 이거는 그냥 딱 보면 답 나오지 않았나요? 2승 1패, 2승 1패 두 명이서 전력도 가장 강한 사람들이고 이제 상성도 다 소화한 사람들이라서 이렇게 승자, 패자 이렇게 재밌긴 한데 이 스코어 보니까 바로 딱 나오는데요. 예샤 1위, 메나 2위 이렇게 올라갈 것 같긴 해요. 근데 너무 득실차가 다들 근소하고 다들 잘해가지고 질 수도 있단 말이에요. 다 비슷해. 그리고 앵버 폼을 봤을 때 오늘 앵버 경기력 폼을 봤을 때 질 것 같다는 생각이 안 들어요. 3일 차째. 레샤를 가자. 앵버는 왠지 이길 것 같아가지고. 근데 카바 경기력을 봤을 때는 질 것 같거든요. 누구랑 지금 남았는지 이따 봐야 되겠지만 카바는 오늘 경기력을 봤을 때는 질 것 같은데 그래서 저는 2승 3패로 생각을 하고 앵버는 3승 2패 그리고 나도 3승 2패 레샤 앵버가 전 16강 가지 않을까 싶어요 키키. 레샤 앵버요? about 표 좀 this. 한번 볼게요. And they sure 어쨌든 did, 저는 buddy. And 여기 who would be on top 레샤님이 of things? 승자조 We have one 그러니까 more 조일로 day. 진출할 But 것 after 같아요. 이 2 죽음의 조에서. days, can you look at the results on the right? Nothing is determined. Anything could still happen. Lashar and Kaba are on 이 조 top. 꼴등이 Kaba started the day 2-0 in the best 득실차가 별로 position of 없다는 게 anybody, 진짜 and then 놀랍죠. lost to today. So 와. very sweet. 이거 레벨씩 벌표인데 이거 없다고. They sure did, buddy. And 2 days, Shar, buddy, and RD currently in 그죠. 앵버님이랑 레샤님 경기 남았고 이거. 그러니까 이 둘째 날의 폼만 봤을 때는 앵버 레샤 둘 다 안 질 것 같단 말이에요. 누구랑 Yes. 붙어도. 근데 그 누구랑 붙어도 안 질 것 같은 둘 다 상대 전적이 레샤가 더 좋아요. 그래서 레샤님이 이기고 엔딩 워커 DJ도 약간 0대2, 2대0이네요. 앵버 다시 원상복귀 된 것 같던데 키키.
메나카바. 레샤는 앞으로 나아갈 것입니다. 그의 7위를 눌렀습니다. 메나카바는 제 생각에는 그냥 메나가 이길 것 같고요. DJ한테도 이길 것 같아서 메나는 4승 1패 할 것 같습니다. 메나는 4승 1패 할 것 같고 기자님도 뭐 무난하게 4승 1패 할 것 같은데 레샤랑 엔딩워커한테 안 질 관전할 것 것 같아요. 레샤님은 레샤랑 엔딩워커가 그게 제일 재밌는 경기라고 봅니다. 이 조에서 제일 재밌는 경기가 레샤 엔딩워커라고 봐요. 근데 엔딩워커가 일단 류로 춘리한테 할만하다고 생각하거든요. 저는 그러니까 DJ 류잖아요. 사용하는 게 둘 다 비슷할 거예요. 느낌이 춘리한테. 만약에 엔딩워커가 류를 해주면 참 재밌는 경기가 나올 것 같아요. 물론 춘리가 유리하긴 하죠. 근데 뭐 못할 정도는 아니니까. 왠지 2대1로 엔딩이가 이길 것 같기도 하고요. 그래요? 저는 레샤님이 이길 것 같아요. 꺼내면 사실상 레샤 지고 폼을 봤을 들어가는 땐 거 이길지도. 아닌가요? 맞아요. 6꺼내면 사실상 지고 들어가는 건데 이게 또 출리잖아요? 출리면은 류가 가지고 있는 장풍이 가지고 있는 메리트가 꽤 되거든요. 2레벨 들고 있는 게 아니면 대적할 만해요. 물론 불리하긴 한데 레샤님 폼이 좋고 어쨌든 빅매치는 뭐 레샤님 경기 남은 2개 다 빅매치네요. 메나는 F는 일단 뭐 레샤 메나. 하바, 네로더 복서 이거 둘 메나가 다 패자죠. 빅매치라기보다는 약간 거의 미래가 보이는 그런 매치업이기 때문에 캐릭터도 그렇고요. 그래서 메나 패자조, 자 승자조 이렇게 갈 것 같습니다. 플리 치아 경기는 블랑카그 레샤님이 메나 드리겠습니다. 예, 맞아요. 그러니까 메나가 블랑카를 꺼내는 게 정말 안 좋은 수였는데 레샤님 입장에서 제가 볼 때. 근데 그 상황을 극복하고 2대0으로 이겼단 말이에요, 심지어. 그걸 봤을 때는 요소가 별로 없. 영어 한글 섞이면 전자누나가 못 읽는군요. 그렇죠. 1개 국어밖에 못합니다, 한 번에. 근데 너무 예상이 안 되고 그리고 이 DJ 하는 이 네로더 복서도 잘해요. 제가 볼 때 진짜 잘해요. 그래서 비빌 실력은 돼. 만약에 메나 이기고 앵버 이기면 그래도 3승 2패 된단 말이에요. 어제 앵버 경기 보면 메나가 2패 돼서 하바한테 이기도 3승 2패 또 엔딩워커 3승 2패. 이게 진짜 근데 오늘 좀 예상의 결과가 예상이 키키요. 하바 잡은 거 보면 그냥 질 것 같아. 예, 맞아요. 아니에요, 제가 볼 때. 보컬이 들리면 네로가 패배할 것이다. 엔딩워커가 제가 뭐라 그래야 되지? 잘하는 건 잘하긴 하거든요. 피지컬도 좋고 뭔가 다 플레이가 괜찮아요. 다 완성된 틀이 잡혀 내 생각엔 있는데 그 사람이 레샤를 이길 것 같아. 뭐랄까 말로 설명할 수 없는 무언가가 이게 운적인 요소인가? 그런 게 좀 없어요. 제가 볼 때는 운이 없는 장면이 좀 많았거든요. 결정적일 때 계속 지고 들어가. 그래서 이게 2패가 그래서 생긴 거예요. 네, 운빨 제로 키키요. 무난하게 이기고.
내 생각엔 레차드도 앵그리버드를 이길 것 같아. 네, 제 생각에도 레샤님이 앵그리버드 이길 것 같습니다. 근데 너무 이렇게 예상은 원래 레나도 되거든요. 이길 경기였는데 모르는 바람에 키키키요. 이게 승패가 예상은 되는데 딱 이제 정말 아무리 고심해도 2단계 모아서. 그 한 가지 경우에서밖에 안 나와요. 근데 이 선수들이 다 정말 그냥 다 비등비등하기 때문에 오늘 결과도 사실 그 어제 예상했던 그 결과에서 이제 뒤집힌 거거든요. 결론은 끝까지 봐야 돼. It's possible for all of them. It just really comes down to who 그리고 레샤님이 폼이 좋지만 안 좋은 점이 하나 있어요. 뭔지 아십니까? 이 조에 속해 있는 선수들 중에서 유일하게 아시아인이야. 그래서 그 시차 적응이 힘들 거예요. 왜 다른 사람들은 그냥 평범한 시간대에 하는 건데 they have to play coming up next. Kaba versus Mena hasn't happened yet. 지금 밤낮이 바뀐 거잖아요. Tomorrow, I feel like every match I'm about to say 그래가지고 is 근데 레샤님이 잘 생각해보니까 아니다. 잘 생각해보니까 레샤님이 평소에 랭매 돌릴 때 새벽 늦게 해요. 엄청 새벽 늦게 해요. 그래서 평소에 습관이 약간 야행성 쪽에 치우쳐가지고 그렇게까지 막 힘들어할 정도는 아니라서. 근데 어쨌든 디메리트라고 한다면 그 부분이 있겠습니다. 시차 무시 못하거든요. 게임 외적인 부분에 컨디션이 거의 직결되는 부분이라. 이죠. 그만은 뭐 확정? 탈락. 메인 프로가 탈락하지 않을까요? 정질림 집에서 자고 갔을 때 잠 안 와서 누워있다가 갔다 했으며 키키키요. 아, 그래요? 야행성이에요. 그래서 영향이 그렇게까지 크게 없는데 디메리트는 있다. 또 메인 프로 승점과 첫날의 폼을 봤을 때는 떨어지는 게 당연한데 두 번째 날에 좀 날카로웠거든요. 근데 저는 이 세이프 해놨는 사람이죠. 이거 아까 발심할 때 임팩트가 상당했어요. 제 개인적으로는. 그리고 이 메인 프로 잡은 누크는 좀 실망이고 스코어도 이미 2패이기 때문에 탈락할 가능성이 높고요. AP지만 세이프 캔 날카롭죠. AP지만 지금 남은 거 봅니다. AP가 지금 레인 프로 남았고 와 레인 프로 떨어졌다 이거. 세이프랑 레인 프로 남았는데 레인 프로가 폼이 좋다 해도 이게 진짜 거의 절대적인 상성이라 레인 프로 가일 원투로 아닌가요? 다른 캐릭터가 있나? 절망적인데 이거. 그리고 레인 프로가 그쵸 키키키요. AP로만 남았네. 제 생각에는 우마 승자조, 세이프 패자조 진출할 것 같습니다. 세이프가 원챔이지 않나요? 우마한테 이기든 지든 상관없고 이 JP 둘 중에 하나네. 예, 로프가 JP고요. 레인 프로는 가일 말고 저도 모르겠어요. 그 가일 원툴인데 그 가일을 진짜 무지막지하게 잘하긴 하는데 그래도 이게 사람이 하는 게임이다 보니까 상성이 좀 절대적으로 작용을 하거든요. 근데 하필 이제 남은 게 JP라서 저는 레인 프로가 질 것 같습니다. 2승 3패. 근데 이 JP가 오늘 제가 하는 거 봤는데 결정적인 상황에서 콤보 선택이랑 그 약간 라운드 설계하는 게 좀 많이 떨어져요. 제가 다른 JP랑 비교했을 때 그런 설계 능력이 조금 떨어져요. 근데 동체 시력이 좋아요. 동체 시력이 좋고 이제 상성이 좋기 때문에 그래도 레인 프로가 이제 이 JP한테 질 거라고 봅니다. 그래서 동체 시력이 좋고 상성이 있기 때문에 그렇게 딱히 안 해도. 그래서 우마가 일단 뭐 이기든 지든 어쨌든 1위니까 세이프랑 이 JP하는 로프 둘이 붙어서 이기는 쪽이 패자조 진출할 것 같아요. 레인 프로 떨어져.
Safe and ROF both 그리고 have two 이 more to play. They're in the best spots, those two right there, to join 발심. Huma as 발심은 well. So could end 아니 up with a few JP players 과일 at 3 같은 and 2 유리한 매치업이 in 있는데 this 이게 in this 사패라는 것은 group stage, which means that we're still a bit up in the air. 다른 사람들이 너무 MMA 무지막지하게 프로라 잘하거나 이 사람이 True, 컨디션이 안 but 좋았다. see, and ROF, 공채 실력 really 알죠? 예, showing 최고랑 that. Yeah, 생각. for sure. That, you know, if it's him, I didn't really pay attention to what 정재린 he's 공채 실력 neither 좋죠. here at Capcom. Kevin and Travis Styles. 개인적으로 That's right, 매상님의 Travis 대처력이 진짜 Styles 좋다고. in second place. Kusanagi not far behind though. 듀얼케빈 루크였나요? 트래비스 스타일러스. 여기 H조는 뭐 루크캔이 바치라서 3승 1패 진짜도 진출이고요. 수산하기가 폼이 꽤 좋았거든요. 수산하기랑 이 트래비스 트래비스 춘리요. 춘리 춘리가 좀 영악하게 게임을 하긴 하더라고요. 근데 폼을 봤을 때는 쿠사나기가 이길 것 같습니다. 쿠사나기 패자죠. 듀얼케빈 승자죠. 이게 거의 한 끗 차로 떨어지지 않을까 싶어요. 춘리가. 자빔이 생각보다 잘했는데 이 2패에다가 탈락 확정이네요. 플라브로맥스 탈락 확정이고. More points to equalize. 아니 HQ 우승자가 전자빔이 오늘 각성하지 않을까 싶긴 한데 It's going to happen for Ren now. HQ but 우승자가 for 여기서 Dual 탈락 Kevin, he's in 확정이라는 the 이게 best 뭐 spot, as you can see. That said, the match tomorrow that he has to play, he has one remaining, is 렌이 바빔을 껴줬을 수도 있다는 생각이 드네. 이 스코어를 보니까 바빔이 그래도 가능성이 있긴 하거든요. 있기는 해요. 이 렌을 잡음으로써 2승 2패로 훨씬 더 생겼는데 그럴 수 있으니까 그러진 않겠죠. 이제 자빔과 렌, 저는 프라블럼 X랑 자빔이 붙으면 자빔이 2대0으로 이길 것 같아요. 그 정도로 폼 차이가 크고, 진짜 조커들이 역할 해줘야 자빔이 가능하죠. 그 정도로 폼 차이가 크고, 그래도 자빔은 3승 2패 할 것 같고요. 역할 렌이- 제대로 해줘야 키키요. 렌이 루크인데, 이거 근데 렌이 프라블럼 X 이길 것 같은데. 그래서 저는 프라블럼 X 1승 4패 당합니다. 렌도 1승 편하게 넘죠. 1승 4패. 렌 프라블럼 X 1승 4패, 자빔 3승 2패. 수산하기는 이거 트래비스가 출리죠. 출리한테 이길 것 같고 3승, 한테도 있고 4승. 케빈 루크 출리한테 여기 질 것 같은데 질 것 같은데. 근데 지금 이미 경기 나왔단 말이야. 트래비스랑 붙은 하잖아요. 저는 후산하기가 조 1위, 듀얼 케빈이 패자죠. 2위 것 같아요. 곧 경기인데 수리님도 오늘 바로 안 짜고 보시는 거? 지금 아직도 고민 중입니다. 그 부분. 4승 1패, 3승 2패 될 것 같아요. 제 생각엔 4승 1패 1위, 3승 2패 2위, 쿠사나기 듀얼 케빈 이렇게 is Travis 바뀔 것 Styles. 같아요. And that is a huge potential swing. 여긴 It 약간 could mean that 전력이 Dual Kevin's 보이거든요. 4-1, he's definitely 이 making it through. If instead he 실자들은 loses and he's 전력이 3 지금 and 제 2, 눈에도 보여요. 약간 also 역량이. Travis Styles has a couple 근데 left. He could end up 이게 at 4 이틀치 and 1, 폼을 right? 보면은 Possibly. 프라블맥스가 Kusanagi 가질 could 것 probably 같거든요. end up 나머지 at 경기. 4 and 1 still. Jabiem could end up 얘한테도 at 질 3 것 and 2. There's still some stuff to be decided amongst those four right there. I guess Problem X could also NCT win 2 우승자의 He's got 악발이죠. Jabi and he's 3승 got 2패 하려나? Ren 렌한테. coming up. You know, it's not the 일단 position that he 자빔한테 wants to be 이길 in, 것 but it 같다는 may 생각은 be 절대 안 들어요. possible. We'll have to 지금 look 오늘 into the 폼을 math to 봤을 be a little 때 bit sure in, 자빔이 in that. 플라즈모믹스 이길 것 Definitely 같고요. Dual Kevin in the best spot, and then we got a few others who are where 5 players have a chance in that group to move on. You third day, a group stage play will be happening tomorrow. People need to tune in all the way through. It was a lot of 4일이 hours. 오늘이죠. Best Street Fighter 6 action you will see. J3. 아, After 이거 that will be Street Fighter League. 미국 시간으로 Around the same 23일이 time, same 되는구나. place, of course. World Championships for that will be occurring on Saturday, and of course Sunday Grand 네. Finals top 16 for that will be occurring. 3일차
그랜드 파이널은 월요일 그러면은 오전 8시인가요, 그러면? F. On Saturday and of course Sunday grand finals top 16 we will seal our Capcom Saturday and of course Sunday 또 SFL이랑 캡콤컵 진출자 겹쳐있는 사람이 진짜 힘들겠다. 매일매일 하는 거잖아. 볶음 5일 동안 지옥에서 살아남아야 JP, US, EU 우승팀 셋이 풀업할 텐데 안 봐도 일본 That's right, 팀이죠. man. That's what we're all leading up to in this group stage. 그러네요. 제가 봐도 of the way through. 국가 세 개가 I mentioned some 붙으면은 players who are qualified for 뭐 tomorrow. 출전자 I mentioned 누군지 some 안 players 봐도 who have not qualified, who have been eliminated. But most of the 이길 것 people we 같은데. talked about are still in the mix. Like, 실제로 너무 잘해가지고. if you was figure out who we in the in the Look at the Razor playing out. You mess with this man, you taking an L. Old Texflugen Nitra. That's game number 2. Oh, 2일차 관전은 여기서 끝내겠습니다. 아 이거 Tell the streets we back up. Crossover. 녹화 종료. 2-1 over.